A very good morning to all of you. Thank you for joining us today at Acharya 2022, the world's largest celebration for teachers and trainers on World Trainers Day. We will begin today's session with our national anthem. A very good morning to all of you. Thank you for joining us today at Acharya 2000. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीषु मांगे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you once again for joining into today's session. We will begin with the opening address by Ms. Shanti Priya very shortly. Please give us a minute. Am I audible, Vaidi? Yes, you are. Fine. Okay, now can I come on video? I'm not able to see your video. Yes, you can. I'm just opening up everything. Yep. Fine. Okay, va? Yes. Fine. I see you. Yes. Okay. Yeah. With the blessings of the divine cosmic mother and father, and with the divine blessings of my spiritual masters, mentors, and acharyas, with the blessings of my husband, I extend my greetings to one and all gathered here, present here on this mega event, Acharya 2022, Wylam and Akshay's Foundations in association with Queen Maris College is presenting this mega event, Acharya 2022. I welcome all the participants of this event, the great event, and thank you very much. I could see nearly around 99 participants in the event. So we would take off wonderfully, making this a grand success. The event Acharya 2022 would be really a milestone. And we are doing this for the first time on World Trainers Day, a mass marathon. So welcome once again, all the participants. இந்த ஈவென்ட்டுக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது ஆத்மார்த்தமான வணக்கங்கள். இந்தியாவிலிருந்து முதன் முறையாக வேர்ல்டு ட்ரைனர்ஸ் டே, உலக ஆச்சாரியாக்கள் தினம், ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி வைலர்ன் அக்ஷய்ஸ் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ராணிமேரி கல்லூரியுடன் இணைந்து இந்த ஆச்சாரியா 2022 என்கின்ற நிகழ்ச்சியை வழங்குகின்றோம். அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். I pass it on to Vaidishwaran Vedigiri of Vylam. Sure. Thank you, Ms. Shanti Priya. Once again, a very warm welcome to all of you for Acharya 2022. It's an immense pleasure to be here today to talk to all of you and meet all of you on this wonderful day. And what makes this day even more special is the guests that we have today who are going to talk to us
for this event starting from now 9 a.m. until 9 p.m. tonight. We are having a wonderful string of guests, a wonderful string of speakers who bring such wealth of knowledge and experience, and I'm sure all of us are going to have significant gains by attending today's session. And like Ms. Shanti Priya said, this is the first time across the globe we are conducting a massive 12-hour event to celebrate our teachers and trainers on World Trainers Day. So I think it's wonderful that all of you are able to join in today's session, participate, and learn from each other, which I think is more important. So, thank you all for being here. அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்கள். இந்த நாள் உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா இந்த வேர்ல்ட் ட்ரெயினர்ஸ் டே அப்படிங்கிற ஈவெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் வைலர்ன் அண்ட் அக்ஷேஸ் ஃபவுண்டேஷன் நடத்துகிறோம். அண்ட் குவீன் மேரிஸ் காலேஜோட பார்ட்னர் பண்ணி நடத்துகிறோம் இந்த ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு இல்லஸ்ட்ரஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி அவங்க ஒண்டர்ஃபுல் ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் எக்ஸலண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்களோட சேர்ந்து இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து உலகத்துக்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் இந்த ஈவெண்ட் வந்து ஜூமில் நடத்திட்டு இருக்கோம். அப்படி ஜூமில் ஜாயின் பண்ண முடியாதவங்க ஆர் எனி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்காக இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூடியூப்ல. ஸோ இங்கே ஜாயின் பண்ண முடியாதவங்க ஆர் இங்கிருந்து மீட்டிங்கில் இஃப் தி ட்ராப் அவுட் ஆகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நேராக யூடியூப் சேனலில் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம். அந்த லிங்க்ல நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களோட கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த வீடியோ ஆர் இந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாரும் வந்து பாருங்கள். எல்லாரும் ஒருத்தங்ககிட்டேருந்து கற்றுக்கணும். எல்லார்கிட்டையும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான விஷயங்கள் இருக்குது. அதை வந்து ஒருத்தர் நம்ம பகிர்ந்துக்கிட்டு ஒருத்தர் நம்ம கற்றுக்கிட்டு எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து முன்னேறணும். அதுதான் இந்த ஆச்சாரியா 2022 உடைய அப்ஜெக்டிவ். அதுதான் எங்களுடைய கோல். ஸோ அந்த நோட்டில் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒன்ஸ் அகெயின் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு ஈவெண்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு. ஐ வில் பாஸ் இட் ஆன் டு மிஸ் சாந்தி பிரியா டு டேக் தி ஈவெண்ட் ஃபார்வர்ட். தேங்க்யூ. Thank you very much, Vaidi. That is a great introduction. First, நம்ம வந்து inaugural address வந்து மதிப்பிற்குரிய திருமதி உமா மகேஸ்வரி மேடம், பிரின்சிபல் ஆஃப் குயின் மேரிஸ் காலேஜ், அவங்க தான் இந்த ஈவெண்ட்டை இனாகுரேட் பண்றாங்க. அவங்க வந்து ஒரு சிங்க பெண்ணா தான் எங்க கண்ணுக்கெல்லாம் தெரியுறாங்க. அண்ட் இந்த ஒரு பிரஸ்டீஜியஸ் காலேஜ்ல நானும் படித்திருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நினைக்கும் போது ரியலி ஐ எம் வெரி வெரி ப்ரவுட். அண்ட் டாக்டர் உமா மகேஸ்வரி மேடம், பிரின்சிபல் ஆஃப் குயின் மேரிஸ் காலேஜ், அதாவது ராணிமேரி கல்லூரியோட முதல்வர் வந்து ரொம்ப ஒரு டைனமிக்கா, அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அப்லிஃப்ட்மெண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டெவலப்மெண்ட், இதை வந்து தன்னுடைய மூச்சா கருதி அவ்வளோ நிகழ்ச்சிகளை வந்து அவங்க நடத்திக்கிட்டு வராங்க. கற்றல் விருதுகள்ல வந்துட்டு அவங்க சொன்ன ஒரு வாக்கியம் வந்துட்டு இன்னும் மனசுல ஒலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதாவது வாய்ப்பு கிடைத்தால் சாதிக்க முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை, வாய்ப்பு ஒன்று கிடைத்தால் நிச்சயமாக எனது கல்லூரி மாணவிகள் நல்ல ஒரு சாதனைகளை நிகழ்த்துவார்கள், சாதித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், சாதனை நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆணித்தரமா வந்து பதிவு பண்ணாங்க. அது வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயம். நீங்க வந்து இந்த கல்லூரிக்கு முதல்வரா இருக்கிறதுல, இந்த கல்லூரியை எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஒரு லெவலுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்களை வரவேற்கிறோம் இந்த ஆச்சாரியா 2022 ஆச்சாரியா 2022க்கு உங்களை வந்து வெல்கம் பண்றதுல நாங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மேடம். We are very much honored to have you on this event, Acharya 2022. So I pass it on to our honorable and respectable principal, Dr. Uma Maheshwari Madam, to kindly inaugurate the event. Thank you, Madam.
Dr. Uma Maheshwari, madam. Dr. Uma Maheshwari madam, if you are on the line, நீங்க ஸ்டார்ட் நீங்க பேசலாம். அவங்க ஜாயின் பண்ண முடியலையா? ஓ அப்படியா? அவங்க நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் மேடம், இன்னும் வரலையேன்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம், அவங்களுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ மேடமால ஜாயின் பண்ண முடியும். there is space in the room. அதான் சொல்லுறேன், இது வந்துட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் பண்ணிட்டேன். உங்க பேச்சுங்க கேக்குதான்னு கேட்பாங்க. போட்டுக்குவா? போட்டுக்குங்களா மேம்? இது ப்ளூடூத் தான் வேலை செய்யும். அப்படியா? ஸ்பீக்கர் வேலை. நமது ராணிமேரி கல்லூரியின் முதல்வர் திருமதி உமா மகேஸ்வரி அவர்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம். we are very honored and தங்களை இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குமாறு மிக்க பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மேம். Yes, 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 madam. You are very much audible, madam. Audible and visible. Please welcome, madam. கற்றல் விருதுகள்ல உங்க மாணவர்களை பத்தி ரொம்ப நீங்க அழகா பேசுனீங்க. வாய்ப்பு இருந்தா சாதிக்க முடியாதது ஒண்ணுமே இல்ல, எல்லாராலையும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆணித்தரமா. அத மாணவிகள்
நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் நைஸ் வேர்ட்ஸ். தேங்க்யூ மேடம். ஓகே. Respected Vaithiswaran and Shanti Priya, founder of Acharya Foundation, and distinguished speakers for today's Zoom marathon, Dr. E. Tamilchelvi, Head of the Department of Tamil, Dr. E. Uma, Head of the Department of Physical Education, Dr. Maria Priti Srinivasan, Head of the Department of English, Dr. Martin Silvaraj, Assistant Professor of Sociology, Dr. Kamala, Assistant Professor of History, and Dr. Uma Mageshwari, Head of the Department of Sanskrit, and other distinguished speakers Sumati, from various sectors. And my dear students, a pleasant morning to all. And from your flyer, it was inspiring to see one quotation that while learning you will teach, and while teaching you will learn. Yes, of course, teaching and training are one of the noblest professions in the world, and we remember celebrating days for all those who make difference in this world, of course, to uplift the society also. And we are celebrating starting from Labour's Day, that is on May 1st, to International Football Day. We have designated a day for all we love, but only little population are aware that 24th August is World Trainers Day. In 2018, Q Trainers is taking up an initiative to spread awareness of the Trainers Day and bring it to limelight. And our aim is to make every trainer or teacher feel valued and proud to be a trainer or a teacher. At this juncture, whether a trainer or teacher may be a lecturer or a guru or a general or trainer, 24th August, let us wish them all and let us salute them all. The salient, dedicated, and onlookers for the change they are. And we can say that a trainer is the driving force for every learning and developing individuals. It is they who possess knowledge and so the power to bring the change in the society. At this juncture, I would like to quote the words of Dr. APJ Abdul Kalam, former president. I believe there is no other profession in the world that is more important to society than that of a teacher or a trainer. And above all, there is a saying that the teachers are greater than the parents, because parents gave birth to the child, whereas teachers mold the child's personality and provide them a bright future. Apart from the academics, teachers or trainers stand by the children and at every step to guide them, to motivate them, to inspire them to become better human beings and the better citizens of India. They are, no doubt, they are the great source of knowledge and wisdom, and from them leads the ideas and thoughts that every children will use to provide back into the society. I would like to extend my gratitude to every trainer and teacher for their selfless service and dynamic support. And on this special day, I would like to express my deep sense of gratitude to all my teachers who are instrumental for my position today.
and it gives me immense pleasure. And I thank the organizers from our college and the authorities of Acharya Foundation for creating awareness about this World Trainers Day, and giving a chance to remember all our teachers and trainers with gratitude. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity. And not only that, it has given me, it has today, this platform has taken back to my school days. And I wish to remember my physics teacher who was instrumental uh, for me to become a physics teacher. And not only him, and I would like to extend my deep sense of gratitude to all the teachers who mold my future. And I wish and I request all our students to pay to respect and to offer their wishes to all the trainers and teachers. Thank you all very much for giving me this opportunity. Thank you once again. Thank you very much, madam. It was so deep from the heart. உங்க மனசுல இருந்து ஆத்மார்த்தமா அந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றுமே இருந்து ஆச்சாரியாக்களோட அவங்களுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு மேம். பிளஸ் உங்களுடைய மலரும் நினைவுகள், உங்களோட பிசிக்ஸ் டீச்சர் அவங்களுக்கு நீங்க காமிக்க நினைக்கிற அந்த கிராட்டிடியூட், தட் வாஸ் சிம்பிளி வண்டர்ஃபுல். ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க மேம். மாதா பிதா குரு தெய்வம் இந்த 4 உறவுகள் தான். அதுல இந்த குருவோட உறவு எப்படி ஒரு பர்சனோட லைஃப்ல ஒரு இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணுது, எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு அவங்களை எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கறது ரொம்ப அழகா விரிவா சொன்னீங்க மேம். ஒன்ஸ் அகைன் thank you so much for definitely they are the life changers. Okay, thank you so much for taking up this wonderful initiative. On behalf of Queen Mary's College, I would like to thank you once again. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your valuable presence. Thank you. Thank you. I would pass it on to Vailan Vaidi. That's a great start. Wonderful indeed. And beautiful. The students are really very active, dynamic. And right from the time we started, like, you guys are really amazing. Great. I pass it over to Vaidi to take over to introduce our next speaker. Sure. Absolutely. Thanks a lot, Madam Principal, for that beautiful introduction. I think that was very, very powerful and very motivating, not only for your students, but even for us who are conducting this event. And so our next speaker is a very interesting person. எனக்கு வந்து அவங்கள மீட் பண்ணுறது ஒரு அரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது. அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நான் போகும்போதே அவங்க என்னை வரவேற்ற விதம், அவங்க என்னை உட்கார சொன்ன விதம், அவங்க எங்கிட்ட பேசின விதம், உடனே என்னை பார்த்த உடனே அவங்க கேட்ட முதல் வார்த்தை, வெளியில் வெயிலாக இருக்கே, கொஞ்சம் தண்ணி சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு. இது வந்து நம்மளுடைய பண்பாடு, நம்ம தமிழர்களின் பண்பாடு, விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம். நம்மளுடைய தமிழர் பண்பாடில் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக நம்மளுடைய பண்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம். அவங்கள பார்த்த உடனே அந்த பண்பாட்டின் திரு உருவமாக எனக்கு அவங்க தெரிஞ்சாங்க. என்னை வரவேற்றதுலேருந்து, என்னை உட்கார வைத்ததுலேருந்து, எனக்கு தண்ணி சாப்பிட்றீங்களா, வெயிலாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்டதுலேருந்து, அப்படி ஒரு தமிழர் பண்பாடை வந்து அவ்வளோ அழகாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சாங்க. என்னை தண்ணி சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நான் யார் என்னங்கிறதே கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த பர்சன் தான் நமக்கு அடுத்தது பேச வரப்போகிறாங்க. அதுவும் அதே டாப்பிக்கில் தான், தமிழர் பண்பாடு அப்படிங்கிற விஷயத்துல தான் பேச போகிறாங்க. ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் குயின் மேரிஸ் காலேஜ், டாக்டர் தமிழ் செல்வி. உங்களை வரவேற்கிறதுல வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன், ரொம்ப பெருமிதப்படுறேன். ஏன்னா உங்கள் கூட பேசின அந்த சில நிமிஷங்கள்லேயே வந்து அப்படி ஒரு, உங்களை விட இந்த டாப்பிக்கில் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு வேறு ஒரு ஆள் கிடைப்பாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையே போயிடுது. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பர்சானிஃபிகேஷன் ஆஃப் தமிழ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க. உங்ககிட்ட பேசும்போது எனக்கு அந்த
ஃபீலிங் ரொம்ப நன்னா கிடச்சிது. ஸோ விதவுட் ஃபர்தர் டிலே ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் டாக்டர் தமிழ்செல்வி டு டாக் டு அஸ். ஓவர் டு யூ டாக்டர் தமிழ்செல்வி. கேக்குதுங்க? தொடங்கலாமா? கேட்கறது மேடம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இருந்தமிழே முன்னால் இருந்தேன், எம்மியோர் விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன், தமிழுக்கு என் தலை வணக்கம். ஆச்சாரியா 2022 என்ற இன்றைய ஒரு நல்ல நாளிலே வேர்ல்ட் ட்ரெய்னர்ஸ் டே, அந்த சிறந்த ஒரு நாளிலே சிறந்த இணைய வழி மாரத்தான் என்ற ஒரு தொடர் நிகழ்வை நடத்துகின்ற திரு வைத்தீஸ்வரன் அவர்களுக்கும் திருமதி சாந்தி பிரியா அவர்களுக்கும் இதை தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து மாணவர்கள், இணைய வழி இருக்கின்ற அனைத்து மாணவ செல்வங்கள், இந்த சொற்பொழிவிலேயே தன்னுடைய உரையை நிகழ்த்த இருக்கிற எங்கள் ராணிமேரிகளினுடைய பல துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இந்த நல்ல நிகழ்விலே என்னையும் பங்கு பெற செய்தமைக்காக நான் முதற்கண் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றேன். உடற்கல்வித்துறை தலைவர் முனைவர் உமா மேடம் அவர்கள் இந்த தொடர் குறித்து, இணையவழி தொடர் குறித்து சொல்லுகிற பொழுது இது இயலுமா என்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது. எப்பொழுதுமே ஒரு செயல் ஆரம்பிக்கும் போது அது முடியுமா என்ற எண்ணம் நமக்கு மேல் எழுந்து கொண்டிருக்கு என்று நினைக்கிற பொழுது பல கல்வியாளர்கள் பல்வேறு இந்த தொடர் நிகழ்வுகளில் பேச இருக்கின்றார்கள். அந்த நிலையிலே என்னுடைய தலைப்பாக தமிழரின் பண்பாட்டு சிந்தனைகள் என்ற தலைப்பில் உங்களுக்கு இவற்றை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். தமிழ்குடி என்று சொல்லுகிற பொழுது புறப்பொருள் வெண்ப மாலை கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி என மிக அழகாக பெருமை பேசுகிறது. காலத்தினுடைய வரலாற்றினுடைய தொன்மையே அறிய முடியாத மொழியாக இருக்கிற தன்மையான மொழி தமிழ் மொழி. இத்தமிழ் மொழி பண்பாட்டு சிந்தனைகளை எவ்வாறு பதிவு செய்துள்ளது? தமிழரின் பண்பாட்டு சிந்தனைகள் என்பது அவருடைய மொழியின் வாயிலாக, இலக்கியங்கள் வாயிலாக, அவருடைய கலையின் வாயிலாக, அவருடைய பண்பாட்டின் வாயிலாக, அவருடைய ஒழுகலாற்றின் வாயிலாக அறிய வருகிற ஒரு செய்தி. நம்முடைய தமிழ் இலக்கியத்துடைய பழமை என்று சொல்கிற பொழுது இன்றைக்கு 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பழமை என்று சொல்லுகிற சங்க இலக்கியத்தை கிமு 1100 தொடங்கி கிபி 200 வரை அடக்குகின்ற தன்னுடைய பழமையை நினைத்து பார்க்கிற பொழுது அக்காலத்திலேயே கூறப்படுகின்ற பண்பாட்டு சிந்தனைகள், தமிழருடைய பண்பாட்டு சிந்தனைகள் இன்றைய காலகட்டத்திலேயே இன்னும் பின்பற்றத்தக்கதாக இருக்கிறது என்று நினைத்து பார்க்கிற பொழுதுதான் நிலைத்த வாழ்வை அது தருகிற தன்மையை நம்மால் அறிய இயலுகிறது. பண்பாடு என்று சொல்லுகிற பொழுது நம்ம ரெண்டு கோணங்கள் அதை பார்க்கிறோம். பண்பாடு என்று சொன்னால் அதுல நாகரிகத்தையும் சேர்த்துக் கொள்கிறோம். கலாச்சாரம் என்ற வடமொழி சொல்லியை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். பண்பாடு என்று சொன்னால் பண்படுதல் என்பது பொருள். பண்பட்ட மனிதனுடைய ஒரு வாழ்க்கை எப்படி அமைதல் வேண்டும் என்பதை 2ஆம் நூற்றாண்டிலேயே நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள். தமிழனுடைய அறிஞராக சொல்லப்படுகிற தேவநாய பாவாணர் பண்பாடு என்பதற்கும் நாகரிகம் என்பதற்கும் ஒரு அழகான விளக்கத்தை தருகிறார். பண்பாடு என்பது திருந்திய ஒழுக்கம், நாகரிகம் என்பது திருந்திய வாழ்க்கை என்கிறார். நம்முடைய திருந்திய ஒழுக்கம், ஒரு மனிதன் தான் தோன்றி வளர்ந்து மொழி கற்று இலக்கியம் தன் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துகிற அந்த நிலையிலே திருந்திய ஒழுக்கமாக
சிலவற்றை மேற்கொண்டிருந்தால் என்றால் அது பண்பாட்டிலே அடங்கும். நாகரிகம் எதில் அடங்கும் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அடங்கும். எப்படி நாம் வாழ்கிறோம், உடை எவ்வாறு உடுத்துகிறோம், எந்த கலையை பேசுகிறோம், எப்படி நடக்கின்றோம், எப்படி வேல்யூஸ் என்று சொல்லப்படுகிற மதிப்பீடுகளை எப்படி நாம் போற்றி பார்க்கின்றோம், இதுலதான் நாகரிகம் இருக்கிறது. அதனால்தான் பண்பாட்டை தேவராய பாவாணர் அகக்கூறு என்கிறார், உள்ளத்தில் இருக்கிற கூறு. நாகரிகத்தை புறக்கூறு என கூறுகிறார். நாம் உடை உடுத்துவது, கலை ரசிப்பது எல்லாவற்றையும் நம்ம நாகரிகத்தில் அடக்குது. அப்படி பண்பாடு என்பது தமிழ் இலக்கியத்திலே மிக சிறந்ததாக காணப்படுகின்றமைக்கு ஓர் இலக்கிய பாடல் மூலம் நான் விளக்கலாம் நினைக்கிறேன். தமிழ் இலக்கியத்திலே புறநானூறு என்ற ஒரு இலக்கியம் உள்ளது. புறத்தை பற்றி பேசுகிற 400 பாக்க கொண்ட நூல். அதுல 192வது பாடலிலே கணியன் பூங்குடனார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். ரொம்ப அருமையான வரி. அடுத்த வரையும் அந்த பண்பாட்டை சார்ந்தான் வருகிறது. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். அனைத்து ஊரும் நம்முடைய ஊரே, அனைவரும் நம்முடைய உறவினர்களே. கேளீர் என்று சொன்னால் கேட்க வேண்டும் என்ற பொருள். உறவினர்களே என்று சொல்லுகிற ஒரு சொல். இந்த சொல், இந்த வரி உலகளாவிய சிந்தனையை தமிழர் எப்படி உணர்ந்திருந்தான் என்று காட்டுகிறது. இவ்விடத்திலே நான் சிந்தி பார்க்க வேண்டும். ஐக்கிய நாடுகளை சார்ந்த ஐரோப்பிய உலக கோட்பாடு அப்படின்னு ஒரு கொள்கையை வைக்கிறார். 1872 ஓர் உலக கோட்பாடு என்று ஆய்வு செய்து உலக கோட்பாடு எழுத வைக்கின்றார். ஆனால் நம்முடைய புறநானூறு கிபி 2ஆம் நூற்றாண்டிலேயே யாவரும் கேளீர் என்று உலகத்தை அனைத்து மக்களும் என்னுடைய உறவினர்கள் என்ற தன்மையை பாடியிருக்கிறார் என்ற ஒரு உலகாவிய சிந்தனையை மிக அவருடைய பண்பாட்டு சிந்தனையாக அவருடைய பின்பற்றி வந்திருக்கின்றார்கள் என்று நாம் அறிய முடிகிறது. அடுத்த நிலையிலே தமிழருடைய வாழ்க்கை அப்படி என்று பார்க்கும்போது தொல்காப்பியம் என்ற பழமையான இலக்கண நூலை குறித்தே பேசியே ஆக வேண்டும். தொல்காப்பியத்தினுடைய சிறப்பே என்னவென்று சொன்னால், பிற மொழிகளில் எல்லாம் அனைத்து மொழிகளும் எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் இலக்கணம் வகுத்திருக்கின்றன. ஆனால் தொல்காப்பியம் மட்டும்தான் போருக்கும் இலக்கணம் வகுத்துள்ளது. சொன்னாடி என்ற பொருள் ஈட்டு, இந்த பொருளும் ஒரு பொருள்தான். ஆனால் தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் எதை கூறுகிறது சொன்னால், வாழ்க்கையை வாழ்வை பற்றி கூறுகிறது. அவ்வாறு அதை அகம் என்றும் பிரிக்கிறது பொருள் அதிகாரம். அந்த அகவாழ்வை இன்னைக்கு நிறைய பட்சத்திலே அகவாழ்வை காட்டி அதில் வியாபாரம் சம்பாதிக்கின்ற பல ஊடகங்களை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். சொல்லக்கூடாது, அவற்றையெல்லாம் கூட ஊடகத்தின் வாயிலாக தன்மையை பார்க்கிறது. நம் தொல்காப்பியர் கூறுகிறார், அகவாழ்வு அப்படின்னு சொல்லுகிற போது அகவாழ்வு நாம் பேசவே கூடாது என்பது ஒரு பண்பாடு. அதற்கு மிக அகவாழ்விலே இத்தன்மையானவன் அகவுழத்தை கொண்டிருந்தான் என்று பெயர் சொல்லி சொல்லக்கூடாது. இதுதான் பண்பாடு. அகவாழ்வுடைய தூய உள்ளம், அன்பு வாழ்க்கையை அது இருவர் சம்பந்தமான, தலைவன் தலைவி 2 சம்பந்தமான. அந்த பிறர் அதை பற்றி பேசுதல் கூட நாகரிகமற்ற செயல். அதுதான் சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொள்ள பெறார் என அழகாக அதை உணர்த்துகிற அந்த தன்மையை பார்க்கிற போது அகவாழ்வை எப்படி சொல்ல வேண்டும்,
அதுல இன்னொரு பண்பாட்டு சிந்தனையில சிந்தித்து பார்க்கிற பொழுது நாம் இலக்கணத்தையே உயர்திணை அகிரிணை என்று சொல்லுவோம். உயர்திணை என்று சொன்னால் மக்கள், தேவர், நரகர் இவங்க எல்லாரையும் உயர்திணைன்னு சொல்லிடும். அப்போ இது அல்லாதவர்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது மிக அழகாக விலங்கு, மரங்கள் இதெல்லாம் அகிரிணைன்னு சொல்லிட்டு போகலாம். அதுக்கு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். உயர்திணை என்று சொன்னாலே நமக்கு அடுத்ததாக என்ன திணை வரும் என்று சொன்னால் இழிதிணை என்று வந்திருக்கணும் வார்த்தை. நம்ம உயர்வுன்னு பேசுகிற போதே தாழ்வை பத்தி யோசிப்போம். அப்படி பார்க்கிற பொழுது உயர்திணை என்கிற பொழுது இழிதிணை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருப்பதுதான் வழக்கமான ஒன்று. ஆனால் நம் தமிழருடைய பண்பாடு எப்படி இருந்திருக்கிறது பாருங்கள். உயர்திணை என்று சொன்ன அந்த தமிழன் தொல்காப்பியன் அது அல்லாதவற்றை அகிரிணை என்று சொல்லிவிட்டான். அல்லாத திணை, உயர்திணை, அகிரிணை, இது நன்றாக கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். இந்த சொல்ல உயர்திணை, அகிரிணை, அகிர் என்று சொன்னால் அது அல்லாத திணை. உயர்ந்த திணை ஒழுக்கத்தை உடையவர்கள் மக்கள், தேவர், நரகர் போன்றவர்கள் எல்லாம். அவர்கள் அல்லாதவர்கள் அகிரிணையை சார்ந்தவர்கள் என்று இழிதிணை என்று சொல்லாமல் அகிரிணை என்று சொன்ன அந்த தன்மையை நாம் யோசித்து பார்க்க பொழுதும் தமிழுடைய பண்பாட்டு சிந்தனைகள் எந்த அளவுக்கு சிறந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது. இந்த பண்பாட்டு சிந்தனையிலே அறவாழ்வை பற்றி சொன்னேன் அல்லவா? புறவாழ்விலே ஒன்றை நான் சொல்லியார்கள். புறத்திணை என்று தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிறார். அந்த புறவாழ்வு எதை சுட்டியது? புறம் என்று சொன்னாலே வெளியிலே சொல்வது. நம்ம கல்வி சிறப்பை சொல்லலாம், வீரத்தினுடைய சிறப்பை சொல்லலாம், பனைத்திறத்தினுடைய சிறப்பை வெளியில அழகா சொல்லலாம். அப்படி வெளியிலே சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியினால் புறம் என்று பேசுகிறோம் நம்ம. அப்படி புறத்திணையிலே பேசுகிறார்கள் என்று சொல்ல வீரத்தை நிலைநாட்டுகிற முறையிலே என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், புறத்திணையை தொல்காப்பியம் 7 திணைகளில் அகத்திணையை 7 திணையை அடக்குவது போன்று புறத்திணையை 7 திணையிலே அடக்குகிறது. அவ்வாறு 7 திணையை அடக்கிற புறத்திணையிலே மறைந்திருந்து தாக்குதல் இல்லை. அவருடைய பண்பாடு அது அல்ல. ஒருத்த மறைஞ்சிருக்கா, மறைந்திருந்து அவனை அறியாமல் அவனை தாக்குறதே இல்லை. நான் அவன்கிட்ட போர் புரிய வருகிறேன் என்பதை எப்படியாவது பிற நாட்டுக்கு உணர்த்தி விடுகிறார். வெற்றி திணை என்று சொல்லப்படுற திணையின் வாயிலாக ஆணிரைகளை கவர்ந்து பசு கூட்டங்களை என் நாட்டிலிருந்து கவர்ந்து உன் நாட்டிலிருந்து நான் இதை எடுத்துட்டு வந்தேன், முடிஞ்சா உன் வீரத்தை காண்பித்து இதுல என்னோட நாட்டிலிருந்து என்னை பிடித்துக்கொள் என்று அவனுக்கு ஒரு அடையாளத்தை வைத்துவிட்டுத்தான் அவர்கள் தாக்கினார்கள் தவிர மறைந்திருந்து தாக்குதல் இல்லை. ஒன்று. இரண்டாவது, போர் அறம் என்ற ஒரு சொல், ரொம்ப அழகான வார்த்தை. போர் அறம் என்ற சொல். நம்மிடம் மெலியவன் ஒருத்தன், வலியவன் மெலியவனை தாக்குதல் இல்லை. வலிமையான ஒருவன் மெலியவனை தாக்குதல் என்பது தமிழுடைய பண்பாட்டு சிந்தனையே இல்லை. அவன் அவ்வாறு மெலியவனாக இருந்தால் அதை விட்டுருவான், அவளை தாக்க மாட்டான். எதிரியானவன் கோழையாக இருந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவனை தாக்குதலாகிய அந்த தன்மை தமிழெடுத்து இல்லை. எனவே இவையெல்லாம் தான் புறநானூற்றுடைய அறச்சிந்தனைகள், பண்பாட்டு சிந்தனைகள் அறச்சிந்தனைகளாக சொல்லப்படுகிறது. அதுல இதிலும் புறநானூற்றை ஒன்று சொல்லலாம். நெடுந்தொகையார் என்ற ஒரு புலவர் பாண்டியன் பள்ளி அரசாணை முதுகுடும்பி பெருநெடி என்ற மன்னனை பார்த்து பாடுகிறார். நான் போர் புரிய வரப்போறாரு. அவரு போர் புரிய வருகிற பொழுது போர் என்று ஏற்பட்டால், நாட்டுக்கு போர் ஏற்பட்டால் அழிந்து விடுவார்கள், உயிர் இறப்பார்கள். அவ்வாறு அழிந்து விடுகிற பொழுது என்ன சொல்றாருன்னா, யார் யாரெல்லாம் அந்த நாட்டிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என கூறுகிறார். ஆவும் ஆயர் பார்ப்பன மாக்களும் பெண்டீரும் பிணியுடையீரும் பேணி தென்புல வாழ்நர்க்கு அருங்கடன் இருக்கும் பொன்போர் புதரும் எம் அம்பு கடிபிடிதும் நும்மரன் சேர்மின் என்று அறத்தாறு நுவலும் கூட்டி என கூறுகிறார். அதாவது ஆவும் பசுவும் கூட்டங்களினுடைய இயல்பினுடைய பார்ப்பனர்களும் பெண்களும் பிணியுடையோரும் நோய் உடையவர்களும் புதல்வர் பெறாமல் இருக்கின்ற பெற்றோர்களும் தென்புலம் வாழ்நர்க்கு அருங்கடன் இருக்கும் பொன்போல் புதல்வர் பெறாத ஒரு தாய் தந்தையர்கள் அந்த நாட்டுல இருந்தா
நீங்க எல்லாம் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி விடுங்கள் என்று கூறுகிறார். எம் அம்பு கழுகும், என்னோட அம்பு வந்து உங்களை தாக்கிவிடும், எனவே நீங்கள் எல்லாம் சென்று விடுங்கள் என்று ஒரு நாட்டிலே பலவீனம் அடைந்த ஒரு பகுதி மக்களை தான் போர் புரிகிறோம் என்பதற்காக அதிலே சென்று அழித்து விடாமல் அவரை அழிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் போர் புரிய நேரத்திலும் போர் அறத்தை கடைபிடித்த அந்த பாங்கை நாம் நினைத்து பார்க்கிற பொழுது புறநானூற்றுடைய வீரத்தோடு அங்கு போர் அறம் சிறந்திருந்தது என்பதை அறிய முடிகிறது. உலகளாவிய சிந்தனை என்று கூறினேன் அல்லவா, நம்முடைய அது கருத்திலே அப்படியே வந்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது சங்க இலக்கியத்தை தாண்டி திருக்குறளுக்கு வருகிற பொழுது 18 நூற்றாண்டு திருக்குறளுக்கு வருகிற பொழுது வள்ளுவம் என்ன கூறுகிறது என்று சொன்னால், இன்று ஜாதியாலோ மதத்தாலோ எதாலோ நாம கிடைக்கிற அந்த சமுதாயத்தை ஒற்றுமை பழந்த 75வது சுதந்திரத்தை நாம் இப்பொழுது கொண்டாடி விட்டு இருக்கிற நிலையிலே நாம் சாதியாலும் மதத்தாலும் பிரித்திருக்கிற அந்த தன்மையை, அதை பற்றி இன்று நாம் நினைத்து பார்க்கிற அந்த தன்மையிலே சங்க மறைவி காலத்திலேயே திருக்குறள் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் என்று பிறந்த மக்கள் அனைவருக்கும் பிறப்பானது ஒன்றுதான். பிறப்பு ஒக்கும் உயர்வு தாழ்வு, சாதியிலே ஏற்றத்தாழ்வு உயர்வு தாழ்வு என்று இல்லை, பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும். அப்போ சின்ன சின்ன வேறுபாடு வருகிறது. எப்படி வரலாம் அந்த வேறுபாடு? செய்தொழில் வேற்றுமை வேணென்றால் சிறப்பாக பிரிக்கலாமே தவிர பிறப்பால் அனைவரும் ஒன்றே என்று சாதி மத இன வேறுபாட்டை வள்ளுவம் அங்கு கடிந்திருக்கிற தன்மையை பார்க்கிற பொழுது அந்த தமிழருடைய பண்பாட்டு சிந்தனையில மிகப்பெரிய சிந்தனையாக பார்க்கின்றோம். அதற்கு அடுத்து வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று வள்ளலார் கூறுகிற அந்த கருத்தை பார்க்கிற பொழுது உயிர் நேயம் ஆன்ம நேயம் இவற்றை தம் மொழி இலக்கியங்களுக்கிடையே அவ்வப்போது சொல்லி அந்த இலக்கியங்களின் வழியாக தமிழுடைய பண்பாடு இது என்பதை உலகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டும் விதமாக தமிழுடைய பண்பாட்டு சிந்தனைகள் மிக தெளிவாக இலக்கியங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்னொரு இடத்திலே நாம் தமிழுடைய பண்பாட்டை பற்றி சிந்திக்கிற பொழுது காப்பிய அளவிலே வருகிற பொழுது கம்பராமாயணத்தை எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் ஒரு காப்பியம் தொடங்குகிறது. அந்த காப்பியம் தொடங்குகிற பொழுது அந்த காப்பிய தலைவனை பற்றியோ இல்ல காப்பிய கருவை பற்றியோ தொடங்கி இருக்கலாம். ஆனால் வால்மீகி ராமாயணத்தை தழுவி எழுதப்பட்ட கம்பராமாயணத்திலே எப்படி சிந்தித்திருக்கிறார் பாருங்கள். உலகம் யாவையும், இந்த உலகம், இந்த வேர்ல்டு, உலகம் என்ற வார்த்தை, உலகம் யாவையும் தாமுல வாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடை யார் அவர் அன்னவர் சரண் நாங்களே என்று கம்பராமாயணத்திலே இறை வாழ்த்து பாடலாக உலகம் யாவையும் தாமுல வாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும், அந்த உலகம் இங்கு காக்க வேண்டிய பார்க்க வேண்டிய நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னவென்று சொன்னால் உலகம் என்ற சொல்லை அங்கு கையாண்டிருக்கிற அந்த தன்மையை பார்க்கிற பொழுது நாம் ஒரு வெளிக்கு முன்பாகவே உலகத்தை பற்றி சிந்தித்த அந்த கோட்பாட்டை, போர் உலக கோட்பாட்டை தமிழன் எந்த அளவுக்கு சிந்தித்திருக்கிறான் என்று நாம் நினைத்து பார்க்கிற தன்மை இருக்கிறது. அடுத்து பெரியபுராணம் காப்பியம் சிவபெருமானை பற்றி பேச வருகிறார். இலை வாழ்த்திலே சேர்க்கிறார். உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதுதற்கு அறியவன், நில உலாவிய நீர்மேனியன், அகில் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான், மலர்ச்சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் என்று கூறுகிறார் சேர்க்கிறார். சிவபெருமானை பற்றி சொல்ல வருகிறார். அவர் யார், சிவபெருமான் யார் என்று சொல்கிற பொழுது உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதுதற்கு அறியவன்,
நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் அழகில் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான். அம்பலம் என்றால் இருக்கிற அந்த தன்மையை நினைத்து பார்க்கிற பொழுது உண்மையாகவே தமிழ் யாரால இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் இல்லைன்னா என்ன, அது இன்றேல் மண் புது மாய்வது மண். அது இன்றேல் மண்ல உலகமாக அழிந்துவிடும். உலகம் நிலைத்து நிற்கிறது என்று சொன்னால், யாரால் நிலைத்து நிற்கிறது என்று சொன்னால், கல்வி அறிவுடையவர்களா, அறிவியல் அறிவுடையவர்களா என்பதெல்லாம் அல்ல, அவருடைய தனிப்பட்ட திறமைகளால் அல்ல, பண்பு கொண்ட மக்களால் மட்டுமே உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று பண்புடையார் அறிவின்றேன் மண் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சிந்தனையை எடுத்து Network problem and signal problem, I guess. Yes, I think Dr. Tamilselvi is back. Yes. Yeah, Dr. Tamilselvi is back with a bang. Fine. Welcome, ma'am. Voice audibility. Dr. Tamilselvi, மேடம் உங்கள் குரல் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மேடம். குரல் கேட்கல. கேக்குதுங்களா? கேக்குது மேம், கேக்குது மேம். ப்ளீஸ் கேக்குது. நான் இன்னும் ஒரு 10 நிமிடம் எடுத்துக்கலாம், ஒரு 5 நிமிடம் பேசுங்க மேம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போய்கிட்டு இருக்கு இந்த சிக்னல் இஷ்யூ அல்லதான். பேசுங்க மேம் ப்ளீஸ். சரிங்க சரிங்க. பண்புடையார் உலகம் அதுவின்றேல் மண் புக்கு மாய்வது மண் என்று பண்புடையவர்களால் தான் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டு அவங்களுக்கு சிக்னல் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வைத்தீஸ்வரன். எஸ், அவங்களுக்கு அந்த திரும்பி கொண்டு வர முடியுமான்னு பாக்குறேன் நானு. சிக்னல் அவங்க டிராப் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கால்ல இருந்து. ஐ திங்க் அவங்க திருப்பி ரீஜாயின் பண்ணணும். சரி, அவங்க ரீஜாயின் பண்ற வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு இவ்வளவு அழகா வந்து தமிழர்கள் அப்படின்னாலே மரபுக்கும் பண்புக்கும் பெயர் போனவர்கள். அது வந்து எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான். இந்த சிந்தியுங்கள் செயல்படுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து எவ்வளவு அழகா அவங்க வந்து ஒரு தலைவன் தலைவியில ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த 50 காப்பியங்களுக்குள்ள போயிட்டு எவ்வளவு அழகா விளக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க வைத்தி? கண்டிப்பா நம்ம சங்க காலத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம பண்பாடுல கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த இதுல இருந்து மேல்கோள் காட்டி, பல இலக்கியங்கள்ல இருந்து மேல்கோள் காட்டி, அற விஷயங்கள் புற விஷயங்கள் அதை எப்படி நம்ம அணுகணும், நம்ம பண்பாடு எப்படி, நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நம்மளுடைய பண்பாடுல வந்து அத்தனை ஒரு சிறப்பு இருக்கு.
அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மரபிலிருந்து நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு பெருமிதம் கொள்ள வேண்டிய விஷயம். பெருமிதம் கொள்ற அதே சமயத்துல அதை நம்ம எவ்வளவு தூரம் காப்பாற்ற முடியும், எவ்வளவு தூரம் நம்ம எதிர்காலத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதோட முக்கியத்துவமும் வந்து நம்ம புரிஞ்சுண்டு அதை கண்டிப்பா முன்னெடுத்துன்னு போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு கிடைச்ச செய்தி. அது வந்து ரொம்ப சிறப்பா டாக்டர் தமிழ்செல்வி வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அவங்க செய்திகளை பகிர்ந்துட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வெரி ரைட் வைதி. அப்புறமா வந்து அந்த பெண்களோட வீரத்தை பத்தி கூட ரொம்ப நல்லா பேசிட்டு இருந்தீங்க. அந்த டாபிக்கே நீங்க வந்துட்டு எடுக்கலீங்களே. பெண்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு வீரமானவர்கள், வீரம் மிகுந்தவர்கள், எதையும் எடுத்து பண்றதுக்கோ இல்ல ஒரு செயலை செய்யறதுக்கோ எந்த அளவுக்கு ஒரு தைரியமாக செயல்பட்டார்கள், முடிவெடுக்க துணிந்தவர்கள் அப்படிங்கிறது, அதை பத்தி நீங்க நினைக்கிறீங்க வைதி? அது வந்து நம்மளுடைய பண்பாட்டில் நம்மளுடைய இலக்கியம் வந்து பல பல மேற்கோள்கள் இருக்கு இதுக்கு. நம்ம எப்படி அந்த காலத்துல வந்து பெண்கள் வந்து படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா கல்விங்கிறது வந்து வீரத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஊந்துகோல். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம கல்வியில முன்னேறமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கை, நம்மளுடைய வீரம், நம்மளுடைய எப்படி நம்மள ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா வரும். அண்ட் ஐ திங்க் பெண்களுக்கு வந்து அந்த காலத்திலிருந்தே, சங்க காலத்திலிருந்தே வந்து கல்வி அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவமான விஷயம். அது வந்து அவங்களுக்கு அந்த வீரமும் அந்த தன்னம்பிக்கையும் கொடுத்து சொசைட்டியில் வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான இடத்த வந்து இருந்தாங்க, அவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதை நம்ம வந்து மறக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து நம்ம அதிகம் பேசுறது இல்லை இந்த ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி. பட் ஐ திங்க் இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு இந்த விஷயங்களை வந்து நினைவுபடுத்திக்கிறதுக்கு. ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த காலத்துல வந்து முக்கியத்துவமோ பங்கும் இருந்ததோ ஒரு சொசைட்டியை முன் கொண்டு வரல, இன்னைக்கு அதை விட முக்கியமான பங்கு பெண்களுக்கு இருக்கு. சொசைட்டியை வந்து முன்னாடி கொண்டு வந்து இன்னைக்கு இந்திய நாட்டை வந்து ஒரு சிறந்த நாடாக உலக மேடையில வந்து கொண்டு வரதுக்கு பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு. ஐ திங்க் அது வந்து நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும். அண்ட் இந்த மாதிரி செய்திகளை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். தட்ஸ் கிரேட். அப்போ இப்போ மாணவிகள் அநேகமா எப்படி இருக்கு கிரவுட்? வந்து நிறைய பெண்கள் இருக்காங்களா, ஆண்கள் இருக்காங்களா? ஏன்னா நீங்க அங்க இருந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால மேக்சிமம் ராணிமேரி கல்லூரிங்கிறதுனால மாணவிகள் நிறைய. நமக்கு வந்து பெண்கள் தான் நிறைய இருக்காங்க. நமக்கு ஜூம்ல ஒரு 99 பேர் இருக்காங்க. யூடியூப் லைவ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 பேர் இருக்காங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கிரேட். சோ பெண்கள் வந்துட்டு இது அப்படியே ஒரு புலகாங்கிதம் அடைஞ்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு. இந்த காலத்திலையும் அந்த சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்து நிச்சயமா ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இருக்கணும். அது வந்து அந்த பண்பாட்டு சிந்தனைகள் வந்துட்டு அந்த சிந்தியுங்கள் செயல்படுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அதுதான் நான் மறுபடியும் வரேன். அது வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அந்த பண்பை பத்தி அந்த மரபை பத்தி தமிழ்செல்வி மேடம் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க. யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது குவெஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா? மாணவிகளுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? அதை வந்து நீங்க சாட் பண்ணலாமே. மாணவிகள் கேள்வி ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு? அந்த பண்பாட்டு சிந்தனைகள் அந்த காலம், அக்காலம், இக்காலம். இக்காலத்தில் பெண்கள் வந்துட்டு அந்த காலத்துல புலிய வந்து விரட்டி அடிச்சா இந்த காலத்துல அது முடியுமா? என்ன நினைக்கிறீங்க மாணவிகள்? மாணவிகள் சேட் பண்ணலாமே, சேட்ல போடலாமே. முடியாது. சௌமியா, சௌமியா சி சூப்பர்ப்பா. அடி ஏன் முடியாது சௌமியா? என்ன காரணம் சௌமியா? ஏன் முடியாது? மறுபடியும் அடுத்து சிவரஞ்சினி ஆல்சோ வண்டர்ஃபுல். முடியாது. ஏன் எல்லாரும் முடியாது முடியாதுன்றீங்க? அப்ப சவால்களை வந்துட்டு சமாளிக்கிற ஒரு திறன் இல்லையா? கிரேட், we willங்கிறாங்க. வெரி குட், we can do. தமிழ்செல்வி மேடம் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் அழகா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிருக்காங்க. அப்ப ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு முடியாது முடியாது அப்படின்னு ஏன் சொல்றீங்க? வெரி குட். பாசிட்டிவாவும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க, பாசிட்டிவாவும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க.
ஸ்வாதி சோசியாலஜில இருந்து எஸ் எங்களால் முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப ஏன் முன்னாடி அந்த சரண்யா அண்ட் அதர் ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு ஏன்? ஓகே, வெரி குட். அடுத்தது வந்துட்டு சிவரஞ்சினி, எங்களால முடியும் ஆனா அந்த தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. கிரேட். அப்ப தன்னம்பிக்கை ஏன் இல்ல? தன்னம்பிக்கை வந்துட்டு எதனால வந்துட்டு அந்த தன்னம்பிக்கை பலப்பரீட்சைக்கு உள்ளாகுது? வெரி குட். நம்பிக்கையும் தைரியமும் இருந்தா கட்டாயமா ஒருத்தரால சாதிக்க முடியும், பண்ண முடியும். தைரியம் இருந்தா. வெரி குட். சப்போர்ட் இல்ல அப்படின்றது ஏம்மா? அது சிங்கிளா தான் நம்ம சிங்கப்பெண்ணா வந்துட்டு சோபிக்க முடியும், சப்போர்ட் இருந்தாதான் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு எப்படி அந்த சப்போர்ட்? அப்போ வந்துட்டு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கா? சூப்பர், வெரி குட். ப்ராப்ளம்ஸ் புலி மாதிரி இருந்ததுன்னா நிச்சயமா நாங்க அதை விரட்டி அடிப்போம். வெரி குட். ஜமீலா, செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். வெரி குட். பாரதி மணிகண்டன், தன்னம்பிக்கை வந்து ரொம்ப முக்கியம். எஸ், அது ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். சரி, அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் பொழுது அத கையாள்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க? எவ்வளவு அழகா அந்த பண்பாட்டு சிந்தனைகள்ல எப்படி வந்து தன்னை அப்படியே அவங்க வந்துட்டு கேரி ஆன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. வெரி குட். அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிசிக்கலி மென்டலி பேலன்ஸ்டா இருந்தா என்ன வேணா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்ப சொல்லுங்க, ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வரும் பொழுது அந்த பிரச்சனையை கண்டு ஓடி போயிடணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா, இல்ல அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா? வெரி குட். மகாலட்சுமி இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர்ல இருந்து. எஸ், எல்லாருமே வந்து இப்போ நீங்க செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ், தைரியம், நம்பிக்கை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஃபைன். இப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி வந்து, ஒரு பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு வரும் பொழுது அதை எப்படி கையாளுவீங்க? ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு வந்துருச்சு, அந்த பிரச்சனை எப்படி கையாளணும்? வெரி குட். ஃபேஸ் இட் வாட் எவர் தி சிச்சுவேஷன் மே பி. அப்ப அந்த பண்பாட்டு சிந்தனைகள், அந்த தமிழர்கள் மரபு, அந்த தமிழர்கள் பண்புல இருந்து காலையில இருந்து தமிழ் செல்வி மேடம் எவ்வளவு அழகா, எவ்வளவு அந்த ஒரு சிக்னல் இஷ்யூஸ் தான் இருந்ததே தவிர மத்தபடி ரொம்ப அழகா வந்துட்டு அவங்க சொல்லிருக்காங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. மேம், அதுல sorry to disturb you, Tamil Selvi madam is online now. Beautiful, beautiful. Thank you ma'am. Welcome, please. இல்ல இது முடிச்சிடலாமா எப்படி சொல்லுங்க? இல்ல வாங்க வாங்க மேடம், வாங்க வாங்க ப்ளீஸ் பேசுங்க மேடம் ப்ளீஸ். ஓகே. நாங்க சில கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் மாணவிகள் கிட்ட. எப்படி பிரச்சனைகள் வந்தா எப்படி இவ்வளவு விஷயங்கள் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. பெண்கள் எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி தைரியமா செயல்பட்டாங்க, புலியை விரட்டி அடிச்சதுல இருந்து அந்த அளவுக்கு வீர மங்கைகளா இருந்தாங்க அப்படிங்கும்போது இப்ப மாணவிகள் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சிலர் முடியாது, ஒரு சிலர் இல்ல முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் இப்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப அந்த அந்த ஒரு ஸ்பீச்ல இருந்து என்ன நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க, என்ன நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க? உங்களுக்கு இன்றைய பெண்கள் என்ன மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகளை தான் மேம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மேம். சரி சரி. அது அந்த பண்பாட்டு சிந்தனைகள், தமிழுடைய பண்பாட்டு சிந்தனைகளை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். நம்ம அப்படி பார்க்கிற பொழுது சங்க இலக்கிய காலத்துல இருந்தோ, காப்பிய காலத்திலோ, பெரிய புராணம் போன்ற பக்தி காப்பியங்களில கூட நாம் உலகளாவிய சிந்தனையை இருந்த அந்த தன்மையுடையவராக தமிழர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று இன்றளவும் உலக நாடுகளுக்கிடையே நம்முடைய பெருமையை பறைசாற்றுவதாக அமைகிறது. இப்போ இதை போல இலக்கியங்களை சொல்லுகிற பொழுது நம்முடைய அவ்வை பாட்டி அதை பத்தி பேசுகிற பொழுது முதலிலேயே அவ்வை பாட்டியினுடைய ஆத்திச்சூடி என்பது ஏதோ ஒரு குழந்தை, ஒரு சிறு குழந்தை பள்ளி பருவத்திலே படிக்கிற ஒரு வாய்மொழி சொல்லாக நாம் நினைக்கின்றோம். ஆனால் நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும்னு அவங்க சொல்ல, முதலில் அவ்வை பாட்டினுடைய மொழிந்த மொழி என்னவென்று சொன்னால் அறம் செய்ய விரும்பு என்பது. இந்த அறம் செய்ய விரும்பு என்று சொன்ன இந்த அவ்வையினுடைய இந்த ஆத்திச்சூடியினுடைய வரி கூட தமிழருடைய பண்பாட்டு சிந்தனையைத்தான் நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, அறம் செய்ய விரும்பு முதலில் இது
அதுக்கு பிறகு பாருங்க, ஏதாவது பொருளீட்டு நம்ம வாழ்க்கைக்கே என்ன அடிப்படையானது அப்படின்னு நம்ம மனுஷங்க இப்ப நினைக்கிறது என்னவென்றால், இன்றைய இந்த இயந்திர உலகத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த வாழ்க்கையினுடைய உலகத்திலேயே நாம் யோகாவை யோக போறோம், உளவியல் மருத்துவரிடம் போன்று நம்முடைய உள்ளத்தை மேம்படுத்துவதற்காக உளவியல் மருத்துவரிடம் எல்லாம் போறோம். ஆனால் இந்த உளவியல் மருத்துவரிடம் நம்ம போக வேண்டாம், யோக பயிற்சி கூட நம்ம போக வேண்டாம். என்ன ஒன்றை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அதை பத்தி சொல்லுகிற பொழுதுதான் அறம் செய்ய விரும்புன்னு ஒண்ணு விரும்பினா அந்த வாழ்க்கையில நம்ம விரும்புகிற செயல் எது விரும்புவாய் என்று பார்க்கிற பொழுது விரும்புகிற செயல் என்பது அறத்தை செய்ய விரும்புது. அறம் செய்ய விரும்பு என்று அவர் சொல்கிறார். அடுத்த நிலையிலே ஆறுவது சினம் என கூறுகிறார். நம்ம காப்பி ஆத்தி சூடா இருக்கிற காப்பியை ஆற்றுகிறோம் அல்லவா, அதே சொல்லுதான். ஏதோ அவ்வை பாட்டியுடைய சொல்லு என்று சொன்னாலே யாரோ எங்க விலகி நின்று சிந்திக்க வேண்டாம். ஆற்றுவது, நான் தான் சொல்லுவேன், நம்முடைய தமிழ் சொல் அடிப்படையான சொற்களிலிருந்துதான் இலக்கியத்துக்கு வந்தது. இதுவே தமிழுடைய பழமைக்கு இன்னும் பெரிய ஒரு பழமையினுடைய தொன்மையினுடைய பறைசாற்றுவதாக அமைகிறது. ஆற்றுவது, நாம காஃபியை ஆற்றி அதனுடைய சூட்டை குறைக்கிறோம் அல்லவா, அதே போல ஒன்றை நீ மனிதனே நீ ஒன்றை குறைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது சினத்தை குறைக்க வேண்டும். ஆறுவது சினம். அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் என கூறியிருக்கிற அந்த குறிப்பை பார்க்கிற பொழுதும் இன்றும் கூட நாம் மக்களாக இளைய சமுதாயத்திற்குள்ள மக்கள் நாம் நினைத்து பார்த்து மனப்பாடம் செய்து தேர்வு எழுதி மதிப்பெண் வாங்குவதற்காக அல்ல. இது மிக அழகான வேல்யூஸ் அப்படி என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்படுகிற, தமிழிலே குறிப்பிடுகின்ற விழுமியங்கள் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையிலே பின்பற்றத்தக்கவை. அவ்வாறு வாழ்க்கையிலே பின்பற்றத்தக்கவையாக இருக்கிற ஒரு செய்திதான் நம் தமிழ் இலக்கியத்திலே நாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சொல். அதுதான் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து காப்பிய இலக்கியத்திலிருந்து அவ்வையினுடைய இந்த பாடல் வரை நமக்கு எதிரொலித்துக் கொண்டே வருகிறது. நம்முடைய பண்பாட்டு சிந்தனை என்பது இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும், இன்னும் பல நூற்றாண்டுகளை கழிந்தாலும், கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி என தமிழரை சொல்லப்படுகிற அதே நேரத்தில், கல் தோன்றி மல் தோன்றா காலத்தே வாளோடு மூத்த குடியாக இருக்கிற தமிழருடைய பண்பாடு இன்றும் என்றும் போற்றத்தக்க பண்பாடாகத்தான் இருக்கிறது என்பதை நம்ம எதிலையுமே ஒரு மொழி என்னுடைய தாய்மொழி, அதனால எனக்கு பெருமை, நான் தமிழ்நாட்டு, அது அல்ல. அங்க எது நிலைத்த மொழி, நிலைத்த உண்மைகளை எம் மொழி எம் இலக்கியம் பறைசாற்றுகிறதோ அந்த மொழிதான் வாழும். இதை நாம சொல்லல, மொழியில் அறிஞர்கள், லிங்குஸ்டிக்ஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, எந்த மொழி வாழும் என்று சொன்னால் நிலைத்த உண்மைகளை கொண்டிருக்கிற மொழிதான் வாழும். ஒரு மொழி தொன்மையான ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறது, அந்த தொன்மையான கருத்து இன்று வரை பொருந்தி வருகிறது, இன்றைய நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு பொருந்தி வருகிறது. நான் முன்பு சொன்னேன் இல்ல, யாதும் ஊரே யாவதும் கேளீர்ன்றது. அதுல அடுத்த வரி என்ன வரி என்று சொன்னால், தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. இத இந்த இளைய சமுதாயம் மாணவிகள் கொஞ்சம் இந்த வரியை சிந்திச்சு பார்க்கணும். தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. எப்பொழுதுமே நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா, மத்தவங்களை குற்றம் சாட்டுறோம். எந்த ஒரு தீமை நன்மைக்கு வேண்டுமானால் நம்மை சார்பாக்கி கொள்கிறோம், ஆனால் தீமைக்கு பிறரை குற்றம் சாட்டுகிறோம். அதைத்தான் புறநானூறு சொல்கிறது, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. தீமையும் நன்மையும் பிறர் தர வாராது அர்த்தம். நீ தீமை செய்தால், தீமையான எண்ணங்களோடு ஒழுகினால் மட்டுமே உனக்கு தீமை, நீ நன்மையான எண்ணங்களோடு ஒழுகினால் உனக்கு நன்மைதான் வரும் என்று சொல்லி, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா என்று சொல்லுகிற அந்த தொடரை வைத்து பார்க்கிற பொழுதும் நம்முடைய புறநானூற்று தொடர், வள்ளலாருடைய ராமலிங்க வள்ளலாருடைய தொடர் அனைத்தையும் நாம் சிந்தித்து பார்க்கிற பொழுது இன்றைய மனித வாழ்க்கைக்கு எவையெல்லாம் தேவையோ, எவையெல்லாம் பின்பற்றத்தக்கவையோ, நவீன உலகம், அறிவியல் உலகம், கைபேசி, இதெல்லாம் உலகத்துல உலவுகிற பொழுது கூட எவையெல்லாம் நமக்கு தேவையான அடிப்படை மனித பண்புகளோ, அந்த மனித பண்புகள் அனைத்துமே தமிழ் மொழி இலக்கியத்திலே மிக சிறப்பாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே
ஒரு மொழி இலக்கியத்தை மிக சிறந்த பட்டப்படிப்புக்காக படிப்பது என்பது அல்ல. தமிழ் மொழி மாணவர்கள் நம்ம ஒரு பொருளாதாரத்தை படிக்கலாம், வரலாற்றை படிக்கலாம், உடற்கல்வியல் படிக்கலாம், எதை வேணா படிக்கலாம். ஆனா அதையை தாண்டியும் ஒரு விழுமியம் சார்ந்த, ஒரு வேல்யூ சார்ந்த ஒரு இலக்கியத்தை படிக்கிற பொழுது அந்த புத்தகம் என்ற ஒன்று முன்னே சொல்லுவாங்க, எவன் ஒருவன் தலை கிழிந்து தலை குனிந்து நூலை படிக்கிறானோ அவன் வாழ்விலே உயர்ந்து வாழ்வான். கீழே குனிகிற ஒவ்வொரு தலையும், புத்தகத்தின் கீழே குனிகிற ஒவ்வொரு தலையும் வாழ்விலே உயர்வடைகிற ஒரு மனிதனாக வாழக்கூடிய தன்மையை, தலைமை பண்பை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லுகிறார்கள். எனவே அனைத்து மாணவர்களும் நம்மால் இயன்றவரை பண்பாட்டு சிந்தனைகளை மனதிலே பதிய வைத்து, மீண்டும் நான் கூறுகிறேன், ஒரு ஆசிரியராக இருந்து கூறுகிறேன், அவை மனப்பாடம் செய்து தேர்வுத்தாளிலே எழுதி போட்டு மதிப்பெண் வாங்குவதற்காக அன்று, அவை நம் உள்ளத்திலே பொதிய வைத்துக் கொள்கிற தன்மையினை உடையது. இறுதியாக நான் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். நட்பு, இன்னைக்கு கல்லூரி மாநிலத்திலே நட்பு ரொம்ப முக்கியமான நட்பு. நட்பு பத்தி ரொம்ப, அதாவது தாய் தந்தையர்களுக்கு தாண்டி, ஆசிரியர்களுக்கு தாண்டி இளைய சமுதாயம் ஒருவருக்கு மதிப்பு அளிக்கிறது என்று சொன்னால் அது நண்பன் தான். ஆனா அந்த நண்பனானவன் தீவனாக வந்து விட்டால் உண்மையாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையானது தொலைந்து போன வாழ்க்கையாக வரும். அப்படி அந்த நண்பனை எப்படி நாம் கண்டுபிடிப்பது அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது, முகம் நக நகுவது நட்பன்று அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை நம்ம எந்த அளவுக்கு உளவியலோடு சேர்ந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்து பார்க்க வேண்டும். முகம் நக நகுவது நட்பன்று, முகம் மலர்ச்சியோடு ஆஹா வா அப்படி சொல்லி முகத்திலே மலர்ச்சியோடு சிரிப்பது சிரிப்பன்று, நகுவது நட்பன்று. அப்போ எதுதான் நட்பு? அதுக்கு விளக்கம் தருகிறார். நெஞ்சத்து அகம் நக நகுவது, என் உள்ளத்திலே வருத்தம் ஏற்பட்டால் உனக்கு வலிக்கிறதா, அந்த தோழமையை, அந்த நட்பை நீ விடாமல் பற்றிக்கொள். முகம் நக நகுவது நட்பன்று, நெஞ்சத்து அக நக நகுவது நட்பு. நம்ம நெஞ்சத்துல அங்க மகிழ்ச்சி இருக்கிறது, உடனே நண்பனுக்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறானா? நாம் துன்பம் அடைகிறோமா? உடனே நண்பன் துன்பம் அடைகிறானா? அப்படிப்பட்ட நண்பன் எங்கிருந்தாலும் தேடி அப்படியே அணைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படிப்பட்ட நண்பனை விட்டு விடாதீர்கள். அந்த நண்பன் தான் வாழ்நாள் முழுவதற்கும் உனக்கு முகச்சிறந்த நண்பன். அவன்தான் உடுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்புன்னு சொன்னார் இல்லையா? ஆடை அவிழ்கிற பொழுது நாம் இணைத்து பார்க்காத இயலாத அளவிற்கு அனிச்சை செயலாய் நம் கையானது வந்து எப்படி அந்த ஆடையினை எடுத்து போர்த்து நம்மை மதிப்புள்ளவர்களாக ஆக்குகிறதோ, அதே போல நீ சோர்வுற்று இருக்கிற காலத்திலே, நீ தளர்வுற்று இருக்கிற காலத்திலே, நீ வறுமையுற்று இருக்கிற காலத்திலே, நீ துன்பமுடையவனாக இருக்கிற காலத்திலே எந்த கை உனக்கு உதவுகிறதோ அந்த நட்பை தேடி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். அகத்திலே நட்புள்ளவர்களை பார்த்து நட்பு கொள்ளுங்கள். புறத்திலே நாகரிக வெளிப்பாட்டிலால் நட்பினை நீங்கள் கட்டாயம் ஒதுக்கி விடுங்கள் என்ற ஒரு அழகான பண்பாட்டு சிந்தனையையும் நம் வள்ளுவம் சொல்லியிருக்கிறது. நட்பிலே கூட இப்படி பார்த்து நட்பு கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் நட்பு ஒரு ஆயுதம். அதிலிருந்து வருகிற அனைத்து ஒளிக்கீற்றையும் அப்படியே வாங்குகிற இதயம் நம்முடைய சின்ன இதயம். எனவே நட்பை பார்த்து நீங்கள் கவனமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைய நேரம் நான் தமிழருடைய பண்பாட்டு சிந்தனைகளை பேசிவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன். நல்லதொரு வாய்ப்பு எனக்கு தந்தமைக்காக மிகவும் மகிழ்கிறேன். இந்த ஆச்சாரியா 2022 தொடர் இணைய பொழிவுகள் மிக சிறப்பாகட்டும், மிகவும் வளமான கருத்துக்களை பதிவு செய்யட்டும், இளைய தலைமுறை இதை கேட்டு பயன்பெறட்டும். இதிலே ஆக்கமும் ஊக்கமும் செய்து இதனை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற திரு வைத்தீஸ்வரன், திரு சாந்தி பிரியா அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி, வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க மகிழ்ச்சி மேடம். என்ன ஒரு எழுச்சி மிக்க பேச்சு. அதாவது எவ்வளவு விஷயங்கள், ஆறுவது சினம் அண்ட் நட்பை பத்தி அவ்வளவு பிரமாதமா சொன்னீங்க. மாணவிகள் எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டுகளோட, ஒரு திருக்குறளோட, பழமொழிகளோட அவங்கள சிந்திக்க வச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு. நிச்சயமா இனி மாணவிகள் ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர்கள் வாழ்க்கையில ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும் போது
சிந்திச்சு செயல்பட்டு சாதிப்பாங்க அப்படிங்கறத நான் நினைக்கிறேன். வைத்தீஸ்வரன் அவர்கள் நீங்க வந்து உங்க கருத்துக்களை பதிவு பண்ணணும்னு தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது மேம். we are very happy. இந்த சிக்னல் இஷ்யூஸ் மட்டும் இல்லைன்னா நல்லாவே எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம். வைத்தீஸ்வரன் கண்டிப்பா ஐ திங்க் எனக்கு வந்து இதுக்கு மேல என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. ஏன்னா அத்தனை சிறந்த கருத்துக்கள், வாழ்க்கைக்கு அவ்வளவு தேவையான ஒரு கருத்துக்களை இவ்வளவு ஒரு குறுகிய நேரத்துல இவ்வளவு எளிமையா எடுத்து சொன்னது வந்து ரொம்ப ஒரு பாராட்டக்கூடிய வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஐ திங்க் இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து இவ்வளவு அற்புதமான ஆரம்பம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து டாக்டர் தமிழ்செல்விக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் இன்னைக்கு அவ்வளவு நல்ல செய்திகள் காரணத்தால எழுந்த உடனே முதல் ப்ரோக்ராம்லயே வந்து இத்தனை நல்ல செய்திகள், இவ்வளவு உயர்ந்த செய்திகள் கிடைச்சிருக்கு. வாழ்வு முறைக்கு, நம்ம தமிழர்கள் வாழ்வு முறைக்கு இவ்வளவு ஒரு விஷயங்கள் நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு செஞ்சு வச்சுட்டு எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அதை நம்ம நன்றாக படித்து புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடந்து நம்மளுடைய பண்பாட்டு பெருமையை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய இந்த பிரசன்டேஷனுக்கு. ஸோ சாந்திப்ரியா அவர்கள், ஐ திங்க் நீங்க அடுத்த ஸ்பீக்கர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அடுத்த ஸ்பீக்கர் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களா வைத்தீஸ்வரன்? ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. பரவாயில்ல, தேங்க்யூ. இப்போ மாணவிகள் எல்லோருமே மாணவிகள் அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிட்டு இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அத்தனை பேரும் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம அடுத்தது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம். நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம், ஆனால் செய்ய முடியுமா? வாய்ப்பேச்சு பேச முடியும், செயலிலே செயல்பட முடியுமா அப்படின்னா அது எல்லாராலையும் சாதாரணமா முடியாது. அவ்வளவு சுலபம் இல்லை எல்லா விஷயங்களையும் செய்யறது. நான் ரொம்ப பாக்கியமா கருதுறேன். நம்மிடையே இங்கே வந்து பேச விருப்பவர் அடுத்த செஷன்ல ஸ்ரீலஸ்ரீ ஸ்ரீ வித்யாம்பா சரஸ்வதி சாயா பீடத்தின் மட்டாதிபதி. அதாவது சாயா பீடம் அம்மனுடைய முக சாயை விழுந்த இடம், திருஈங்கோய் மலை பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். இங்கே ஃபுல்லா பெண்கள் யோகினிகளாக தன்னுடைய வாழ்வையே அர்ப்பணித்து விட்டார்கள். தெய்வத்தின் பால் அர்ப்பணித்து அவர்கள் தெய்வத்தினம் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு அது சம்பந்தமான செயல்கள், யாகங்கள், யக்ஞங்கள் செய்வதோடு மட்டும் அல்லாமல் எவ்வளவு பொது விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள் செய்ய முடியுமோ அத்துணை நல்ல விஷயங்களை லலிதா மகிழா சமாஜம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரோட செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனுடைய தலைமை பொறுப்புல இருக்கிற மட்டாதிபதி ஸ்ரீலஸ்ரீ ஸ்ரீ வித்யாம்பா சரஸ்வதி அவர்களை வணங்கி வரவேற்கின்றேன். இன்றைய டாபிக் வந்து அது வந்து இவங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இவர்கள் பார்ப்பதற்கு எளிமையாக இருக்கின்றார்கள். 7.5 வயதில் சந்நியாசம் பெற்று இன்று அவர்களுடைய வயது 76. ஆன்மீகம் நிறைய பேர் பேசலாம், ஆனா ஆன்மீகம் பாதை எப்படிங்கிறது அவ்வளவு ஒரு சுலபமான ஒரு பாதை இல்லை, ரொம்ப ஒரு கடினமான பாதை. துள்ளி திரிந்து விளையாடுற ஒரு காலம் அந்த 7.5 வயசு. அப்படிங்கும் போது விளையாடுறதுக்கு தான் எல்லாம் விருப்பப்படுவாங்க. அந்த நேரத்துல இல்ல, நான் இந்த தெய்வீக பாதையில தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வைராகியத்தோட இன்றளவுல அதை நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பொதுவா பெண்கள் அப்படின்னாலே விமன் த வீக்கர் செக்ஸ் அப்படின்றவாங்க. பெண்களால எல்லாம் செய்ய முடியாது, பெண்களால எல்லாம் சாதிக்க முடியாது, அப்படி கிடையாது. அதை உடைச்சு எரிஞ்சவங்க நம்ம ஸ்ரீலஸ்ரீ வித்யாம்பா சரஸ்வதி அவர்கள். பெண்கள் பலவீனமானவர்களா பலமானவர்களா? எத்தகைய பலமான பெண்கள் அந்த காலத்துல இருந்து வாழ்ந்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ரீலஸ்ரீ ஸ்ரீ வித்யாம்பா சரஸ்வதி அவர்கள் எந்த மாதிரி கடினமான சவால்களை சந்திச்சு இன்று இந்த நிலைமையில இருக்காங்க. அம்மா, உங்களை வணங்கி வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க வந்ததுல ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். தயவு செய்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் இந்த பெண்களை பற்றி, அவர்கள் பலவீனமானவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை பத்தி, அவர்கள் பலமானவர்கள் தான் அப்படிங்கிறத உங்க கருத்துக்களை பதிவு செய்யுமாறு மிக தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறோம். வணக்கம்மா.
என்னுடைய கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் பெண்கள் பலவீனமானவர்கள் அல்ல. ஏனென்றால் வேத காலத்திலே 4 வேதம் நம்முடைய வேதங்கள், ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம். அதில் முதல் வேதம் ரிக்வேதம். ரிக்வேதம் செய்தவர்களே 23 பெண்கள். அந்த பெண்கள் செய்த மந்திரத்தை ஆண்கள் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றார்கள் கோவில்களிலே. அந்த ரிக்வேதத்திலேயே மதாலசை, அபாலை முதலான பெண்கள் இல்லறத்திலிருந்து சோமயாகத்தை கண்டுபிடித்தவள், சோமயாகத்தின் மூலம் இந்திரனையே நேராக வரவழைத்து வரம் வாங்கினவள், பின்னர் சனத்குமாரர் என்கின்ற குருவை அடைந்து ஞானம் பெற்று மோட்சம் அடைந்தவள் அபாலை. மதாலசை என்பவள் ஒரு ஞானி, ஒரு இளவரசி. தனக்கு பிறந்த 3 குழந்தைகளை ஞானிகளாக்கி, அவர்கள் மூலம் தன்னுடைய நாட்டையே ஞானிகளாக்கி, எல்லோரையும் சிறந்த வழியிலே நடத்தி, கொலை கொள்ளை முதலான தீய குணங்கள் அற்று நற்குணங்கள் உடையவர்களாக ஆக்கி அவர்களை எல்லாம் நல்வழிப்படுத்தினவள் மதாலசை என்கின்ற பெண். இது போல பாகாம்பிரணி, ராத்திரி தேவி முதலான பெண்கள், லோபாமுத்திரை முதலான பெண்கள் சிறந்த ஞானிகளாகவும் சிறந்த வீராங்கனைகளாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய சுதந்திர வரலாற்றிலேயே பார்த்து கொண்டால் லக்ஷ்மி ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி தேவி போர் புரிந்து ஆங்கிலேயர்களை வென்று திரும்பி செல்லும் பொழுது எவனோ ஒரு முட்டாள் பின்பக்கத்தில் இருந்து சுட்டு அவளை வீழ்த்தினார். அது மட்டுமல்லாமல் ராணி பத்மினி என்பவள் தன்னுடைய கணவனை ஆங்கிலேயன் எடுத்துக்கொண்டு ஜெயில போட்டான், அவனை மீட்டு வர வேண்டும் என்று எத்தனையோ முறை சென்று மாறு வேதத்திலே சென்று அவனை மீட்டு வந்தாள். கடைசியிலே அந்த ஊர்ல இருக்கின்ற பெண்களை எல்லாம் ஒரு தீயில் விழுந்து சாகும்படி செய்தாள். அது மட்டுமல்லாமல் மத்திய பிரதேசத்திலே ராணி துர்கா தேவி என்பவள் இது மாதிரி போர்க்களத்திலே சென்று போரில் வென்று தன்னுடைய நாட்டை காப்பாற்றினாள். இது இப்பொழுது சுதந்திர தினத்தின் நம்முடைய வரலாறு. இதற்கு முன்னால் எத்தனையோ பெண்கள் நம்முடைய சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தால் சிறந்த ஞானிகள், சிறந்த அவதூத சந்நியாசிகள் மற்ற நிறைய பெண்கள் சித்தர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றார்கள். ஏன் பெண்கள் அபலைகள் என்று சொல்கின்றார்கள் என்றால், பண்டாசுரத்திலே காலத்திலே லலிதாம்பிகை சக்தி சேனைகளோடு சென்று அவனுடைய சேனைகளை எல்லாம் ஒழித்தாள். சக்திகளாக பெண்களாக இருக்கின்றவர்கள் நம்முடைய சேனைகளை எல்லாம் ஒழித்து நம்மளையும் அழிக்க வந்திருக்கின்றாளே என்று அவனுடைய காலத்திலேதான் பெண்கள் மேலே வரக்கூடாது என்பதற்காக வேதத்திலேயே ஒரு சொல் வைத்தான். ஸ்திரீ சூத்ரேபியோ ந அத்தியீத. பெண்களுக்கு அத்தியனம், அதாவது வேதத்தை படிப்பதற்கும் வேத மந்திரங்களை சொல்லுவதற்கும் தகுதி இல்லை என்று அவன் செய்தவது. அதற்கு முன்னால் எத்தனையோ பேர் ராமர் பதிவிரதா தர்மம் எடுத்து சீதையை ஏற்றுக்கொண்டாள். ராமர் 10 தலையுடைய ராவணனை கொன்றார். ஆனால் சீதை 100 தலை கொண்ட ராவணன் ஒருத்தன் இருந்தான். அவனை கொன்றவள் சீதை. அவனை கொல்வதற்கு ராமர் போகவில்லை, சீதையை அனுப்பிவிட்டாள். ஆக இதுல யார் சிறந்தவர்கள்? சீதை தானே. அதே போல இதிகாசங்களிலும் புராணங்களிலும் வேதங்களிலும் சிறந்த வீராங்கனைகளும் ஞானிகளும் சித்தர்களும் யோகினிகளும் இருந்திருக்கின்றார்கள். யோகினிகள் ஞானிகள் என்றால் தான் மட்டும் ஞானம் அடைவதில்லை, தான் மட்டும் யோகத்தை அடைவதில்லை. பிற எல்லா பெண்களுக்கும் குருகுலம் என்று வைத்து, மைத்ரி குருகுலம், பாகாம்பிரணி குருகுலம் என்று 10 பலவிதமான குருகுலங்களை வைத்து அந்த குருகுலங்களின் மூலம் பெண்களை சேர்த்து அவர்களை படிக்க வைத்து சிறந்த ஞானிகளாகவும் வீராங்கனைகளாகவும் கற்பரசிகளாகவும் சிறந்த நிலத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். ஏன் இப்பொழுது கொஞ்சம் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்திருப்பதனால் எத்தனையோ பெண்கள் ஆகாயம் ஓட்டுகின்றார்கள், கப்பல் ஓட்டுகின்றார்கள், பஸ் ஓட்டுகின்றார்கள், ஏன் ஆட்டோ முதற்கொண்டு ஓட்டுகின்றார்கள். ஏன் கொஞ்சம் சுதந்திரம் கிடைத்திருக்கின்றது. அதை நல்வழிப்படுத்துகின்றவர்கள் நல்வழிப்படுத்துகின்றார்கள். ஆனால் அதே சுதந்திரத்தை நல்வழியிலே எடுத்துக்கொள்ளாமல் சில பெண்கள் கீழான நிலைக்கு போகின்றார்கள். ஆக கார்கி, அக்கமா என்ற 2 பேர்
கார்கி வந்து வேதத்திலே வரவள், அக்கமா என்கின்றவள் இந்த காலத்திலே வர்றவள். 2 பேருமே அவதூத சன்னியாசிகளா, உடையே இல்லாமல் தன்னுடைய தலைமுடியை மட்டும் உடலை மறைத்து கொண்டு உலக சஞ்சாரம் செய்து எல்லாருக்கும் உபதேசம் செய்தவள் அக்கம்மா. கார்கி என்றவள் வேத காலத்திலே யாக்ஞவல்கரையே வென்றவள். யாக்ஞவல்கர் ஜனகருடைய குரு. அவருக்கு 2 மனைவி, மைத்ரேயி காத்தியாயனி என்று. மைத்ரேயி மூத்தவள். அவள் வந்து நல்ல படித்து சிறந்த நிலையில இருக்கின்றவள். யாக்ஞவல்கர், நான் சந்நியாசம் பெற்றுக்கொள்ளப் போகின்றேன், என்னுடைய சொத்தை எல்லாம் உங்கள் இருவருக்கும் எழுதி வைக்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது, நீங்க எதை நோக்கி சந்நியாசம் பெற்றுக்கொள்கின்றீர்கள் என்று கேட்டாள் மைத்ரேயி. நான் ஞானியாக வேண்டும், சிறந்த யோகியாக வேண்டும், மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நான் சந்நியாசம் பெற்றுக்கொண்டேன். அப்படியானால் நீங்கள் உங்களுக்கு சுயவாக இருக்கின்றீர்கள், எனக்கு அதே ஞானத்தை உபதேசியுங்கள் என்று கேட்டாள். அவருக்கு மைத்ரேயிக்கு யாக்ஞவல்கர் உபதேசம் பண்ணி, யாக்ஞவல்கருக்கு முன்னாலேயே அவ சன்னியாசியாகி மோட்சம் அடைகிறார். அதே காலத்துல அந்த யாக்ஞவல்கர் குருவாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஜனகர் சிறந்த ஒரு ஞானியை, சிறந்த போதகரையும் நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் குருவாக என்று நினைத்து பல பேரை தேர்ந்தெடுத்தார். யாரும் சரியாக அவருக்கு ஒத்து வரவில்லை. ஆகவே என்ன செய்தார் என்றால், யார் எனக்கு குருவாக சமானமான அறிவுடையவர்களாகவும் ஞானிகளாகவும் எனக்கு குருவாகவும் இருக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் உடையவர்கள், நான் வந்து 1000 மாடுகளுடைய கொம்புகளிலும் ஒவ்வொரு பவன் தங்கம் கட்டிவிடுகின்றேன். அதை யார் ஓட்டிக்கொள்ள செல்கின்றார்கள் என்றால் எனக்கு குருவாக ஆகக்கூடியவர்கள் தான் ஓட்டி செல்ல முடியும் என்று சொன்னார். அதற்கு ஒரு சதஸ் ஏற்படுத்தினார். சதஸ் என்றால் கூட்டம். அந்த கூட்டத்திலே பலவித பண்டிதர்கள், வியாக்கரணம் படித்தவர்கள், வேதம் படித்தவர்கள், சாஸ்திரம் படித்தவர்கள், ஜாதகம் படித்தவர்கள், எல்லா விதமான பண்டிதர்களும், நூற்றுக்கணக்கான பண்டிதர்கள் வந்து சேர்ந்து அவர்களுடைய வித்தையை எடுத்து சொன்னார்கள். ஏனென்றால் ஜனகர் பெரிய ராஜா, அவருக்கு குருவாக வரக்கூடிய தன்மை நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமே என்பதற்காக எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தார்கள். அந்த சபையில சர்ச்சை நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. கேள்வி கேட்க, அந்த யாக்ஞவல்கர் பதில் சொல்ல, இப்படி நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அந்த வழியாக இந்த கார்கை வந்தார். அவள் வந்து அவதூத சன்னியாசி, அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த அவதூத சன்னியாசி வரும்பொழுது என்னமோ சத்தம் கேட்கின்றதே, நல்ல விஷயம் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார்களே இந்த சபையில, என்ன என்று நாமும் பார்ப்போம் என்று அந்த சபையிலே நுழைந்தாள். அதை அவள் வரதை பார்த்து, ஆடை இல்லாமல் சன்னியாசியா வரதை பார்த்து எல்லா ஆண்களும் தலையை குனிந்து கொள்கின்றார்கள். ஆனால் ஜனகரும் யாக்ஞவல்கரும் நேரா பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். இவள் வந்து உள்ளே இப்படி திரும்பி பார்த்தா, நான் என்ன நல்ல சதஸ் வேதாந்தம் பேசுகின்றார்கள் என்று நான் வந்தால், இங்கே எல்லாரும் ஸ்திரீகளாக இருக்கின்றார்கள். இந்த ஜனகரும் யாக்ஞவல்கரும் மட்டும்தான் புருஷர்கள். ஏனென்றால் அவர்களை மனத்தை கட்டுப்படுத்தினவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் மனத்தை கட்டுப்படாதவர்கள். நான் 3 கேள்வி யாக்ஞவல்கரிடத்திலே கேட்பேன். அவர் வந்து அந்த 3 கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிவிட்டார். அவர்தான் ஜனகருக்கு குரு என்று 3 கேள்விகள் யாக்ஞவல்கரிடத்திலே கேட்கின்றார். ஞானத்தை பற்றியும், சித்தாந்தத்தை பற்றியும், கடவுளை பற்றியும், ஆத்மாவை பற்றியும் கேட்கின்றார். எல்லா கேள்விகளுக்கும் யாக்ஞவல்கர் சரியான பதில் சொல்லி விட்டார். அதனால் ஜனகா, உனக்கு குரு வந்து யாக்ஞவல்கர் தான் என்று தீர்மானம் செய்து விட்டு போய்விட்டார். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சபையில இவ்வளவு தைரியம்னா வீராமும் இருக்கணும். வீரம் இருந்தாதான், வீரம் தைரியம் 2 சேர்ந்து வேலை செய்தாதான் ஒரு காரியத்தை சாதிக்க முடியும். அதை போல இந்த கார்கி போய் சாதிச்சு வந்தான். இதே போல வேத காலத்திலையும் இதிகாச காலத்திலையும் இப்பொழுதும் பல பெண்கள் வீராங்கனைகளாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களை ஏன் அபலைகள் என்று சொல்கின்றார்கள் என்றால், அவர்களுடைய உடல் கூறு பற்றி இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் படிக்கும் பொழுது, திருமணமான பிறகு அந்த கணவனுக்காக தன்னை தியாகம் செய்கின்றார்கள்.
புத்திரர்கள் பிறந்த பிறகு அந்த புத்திரர்களுக்காக தன்னை தியாகம் செய்கின்றாள். தியாகம் செய்து செய்து பின்வாங்கி முன்னாலே கணவனை நிறுத்தி குழந்தைகளை நிறுத்தி அவர்கள் சிறந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று ஒரே எண்ணத்தினாலே இது தைரியம் இல்லாமல் வீரம் இல்லாமல் இதுக்கு செய்ய முடியாது. இதைகளெல்லாம் செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள் பெண்கள். ஆகையினாலே அவர்களை அபலைகள் என்று சொல்வதை நான் ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். அவர்கள் வீரம் இருந்தவர்கள், தைரியம் மிகுந்தவர்கள். ஏனென்றால் அவர்கள்தான் தான் பெற்றெடுக்கின்ற குழந்தைகளை நல்வழிப்படுத்தவும் நற்பண்புடையவர்களாக ஆக்கவும் நல் கல்வி கொடுக்கவும் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவர்களாக ஆக்கவும் தகுதியுடையவர்கள் அந்த பெண்கள். இதுதான் என்னுடைய கருத்து. ரொம்ப அழகா, அதாவது உங்களுடைய பேச்ச கேட்கும் போதே அவ்வளவு ஒரு வீரமும் தைரியமும் வைராக்கியமும் அப்படியே ஊறுது உடம்புல. இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்களா? ஏன்னா இந்த அபாலா பத்தி, கார்கி பத்தி, வாகாம்பரிணி பத்தி நீங்க சொன்ன இவங்களை பத்தி எல்லாம் நிஜமா எல்லா மாணவிகள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் மாணவிகள் கிட்டத்தட்ட 100 மாணவிகள் கிட்ட இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் இத பத்தி தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படிங்கறதே தெரியல. இந்த விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்கள் வாழ்ந்தாங்களா அப்படின்றதே தெரியல. அவ்வளவு அழகா உங்க மூலமா நாங்க இத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்மா. ஆனா அப்பேற்பட்ட பெண்கள், அவ்வளவு வீரம் மிகுந்த மங்கைகள் வாழ்ந்த ஒரு காலகட்டம், இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல பெண்களும் சரி, அந்த விஷயத்துல ஆண்களும் சரி, நிறைய சவால்களை சந்திக்க முடியாம, சமாளிக்க முடியாம ரொம்ப ஒரு கொடுமையான முடிவு, தற்கொலை முடிவுக்கு போகின்றார்களே. இது எதனால்? இதை எப்படி தடுப்பது அம்மா? அவர்களுடைய மனோதைரியம் வேண்டும். எது வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனோதைரியம் வேண்டும். யாருக்கு ஆண்களா இருந்தாலும் சரி, பெண்களா இருந்தாலும் சரி, எதை வந்தாலும் நம்ம சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு சாதிச்சு காட்ட வேண்டும் உலகத்திலே என்கின்ற ஒரு தைரியம் வேண்டும். தைரியம் இல்லாததனால்தான் அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றார்கள். படிக்க முடியலையா உடனே தற்கொலை. ஏன் இருந்து படிச்சு ஒரு வருஷம் ஃபெயிலானாலும் பரவாயில்ல, அடுத்த வருஷம் எழுதி நம்ம இதே வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் வேணும். தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் இல்லாதனால்தான் இப்படி தற்கொலை செய்து கொள்கின்றார்கள். தற்கொலை என்பது பெரிய பாவம். அந்த தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் அப்படியே உயிர் போயிடும், இந்த ஜென்மத்துல போயிடும். ஆனா எவ்வளவோ கஷ்டம், இது ஒரு புராணங்களை சொல்லியிருக்கு. அடுத்ததுல ஜென்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னால எவ்வளவோ பாவங்கள் செய்தது, தற்கொலை பண்ணது நம்முடைய விதி, ஈஸ்வரன் கொடுத்தது, கடவுள் கொடுத்தது. இன்னென்ன காலத்துல இன்னென்னதான் அனுபவிக்கணுங்க நம்ம கடவுள் எழுதி வச்சுட்டாரு. அதை நம்ம விதின்னு சொல்றோம். அந்த விதியை மீறி நம்ம அழித்து கொண்டோமானால் அது பெரிய பாவம். ஏன்னா நமக்கு இத்தனை வயசு இருக்கணும்னு அவர் விதிச்சிருப்பாரு. அத்தனை வயசுக்கு முன்னாலே நம்ம போயிட்டோம்னா அது பெரிய பாவம். அந்த பாவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு சில பேர் நம்புறாங்களோ நம்பாட்டியோ, வேதத்துல சொல்லியிருக்கிறது, அவங்க பேய் பிசாசாக பிறந்து அந்த பாவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக நரகத்துக்கு சென்று பல கொடுமைகளை அனுபவித்த பிறகுதான் அடுத்தது மனிதனாகவோ மிருகமாகவோ பிறக்கிறாங்க. இது உண்மை. ஆகையினால அவங்களுக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் வராது. இது நிச்சயமா எல்லா மாணவிகளுக்குமே ஒரு விழிப்புணர்வா இருக்கும். நீங்க இப்ப கூறிய ஒரு வார்த்தைகள் எல்லாமே, ஒரு மாணவி மன தைரியம், தன்னம்பிக்கை அப்படின்ட்டு உங்களுடைய பேச்சை கேட்டு அவ பதிவே செஞ்சிருக்காங்க. கட்டியை அப்படிங்கிற ஒரு மாணவி ஆமாம் அப்படின்னுட்டு அதை ஆமோதிக்கிறாங்க. நீங்க இப்ப சொன்ன கருத்துக்கள், அந்த பேச்சை கேட்டு. இப்போ நீங்களும் கடந்து வந்த பாதை நிச்சயமாக மலர்பாதையாக இருக்காது இல்லம்மா? உங்களுடைய அது எப்படிமா கடினமான பாதைதான். சின்ன வயசுலயே நான் இங்க வந்துட்டதுனால அப்போல இருந்து பல வேலைகள், பல இதுகள் படிக்க வேண்டிய நேரம் இல்லாம படிச்சது, கஷ்டப்பட்டு படிச்சது. அப்புறம் நாங்க சின்ன வயசுலன்னா நான் 7:30 வரைக்கும் இங்க வந்தேன். அப்புறம் ஸ்கூல்ல சேர்த்தாங்க. 3ஆவது வயசு வரைக்கும் தான் படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ல விட்டு நாங்க அப்போ நாகப்பட்டினத்துல இருந்தோம். அப்புறம் இந்த இடத்துக்கே வந்த பிறகு அந்த படிப்பு நின்று போச்சு. குருஜி, என்னுடைய குரு சுவாமி அத்வைதானந்த சரஸ்வதி என்பவர்கள், அவர்கள் தமிழ் பண்டிதராகவும் சம்ஸ்கிருத பண்டிதராகவும் இருந்ததனால் சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் எனக்கு போதித்தார்கள். அவர்கள் போதித்த வழியிலே நாங்கள் இப்பொழுது நடந்து கொண்டு வருகின்றோம். அந்த வயதிலே எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருந்தது. ஏன்னா நாங்கள் 3-4 பேர் யோகினிகள் தான் இருந்தோம். அப்போ பிரஸ் லலிதா அச்சகம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரஸ் வச்சிருந்தோம். லலிதாங்கிற மேகசைன் நடத்தினோம்.
அதுல எல்லா விஷயங்களும் எங்க குரு எழுதி கொடுப்பாரு, நாங்க போடுவோம். கம்போசிங், பிரிண்டிங், பைண்டிங், புக் மேக்கிங், அங்க அப்புறம் அந்த புக்குகளை பிரஸ்ல கொண்டு இது போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல கொண்டு போய் போடுறது, எல்லா வேலையும் நாங்களே பார்த்தோம். எல்லாம் பெண்களே தான். அப்பவே பெண்கள் இது மாதிரி பெண்கள் செய்யக்கூடிய வேலையெல்லாம் இது பிரிண்டிங் வேலை வந்து அச்சாபீஸ்ல வேலை செய்யறது பெண்களால முடியாது, அச்சு வேலை நச்சு வேலை அப்படின்னு சொல்வார்கள். அதையும் தாண்டி தான் நாங்கள் எல்லா பெண்களே சேர்ந்து இத்தனை வேலையும் செய்தோம். அதோடு சேர்ந்து கோவில்ல பூஜையும் செய்வோம், நாங்களே சமைச்சும் சாப்பிட்டுப்போம். இத்தனை வேலையும் நாங்களே செய்து கொண்டு மிக கடினமான பாதையில் பல பேர் எத்தனையோ எதிர்த்தார்கள். பெண்கள் ஓம் என்று சொல்லக்கூடாதே, மந்திரம் என்று சொல்லக்கூடாதே, நீங்கள் எல்லாம் நவாரண பூஜை செய்கின்றீர்கள், லலிதாம்பிகை பூஜை செய்கின்றீர்கள், இதெல்லாம் வேதத்துல ஒதுக்கி இருக்கே, நீங்க எப்படி செய்வீங்க அப்படின்னு என்ன கேள்வி எல்லாம் வந்தது. அதற்கு என்னுடைய குருவானவர் எல்லாவற்றுக்கும் தகுந்த பதில் சொல்லி எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்தினார். அந்த காலத்திலேயே எங்களை உருவாக்கினார். நான் வந்து 7.5 வயசு இங்க வந்து சேர்ந்தாரணும். முதல்ல இந்த வேலைகள்லாம் செய்துட்டு இருந்தோம். ஒரு சன்னியாசி ஆகணும், பெண்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரே சிறு நோக்கம் தான் எனக்கு. எந்த விதமான பெண்களா இருந்தாலும் சரி, கஷ்டப்படுற பெண்களா இருந்தாலும் சரி, நல்ல பணக்கார பெண்களா இருந்தாலும் சரி, அவர்களை நல்வழிப்படுத்தி நல்லவர்களாக்கி மேல்நிலையை அடைய வைக்க செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு லட்சியத்தை எடுத்துக்கொண்டேன். அந்த லட்சியத்திற்காக எவ்வளவோ பாடுபட்டேன். முதல்ல இவ்வளவு இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது. இப்ப இத்தனை வருஷம் ஆன பிறகு இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் எங்களுடைய ஆசிரமத்தை பத்தி தெரிந்து கொண்டு, சமாஜத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டு, இவங்களுக்கும் நாம் உதவி செய்து இந்த இதை விருத்தி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற நினைவும் வந்து செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஆனால் நான் கஷ்டப்பட்ட காலத்திலே சாப்பாட்டு கூட கிடையாது, அரிசி கூட கிடையாது. கேழ்வரகு கூழ், கேழ்வரகு களி, இதைத்தான் சாப்பிட்டோம். தொட்டிக்க ஒண்ணுமே கிடையாது. ஊறின நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் தொட்டுக்கொண்டு, வெங்காயத்தை தொட்டுக்கொண்டு தான் சாப்பிட்டோம். இது எத்தனையோ மாசம் அப்படிதான் சாப்பிட்டோம். அப்பொழுது என்னுடைய குரு சொல்வார்கள், நீங்கள் இதெல்லாம் சாப்பாட்டுல மனசை செலுத்தாதீர்கள், சாப்பாடு வந்து இந்த உடம்பை வளர்க்கறதுக்கு தான், அதற்கு நல்லபடியான சாப்பாடு வேணும்னு நினைக்க வேண்டாம், அதற்கு உடம்பு வளர்றதுக்காக வேண்டிய நல்ல சுத்தமான, அசுத்தம் இல்லாம சுத்தமான சாரான சாப்பாட்டை சாப்பிட்டால் போதும் என்று எங்களுக்கும் உபதேசம் பண்ணி, எங்களோட தான் அவரும் சாப்பிடுவாரு, எங்களோட உட்கார்ந்து அவரும் சாப்பிடுவாரு. அந்த மாதிரி இருந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாம் வந்து இப்ப வர்ற பக்தர்களுக்கு எல்லாம் அன்னதானம் செய்யக்கூடிய நிலையில அம்பாள் கொண்டு வந்திருக்கா. ரொம்ப சந்தோஷமா. உங்களுடைய பேச்சு வந்து பல மாணவிகள் தொடர்ந்து அவங்களோட கருத்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. உங்க பேச்சு வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு உத்வேகத்தை ஏற்படுத்துது, ஒரு புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்துது, இந்த உலகத்துல வந்துட்டு வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது. இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஒரு பெண்கள் எல்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்களா, தைரியமிக்க பெண்கள் வாழ்ந்திருக்காங்களா, இந்த மாதிரி பல பெண்களை பத்தி நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்கம்மா. நீங்க எல்லாம் ஒரு முன் உதாரணமா வந்துட்டு வழி நடத்தி செல்றது நிஜமாவே எல்லாருடைய பாக்கியம். இப்பவும் பவித்ரா அப்படிங்கிற ஒரு மாணவி வந்து நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எங்க எல்லாருக்கும். உங்களுடைய பேச்சு அவ்வளவு ஒரு தூண்டுதலா இருக்கு. சிவரஞ்சனி, பாரதி, கெட்டியன்னுட்டு அப்படி தொடர்ந்து மாணவிகள் வந்து கருத்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அதை ஆமோதிக்கவும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கம்மா. அம்மா, இந்த காலத்து பெண்களுக்கு, மாணவிகளுக்கு நீங்க என்ன அறிவுரை சொல்ல நினைக்கிறீங்கம்மா? ஒரு அறிவுரை, இப்படித்தான் வாழணும், இப்படி இருந்தா வாழ முடியும். ஏன்னா ஒரு மாதிரி திக்கு தெரியாத காட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி பல மாணவிகள் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஊடகங்கள், அதாவது சோசியல் மீடியா அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரு அபாயகரமான ஒரு அந்த சோசியல் மீடியாவினால நிறைய வந்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறாங்க மாணவிகள். அந்த மாதிரி மாணவிகளும் சரி, மாணவர்களும் சரி, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் என்ன அறிவுரை நீங்க கொடுக்குறீங்கம்மா? நான் சொல்றது, நீங்க சொல்றது வாஸ்தவம் தான். எல்லாரும் அப்படிதான் செய்யறாங்க. கணவன் கல்யாணம் ஆணை கொண்டு மனைவிகளும் கணவனை கவனிக்காம எப்ப பார்த்தாலும் டிவி பாக்குறது, கையில செல் வச்சு செல்லுலயே பேசிக்கிறது. அது என்ன பேசுறாங்க என்ன பாக்குறாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது. அப்படி சொல்லி வர்ற கணவனை கூட கவனிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா இங்க சில பேர் இங்க வந்து சஷ்டிப்த பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றவர்கள் வந்து, அம்மா அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் போதிங்கம்மா, நாங்க வந்தா அந்த காலத்துல எல்லாம் 2 மணி ஆனாலும் நாங்க கடையை விட்டு வந்து நாங்க சாப்பிட்ட பிறகுதான் பெண்கள் சாப்பிடுவாங்க.
ஆனா இந்த காலத்துல எல்லாம் முதல்லயே சமைச்சு டேபிள்ல வச்சுட்டு நாங்க வந்தோம்னா எல்லாம் டேபிள்ல எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்கம்மா. எங்களுக்கு கவனிக்கிறதே இல்லம்மா. கல்யாணம் பண்ணணும் தான் பேரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் போதிங்கம்மா அப்படிம்பாங்க. நான் சொல்றேன், அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க செய்யுங்க. அந்தந்த காலத்துல யார் யாருக்கு என்னென்ன செய்யுமோ அது மாதிரி செய்யுங்க. நீங்க செல்ல நோண்டி கொண்டிருந்தா உங்களுடைய குழந்தைக்கு நான் பாக்குறேன், இங்க வர்ற குழந்தைகள் எல்லாம் பார்த்து கையில செல் வச்சு கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க. நாங்க சொல்ற மந்திரத்தை காதுல கேட்கறது இல்ல, கவனிக்கிறது இல்ல. ஏன் தாய்மார்களே வெளியில கொண்டு கூட்டு போய் செல்ல கொடுத்து சமாதானப்படுத்துறாங்க. செல் கொடுக்கலன்னா அழுகுறது குழந்தை. ஏன்னா அதே இவங்க பழக்கம் தானே குழந்தைக்கு வரும். இவங்க எப்படி நடக்கிறாங்களோ, தாய் தந்தைகள் எப்படி நடக்கிறாங்களோ அதே பார்த்து தான் குழந்தை கடைபிடிக்கும். ஆகையினாலே நான் தாய் தந்தைகளுக்கு தான் சொல்ல போகின்றேன். அவர்கள் நல்ல படித்தவர்களா இருந்தா அவர்கள் படிக்க வைங்க. நல்ல வேலைக்கு போறவங்கன்னா அவங்க வேலைக்கு போகக்கூடிய அளவுல நீங்க சொல்லி கொடுங்க, படிக்க வைங்க, தூண்டுங்க. மற்ற இந்த கீழான இதுதான் தப்பு, செய்யக்கூடாது அப்படி நீங்களும் நடந்து அவங்களையும் நடக்க வைங்க. இந்த காலத்துல இந்த டிவிங்கிறதும் செல்போன்கிறதும் எல்லாரையும் கெடுக்குது. அந்த வழியில நீங்க போகாம மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி யோகா முதலானவைகளை கற்று அதன் மூலம் மனத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி தெய்வத்துக்குரிய சில நாமங்களை உபதேசமா கேட்டு அதை மந்திரம் ஜபம் பண்ணி கொண்டு அந்த ஜப சக்தியானது உங்களை நல்வழிப்படுத்தும். உதாரணமாக ஒரு பெரிய பஞ்சு பொதி இருக்கு. அதுல ஒரு நெருப்பு வச்சா என்ன ஆகும்? எல்லாம் முழுசும் எரிஞ்சு வீணா போயிடும். அதே போல மந்திரம் என்கின்ற ஒரு நெருப்பை உங்களுடைய மனத்திலே வைங்க. அதை ஜபம் பண்ணிட்டே வாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுடைய தீய குணங்களையும் தீய செயல்களையும் தீய இதுகளையும் நீக்கி எல்லாம் நல்வழிப்படுத்தும். உங்களை சிறந்த பக்தர்களாகவும் இதுகளாகவும் நல்லவர்களாகவும் மாற்றும். ஆகக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுக்கு பிடித்த மந்திரத்தை குருவிடமோ இல்ல உங்களுக்கு யார் உபதேசம் உங்களுடைய தாய் தந்தையர்களிடமே கேட்கலாம். கேட்டு அந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணி கொண்டும் உங்களுடைய வேலைகளையும் படிப்பையும் அதிலே மனத்தை செலுத்தி நன்றாக படித்து மேல்நிலைக்கு வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உத்வேகத்தோடையும் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். ரொம்ப ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்கம்மா. அம்மா, மந்திரம் சொல்றதுனால ஒருத்தருக்கு சக்தி கிடைக்குமா? ஒருத்தருக்கு புத்தி நல்ல உயர்வு பெறுமா? நல்ல படிக்க முடியுமா? சாதிக்க முடியுமா மந்திர சாதனையால? கட்டாயம். என்னிடத்துல எத்தனையோ பேர் வர்றாங்க, திருமணாகலேன்னு வர்றாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு மந்திரம் தான் நான் கொடுக்குறேன், வேற ஒன்றும் நான் சொல்றது இல்லை. இந்த மந்திரம் ஜபம் பண்ணி இந்த விரதம் அடுத்த மாசமே கணவன் மனைவியோட வர்றாங்க, குழந்தை இல்லையா வர்றாங்க. அவங்களுக்கு சந்தான கோபால மந்திரமோ சந்தான லட்சுமி மந்திரமோ கொடுப்பேன். அவங்க அடுத்த வருஷம் குழந்தையோட கொண்டு வந்து காலில் போட்டு நமஸ்காரம் பண்றாங்க. அந்த மந்திரத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு. மந்திரத்துக்கு நம்முடைய மனத்தை நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய சக்தி இருக்கு. அதை நாம் உணர்றதில்லை. வெளி விஷயங்கள்லயே நம்ம இந்திரியங்களையும், அதாவது கண் காது மூக்கு வாய் மெய் என்கின்ற 5 இந்திரியங்களையும் வெளி விஷயத்துல செலுத்துறோம். காது இனிமையான சினிமா பாட்டை கேட்கணும்னு தோணுது, கண் சினிமாவை பார்க்கணும்னு தோணுது, மூக்கு நல்ல வாசனையா இருக்கணும், வாய் அடுத்தவங்க புண்படாம பேசணும், ஆனா புண்படும்படி பேசுறாங்க. அதே மனசு அதே நினைக்குது. இந்த 5 இந்திரியங்களும் நம்ம வெளியிலே எடுத்துட்டு போகுது. அந்த 5 இந்திரியங்களையும் மனசு ஜபம் பண்ணும்போது கட்டுப்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்டுப்படுத்தி நாம் யார், நாம் என்ன செய்யணும், உலகத்துக்கு ஏன் நம்ம வந்தோம், அந்த காரியத்தை நம்ம சரியா செய்யறோமா அப்படின்னு பார்த்து செய்தோம். அதுக்கு உரியது மந்திரம். அது யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவத்தை பிடிக்குமோ அந்தந்த தேவதையுடைய மந்திரத்தை ஒரு தாய் தந்தையிடமோ இல்லை ஒரு குருவிடமோ கேட்டு அதை ஜபம் பண்ணிட்டு வந்தா உங்களுடைய மனசு தானா நல்வழிப்படும். வண்டர்ஃபுல்மா, ரொம்ப கரெக்டா, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. இப்ப இதற்கான சப்போஸ் இப்ப மாணவிகளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியல. இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. இன்னைக்கு இந்த மாதிரி சாயா பீட்டம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த சாயா பீட்டத்தோடைய மட்டாதிபதி என்ன மாதிரி வந்திருக்காங்க, ஒரு பின்புலத்துல இருந்து எப்படி ஒரு கடினமான பாதையை கடந்து வந்திருக்காங்க, தன்னுடைய குரு சொல் கேட்டு இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு இவ்வளவு ஒரு டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க,
எத்தனை பேருக்கு உதவி செய்யறாங்க அப்படிங்கறது உங்க மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ இன்னைக்கு இந்த மாணவர்கள் இவங்க எல்லாருக்கும் அவங்களெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நன்மைப்படுத்துறதுக்கு, வழிப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தணும் இங்க வந்து அப்படின்னாக்கா அது எப்படிமா நம்மளோட இடத்துல வந்துட்டு அந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தி கொடுத்து அவங்கள நல்வழிப்படுத்துறதுக்கான வகுப்புகள் ஏதாவது இருக்காமா? வகுப்புகள் நாங்கள் ஒன்றும் நடத்தலை. ஏன்னா பள்ளிப்படம் நடத்தணும். அந்த பள்ளி விடுமுறை நாள்கள்ல நீங்க இது மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு நாங்க உபதேசம் பண்ண முடியும். கட்டாயமா ரொம்ப சந்தோஷம். அது தொடர்ந்து மாணவிகள் வந்துட்டு அதுதான் கருத்து பதிவிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. உங்களுடைய சொற்களை கேட்டு ஆமா உண்மை, இது அத்தனையும் ரொம்ப ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள், எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தைரியம் வருது, இதை நாங்களும் அனுபவிச்சிருக்கோம், ரொம்ப சந்தோஷம், இந்த அளவுக்கு எங்களை வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கீங்க, எங்களை இன்னைக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுத்துருக்கீங்க, ஒரு வேகம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாணவிகள் எல்லாம் தொடர்ந்து கருத்து பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கம்மா. அம்மா உங்களுக்கு இருக்கிற எவ்வளவோ அலுவல்கள் மத்தியில, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு பொறுப்புகள் மத்தியில எங்களுடைய வேண்டுகோளை ஏத்துக்கிட்டு பெரிய மனசு பண்ணி எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில குருமார்கள், ஆச்சாரியாக்கள், ஆசிரியர்கள் எல்லாரையும் மதிக்கிற ஒரு தினமாதான் உலக ஆச்சாரியாக்கள் தினம், உலக ஆசிரியர்கள் தினமா இன்று கொண்டாடப்படுற ஒரு நாள். உலக அளவுல இந்தியாவில இருந்து முதன்முறையா நாங்க செய்யறோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களுடைய அருமையான எழுச்சி மிக்க உணர்ச்சி பூர்வமான பேச்சுக்களை எங்களுக்கு பேசி எங்களை உத்வேகப்படுத்தினதுக்கு, புத்துணர்ச்சி கொடுத்தது, சிரம் தாழ்த்தி நான் உங்ககிட்ட வணங்கிக்கிறேம்மா. ரொம்ப நன்றிம்மா, ரொம்ப நன்றி. நானும் எல்லாருக்கும் லலிதாம்பிகள் அருளால எல்லா பெண்களும் நல்ல நிலை அடைந்து முன்னேற வேண்டும், தீய இதுக்கு போகக்கூடாது என்று நான் பிரார்த்தனை பண்ணி கொண்டிருந்தேன். நன்றிம்மா, ரொம்ப நன்றிம்மா. வைத்தீஸ்வரன் வேதகிரி அவர்கள், நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம். ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சில பல கருத்துக்களை வந்து நீங்க பகிர்ந்துருக்கீங்க. இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி வாழ்க்கையை நடத்திக்கணும், எந்தெந்த இடத்துல தப்புகள் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு, நம்மளை எப்படி திருத்திக்கணும், எப்படி வந்து முதல்ல ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது வேணும் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா நீங்க பதிவு. ரொம்ப சந்தோஷம். வந்து ரொம்ப ஒரு உற்சாகம் தரக்கூடிய வார்த்தைகளா இருந்தது. நம்மளால முடியும், பெண்களால முடியும், பெண்களால நிச்சயமாக சாதிக்க முடியும், மனசு வைத்தால் நிச்சயமாக, மனம் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நானும் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். இங்க ஜூம்லயா இருக்கட்டும், யூடியூப்லயா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் வந்து இவ்வளவு புத்துணர்வு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இது வந்து பல பேரோட இந்த அரை மணி நேரம் வந்து பல பேரோட வாழ்க்கையில ஒரு மாறுதல் கொடுத்திருக்கு அப்படின்றத நான் கண்டிப்பாக நம்புறேன். ஸோ எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. நன்றிம்மா. சாந்தி பிரியா, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. Sorry. I think that was wonderful. Thank you so much, Vaidishwaran. We are blessed and honored to have Srila Sri Vidyamba Saraswati from Chayapith, and really her speech was awesome. And I think definitely many students would have been benefited, which is the need of the hour and need of the time, with her overwhelming, wonderful speech. I think we are getting ready to welcome our next speaker on board. Very famous personality. She has so many feathers in her cap already, and to add to that, we would be welcoming, and I pass it over to Vaidishwaran. Absolutely. So it gives me immense pleasure to welcome Ms. Vani Pradeep to Acharya 2022. So to say a few words about her, Ms. Vani Pradeep is the author of Soul Feeder. She is life transformation writer and coach.
She's also the country director for India for the World Poetry Canada International, and of course she is herself an international poet and the founder of Bold Inspiring Stories on Facebook, which is a very popular page, and I think you should definitely go and check that out. She is also the winner of the International Tejaswini Award 2022 and has also been recognized as founder of the year for Soulfeed 360-degree brand. Fox Story has also recognized her as one of the 100 influential Indians of 2022. So we have a very illustrious person over here to talk to us on a wonderful topic today. So on that note, I would like to welcome Miss Vani Pradeep to Acharya 2022. Miss Vani Pradeep, the stage is yours. Hi, good morning to one and all present here, to the dignitaries, the guests, and all those well-wishers, friends who have logged in today. So thank you very much, Acharya and the whole team, and Ms. Shanti Priya for giving me this wonderful opportunity to log in on this World Trainers Day. I'm so glad to be one of the trainers. It has taken me 7 years to transform myself to be what I am today. I'm a HR person who worked in Cognizant for 7.5 years. I worked in several different portfolios. So initially I was an immigration specialist. Then I went to be a program specialist for an English program, which is part of Academy of Training and Development in Cognizant. Then later on, I was switched over to my previous immigration department, where they have a global communication team. So I was the global communication specialist. So in 2013, I boldly stepped out of the organization for my son's sake, because I felt he has to be nurtured well in his initial stages when he was just going to join his play school. So ever since then, my journey has been taking, like, it's a road not taken kind of. I have been working on a lot of international poetry topics like world peace, human trafficking, slavery, and a lot of relationship-based poems and emotion-based poems since 2001. The very first poem of mine, named Mother, was published internationally by poetry.com, a very famous website. Even now it exists. So I was given a citation, and it was given to me from Maryland, their headquarters in the US. Ever since then, I have been continuously working, putting my efforts, my mind and my thoughts, emotions, everything, pouring it onto paper and pouring it on several Word documents on my laptop. So it's been a very unique journey, a HR person traveling through, a migration process and then coming over to where I am today is a very big journey. For 7.5 years, it's been a lot of hard work. நான் ஒரு தமிழ் பொண்ணு, so I'd like to present a little more in Tamil as well as English so that I can reach to the masses. இந்த poetry writing நிறைய recognition கொடுத்தது. So 2016ல when I wrote a very important poem named World of Peace, Not Pieces. This was recognized by World Poetry Canada International, which is based out of Vancouver. So அவங்க University of British Columbia, they had placed this poem for a 45 days time period. They had placed the poem for a marathon. It was a world peace marathon, and இது நிறைய recognition கொடுத்து. So local newspapers publish பண்ணாங்க, throughout the websites publish பண்ணாங்க, Facebookல recognition கிடைச்சது. So for 1 year it was a lot of work, transforming from being a relationship emotion-based writer to being a world peace poet. So the transformation எப்படி நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருந்தது. ஸோ எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஐ எம் வெரி குட் அட் ரைட்டிங். ஸோ என்னால நல்லா எழுத முடியும், நல்ல எழுத்துக்கள் மூலமா என்னால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். பட் ஒரு ஸ்பீக்கரா அப்ப எனக்குள்ள ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இல்ல. ஸ்பீக்கர் ஆகணும் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப வருஷத்து ஆசை. ஏன்னா நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன், ஸ்கூல்லயும் பார்த்திருக்கேன், காலேஜ்லயும் பார்த்திருக்கேன். அவங்க இந்த எந்த நோட்ஸுமே இல்லாம அப்படியே எக்ஸ்டெம்போரா பேசுவாங்க. ஸோ அப்ப டிசைட் பண்ணேன், பி அன் எக்ஸாம்பிள், டோன்ட் பி அன் எக்ஸ்கியூஸ் அப்படின்றது. இது நானே அடிக்கடி எனக்கு சொல்லிட்ட ஒரு கோட், நானே எழுதின கோட். ஸோ என்னுடைய புக்ல ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோட்டா இது கோட்ல இருந்து ஒரு சாப்டர் ரெடி ஆயிருக்கு.
என்னோட புக் சோல் ஃபீடர்ன்ற புக்ல. சோ ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும்னா நம்ம அதுக்கு எவ்வளவு உழைக்கணும், எவ்வளவு வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், ஸ்மார்ட்டாவும் ஒர்க் பண்ணணும். ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் பார்த்தாது, இந்த காலத்துல வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணணும். ஏன்னா இப்ப நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட இருந்தே நம்ம நிறைய கத்துக்க முடியும். சோ இது ஒர்க் பண்ணி 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 நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணி பேசிக்கலா பாத்தீங்கன்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர், வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் அவங்களோட பெரிய ஃபேன் நான். ஸோ ஸ்கூல்ல வந்து அட்வான்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் எடுத்திருந்தேன் +1 and +2ல. ஸோ என்னோட டீச்சர்ஸ் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஒரு ட்ரெயினரா ஒரு டீச்சரா அவங்க எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு லைனை 3 to 4 times எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதுவும் ஷேக்ஸ்பியரன் போயம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து இந்த பழைய காலத்து இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சோ அவங்க சப்போஸ் நமக்கு புரியலன்னா நீங்க நேர்ல வந்து யூ ஜஸ்ட் கம் டு மீ, யூ கம் டு த ஸ்டாஃப் ரூம் அண்ட் யூ ஆஸ்க் மீ, ஐ எம் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன். அவ்வளோ ஒரு லவ்விங்கா, ஒரு கேரிங்கா, ஒரு மதர், வீட்டுல மதர்னா ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர் மதரா அப்படி இருந்து நம்மள வந்து ட்ரெயின் பண்ணிருக்கிறதுனால இவ்வளவு தூரம் என்னால டிராவல் பண்ணி வர முடிஞ்சது. ஹியூஜ் ஜேர்னி. நிறைய லேர்னிங், நிறைய ரீடிங், நிறைய அப்சர்விங், ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும், நிறைய விஷயங்களை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாருமே பிஸி பீப்புள், பிஸி வித் ஹோம், பிஸி வித் ஒர்க். திடீர்னு குயிக்கா ஒரு போயம் தோணும், பட் அதை மறந்துடாம நம்மளோட ஒரு மைண்ட் பாக்கெட்ல அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நான் இதை மறந்துடாம நைட்டு போய் எழுதி முடிச்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட, ஒரு பிளானிங்கோட இருந்தோம்னா எந்த ஒரு விஷயமானாலும் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ கோயிங் பேக் டு மை ஜேர்னி, அந்த போயம்ஸ் வந்து நிறைய எழுத நிறைய ரெக்கக்னிஷன் வந்தது. யுகாண்டா, ஜிம்பாப்வே இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல இருந்தெல்லாம் கூட ரெக்கக்னிஷன் வந்தது. அவங்களுடைய ஸ்பெசிபிக் அந்தாலஜிஸ்ல எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் அஸ் அ கிரியேட்டிவ் கண்டென்ட் ரைட்டர் ஃபார் த ஹிந்து. ரொம்ப வருஷமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 2001ல பிஏ கார்பரேட் படிச்சுட்டு இருந்தப்ப காலேஜ்ல வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்திருந்தாங்க, ஒரு ரிசர்ச் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். அதோட டைட்டில் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் பூன் ஆர் பெயின். ஒரு 7 member டீமா நாங்க ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ என்னோட டீச்சர் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் மென்ஷன் பண்ணாங்க, எக்கனாமிக்ஸ் டீச்சர், இந்த மாதிரி இஃப் யூ ஹேவ் த டேலண்ட் அண்ட் த ஸ்கில், உங்களால முடிஞ்சதுன்னா ஏதாவது ஒரு மேகசின்லயோ பேப்பர்லயோ நீங்க வந்து இந்த வாட் எவர் யூ ரிசர்ச், அந்த ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸை வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. இது வந்து டைரக்டா இட் வாஸ் இன் மை பிரெயின், இட் வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் மை பிரெயின். டைரக்டா போய் இந்த ஹிந்து பேப்பரை அப்ரோச் பண்ணி அவங்களோட எடிட்டரை பார்த்து சப்மிட் பண்ணிட்டு வந்தேன். சப்மிட் பண்ணி 1 weekல I get a good news that it's going to be published in the Metro Plus. So one of the main supplementary papersல Metro Plusல ஒரு half a pageக்கு அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிருந்தாங்க. So that is where my journey of being a freelance journalist started. So freelance journalist அவங்க கூட ரொம்ப வருஷம் டிராவல் பண்ணேன். 2001ல இருந்து 2013 வரலும் கம்ப்ளீட்டா I was traveling with them. So நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்கேன். அதாவது ஒரு நியூ ஷாப் ஓப்பனிங்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க போய் லைவா வந்து ஐ வில் டேக் டவுன் நோட்ஸ். அந்த நோட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரியேட்டிவா இருக்கும், அதுல ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும். என்ன மாதிரி கண்டென்ட்னா ஒரு கோட் இருக்கும், ஒரு போய்ட்ரி இருக்கும், இது மாதிரி புது இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணி எழுதுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி நியூஸ் ஐட்டம்னாலே ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் மாதிரி போரிங்கா இருக்கக்கூடாது, அதுல ஏதாவது கிரியேட்டிவா இருக்கணும், அதுல ஏதாவது புதுசா கத்துக்கணும். படிக்கிறவங்க ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும், ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ட்ரெஸ் க்ளோத் ஷாப்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும் உங்களுக்கு. எஸ்பெஷலி விமனுக்கு வந்து we all love clothes. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எக்ஸைட்டிங்கா எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ அந்த லாங் ஜேர்னில ஐ லேண்டட் அப் ரைட்டிங் மை புக் கால் சோல் ஃபீடர். அது வந்து இன்னைக்கு ஆஸ் ஆன் டேட் வந்து இட் ஹஸ் காட் ரெகக்னைஸ்ட் இன்டர்நேஷனலி by a Japanese publisher called Keynote Publishers and International Literary Award 2022 non-fiction it has been awarded. So this is the book Soul Feeder. So இந்த புக் ஏன் வந்து நான் சோல் ஃபீடர் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சேன்னா, ஒரு சோல்ஃபுல்லான ஜேர்னி. So I can really connect to the topic I have been given today. My soulful journey னா அப்படியே ஒரு சோல் எவ்வளவு ஹாப்பியா இன்டர்னலா சந்தோஷமா ஒரு ஹியூமனோட கனெக்ட் ஆகி, ஏன்னா ஹியூமன் பாடி சோல் மைண்ட் இது மூணும் வேற வேற செக்டர்ஸ். ஸோ எப்படி வந்து நம்ம சோல் நம்மளோட பாடியோட கனெக்ட் ஆகுது, எப்படி வந்து நம்ம மைண்ட் வந்து இந்த சோல் அண்ட் பாடியோட கோஆர்டினேஷன்ல ஒர்க் ஆகுது, இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ ஒரு சோல் வந்து இட் ஹாஸ் டு கெட் கனெக்டட் டு த பாடினா முதல்ல நம்ம அந்த சோலுக்கு தேவையான சாந்தியை கொடுக்கணும். சாந்தி இன் த சென்ஸ் மெடிடேஷன், ஓம் அவும் சொல்றது, அதுக்கப்புறம் பிராணயாமா பிரீதிங் எக்ஸசைஸ், இதெல்லாம் வந்து அந்த சோலை வந்து தன்மைப்படுத்தும். இப்ப வந்து நம்ம ஒரு களிமண் மாதிரி தான் நம்ம இந்த உலகத்துல லேண்ட் ஆகணும். when we are born as a baby ஒரு களிமண் மாதிரி. சோ இந்த களிமண்ணை வந்து
பேரண்ட் கிட்ட டீச்சர் கிட்ட தான் கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட் மோல்ட் பண்றா, அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது டீச்சர் கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அந்த களிமண்ணை எப்படி மோல்டு பண்றாங்கன்றது இந்த பேரண்ட், டீச்சர், சொசைட்டி இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து பண்றது. சொசைட்டி கூட செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மதர், ஃபாதர். சோ அது எவ்வளவு அழகா கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ண முடியுமோ அப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஒரு குழந்தையே பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் பேபி, சைல்ட் இஸ் லைக் அ கிளாஸ் பாட்டில். அந்த கிளாஸ் பாட்டில ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்சோம்னா அது உடஞ்சிடும். என்னோட ரீசெண்ட் யூடியூப் வீடியோல சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதை அப்படியே ரொம்ப இறுக்கியும் பிடிக்கக்கூடாது, ரொம்ப லூஸாவும் விட்டுறக்கூடாது, கரெக்டான பேலன்ஸ்ல பிடிக்கணும். ஸோ இந்த டீச்சரும் இந்த பேரண்ட்டும் எப்படி ஒரு சொசைட்டியா சேர்ந்து ஹவு தே பிரிங் அப் அ சைல்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த சோல் மட்டும் இல்லாம இந்த பாடிக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ். பெண்டிங் யுவர் பாடி இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம இந்த பாடிக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும், ஒரு வாக்கிங், ஒரு பெண்டிங், ஒரு சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ், நம்ம ஸ்கூல்ல கத்து கொடுத்த எக்ஸசைஸே வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் கொடுக்கதான் பாடி மசில்ஸும் அந்த போன்ஸும் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராப்பர்லி. அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அழகா அந்த சோலும் பாடி கோஆர்டினேட்டடா ஒர்க் ஆகும். இப்ப மைண்ட் எப்படி நம்மளோட ஒர்க் ஆகுதுன்னா, மைண்ட் நிறைய விஷயங்களை திங்க் பண்ணுது. மைண்ட்ல கான்சியஸ் மைண்டும் இருக்கு, சப்கான்சியஸ் மைண்டும் இருக்கு. கான்சியஸ் மைண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் டு த பிரசன்ட். இப்ப என்ன நடக்குது, பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல என்ன நடக்குது, இப்ப நான் லைவா இங்க பேசிட்டு இருக்கேன், அங்க என்ன பேசணும், எப்படி பிரசன்ட் பண்ணணும், என்னோட பாடி லாங்குவேஜ், இதெல்லாம் நான் யோசிக்கிறது கான்சியஸ் மைண்ட். சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ன்றது நிறைய மைண்ட் பாக்கெட்ஸ் இருக்கு. சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். இந்த ட்ரீம்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த ட்ரீம்ஸ் வரதே இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வழியா. சோ அது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பிரெயின் ஹெல்த்தியா இருக்கும். நம்மளோட தாட்ஸ், நம்மளோட வே ஆஃப் கோஆர்டினேட்டிங் வித் த பிரசன்ட் லைஃப் அது ஹெல்த்தியா இருக்கும். சோ நம்ம பாஸ்ட் லைஃப்ல இருந்து சில விஷயங்களை எடுத்து நம்ம பிரெயின் வச்சிருக்கோம், சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல பிரசன்ட்ல இருந்து எடுத்து வச்சுக்கோம், ஃபியூச்சரை பத்தி யோசிக்கும். சோ இது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை நம்மளோட சப்கான்சியஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளுக்கு நல்லது, நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லது. ஏன்னா we are all surrounded by energy. சோ அந்த எனர்ஜில பாசிட்டிவ் வைப் கொடுக்கதான் அந்த எனர்ஜி இன்னும் பாசிட்டிவ் ஆகி நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்கள பாதிக்காம நல்லபடியா வச்சிருக்கும். சோ இப்ப என்னோட புக்ல எழுதிருப்பேன், லைஃப் இஸ் த பூமராங். வாட் வி கிவ் அவுட் இஸ் வாட் வி கெட். நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ வாழ்க்கைக்கு அதுதான் நம்மளுக்கு திருப்பி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் போது நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கான்சியஸா இருக்கணும்ன்றது நம்ம ரொம்ப யோசிச்சு நம்ம செய்ய வேண்டியது. ரொம்ப யோசிக்கிறதுனா அந்த தலைவலி வர அளவுக்கு யோசிக்க தேவையில்லை. We have to plan how to keep our mind refreshed, how to put away all the winning things. அதாவது குப்பைகளை எப்படி அகற்றணும். இப்ப ரியல் பிசிக்கல் குப்பையே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை. அதாவது பயோடிகிரேடபிள், பயோ நான் டிகிரேடபிள் அப்படின்னு 2ஆ பிரிக்க சொல்றாங்க. அப்படிதான் அங்க லைஃப்ல இருக்கிற நம்மளோட பிரெயின்ல இருக்கிற நம்மளுடைய விஷயங்களும் how we segregate these things in the subconscious. இந்த நான் டிகிரேடபிள தூக்கி போட்டுடலாமே. தூக்கி போடுறது கஷ்டம் கிடையாது, பட் இட்ஸ் அன் எக்ஸசைஸ். நம்ம கான்சியஸா டிசைட் பண்ணா எதையுமே நம்மளால சாதிக்க முடியும். If I consciously decide, yes, I'm going to write my second book next year, I have to do it. னா எவ்வளவு தடை வந்தாலும் அதை உடைச்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியில நம்ம பண்ணணும்னா பண்ணிடணும். நம்ம கிட்ட நம்ம சில விஷயங்கள்ல ஸ்ட்ரிக்டா இருந்துதான் ஆகணும். If we want to achieve something, if we want to prove ourselves, if we want our talent to be seen by the world, நம்ம நம்மள ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். நம்மள ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறமா நம்மள வில் ப்ரூவ் ourselves the world. இப்ப யாருக்கிட்டயும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லைன்ற ஒரு கான்செப்டும் இருக்கு. பட் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளே நம்மள ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு வைங்களேன், லைஃப்ல சூப்பரா வாழலாம், எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் போலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள். இம்பாசிபிளான திங்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுங்களேன், சூப்பர் நேச்சுரல் திங்ஸ். விங்ஸ் வரணும், நான் பறக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் திங்கிங். ஒரு சூப்பர்மேனோ இல்ல ஒரு வண்டர் உமன் மூவியோ பார்த்துட்டு நீங்க அந்த மாதிரி திங்க் பண்றது சொல்லலாம். சூப்பர் நேச்சுரல் விட்டுருங்க. நேச்சுரலா நம்மளால பண்ணக்கூடிய பாசிபிள் விஷயங்கள் நிறைய 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 இருக்கு உலகத்துல. நம்மளால முடியும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா, எஸ் டுடே ஐம் டேக்கிங் த டெசிஷன், இன்னைக்கு நான் டெசிஷன் எடுத்தேன், ஐம் கோனா டூ இட் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா we should do it. அந்த விஷயங்கள்ல we should be strict with ourselves. நம்ம எஜுகேஷன் ஆகட்டும், நம்ம டேலண்ட் ஆகட்டும், நம்ம ப்ரொஃபஷன் ஆகட்டும், நம்ம சில்ட்ரனை வளர்க்குற விதம் ஆகட்டும், இதுல எல்லாம் சில விஷயங்கள்ல எல்லாம் நம்ம டிசிஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம்னா nobody can shake us. எதாலையுமே நம்மள ஷேக்கே பண்ண முடியாது. நம்ம ஸ்ட்ராங்கா உறுதியா இருக்கணும். ஸோ ஸ்ட்ரென்த், பிளானிங், உறுதி, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா we can go very long way. வெரி லாங் வேனா ரொம்ப லாங் வே. அதாவது நம்ம எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறோமோ அவ்வளவுக்குள்ள நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் வரும். சோ நம்ம இமேஜினே பண்ணிருக்க மாட்டோம், அன்இமேஜினபிள் ஹைட்ஸ் கூட போக முடியும்.
ஒரு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சரோஜினி நாயுடு அவங்களை எடுத்துக்கோங்க. இவங்க எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய அச்சீவர்ஸ், எவ்வளவு பெரிய அச்சீவர்ஸ்னா அவ்வளவு ஹியூஜ் அச்சீவர்ஸ். இன்னைக்கு நம்மள அவங்கள பத்தி பேசுறோம்னா அவங்களோட இம்பாக்ட் அந்த மாதிரி. ஹவு இம்பாக்ட்ஃபுல் இஸ் யோர் வே ஆஃப் லைஃப் டு இன்ஸ்பயர் அதர்ஸ்? நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். நமக்குள்ள இருந்து அந்த லைஃபும் அந்த ஒர்க்கும் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸும் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸ்ப்ரெட் ஆக நம்ம ஒருத்தர் பார்த்தாலே இன்ஸ்பயர் ஆகணும். நம்மளோட ஒரு போட்டோவோ இல்ல இப்போ ஒரு அவார்டை வச்சுட்டு இப்படி காட்டுறோம்னு வைங்களேன், அந்த அவார்ட் போட்டோவை பார்த்தாலே இன்ஸ்பயர் ஆகும். அந்த லெவலுக்கு நம்ம க்ரோ ஆகணும்னா நம்ம எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைச்சு பாருங்க. 200% எஃபர்ட் போட்டாதான் 100% நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஃபெல்ட் இட். ஆனா ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அந்த 200% வந்து 200% கிடையாது. இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி திங்ஸ் யூ டூ. உங்க ப்ரொஃபஷன்ல 100% ரிசல்ட் வரணும்னா ப்ரொஃபஷன்ல இந்த 200ல 100% தான் போட்டிருப்பீங்க. மிச்சம் 100% வந்து ஃபேமிலிக்கு கொடுக்குற டைம், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குற டைம், வெல்விஷர்ஸ் கொடுக்குற டைம், சொசைட்டிக்கு கொடுக்குற டைம், அதுல போயிருக்கும். ஆக்சுவலா நீங்க போடுற எஃபர்ட் பண்ணீங்கன்னா 100% எஃபர்ட்க்கு 100% ரிசல்ட் வரும், வந்தே தீரும். தெர் இஸ் நோ மாற்று கருத்து. இதுல வந்து வேற மாற்று கருத்தே கிடையாது. வேர்ல்டோட எனர்ஜிஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங், வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். இந்த வேர்ல்டே வந்து ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இந்த வேர்ல்டு வந்து உலகம் வந்து இட்ஸ் சர்க்கிள் இன் ஷேப். இந்த ஒரு சர்க்கிள் வந்து இட் இஸ் மேட் ஆஃப் 2 கர்வ்ஸ். இந்த 2 கர்வ்ஸும் சேர்ந்தாதான் ஒரு சர்க்கிள் ஆகும். ஸோ ஒரு கர்வ்ல பாத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ சிங்கிள் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாயிண்ட் ஆர் சிங்கிள் வீக்கஸ்ட் பாயிண்ட். எனர்ஜி வந்து ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா இருக்கு. இந்த எனர்ஜி ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய லைஃப் வந்து ஒரு சர்க்கிள்ல நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ இந்த சர்க்கிள்ல நடக்கிறது வந்து நீங்க கேட்கலாம், ஒரு எண்டு பாயிண்ட்டும் இல்ல ஒரு பிகினிங் பாயிண்ட்டும் கிடையாது சர்க்கிள்ல, அப்புறம் எப்படி நம்ம லைஃப் வந்து சர்க்கிள்ல நடக்குதுன்னு. நான் வந்து நம்ம சோலை பத்தி பேசுறேன். நம்ம ஆத்மா வந்து திருப்பி 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 ரீபர்த் எடுத்து 85th lakh பர்த்ல தான் அக்கார்டிங் டு த புராணாஸ் வந்து நம்ம மனுஷனா பிறவி எடுக்கும். மனுஷனா பிறவி எடுக்கிறதுக்கு 85 lakh பர்த்ஸ் ஆகுதுன்னா அப்ப அந்த மனித பிறவி எவ்வளவு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? இட்ஸ் அ வெரி ரேர் பினாமினன். நீங்க வந்து நிறைய புண்ணியம் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் 85th lakh பர்த் ஆகி அப்புறமா நீங்க வந்து ஒரு மனுஷனா பிறவி எடுக்கிறீங்க. இப்படி இருக்கும் போது நம்ம வந்து யோசிக்கணும், நம்ம எதுக்கு இந்த வேர்ல்டுக்குள்ள வந்திருக்கோம். ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. எல்லாரோட லைஃப்லயுமே ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. அண்ட் அந்த பர்பஸ் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல we are contributing to the existence of this world. We are contributing to so many things of this world. For example வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு earthworm இருக்குன்னு வைங்க. அந்த earthworm வந்து earthல இருந்தாதான் அந்த மண் வந்து ரீஃபர்பிஷ் ஆகும், பியூர் ஆகும். சோ அதுக்கு வந்து ஒரு உரம் மாதிரி earthworm உடைய வேலையை அது செஞ்சுட்டு போயிடும். அந்த மாதிரிதான் மனுஷனும் வந்து ஒரு மனிதர்களும். இப்ப சாந்தி பிரியா மேடம்க்கு வந்து she has a big purpose in life. I have a big purpose in life. எல்லாருக்குமே ஒரு பிக் பர்பஸ் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இந்த வேர்ல்டு கொண்டு போனாதான் வேர்ல்டு வந்து இட் வில் பி த வே இட் ஷுட் பி. அதாவது நெகட்டிவிட்டி ஒரு பக்கம் இருக்குது, நம்ம எல்லாம் பாசிட்டிவா யோசிச்சு போகும்போது இன்னும் when we imagine of positivity, இப்ப நெகட்டிவ் திங்கிங் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருக்கும். இருந்ததுன்னா கூட நெகட்டிவிட்டியை வந்து ஸ்லோவா அப்படியே கம்மி பண்ணிட்டே போங்க பர்சன்டேஜ் வைஸ். அப்படியே பாசிட்டிவிட்டியில நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து உங்களோட பாசிட்டிவிட்டி இந்த வேர்ல்டோட பாசிட்டிவிட்டி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னு you will realize. So லைஃப் இப்படிதான். அதே மாதிரி எர்த்தும் வந்து இட்ஸ் சர்க்குலர் இன் ஷேப். ஸோ இந்த there is no single strongest point, no single weakest point நான் சொல்லியிருந்தேன். அப்படி இருக்கும் போது இந்த எர்த்ல வந்து ஏன் வந்து சில வேர்ல்ட்ல வந்து சில கண்ட்ரிஸ் ரொம்ப செழிப்பா இருக்கு, சில கண்ட்ரிஸ் எப்பவுமே டார்க்ல இருக்கு, சில கண்ட்ரிஸ் கொஞ்சம் பேலன்ஸ்ல இருக்கு, பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். இது ஏன்னா பீப்புளோட மைண்ட் செட், அந்தந்த ஊர்ல இருக்கிற பீப்புளோட மைண்ட் செட் எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்களோ அவ்வளவு தூரம் அந்த உலகத்துல இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரி வந்து செழிப்பா இருக்கு. ஸோ ஹவு ரிச் அ கண்ட்ரி இஸ் மணி வைஸ் ஆர் ரிசோர்ஸ் வைஸ். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ரிசோர்ஸ் வைஸ் இட்ஸ் அ வெரி ரிச் கண்ட்ரி. If we all start thinking more positive, we spread the positivity to negative people or people who think more of negative and less of positive. நம்ம எவ்வளவு நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு பாசிட்டிவ் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்றோமோ அப்ப பீப்புளோட மைண்ட் செட் கொஞ்சமா மாறும். ஐ திங்க் நம்ம ட்ரெயினர்ஸ், பாசிட்டிவ் திங்கர்ஸ், லைஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்பீக்கர்ஸ், கோச்சஸ், இவங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் எதுக்கு வந்திருக்கோம்னா நம்ம எல்லாம் குட்டியா ஒரு துளியா இருக்கும்.
நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து அவங்க ஏரியாஸ்ல போய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் போது நம்மளால வந்து பீப்புளோட மைண்ட் செட்டை ஓரளவுக்கு மாத்த முடியும். Though we are not here to change them, we can inspire them to change themselves. So நம்ம இங்க எதுக்கு இருக்கிறோம்னா we are giving out our thoughts. அவங்களாலே அவங்கள மாத்திக்க முடியும்ன்ற அந்த நம்பிக்கையை நம்ம கொடுக்கறதுக்கு தான் நம்ம இங்க இருக்கோம். So I believe my purpose in life, after 7 years I have discovered my purpose in life. என்னோட purpose என்ன, என்னோட soulful journey ஓட purpose என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I have to bring positivity in people. இன்னும் நிறைய பாசிட்டிவிட்டி, இன்னும் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் சேஞ்ச் பண்றது, அவங்களால ஆர்கனைஸ்டா இருக்க முடியும்ன்ற அந்த நம்பிக்கையை நம்பிக்கை கொடுத்துட்டோம்னாலே அது ஒரு டேப்லெட் மாதிரி. தலைவலி டேப்லெட் போடணும் இல்லையா? இப்ப நம்பிக்கையின்மைக்கு, நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு நம்பிக்கைன்ற டேப்லெட்டை கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளால வந்து நிறைய விஷயங்களை மாத்த முடியும். அவங்களே அவங்க நிறைய விஷயத்த மாத்திடுவாங்க. இப்படிதான் வந்து வேர்ல்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். சோ இந்த லைஃப் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா, அந்த சர்க்கிள் லைஃப் which is made of 2 curves. இந்த கான்செப்ட் வந்து ஒரு லைஃப் தியரியா நான் இந்த புக்ல ரிசர்ச் பண்ணி எழுதிருக்கேன். ஸோ 4 years, இப்ப இந்த 7 yearsல வந்து 4 years, last 4 years I completely spent for my book Soul Feeder. 2017ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் சோல் ஃபீடர் எழுதினேன். அப்ப பப்ளிஷர்கிட்ட போனப்ப he was very happy. ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸ்கிரிப்ட், நீங்க வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா ஸ்டோரிஸ் ஆட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. இப்ப இந்த ஸ்டோரிஸ் ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாத்துட்டு இருந்தப்ப நிறைய விஷயங்கள் நான் எழுதியிருந்தேன். அதாவது ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை எப்படி வந்து நம்ம நிலக்குழிஞ்சு போய் உட்கார்ந்துடுறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஒரு ஹாப்பினஸ்ன்ற கான்செப்ட் அது வந்து ஒரு சிப் மாதிரி, இன்னொரு வீடியோல கூட சொல்லியிருந்தேன், சிப் மாதிரி அது நம்மளோட உடம்புக்குள்ள இருக்கு. when we come to this earth, ஒரு சோலா ஒரு பாடியா நம்ம இந்த வேர்ல்டுக்குள்ள வரும்போதே ஒரு சிப்பா ஹாப்பினஸ் வந்து நமக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி தான் அனுப்புறாங்க. அதாவது நமக்குள்ள இருக்க எனர்ஜி கூட இட்ஸ் 1 drop, அதாவது ஒரு துளி இந்த உலகத்தோட எனர்ஜில இருந்து ஒரு துளி நமக்குள்ள பொருத்தப்பட்டுதான் நம்ம இங்க அனுப்பப்படுறோம். இதை வந்து டிஸ்கவர் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த 75 years 80 years 90 years 100 years லைஃபை லிவ் பண்றது. அதை டிஸ்கவர் பண்றதுக்குள்ளேயே நம்ம ஒரு ஏஜ் வந்துடும். அந்த மெச்சூர்ட் ஏஜ்ல நம்ம நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லுவோம். ஸோ இப்படிதான் லைஃப், ஹியூமன் லைஃபோட ஜேர்னி. ஸோ இந்த ஹாப்பினஸை பத்தி எழுதியிருந்தப்ப வந்து நம்ம சேடா இருந்தோம்னா அதை எப்படி மாத்திக்கிறது அப்படின்னு எழுதிருந்தோம். அது மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ்க்கு வந்து சொல்யூஷன்ஸ் மாதிரி எழுதிருக்கேன். அது வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் தாட்ல அப்படியே வந்துடும் புக்ல. தனியா சொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் நான் எழுதல. நீங்க அந்த புக்கை படிச்சு பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு புரியும். சோ இப்படி எழுதியிருந்தப்ப எனக்கு என்ன தோணுச்சு, இப்ப நம்ம இன்னொருத்தருக்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைஃப்ல நம்ம எழுதினது நமக்கு இம்ப்ளை ஆகுதா, நம்மளுக்கு அப்ளை ஆகுதா, ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு பாக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு திடீர்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ். சோ இந்த கதை எழுதணுன்ற கான்செப்டை விட்டுட்டு இதை வந்து என் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அதாவது 2017ல மந்த் ஆஃப் மார்ச் ஏப்ரல்ல நான் இந்த புக்கை எழுதி முடிச்சேன். மே மந்த் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் இம்ப்ளிமெண்டிங் டு மை லைஃப். அண்ட் குட் மோர் சேலஞ்சிங் திங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜூன் ஜூலைல ஐ கன்சீவ் ஃபார் மை செகண்ட் கிட். ஸோ இப்ப வந்து கன்சீவ் பண்ணியாச்சு. இப்ப வந்து நம்மளால இமீடியட்டா பப்ளிஷ் பண்ணியும் நம்மளால வந்து அதுல இருந்து ரிசல்ட்டை பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் ஐ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை ஹெல்த், my first kid and all that. So இந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன்ல இருக்கும்போது இந்த இயர்ஸ் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம அதை இம்ப்ளை பண்ணி பார்ப்போம், நம்மளோட லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம், நம்மளுக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது நம்ம எழுதின சொல்யூஷன்ஸ் பார்ப்போம். அப்படி வேற ஏதாவது பெட்டர் சொல்யூஷன் வந்தா எழுதலாம் அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன்ல அதை ரிசர்ச் பண்றதுக்கு இறங்கிட்டேன். ஸோ ரியல் லைஃப் ரிசர்ச்சே பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ என்ன ஆக்சுவலா நான் எப்படி இருந்தேன் என்னோட செகண்ட் கிட்டுக்கு முன்னாடி, எப்படி இருக்கிற ஆஃப்டர் மை செகண்ட் கிட்னு பாத்தீங்கன்னா மோர் போல்ட். என்னால 2 கிட்ட ஹேண்டில் பண்ண முடியும்ன்ற கான்பிடன்ஸ் வந்துச்சு. ஒன்ஸ் அந்த பேபி என் கைக்கு வந்த உடனே, இந்த பேபி என்ன நம்பி வந்திருக்கிறாங்க, நான் வந்து அவங்கள பாத்துக்கணும், என் ஃபர்ஸ்ட் கிட்டையும் பாத்துக்கணும், ஃபேமிலியும் பாத்துக்கணும். அதுக்கு உண்டான எஃபிஷியன்சியை நம்ம வந்து வளர்த்துப்போம். கடவுள் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த வேர்ல்டு எனர்ஜிஸும் இந்த காடும் வந்து நமக்கு இந்த ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்தப்புறம் இதை நிறைய வந்து நான் என் லைஃப்ல யூஸ் பண்ணும் போது நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் நான் கொடுத்ததை வந்து ரீரைட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. பெட்டர் சொல்யூஷன்ஸ் எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ 2021 லாக்டவுன் டைம்ல வந்து உட்காந்து எவ்ரிடே ஐ ஸ்பெண்ட் 3 hours மண்டே டு சாட்டர்டே. சண்டே மட்டும் ஃபேமிலிக்கு வச்சிருவேன் டைம். மண்டே டு சாட்டர்டே உட்காந்து எவ்ரிடே 3 hours ஹோல் புக்கையுமே ரீரைட் பண்ணேன். எக்ஸப்ட் ஒரு சில கோட்ஸ், சில போயம்ஸை தவிர மிச்ச எல்லாத்தையுமே ரீரைட் பண்ணிட்டேன். ஃபுல் என்டையர் ஸ்கிரிப்டையுமே மாத்தினேன். இது வேற லெவலுக்கு போயிடுச்சு. பப்ளிஷர் வாஸ் ஈவன் மோர் ஹாப்பி. இல்ல கதையெல்லாம் எதுவுமே வேணாங்க, அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ் நாங்க பப்ளிஷ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ணி இந்த புக்கை கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ ஏன் இந்த புக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என் மூலமா இந்த உலகத்துக்கு நல்ல விஷயங்கள் சொல்லப்படணும் அப்படின்னு ஐ ஹவ் பீன் சென்ட் ஹியர். என்னோட பர்பஸ் நான் கண்டுபிடிச்சேன்.
சோ அந்த பர்பஸ் வந்து அடுத்தது வந்து எப்படி பேச்சாளர் ஆகுது. இப்ப இந்த புக்ல இருக்கிற விஷயங்கள்லயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் என்னால சொல்ல முடியலன்னா 240 pages தான் புக். நிறைய கண்டென்ட் கொடுத்துட்டாலும் ரீடர்ஸ்க்கு போர் அடிச்சிடும். சோ ரொம்ப கோர், அதாவது ஒரு ஹாப்பினஸ்னா அதோட கோர் என்ன, ஆங்கர்னா அதோட கோர் என்ன, அதை பத்தி தான் நான் எழுதியிருக்கேன். அதை தவிர்த்து நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து கண்டென்ட்ல எழுதி வச்சிருந்தேன் முன்னாடியே. சோ இதெல்லாம் எப்படி உலகத்துக்கு கொடுக்கறதுன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா, நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுடைய பேச்சுக்கள் மூலமா, நம்மளுடைய ஸ்பீச் மூலமா நம்ம கொடுத்துடணும் இந்த உலகத்துக்கு. வி ஷுட் கிவ் இட். அண்ட் இந்த ஸ்பீச் கொடுக்க என்னன்னா மீட்டிங் நியூ பீப்புள், புது பீப்புளை மீட் பண்ணும் போது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேட்கும் போது அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும் போது அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இப்படிதான் என்னுடைய சோல்ஃபுல் ஜேர்னி வந்து இவால்வ் ஆச்சு, இவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கு. இட்ஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஸோ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா என்னோட லைஃப்லயே ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்த மொமெண்ட்ஸ் ஸ்கூலு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறது இப்போ. ஏன்னா என்னால வந்து என்ன உணர முடியுது, சோல்ஃபுல்லா என்ன உணர முடியுது. எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி என்ன விஷயம்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை எனக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு பகிர்ந்துக்க முடியுது. ஐ எம் ஏபிள் டு ஷேர் இட் வித் சோ மெனி பீப்புள் இன் தி வேர்ல்ட். சோ அப்படின்ற போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வருது அண்ட் நல்ல ஃபீட்பேக் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்ஃப் லவ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இந்த கான்செப்ட் வந்து சில பேருக்கு தெரியல. நான் இது வந்து ஒரு கிளாஸ்ல எடுக்கும் போது இந்த கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு புரியல, தெரியல. எப்படிங்க நம்மளே நம்மள லவ் பண்ணிக்கணும். ஒரு லவ் லெட்டர் எழுதுங்க, உங்களுக்குன்னு ஒரு லவ் லெட்டர் எழுதுங்க. நீங்க நிறைய பேருக்கு உங்க சைல்டுக்கு எழுதிருப்பீங்க, உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு எழுதிருப்பீங்க, உங்க லவ்வருக்கு எழுதிருப்பீங்க, பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு. உங்களுக்குன்னு ஒரு லவ் லெட்டர் எழுதுங்க. உங்களுக்கு நீங்க தான் முக்கியமான நபர். இந்த உலகத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க லவ் பண்ண வேண்டியது உங்களதான் அப்படின்னு சொல்லுங்க. இதுதான் நான் உங்ககிட்டயும் சொல்லிக்கிறேன். நம்மள என்னைக்கு நம்ம லவ் பண்ணிக்கிறோமோ அன்னைக்குதான் ரியலா நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஹியூமனா நம்மளோட லைஃப் நம்ம லிவ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ஒரு லவ் லெட்டர் உங்களுக்கே நீங்க எழுதி பாருங்களேன், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், அவங்க வந்து அவங்கள பத்தி ஒரு போயமே எழுதிருந்தாங்க. ஷி இஸ் நாட் அ போயட், பட் போயமே எழுதிருந்தாங்க. சோ நமக்குள்ள நிறைய உணர்ச்சிகள் இருக்கு, நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கு, நிறைய லவ் இருக்கு, நிறைய அஃபெக்ஷன் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறது இல்லை. இந்த வெளிப்படுத்தாம உள்ள 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 வச்சுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்மளை பத்தி நம்ம சொல்லிக்கிறதுக்கு. நம்மளை பத்தி நம்ம வந்து பெருமையா நினைச்சு we should be happy about ourselves. அப்பதான் நம்ம லைஃப வந்து நம்ம சூப்பரா லீட் பண்ண முடியும். நம்ம நல்லா லீட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சில்ட்ரன், நம்ம கூட இருக்கிற சில்ட்ரன் இருக்காங்க இல்லையா, சில்ட்ரன் ஃபேமிலி, அவங்களும் இன்னும் நல்லா ஹெல்த்தியா இருப்பாங்க. இப்ப இல்லைன்னா கூட ஃபேமிலியில ஒரு நாள் கண்டிப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ. எப்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ பண்ணிக்கிட்டோம். நீங்க போட வேண்டிய எஃபர்ட்டை நீங்க போட்டுருங்க. அதுக்கு மேல அவங்களை புடிச்சிட்டு உங்களுக்கு என்ன பத்தி புரியலையா அப்படிங்கறதே நம்ம கேட்க வேணாம். அவங்க பாட்டுக்கு இட் ஆல் கோ வித் த ஃப்ளோ. சூப்பரா வாழலாம், அருமையா வாழலாம். கிடைச்ச இந்த ஒரு லைஃப வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. we should use it to the maximum. So இப்ப just I am going to do a quick page number game. இந்த புக் வந்து எப்படின்னா, I have tried this with all of my readers and they swipe to a page and if they see அதுல வந்து ஒரு கோட்டோ இல்ல ஒரு போயமோ இருக்கும், இல்ல ஒரு டாபிக் இருக்கும். அது வந்து அவங்களோட லைஃப்க்கு இப்ப பிரசன்ட்டுக்கோ இல்ல நியர் பாஸ்டுக்கோ ரிலேட் ஆகும். ஸோ இப்ப இந்த குரூப்காக நான் வந்து I will do the swiping thing or anybody wants to give a page number suggestion. Page number 1 ல இருந்து 193 குள்ள any page number you can suggest. I will open it and read it. உங்களோட லைஃப்ல அது வந்து டிரான்ஸ்பயர் ஆகுதா அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். Anybody wants to give a page number? Yeah, 97 from Kalai Selvi. 45, 31. Oh. 97, 97, 35, 41, 16, 93, 100. So we will go with 95, 16. Okay. So நான் first 57 read பண்ணிட்டோங்களா, அப்புறம் next page எனக்கு சொல்றீங்களா? இப்போ 11 லேட்டஸ்டா மகாலட்சுமி. Okay. So 57 first யாரோ போட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்ல. I nurture peace at the core. As you step up the ladder of life, you should slowly practice to reach the calmness stage. To reach that stage, you should experience the happiness associated to your success and also celebrate it. In your path to attain success, you may get pushed down a few times. At this juncture, don't stop to the hindrances. Next is என்ன பேஜ் சொன்னீங்க? 90? 100 சொல்லுங்க, 16 சொல்லுங்க. 100. Done.
100ல வந்து I've got into a conversation with the world kettlebell champion. His name is Vignesh Hariharan. What is the core problem with fear, and why do you think that a person should eliminate fear from his her life? I had always been a fear-filled person, especially when situations demanded the best out of my preparations. In my opinion, fear of doing a mistake, fear of not being responsible for your action, fear of not committing to your goals, fear of being lazy, and many more would actually lead to failure in achieving your destiny. Those fears are good and need not be eliminated. But all the above failure could be reduced by honest preparation on what is needed. Next page. 29, Kausalya Palanisamy, I think. Okay, Miss Kaushalya 29. According to adage, do not wait for someone to come and take you to the pond. Anyone can take the horse to the water, but cannot make it drink, is an old adage. You have to voyage to your destiny. You have to voyage to your destiny. The only belief you need is, I have what it takes to do it, so let me do it. It is time you take the oath and commit. Never quit. Great. And one girl has asked for the first page and the last page of the book. Smart. Page number 1. First page and the last page. Yes, I just take first page. First page is the first chapter. Experience it, body and soul. Life is a complete event, and we are here to experience this event. Our clock is timed, and every minute is an extension into the future. Life is a 24-hour promise, and you shall experience all the aspects of it. Each aspect of life may be different in degrees, but it sure has a degree of existence. You can refer to the patterns of life in the below contents. How to become an exceptional being is addressed here. And last page, I'm just going to the last page. I think it has a poem. Yes, epilogue. Life may pull you up or push you down to help you face, accept, and carry on, to realize oneself, to know who you are, experience life as you haven't so far. So it is a 5-stanza poem. It has been written by Dr. Mrinalini Naresh Kumar. She's a poet. So she's written this poem in commemoration to this book. So for page number 10. Yes. What's about you? You are enough. Now it's time to believe it. William Shakespeare, English playwright, poet, and actor. Self-knowing is rather crucial exercise you need to get through so that you know the person you are. Accept your true self despite your egos and punctuations. Dive into yourself to know the inner self much better. You are heading towards self-development. Celebrate it. Know thyself. Socrates, the ancient Greek philosopher. Wow, that was really great. And beautiful, this page game ரொம்ப ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போச்சு. And Vani, I really know you are so enterprising, dynamic, and like you just carry light with you and light the place wherever you are. That's wonderful. And the way you interacted today, making even the students a part of the session, and the way you carried yourself, and எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஸ்பீச் ஸ்டார்டிங்ல எப்படி இருக்கணும், அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இன்டராக்டிவா ஒரு சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் வச்சு எப்படி எடுத்துட்டு போகணுன்றது உங்க லைஃப வச்சே சொன்னது. இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல். அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர்னு சொல்லுவாங்க. அனுபவமே சிறந்த ஆசான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இன்னைக்கு இந்த ட்ரெயினர்ஸ் டேல வந்துட்டு உங்களுடைய சோல்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அதாவது இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே புரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாழ்க்கையில வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து வாழணும்னா 10ஓட 1 11 வாழ்ந்துட்டு போயிடக்கூடாது. ஏதோ வந்தோம் பிறந்தோம் ஏதோ இருந்தோ தென் வி ஆர் கெட்டிங் அவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம, பிறந்தோம்னா ஏதாவது ஒரு வி ஹேவ் டு லீவ் பேக் அண்ட் கோ. நம்மளுடைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் ஆகட்டும், இந்த உலகத்துக்காகட்டும், நம்மளும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கோம் அப்படின்றது வந்து அந்த ஒரு பர்பஸ்ஃபுல் லைஃப் அப்படின்றது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்துட்டு யூ ரியலி explained wonderfully, clearly,
and ஒரு டீப் சப்ஜெக்ட் இவ்ளோ சிம்பிளா சொல்ல முடியுமா அப்படின்றது வந்து it is really great. It is such a deep subject you touched, but it was, like in a very simplified manner. I hope all the students enjoyed your page game, and like we are going on, getting comments that they really enjoyed, and like it's boosting them up. Great. I think I would pass it over to Vaidi. Absolutely. So I think this was a very good session, and when you talked about the initial aspects about your book and how it evolved, it actually reminded me of The Power of Positive Thinking by Dr. Norman Vincent Peale. I was able to, I read that book during my college days, and I was able to get a lot of get a lot of those memories back and some of those reflections back. And because like you, I think I share a similar journey, because I also started writing, and I was also featured on poetry.com. That's how I started. And Very nice. so again, it's so wonderful to listen to you, the power of positive thinking, and how you can do things with just the power of thinking. And that's something that's really great. And சொன்ன மாதிரி இந்த புக்கில் the selected pages, just random pages of course, that you read, I think each page had a wonderful pearl of wisdom for all of us, a lot to think about. And சொன்ன மாதிரி ஒரு, like how Ms. Shanti Priya said, it's such a very deep topic, and you took us through it in a very simplified manner, and that is really because you reflected on your own life to bring out those truths to us. And I think that's a very wonderful thing. And இங்க இருந்த எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுமே, I'm looking at both comments on Zoom and YouTube live over here, very very positive. And once again, thanks a lot for joining us at Acharya 2022. It was a pleasure having you here, and we all had a wonderful time learning from you. Thank you. Thank you so much. It was so nice to interact with all of them. And I've got so many messages. I think many of them are asking for the book's name. It is called Soul Feeder by Vani Pradeep. Soul Feeder. And it's going to go in for a wrapper change with the title as the International Literary Award winning book. So, and really I think in this platform we should congratulate her. Recently she won the literary award. That's very nice, because she was rushing from Hyderabad and made it for this session. Please tell us something about this literary award, Vani. So this is by Keynote Publishers. They're based out of Japan, and they now have their headquarters in Toronto. And in India, they have their main branch office in Hyderabad. So they had this literary award announced. So I just came across it just by a flash of a second. So I was just thinking, I was actually imagining, what if this book's getting an literary award? I was just thinking about it like two months back, but I thought it was too early to think about it. Probably if it has to come, it will come on its own. But maybe it was like, something like or a dream madri or imagination madri vandhathu. And the imagination வந்து true ஆயிடுச்சு. So I can actually I can associate how strong dreams are, how strong imaginations are. Dreams are mostly associated with what we get when we sleep. But in the imagination, the power of imagination is so huge. அது imagine பண்ணி ஒரு மந்த்லயே I just came across this. I applied for it. I did not ஒரு பெருசா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் இல்ல, ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். even if they have an interview or a one-to-one conversation, or they want a context about this, it'll be an experience for me to explain. என்ன மாதிரி ஒரு explanation கொடுத்தா அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருது, what kind of books get selected for literary awards அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் I applied. அப்ளை பண்ணி ஒரு ஆக்சுவலா லாஸ்ட் டேக்கு முந்தின நாள் தான் நான் அப்ளை பண்ணேன். அப்ளை பண்ணி ஒரு 10th day I'm getting a email saying that your book has been selected for International Literary Award 2022 under the non-fiction category. Soul Feeder அப்படின்னு வருது. So I was so எனக்கு வந்து நம்பவே முடியல. So first person I showed, my husband was standing next to me. I showed him, அப்படியா, வெரி குட் சூப்பர். அந்த புக்கோடைய worth, அந்த புக்கோடைய அந்த என்ன சொல்றது பவர் அப்பதான் எனக்குமே தெரிய ஆரம்பிச்சது. வர்த்ன்றதை விட அந்த பவர், what it can do. Actually this book can transform people. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புக் வந்து it's like a friend. It's a friend actually.
whatever page you turn, இப்போ நீங்க ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கீங்கன்னு வைங்களேன், ஜஸ்ட் ரேண்டமா ஒரு பேஜ் ஸ்வைப் பண்ணி பாருங்களேன், அதுல கரெக்டா ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் வரும். ஏன்னா நானே நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது. So whenever I'm in a situation, a happy situation or sad or a tense situation, நான் ட்ரை பண்ணும்போது it gets me some message. சரி, இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்து இதை எப்படி இதுக்கு ரிலேட் பண்றது நம்ம பார்க்கும்போது அது வைடர் ஆங்கிள் திங்க் பண்ணும்போது வேற மாதிரி ரிலேஷன்ல வருது. ஸோ அந்த மாதிரி சில புக்ஸ் வந்து இட் ரியலி டாக்ஸ் டு பீப்புள். நீங்க வந்து புக்கு கிட்ட பேசலாம். அண்ட் when you read the book இல்லையா, முன்னாடி நீங்க எப்படி இருந்தீங்க, இப்ப எப்படி இருக்கீங்க, ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க சான்ஸ் இருக்கு, இந்த மூணுத்தையுமே நீங்க ரியலைஸ் பண்ணலாம் as you go through the book. அண்ட் ரேண்டம் சாப்டர்ஸா கூட படிக்கலாம். ஒரு சாப்டரே பாத்தீங்கன்னா நாட் மோர் தென் 5 sides. எவ்வளவு கன்சாலிடேட்டடா ஈஸியா படிக்கிறதுக்கு, எவ்வளவு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்குமோ, ஈஸி டு கீப் இன் த மைண்ட், அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன். டுக் அ லாட் ஆஃப் டைம் எக்ஸசைஸ், பட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பேன் எழுதும் போது தான். ஐ ஹாவ் மோஸ்ட் ரிலாக்ஸிங் டைம் வித்வுட் எனிபடிஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ். So sweet. That was great. Do you remember, like, are you reminded, Vaidi, when she's speaking about the dreams come true and manifestations, how our Acharya 2022 manifested? Exactly. I mean, when we were just having a cup of coffee and we were just casually talking about something, and World Trainers Day topic came up, and this just came up as an idea over a cup of coffee, and we said, let's do it, and we are here today. Really, it was so, we It agree. was a very spontaneous. Acharya 2022 was a very spontaneous idea that came up. It's a spontaneous thought, and that has manifested into an event like this. We have over 1,000 people participating in today's event, which is amazing. I mean, what, like you said, Ms. Vani, the power of a dream. I think we here at Acharya 2022 have also realized how powerful dream and honest efforts can be. So once again, thanks a lot for being part of Acharya 2022. We are very thankful for your presence and the knowledge that you have Thank you. given all of us. Yeah, Thank you for beautiful. believing in me and giving me this wonderful opportunity. I really want to work to spread more positivity, inspiration, and motivation to the rest of the world around. So let me know. I'll keep in touch with you also. Definitely, Vani. And now this book is available in Amazon, is it? Soul Yes, Freedom. it's available on Amazon, Flipkart, or you want to contact me directly and get it through me, I can arrange it through Oh, my super. publisher. Yeah, Anyway, because some students, like, they were, you know, like becoming very curious to read the book, all that comment. So like, you really made an impact, Vani, and that was Thank you. great to have you Thank here. And thank you so much for accepting Thank our you. invitation and like Thank being you. here. Thank you, Vani. Thank you. Vanakkam. Thank you. Yeah. Bye. Yeah, thank you. Thank you. So I think it's time for us to welcome the next speaker on board, Vaidishwaran. And the next speaker on board would be. Yes, so the next speaker is again a very special speaker. It gives me immense pleasure to welcome Mr. V.S. Prakash, whose spiritual name is Yoga Sharan. He is a holistic coach, a yoga therapist, and a corporate trainer, and he is also a counselor. He has undergone intensive residential training in Bihar School of Yoga, which is an institution that imparts yogic wisdom in a scientific manner, where yoga becomes a way of life with happiness, positivity, good health, and harmony. He is currently working with different segments of society like the police, corporates, senior executives, prison inmates, underprepared children, and so on. And prior to embarking on this yogic journey of his, he was a general manager with the Hindu group, where he served for 22 years of his 30-year corporate life. There, he had undergone various trainings by leaders in motivation, marketing, peak performance, etc. And he brings to us today a compendium of all his years of wisdom, which is going to be he's going to give us a crux of all his wisdom today to all of us. So, with great pleasure, I invite Sri Yogasharan to address this call. So, Mr. Sri Yogasharan, the platform is yours right now. Hari Om. Good morning. Thank you, Vaidi. Thank you, Shalini. It is indeed my pleasure to talk to you all. After the eminent speakers, you would have all got a lot of insights and inputs from these speakers. Yes, what we listen is to get our lives transformed. And the topic
I chose this discovery of inner potential. So what is inner, what is outer? Outer world is a reflection of the inner world. We see what we want to see. What we see is what we alone see. The world we see is unique to each one of us. Each one of us are born with certain inborn qualities, traits, which are all just unique to each of us. Everyone is like a flower. Some flowers are beautiful, some flowers are fragrant, some flowers are awesome. Yes, but each flower is different. No two flowers are same or alike. The beauty in life is being ourselves, not trying to emulate somebody. It is to live our lives the way we have to live. And how can we do that? By understanding what is within us. There is a whole treasure lying within. It was a beautiful experience listening to you guys interacting with Vani Pradeep. It's a beautiful insight. The pages got turned, the reflections of what each one wanted. How? As I said, outer is the reflection of inner. The connectivity happens. We speak to nature, we listen to nature, we speak to each other. There are so many things happening in our life. See, from outer, we are receiving inputs through 5 major organs. The sense of hearing, that is one aspect. The sense of seeing, the sense of touch, the sense of smell, the sense of taste. And these are all from the receipt from outside, the response and the stimulus. But what is within is our own thoughts. Thoughts are what comes from within each one of us. There are a lot of random thoughts, but still they arise from something within deep. Whatever we see, whatever we hear, whatever we read, there are stored impressions. They become samskaras. Those samskaras, some of those samskaras, when there is energy to that, there is life to that, they get into the form of thought. Thought leads to belief. And the same thought, when combined with belief and going beyond the belief, if you have faith in that thought, that becomes your dream. So there is a connectivity between the dream from the thought. Every thought cannot become a dream. The thought has to be clear. The thought has to be proper. The thought has to benefit the thinker as well as others. Then the thought manifests. Law of attraction says that yes, we attract what we think of. The French philosopher René Descartes says, I think, therefore I am. So a lot of things have been attributed to the thoughts and thinking. There are thousands of thoughts in every given minute, but we are not aware of many of those thoughts. There are random thoughts, there are specific thoughts, there are positive thoughts, there are negative thoughts. Thoughts are there in the ether, but we attract what we want to attract. So the inner attracts the outer. And why we try and read, we try and see things, நம்ம எல்லாம் வெளியிலேருந்து நிறைய படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். வேற வேற புக்கு படிக்கிறோம், வேற வேற இம்ப்ரெசிவ் லெக்சர்ஸ் போய் அட்டென்ட் பண்ணுறோம். ஏன்
நம்ம நம்மளை பார்த்து பயப்படும். நம்ம எதை பார்த்து பயப்படும்? நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து பயப்படும். உண்மையிலேயே கஸ்தூரி மானுன்னு ஒண்ணு உண்டு. கஸ்தூரி அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் a very very what you call costly and popular material which is used for making perfume. And the kasturi man will go around and round and round and round. உலகம் எங்கெங்க போகுமோ சுத்திட்டே இருக்கும். எங்கேயோ வாசனை வருது, என்ன வாசனை வருது, என்ன வாசனை வருது, அந்த வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதுக்கு தெரியாது அது உடம்புல இருந்துதான் அந்த வாசனை. அது மாதிரிதான் நம்ம எல்லாரும். நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அழுக்க மட்டும் பார்க்கணும், அழக பார்க்கணும். When we see or look into the mirror, நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? எல்லாரும் என்ன பார்ப்போம்? நான் கூட கேமராவை பார்த்துட்டு இருக்கேன். கேமரால என்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன்? என் தலை கலைஞ்சிருக்குதா, வீட்டை கரெக்டா இருக்குதா, கண்ணாடி சரியா இருக்குதா, நான் நல்லா இருக்கேனான்றத பத்தி நான் பார்க்கவே மாட்டேன்றேனே. எதெல்லாம் நல்லா இல்லையோ அதை தான் பார்க்கணும். ஒரு பெரிய கேன்வாஸ், ஒயிட் கேன்வாஸ் வச்சிருந்து ஒரு சின்ன டாட் இருக்கும். There is a small egg of a mosquito which may be there somewhere, but we will be able to pick up only that dot. அந்த அழுக்கு கரை மட்டும்தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். அதேதான் நம்மளுக்குள்ளேயும். ஏன்னா நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற கரைகளையும் குறைகளையும் பார்த்துட்டே இருக்கிறது நம்மளால நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற நிறைகளை பார்க்க, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற நிறைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா வெளியில இருக்கிற நிறைகள் மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரியும். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், our President of India of yesteryear, the great scientist Dr. APJ Abdul Kalam. Maybe many of you would have read his book, a few books from him. அக்னி சிறகுகள் தமிழ்ல. அந்த புக்கை படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அவரோட லைஃப் இஸ் a மெசேஜ் நம்ம எல்லாருக்குமே. நம்ம பார்த்திருக்கிற அப்துல் கலாம் ஐயா எப்படி இருந்தவர்? ஒரு பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸா இருந்தார், ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டா இருந்தார், ஒரு பெரிய பிரசிடென்டா இருந்தார், a very very knowledgeable person. But can we all believe that? Can we all even imagine that அப்துல் கலாம் ஐயா வந்துட்டு ஒரு சின்ன வயசுல வந்துட்டு டிஜெக்டட் ஆகி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அழுதுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாருன்றது தெரியுமா? இத வந்து அவரே சொல்லி இருக்கிறார். எப்போ? பிஹார் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகால, பிஹார்ன்றது வந்து ஒரு அங்க வந்து முங்கேருன்ற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட். முங்கேர் வந்து ரொம்ப பேக்வர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட். அங்க வந்து கன் கல்ச்சர் ஜாஸ்தி 50 வருஷம் முன்னாடி. அப்ப எங்க பெரிய பரம்குரு சுவாமி சத்யானந்த சரஸ்வதி அங்க போயிட்டு எல்லாருக்கும் யோகா கற்றுக் கொடுக்கணும்ன்ற மேண்டேட்டை எடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் யோகா கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்துல் கலாம் ஐயா பிரசிடென்டா இருக்கும்போது அங்க யோகா கத்துக்கிட்ட குழந்தைங்க, கண்ணு தூக்கிட்டு இருந்த குழந்தைங்க எல்லாம் யோகா கத்துக்க ஆரம்பிச்சு யோகா டீச்சர்ஸ் ஆகி 25th இயருக்கு அப்துல் கலாம் ஐயாவை இன்வைட் பண்ணாங்க. So Abdul Kalam came there. He went there. He addressed the gathering of these young kids, and that was the time he shared the inspiration of his life came from our Guru Swami Shivananda Saraswati. Abdul Kalam wanted to become an Air Force pilot. That was his life ambition. So he went to Dehradun. He got selected. There were about 10 people selected totally, but they wanted to recruit only 8 people. 2 people were standby. Unfortunately or fortunately, Abdul Kalam was amongst the 9th and 10th. So he did not get selected because they had a policy, if somebody was not okay medically or somewhere else, they wanted to have a standby, and many times the standbys got selected. But in the case of Abdul Kalam, he didn't get selected. So he was coming by a bus. He wanted to come back to Chennai. Chennai ku varalama venamandrathu he was in a bit of a doubt.
So he came down, he saw the Ganges. So he did not know what to do. He wanted to wash his tears in the Ganges. So he went and then he was bathing. That time he saw a kutir, an ashram on the other side of the bank. And there was a voice of somebody speaking. And the voice was like a lion roaring. So he wanted, he became curious. He just went inside. He sat at the back. And that was Swami Shivananda talking about Bhagavad Gita and giving anecdotal references to from Bhagavad Gita. So he was just listening and tears were welling down his eyes. He was in the rear. Swami Shivananda had a peculiar way. After every satsang, he will choose 2 people in the audience to have a personal audience with him. The second one chosen that day was Abdul Kalam. He went near Swami Shivananda and he started crying. So Swami Shivananda consoled him. He gave him some anecdotal reference from Bhagavad Gita, like how Arjuna, who was not ready to fight the battle is not about fighting the enemy. It is about fighting the enemies within. நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற நம்மளோட எதிரிகளை எப்படி நம்ம வெல்றோம்ன்றதுதான் வந்து பகவத்கீதையோட சாரம். ஸோ அவர் அப்துல் கலாம் ஐயாவை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 10-12 புக்கு கொடுத்து இந்த புக்கெல்லாம் கொஞ்சம் படி, நீ உனக்கு வாழ்க்கையில வேற ஏதோ நிறைய போக வேண்டியது. Defeat the defeatist tendency in you. Be positive. Only this is the word he gave. So with that, he was consoled, he became a little clear and he came down. And then we all know everything else is history. This was narrated by him to the young students, young kids of Bihar. And he said, I'm going to call this city the city of yoga. That city would have been called the city of guns. That city got transformed because of a mandate of one person, Swami Satyananda Saraswati. So it is possible for each one of us to live the life to the fullest. And the most important thing in life is not to prove to anybody, not even to ourselves, because by proving, we are thinking that is the end of it. But when I am there to prove it every moment, life becomes an improvement. I am proving to myself is how I can improve on myself. By improving, I don't even bother about the success, but I believe in excellence. I keep excelling every now and then. And we all know that life is a continuous learning process. We stop living the moment we stop learning. நம்ம என்னைக்கு வந்து கத்துக்கிறத நிறுத்துறோமோ அன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு. And learning is like thread. You have to exhale, then only you can inhale. To learn, you have to unlearn. We are having a lot of conviction. I work with prison inmates. We can't even call them prisoners. We are all prisoners. We are all prisoners of our own conviction, our own beliefs, our own conditioning. That is the prison we have to come out. And that is what is freedom about. Moksha, maybe enlightenment. They are all big fancy names to me. What is enlightenment? To become light. Remove the emburdenment which is bogging me down. நம்மளை போட்டு அழுத்திக் கொண்டிருக்கும் அந்த மன அழுத்தங்களை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணும்போது நம்ம லைட் ஆகும். நம்ம லைட் ஆனாக்க what we will see is everything as light.
We will see everything in a lighter way. There is no heaviness in it. Life is a story of being humorous, lively, and with passion. We have to be passionate about everything. And whatever happens is very good. What is the best is whatever which doesn't happen to me. நமக்கு நடக்காத நிறைய விஷயங்கள், they are better than what has happened to us. If we don't believe in that, as those people who missed their train, who missed their flight, who could not reach their office on 9/11, somebody was not able to reach his place because the shoe was torn. He may be praising his God. Now, whatever hasn't happened, whatever doesn't happen is also for good. There is no single thing that happens in life which is not good for us. And believe in yourself. You are the most potent Brahmastra which can do anything. The supercomputer was also invented by a man. Whatever the Google sees, the programming is done by man, the human. So that human is able to do that. Maybe this human is able to do something else. Not every human has to do the same thing. நம்ம எதை பண்றோமோ அதை சிறந்ததா பண்ணினாக்க நம்ம வாழ்க்கை நமக்கு மட்டும் இல்லாம அடுத்தவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாய். Maybe the corporate life was beautiful. I was enjoying. I was in the media. Wherever you go, people say that he is a media guy. He is from the Hindu newspaper. Yes. But it is only the Hindu that is leading me. How can I lead myself? So I walked out. I did not know. I did not have a big plan. I just went to the ashram, stayed there for a few months. Then, okay, I thought I have to also give back to the society that has been feeding me. What can I give? Only the power of faith. And the faith to everyone to believe in themselves. Because everyone can deliver much more than what I can deliver. All of us have this trait. I have seen this in a lot of prison inmates. There was an instance where I was addressing a gathering of people, working with them on the beach, the Marina Beach, just opposite to the Queen Mary. There was a car-free Sunday, which was celebrated with the mayor and the corporation people. I was standing there. I was taking a session for people there, the corporation workers and the public. Suddenly, I saw one man walking there. He was in a safari suit. He was looking very grand. He just came hesitantly, stood next to me. He said, "Sir, உங்களுக்கு தெரியறதா சார்?" தெரியலையேப்பா. சரியா தெரியல. நான் எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. சார், இப்போ இந்த இடத்துல சொல்ல வேணாம்னு நினைக்கிறேன் சார். நீங்க பீகார் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா தானே? நிறைய இடத்துல வந்து எடுத்தீங்கல்ல கிளாஸ்லாம். உங்க கிளாஸ் நான் நிறைய அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு ஞாபகம் வருது. I did not really recollect. But after I moved out of that session, I understood this was the same person who was in the prison as a convict for something which he had done. But he was very, very regular in his yoga, and then he said that, yes, I can understand that I can make myself better. And he is in a very, very good position in a big company today. So there is nothing that stops. And there is no end to life. End to the way we want to. Yad bhavam tat bhavati. What is more important than just the thought is the attitude
See, the attitude is what decides the altitude. And also we should know that, yes, we should know to cherish. We should know to celebrate life. If we stop celebrating life, the life becomes boring. The life becomes negative. Positivity is always there with it. We have to bring that positivity outside by seeing everything from a positive perspective. There are so many ways where we can see the negative. Like I said, we always see the blemish. The time has come to see what is good in us. By seeing what is good in us, we will be able to see what is good in everyone. So, and we have to understand there are a lot of simple yogic tools. The first is awareness. How can I become better? By understanding is that I am the best. And how can I do that? By being aware every moment. And that is what the Western world calls today mindfulness. How can the mindfulness come in? We should lose what is there in the mind which is distracting. Swami Vivekananda said, take one thing and let that be the leading light of your life. அது உங்களை வழி நடத்தி கொண்டு போகும். So அந்த ஒண்ணு வரணும்னாக்க then I have to discard many, whatever is bogging me down. நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற fear முதல்ல தொலைக்கணும். What is fear? பயம். False evidences appearing real. அது உண்மையா பொய்யா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், அது உண்மையா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஃபால்ஸ் எவிடன்சஸ் அது நமக்கு பார்க்கும்போது பயமா இருக்கு. இப்ப நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னாக்க டுடே would have been the most feared day some 10 years back. நம்ம ரொம்ப பயந்து கொண்டிருந்த நாள்களை நம்ம தாண்டியே வந்திருக்கு. எக்ஸாமுக்கு பயப்படுவோம். We fear death. Fear of death is dangerous than death itself. How can I lose the fear? How can I conquer my fear? By being aware that the fear also comes from me and the courage is also within me. So this is what is more important for all of us to do. அப்பதான் நம்ம நம்மளையே புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த பயத்தை வெல்வதுதான் நமக்கு வாழ்க்கையை நல்லபடியா கொண்டு போறதுக்கு வழி. பயத்தை வெல்லணும்னா நம்ம நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன ஓட்டங்களை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எண்ணங்கள் எப்படி போகுது. இந்த எண்ணங்களுக்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கறதுனால எண்ணங்கள் தான் ட்ரீம் ஆகுது. The dream which you infuse your life, where you infuse your life energy becomes a vision, and the vision you choose to be the foremost in your life becomes your life itself. So நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும்னாக்க எலிமினேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் தேவையில்லாதது, இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டே போகணும். இதை தாண்டி நம்ம கிட்ட நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. அடுத்தவங்களை பார்த்துட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டு அத மாதிரி ஆகணும்ன்றது அது ஒரு இண்டிகேட்டர், அது ஒரு இண்டிகேட்டர், அது ஒரு இருக்கட்டும். அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போகணும். See, it is like a milestone. Milestone is not the destination.
milestones are there for you to just see that you have reached, and then you have to go far and beyond. And success is also not a destination. It is a journey. It is a continuous journey. And that is where excellence comes to the picture. Excellence is improving every moment, becoming better and better and better. It was a good exercise where I saw you all asking for certain pages. And yes, it was indeed good. Now we will do an exercise. Just close your eyes for a minute. Just close your eyes. Do not do anything. Just close your eyes and sit where you are. Observe your physical body. Wherever you are, just observe the physical body. Maybe for the first time, you may be seeing your body, different parts of your body. See them as they are. You don't need a mirror to look at your body. You have to focus your mind to look at your body. Now, observe the breath, the natural, spontaneous breath. Every inhalation and exhalation should flow in or out with your awareness. உங்க கவனத்துல இல்லாம ஒரு மூச்சு கூட வெளியில போக கூடாது, உள்ள வரக்கூடாது. மூச்சையே கவனிச்சிட்டு. However the breath is, just be observing it. The breath may be faster, the breath may be slow. Wait for the breath to become long and deep. Nama attention எங்கேயும் வேவர் ஆகாம இருக்க உங்க மூச்சு மேல உங்க கவனம் இருந்ததுனாக்க, you will be able to feel your breath becoming long, deep, and it gets regulated spontaneously. Now take your awareness to the eyebrow center. Let your awareness move to the space between the two eyebrows. Observe the space in front of your closed eyes, the dark space. நம்ம பார்க்க அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே போறது பார்க்கலாம். And observe the different things that manifest there. Some people may be able to see different shades of color, different rays of light, images, shapes, patterns, and there may be times where you don't see anything. Do not give any importance to what you see. Now, only the dark space will remain. In this dark space, use your imagination to bring in the image of a tiny candle flame. ஒரு சிறு எரியும் மெழுகுவர்த்தி. அது ஒரு கற்பனையில உருவாக்குறோம். முதல்ல ஒரு அவுட்லைன் தெரியும். உங்க கவனம் சிதறாம இருக்க you will be able to see the ray of light. கொஞ்ச நேரத்துல அந்த different shades of colors தெரியும். Within no time you will be able to see the live flame there. ஒரு உயிருள்ள எரியும் மெழுகுவர்த்தியோட நெருப்பு சுடர உங்களால உணர முடியும். அந்த சுடர்ல இருந்து வர வெளிச்சத்தை கவனிங்க, ஒளி. The luminosity that brightens the whole of the universe. நீங்க பாக்குற எந்த இடமும் எல்லா இடமும் ஒரு ஒளி வட்டமா தெரியறத உணருங்க. And what you're seeing is not the light from outside.
உங்களுக்குள்ள இருக்கிற உங்களோட உள் ஒளி, சுய ஒளி, அந்த ஒளி தான் இந்த உலகத்தை ஒளிர செய்யறதுன்றத உணருங்க. Now you are in a state of meditative practice and your subconscious is ready to listen to you. Now is the time to plant the seed of resolve. Imagine that you are bestowed with the power to recreate your life, your vision, your destiny, to rewrite. So imagine that you are rewriting your destiny. In the midst of the fire flame, write your vision statement in your imagination, in your own beautiful handwriting. I am going to be dash in my life. And I am certain that I will spare no effort in achieving that. நான் வாழ்க்கையில் டேஷ் ஆக போகிறேன் என்பது உறுதி. அதற்கு தேவையான அனைத்தையும் நான் செய்வேன் என்பதும் உறுதி. அந்த டேஷ் என்னன்றது நீங்க தான் fill up பண்ண. Remember, what you are doing is planting the seed. இந்த தியான பயிற்சியின் போது நம்ம விதைக்கிற ஓரொரு விதையும் நம்ம ஆழ்மனதில் விதைக்கப்படும் விதை. அது அதுக்கு உரிய நேரத்துல உரிய பலனை கொடுக்கும்ன்றது உறுதி. இதுதான் law of attraction also says. So once you finish that, you read that sentence 3 times. முதல் முறை படிக்கும் போது ஒரு முழு நம்பிக்கையோட படிங்க. இரண்டாவது முறை மன உறுதியோட நான் இது கண்டிப்பா நடக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவேன். The third time you see as if it has already happened. Feel that your vision has fructified. And you can see people celebrating. Like how this program Acharya has manifested, where people are celebrating. The same thing was a seed or a vision or a dream in Shalini and Vaidi. The same thing can happen to each one of you. நீங்க முடிச்சதும் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களோட இன்னர் லைட்டோட merge ஆகிறத ஃபீல் பண்ணு. Now slowly bring your palms together, rub them generously, vigorously, and spread the warmth onto your eyes and the face. மெதுவா உங்க கண்ணை திறந்து உங்க உள்ளங்கைகளை பாருங்க. ஹரி ஓம் தத் சத். Now you feel that yes, I know what my vision is. Let that be my vision. If any of you who are a little clear about your vision, please go back home and write this vision in a special place where you will be able to see it every moment. உங்களுக்கு எப்பப்ப உங்களுக்கு டவுட் வருதோ அங்க பாருங்க. உங்க மிரர் இருக்கா, வாஷ் பேசின், பாத்ரூம் மிரர், அதுல எழுதி வைங்க. கண்டிப்பா there will be a time where you will be able to see that it is fructifying and it gets altered in the course of life. Maybe today it is in a core form which has to become better and better polish aganu. It is like the diamond. Diamond is also a carbon, but polishing it gives the diamond the brightness. The coal is also carbon. So the state is different. The form is different. So the
everyone has the potential to transform. And our ego also has to be polished every moment. And the best way to live life is understanding that, yes, I am unique. I am what I am. And I will live the life the way I can live happily. And this will be my story. And my story, when others read, it becomes his story. Then some of us can be history also. So thank you. Have a good day. That was really wonderful and very great, Yog Sharan, to really give so much of insights in the given time, and also making the students practically experience the how and taste it. That was great, and so much of knowledge would have definitely, I think the students would have acquired so much of knowledge with your wonderful lecture, and we are receiving comments also. And as you were telling to visualize, one student from Nandana Maths College, I think, Arun, he was telling that like his vision is to become a lawyer. And like that, now the students, like, I think you have seeded how they should lead their life, how they should make the dreams happen with the potential, whatever present in them. That was really great and so beautiful. And we are honored to have you. And one experience which you shared about the person to who you conducted classes, who was in a prison, and that person has really changed, and he happened to meet you in the road, and with recognition he had honored you. And that is the power of teachers. That is the power of teachers. That is the power of masters. That is the power of gurus. And that is the power of acharyas. And we are really honored and blessed to have a great acharya like you, who is with a purpose spreading the vision and mission of Swami Niranjanananda Saraswati, and hailing from Bihar School of Yoga. You are really a boon to the society. Thank you so much. I pass it over to Vaidi. Thank you, Shalini. Thank you, Yog Sharanji. I think that was again a very enlightening presentation. And the exercise that you gave us, I did that exercise while you were saying, and it was very, very calming, and it gave me a lot of clarity in mind as I was doing it along with you. So thanks a lot for that. And I also see that there are a lot of people on the chat who are saying that the meditation session was very, very helpful to them. So thanks a lot. In fact, when you were telling about that story of you meeting a prisoner, that actually reminded me of another incident where I was traveling with my grandfather. So my grandfather was a government school teacher, and I actually come from a family of teachers and trainers. So we Very boarded a nice. bus, and the conductor, it was a private bus. We were going from one town to the other. The conductor refused to give us tickets. So when my grandfather asked him, "Why are you not giving me a ticket?" we realized that the conductor, the bus driver, and the bus company owner were all students of my grandfather. Fantastic. So it was like, sir, the conductor said, "Sir, I won't give you ticket, and if I give you ticket, my owner will fire me." So that is the power of a teacher, and the kind of influence and the kind of remembrance that they have after so many years of interaction. So I think Acharya 2022 is basically formed with all these objectives in mind to celebrate such wonderful gurus that we have in our midst. So we call them Nadamadum Devangal. So people, they are gods who walk amongst us and enlighten us to make us and our country a much better place to be for everyone. And on that note, I would like to thank you so much for your time this morning to come and talk to us here at Acharya 2022, and to talk to the students over here who I feel has got immense value
from the messages you have shared. So thanks a lot, sir. Thank you, Vaidi. Thank you, Shalini. The most important thing here is that it is not that we are trainers. We are all students of life. And the best trainer is what is within each one of us. So each one of these students have a trainer. The inner trainer is the one who will be able to mold, because when it comes from outside, it becomes forced discipline. When it comes from inside, it is inner discipline. It becomes self-discipline. And I would request Shalini to share my WhatsApp number to the group. Anyone is welcome to connect with me anytime. It is my blessings to connect with the students. So thank you. Have a good day. Hari Om Tat Sat. Yeah, very nice. I would like to inform that we are likely to conduct many workshops, sessions everywhere, and definitely you would be a part of it, Yog Sharanji. Hari Om. Thank you. Hari Om. Thank you. Now, thank you so much. I think it's time to welcome our next speaker for the session. And really, frankly speaking, from morning we had been talking about challenges, how to face it, how women face it, and despite of whatever hurdles or obstacles come in. Now, here the next speaker who is coming, to be frank, she also had a challenge right in front of her. Her daughter was running high fever, and it was not subsiding. She has to rush to the doctor, and she was having a great own thoughts whether she would be able to make it, because like her husband is traveling and she has to take the daughter to the doctor and get the medication, and then after that whether it would be possible for her to come and deliver this and be part of the session. But she made it because of her willpower, because of her intention that she should be here. That is what is the power present in each and every individual, which I say very strongly. And we, with folded hands and happiness, welcome Gyandarshi from Atma Pragya, and I pass it over to Vaidi to take over. Sure. So again, with folded hands, I would like to welcome Ms. Gyandarshi to our midst. So she is another accomplished person who is here to enlighten us with some amazing thoughts, and she's going to share some of her experiences with yoga and yoga being a way of her life. So on that note, I would like to hand it over to Ms. Gyandarshi to enlighten us all. Ms. Gyandarshi, the stage is yours. Thank you so much. Thank you so much, Shanti Priya, and thank you so much, Vaidi sir. Yeah, it was bit difficult to be present here. Like, you know, I just was carrying everything with me to the hospital. I thought if not possible here, even if I could be, if I had finished the appointment for my daughter at hospital, I would just take some room in the hospital so that I can attend. So I was well prepared, but to give a prior notice, I had informed Shalini that like I'm not sure what would be happening. But midst of all these things, it was really difficult because it was an unusual traffic today, and it was unusual beyond the time given. Like, even in the time given, they had given me appointment by 10:30. I reached beforehand, but still there were so many patients waiting before me. So beyond everything, I just came back home 10 minutes earlier, and I just told Shalini that I'm just reaching home. What would you be liking to do? She said, would you be able to? I said, yeah. So with that note, on this morning thing, we are just proceeding towards this Acharya 2022, and really happy to be part of this. Even giving the topic to this selection of topic for Acharya 2022, I was having so many thoughts what to give, because we were expecting so many persons, and I think there has to be, okay. You're perfect. You're perfect.
Okay. So I had been putting thought over it, and so many things came to mind, and I thought, and we chose this yoga and evolution. Yeah, evolution, because we are in a plane now where we have evolved a lot. Like, like from a single celled organism from that to multicellular level, then reaching on to fish, and then to monkey, and then to here human. So what Swami Satyanandji says in his talk is like, he has said this in 1980s. I'm not sure which year he has said. So he has said that like this evolution of the karmendriyas. The karmendriyas is part of the Sanskrit language, which means organ of action. So the evolution of organ of action is over. That's what he has said. And he quotes that, the scientist has quoted this. So we have come to an, maybe there can be regression in our biological terms. So that's what he has said. So why then looking into evolution? Yeah, we are just looking on to the hardware part of anything, but there are so many things which are, we can call it as a software, which are subtle inside us. So that they are all in the part of evolution. That is what the evolution comes into role in the part of yoga. So here, if we just speak of some other animals, so we can just talk to, in those terms, we can just see the biological things, the physiological things, the evolution that can happen in them. What is it, the next step the animal is going to take? Those things can be calculated, and those things can be seen. But as human, we have reached the peak of the evolution ladder, and physiologically, as said by scientists and as said by Swami Satyananda Saraswati, we are not going to see any sort of physiological evolution further. So that's what the scientific terms also says that. So coming to the subtler parts. Yeah, we had a very good session with Yog Sharanji. So he made us close our eyes, feel the breath. So we are breathing since we were born. And that breathe, are we aware of all the time? No. But when we are going to be aware of the breath, it is going to give us so many benefits. So coming to the baseline of evolution, so we are going to talk about the evolution of the software, the subtler things that we are having in our system, in our entity. So it is not that the only gross things. The gross things, what we mean is like the things whichever we are able to see. Only those are called as gross. There are certain other things which we cannot see. We can just only feel. Those things come into the category of subtle. So we are not only a gross matter. We have so many things which are running behind us in a very subtlety. So also Swami Satyanandji says evolution is still possible in human being with the Jnanendriyas, which we can note it as a software thing. As commonly we know, as we are handling so much of phone, so much of computer and all those things. So here it means these subtler things. So when we come into part of yoga, yeah, there has been so many things that has been proved by yoga, and it has been from the time immemorial. So when we speak of evolution, so from one species to another species. See, for example, if an organism has been evolved from a single cell to another level, it would have taken so many years. We would not know. It depends upon the level of thing it is going to achieve. Depending upon that state, it would have taken so many years. So any evolution in its own natural process to get adapted to that situation, it would take its own time. It would take its own very slow process. The same thing will happen with our subtlety also. It happens with our software thing also. It happens with our wisdom. It happens with the use of brain, whichever we are talking about. It happens with us also. It is going to take so many years. Probably it is going to take an era. Okay, but when we have to speed up evolution, we have to think of certain other things. So it is not that technology is going to come in hand, because
we people believe that technology is like, we can use technology. There are so many things, there are so many benefits, there are so many advantages. Yeah, of course, without technology, without phone, we won't be able to connect to these many people in this platform to share all these things. Yeah, of course, it is very much advantageous. But are we just taking those benefits of those technology whichever comes in our way? No, we are driven away from all those things. So when we come into the part of evolution of our fertility, it all, again, it takes so much time and so much years and all those things. So when we take some other processes, it is going to reduce those time. So here we have to look into another aspect, like would any person be liking to move on to a slower process which is going to take n number of years, or we will not know when it is going to happen, or we can take some tools which are available, which has been practiced, which has been really before even all the theses, before and all the research detail came into accordance into the system. These were practiced by so many sages, so many yogis in the thing, and they have given a very proven results to us. So with those beliefs, with those understanding, if we are going to take these tools into our life, it is going to really help us. So again, like, I would like to share one of the example which happened with my student. Like she was like in her mid 30s, and she was really having a very high hypothyroidism levels. So she was having her own tablets, and she came to me she was living very nearby. She was in my neighboring hood, and I was in a level like that I was able to see her from my own home. So she was almost living very nearby, and she told me that my levels of hypothyroidism are little higher note, and my doctor has told me to take the medications again with higher dosages. And I told her that okay, it is not that we are against allopathic medicine. Yeah, of course, we have to take up allopathic medicine when it is needed. But what I said was, okay, we have some time. We will just take 1 week's time and we will do certain practices. Let's see how your body is responding, how your body is reacting to all these practices, and let us see, and then we will move on to the medication. So this is what we just started with, and we just took 1 week time. There were certain practices which she came to my house, which we gave regularly for just a week. And after a week, I told her to take the same test whichever was prescribed by the doctor. And even I was not expecting that result. It was so normal. So she went to her the same doctor, and she said that my levels are normal. And her daughter told that yeah, this is what I have been telling you. If you would have taken this medication, you wouldn't have having that higher altered levels of hypothyroidism levels. But she smilingly said that, no, ma'am, I haven't taken a single medicine of whatever you have prescribed. I just did my yoga practices for a week and my thyroid levels are under control. So again, she just said, okay, she was even, so much surprised. Even I was surprised because I never expected such a good, yeah, I was expecting something good about the results, but I never expected that would come to a normal level without taking any medications. So I thought, okay, there are certain tools which are so much powerful, which just, play into action. Also, one another example with one of my student, like he was not even my student, he was my cousin. Like he was very closely related to me, and I was really bit tense to take up this case because he was literally down because his own daughter passed away. She was only 7 years old. I never went to the funeral because I was really taken aback because I couldn't see the little girl which was passed away. So when I saw him, he was very worse. He lost his daughter and he lost his job, and his wife
she was having some other medical complication. They were trying to have their second baby, and they were unable to have it. And even the wife was not very much supportive. She was having her idea of getting away from him. This was the stage I was meeting him, and he was literally like, down and down and down. And I just met him in an psychiatric hospital. He was admitted there. The doctor whom he was admitted to, I know him personally. I just went to him. I talked to him, and he said, yeah, he is in really severe medication, and he needs to be in under supervision, and he is being admitted here. That is when I met him. But he was, what happened was, one day he just moved away from the hospital without the knowledge of any person over there. He somehow managed to move away from the watchman, and he just, from the compound wall, he came out of the hospital, and he was refusing to go back to hospital. So I just spoke to the doctor. He said the ambulance is waiting out. If he is a little cooperative, we will give him some shots. So he would become drowsy. Then we can just take him to hospital. That was the condition. And I just got call in the night, late night, 11:30, and me and my husband went to his home. In spite of having 2-3 doses, he was not even getting drowsy at all. So the expected result was that he would just, faint, and they would be admitting him to hospital. But he was not even getting drowsy out of all the 2 shots. So the doctor said, we cannot have one more shot. So we don't know what to do. So that was the time I just entered in. So he was laughing at me. See, all the doses is not going to do nothing with me. What are you going to do? He was just laughing at me. He was just, making fun of me, everything. And I didn't even have idea what to do. So that is when I said, okay, we will just give a try. I'm not sure what is it going to happen. We will just give a try. He said, I just want to sleep. If you can make me sleep, I will just obey you, whatever you are saying. That's what he said to me. So I said, okay, let us just give a try. So we just went into his bedroom. I told him to lie down. I just gave some instructed practice, which was like, yoga nidra. I was not even sure. I just had a sincere prayer to my Gurujis, the Guru lineage, and I just gave the instruction, whichever I was giving to every person whosoever comes. So that is what the technique is. So I was giving. Within 2 minutes or something, he just felt sleep. He felt asleep. And I was hearing his snoring sound. And literally, I didn't know where, I didn't know where I was. I was drifted away. I couldn't get back my nerves back to, hold myself to move on to the technique. But somehow things went on good, and we just, finished the practice. And he just exactly slept where the technique makes him sleep. And he just exactly woke up where the technique made him wake up. And I was really, really surprised. He slept and he just wake up when the practice finished. And from the next day, he literally obeyed me. He was such a very sorry. He was in a very, as I said, he was in a very down state of mind. He was drinking a lot. He was drinking to the core. Like the family members, they had to go to the bar and they had to bring him back. In that way he was. And then I just started going home for him, and we just, gave him practices. To my surprise, he was sleeping regularly. He was doing certain things regularly. He was getting some interviews good done, and their relationship with his husband, with his wife, was all going good. And to my most surprise was that his addiction towards drug was very low. He almost had quit the consumption of alcohol. See, while I finished the course, whichever I just had planned, he just, quit. He has already quit the alcohol drinking. He was just smoking. So that too, it was in very normal level. I said, you just do these things, even that would come to normal. Then I realized
See, if we even go to some drug addiction center, it is going to some sort of time. It is going to take some time. Yeah, it is going to help. There is no doubt about that. It is going to take time. And the person is going to struggle a lot. I've heard so many cases about that. The person is going to struggle a lot, and the person is going to quit while they are going to be there, and he is going to revert back after some time. But this same person, he just, while giving all these very simple practice, I was not even giving very complicated asanas, very complicated pranayamas, nothing. Very simple practices with very limited time. It was not even 10 days. He just came back to as normal person he was. But if he would have continued the same practice, he would have been as normal as we are, and he would have been more than us now. But that was the sad part of the story. He never continued it back. Yeah, it is going to be there. Like if you are going to take some techniques, you have to prolong it as much as you can. That is how it is going to be help you. If you are not, if you're not going to take that technique up to your hands, if you're not going to take that tool in your hands, you have to be in a very high level of, high level of determination. Highly, strongly determined you have to be. In that case, you are going to evolve in a higher level with all your softwares, and you are going to be more intuitive. You are going to be more wiser. You are going to be so much, stronger. Everything can happen in very shorter time. But it depends, it changes from person to person. It changes from situation to situation. It changes from, what we are today and what we were yesterday and what we are going to be tomorrow. So it all depends on the belief system, what we have also. These things, all those things put together with continuous practice of certain simpler practices of yoga, it is going to be really a very good process of evolution in each and every human being. It is going to take place. It is not even for human beings. There has been so many research processes they have conducted for plants. The plants have grown well. It has been conducted over so many animals. The dogs have been trained so well than other dogs or other pet animals. It has taken very short time. So there are so many things that can be achieved by yoga. So we don't have to think it up to a very complicated process. So it is there are very simpler practices in so many levels. Like, yoga, it is not only asanas, it is not only meditation, it is not only pranayama. All these things put together, like, even the word, the yoga, which has to be termed, it took time. They had chosen a word which is union, huge. The root word is huge. So that indicates that you have to be in union with yourself in all levels of your entity, your gross, subtle, and every entity of yourself. And even the components of every yoga techniques has to be taken care. So when this yoga techniques, when it has been taken through, very subtler, very simpler practices, which, progressively taken to any person in a continuous manner, it is really going to have a very stronger, better, and a faster evolutionary process in a very demanding way. So this is what the topic was meant to be. I think I have delivered the best of myself. I had so many, so many things in my mind. I don't know whether I have delivered everything, but still we will have some practice, very small practice, to know the much better, betterment of the better of ourselves. We are better than what we are today, what we are now. Okay, so to know that, we will just move into some practice. Just close your eyes. Be in the place wherever you are. Simple, closing your eyes. Relax your hands. Relax your legs. Relax your total physical body. Set your body relax.
You would have to say it mentally without even opening your lips. Say relax and feel relaxed. Be aware of the whole body again. Feel the body from the top of your head till the tip of your toes, the total body in whatever state it is. Just be still, be aware of the body. And say to it, relax. Once again, be aware of the total body. Be aware of your breath. And say to the breath, as if you would say to your little born baby, with so much love in your heart, with so much kindness in your words, say to the breath, relax. And feel it getting relaxed. Feel the body relaxed. Feel the mind relaxed. Now move your awareness to your eyebrow center. Simple awareness on the eyebrow center. Imagine you are there at your eyebrow center. Do not try hard. Be aware of your eyebrow center. And imagine you are there at your eyebrow center. Now having the awareness on the eyebrow center, now breathe in long and deep. And breathe out, relax. Again, breathe in long and deep. Breathe out completely, slowly, and relax. One more time. Breathe in long and deep. And breathe out, completely relax. Now slowly, move your head from side to side. Simply move your head from side to side and slowly open your eyes. So that is the end of the practice. Hari Om Tat Sat. Open your eyes. See the objects around. And try to feel the peace that's there within you. The calmness that is there within you. Thank you. That's it. So with a very happy note, I would like to thank you so much. Thank you so much for all the participants, whoever has participated here. Thank you so much, Shalini, for giving me this opportunity. And thank you so much, Vaidhi sir, for creating this platform together with all the
technical supports team and everybody, whoever has been in the backdrop. Thank you to each and every one of them, whoever has been a pillar in getting up to this Acharya 2022. Thank you so much again. Thank you. Thank you so much, Gyandarshi, for coming despite of the challenges you faced and proving it literally, the power of yoga. The power of yoga, anything and everything is possible. If one practices regularly, the art of balancing and the art of grounding is wonderful. So like from what all you have discussed to us today, I think the students would have realized, even though they are having any physical problems, health related, I'm talking about, you were discussing about the thyroid and that mental imbalance, how it really shattered one person's life. If a person is following the yogic techniques, because people think yoga is only for yogis, rishis, munis, and for some sadhaks, it's not that way. Every student would have realized by now, as Gyandarshi ma'am has given a wonderful output. It is very much necessary in day-to-day life today. Yoga is the science of right living. One has to be physically, mentally, emotionally balanced in order to carry themselves wonderful in any environment they come across. If that lost, then everything is lost. So she gave with wonderful examples, and she has given you a practice also. And if anyone is interested in really, of course, there is physical education department in the college, and they are doing a great job. But if any student is willing to explore and experience the advanced side of it, you are always welcome. And we are likely to conduct different combo of programs shortly. And from morning, I think the students are realizing and understanding how to bring out the inner potence of each and every individual. It's not that only this person can do or that person can do. It's not that. Everybody born in this world, every individual has their own inner potence. And to bring out that inner potence, yoga is a wonderful spiritual divine tool. So that was a great session from Gyandarshi, who has come despite of the challenge and presented this session. Very happy to have you, Gyandarshi, here. And the session was amazing. And I really pray for Shivanjali's speedy recovery. All will be well. When people do things with social responsibility, I pass it over to Vaidi. Thank you, Shalini. Thank you. Thank you. Thank you. And I think that was a very excellent session in terms of the practical application of yoga and the yogic way of life. And I think this session has been a wonderful segue from the mental aspect of yoga to the physical aspects of yoga. And of course, the practice was definitely very calming, and it was a very peaceful exercise that we did. So thanks a lot for your time despite your challenges to come and talk to us. It's been an extremely enlightening session. So thank you for being here. It was our pleasure hosting you at Acharya 2022. Thank you so much. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you. And while we are at talking about the physical manifestation and the physical well-being, I would like to take this opportunity to introduce our next speaker, who is going to talk to us along those lines. So we have Dr. Bharati. She is a physiotherapist with more than 15 years of experience in wellness, and she is also an expert in manipulation, acupuncture, and Varmam. And she is here to talk to us today about pain management. And I think that's a very pertinent topic in today's world. So without further ado, I would like to invite Dr. Bharati to come and address all of us. Dr. Bharati, please. Yeah, thank you. Good afternoon, ma'am, Shantipriya ma'am, and sir, like all the participants who are here in Acharya 2022. I'm very grateful, ma'am, for giving me this such wonderful opportunity. And this is my first time speech I'm taking over in live session. I think it would be great and interesting. I'm very happy, ma'am,
Okay, now I think all would have experienced about pain management, right? My topic is pain management. How do we manage pain? But before that, we should know what is pain. Pain is என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா? I think everybody would have undergone pain. எந்த நமக்கு கஷ்டமா தானே இருக்கும் இல்லையா? Going to pain management, we will first look at some points of what is pain. Pain என்ன? Pain is nothing but it is a physical body's response to a stimulus. And the stimulus எதுவா வேணா இருக்கலாம். It could be burn, or it could be hot surface, or it could be a pinprick. எதுவா வேணா இருக்கலாம் இல்லையா? So to meet the pain management, we should concept of what is it. நிறைய types of pain இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே நிறைய types of pain feel பண்றோம். See, a person sitting in with computers has so much of neck pain. A person riding a bike, he has so much of shoulder pain. And now diabetics, they are with this frozen shoulder where they even can't lift it. So pain வந்து ஒரு personக்கும் மாறும், and it is very different. இதுல பாத்தீங்கன்னா there are 4 types of pain. First is the acute pain. ஒரு அடி பட்டுச்சு உடனே அங்க வீங்கிரும். Yeah, we have this inflammation, this redness, swelling, everything going around. That is an acute injury. இதே வந்து if it is going to be a chronic one, it will stay for a longer time. It takes time for healing. Healing க்கு time எடுத்துக்கும். We call that as chronic pain. And we have this neuropathic pain. எதனாலனாக்கா people will say that I have this neuropathic pain which is going through my leg, and that is because of the pulling of the nerves which is coming from the spinal cord and due to their overload in the vertebral column. அதனால கூட they will have this pain. So we have to carefully notice the pain. That is, the characteristics is more important in the pain examination. See, the pain actually on major characteristics. That is the location, where it is located, and the intensity, how intense it is, like how much we are going through it. And what is the aggravating factor? Whether I have this pain in sitting, or I have this pain in standing, or when I walk I get this pain, or when I lie down I get this pain. And what is the relieving factor? Now in the position that I'm not getting it. So according to that, as a physiotherapist, it will be easy for us to calculate the intensity and the locality. With that, we'll come to a conclusion to a therapy, full therapy of treatment to be done for that particular pain. So the characteristics is more important in judging about the pain. And how this pain is carried by the body. We have to think about that. எப்படி வந்து pain a person is able to persist. See, it is all about the pathways that is taking the pain to the brain. See, first, when a person is hit or cut on the skin, there are some receptors that is present in the skin, which takes the signal to the spinal cord level. From the spinal cord, it goes to the thalamus, and from the thalamus, it is perceived by the brain. Yeah, there is something that is hurting me, so I have to do something to get rid of it. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா லைக் சூடா தண்ணி பட்டுச்சுன்னா we involuntarily take our hand. So that is involuntary protective mechanism that is done immediately. In a fraction of second, the brain does it. You know, there is something that is coming to hit me, so I have to move it. Whatever I'm telling you, it all happens in a fraction of second, and this is happening. This is the pathway that is happening in the brain to get the pain to be perceived. Okay, now coming to the how do we come to know that this person is having this much of pain and in this aspect and in this quality? So for that, there is a scale. We call it as visual analog scale. I'll just show you. See, there is a chart like this. There is a chart like this. We actually, actually I have a clinic at Kolattur, and where the patients come and I need to take this chart for each and every person, and I used to ask them, where is your pain and what is the level of intensity and where do you stand? See, the scale, if it says 0, there is no pain at all. And if it is going to be 10, it is going to be tremendous pain where the patient cries because of pain. And if it is going to be 5, then it is here and there between. The pain has started and it is little aggravated. And if it is 2 or 1, or it is like that. So it's according to that scale of pain, we tend to know, okay, this much of intensity or the person
and this is what we have to be giving the therapy. So this cane plays a major role in identifying the intensity, the character, the mode of onset, and the quality of the pain. This has made a very easy analysis for a therapist to judge a person having that severity of the pain. Okay, now this is the actual topic. This is management of pain. This is my topic. In this, I am going to tell about two aspects. That is pharmacological method of treating the pain and non-pharmacological method of treating the pain. Okay, now usually when we suffer from pain, we usually take medicines, right? Pharmacological method. We go with analgesics. We go with aspirin, which is given for mild to moderate pain. And we go with non-steroidal anti-inflammatory drugs. If the pain is very severe and we are suffering with that, then doctors prescribe these medicines like ibuprofen and this aspirin, everything to reduce the pain. And we also go for opioids. Like we have this cancer patients where they suffer with very much pain, and the pain is to such an extent they cry off. So for that patient or that person, we give this kind of medicines like oxycodone and morphine and anything, and all these types of medicine to get rid of the pain. And as such, like when we suffer because of pain, we try to use this local applications like gel or oil or maybe this ointment and this local applications to treat the pain externally. That actually works wonders to a certain extent. So we all use this, and certain medicines which is called as antidepressants and anti-epileptic drugs we give if there is a nerve pain. So all these are decided by the doctor with the complaints when the patient goes in, and he decides of what treatment to be given according to the condition of a person. Now, coming to the non-pharmacological method of how we can treat the pain. First comes the physiotherapy, my role. I am very proud to say that physiotherapy plays a major role in treating the pain. And to start with, in physiotherapy, we have certain modalities that is used to control the pain. That is like TENS, which is called as transcutaneous electrical nerve stimulation. So this stimulation actually helps to relieve pain. But how? Like we have this small electrodes that is kept on the body surface. So this actually a micro current goes in through the patient's body, a person's body, and through this the pain receives, the brain receives a signal that there is a pain coming around, and now I need to take care of that, so that the actual pain of us is actually not felt. So this is called as counter irritant method. Like how we use this pain bombs by applying for headache. Because of that, the irritation of the pain bomb goes first, and the actual pain is actually suppressed. It is not that it is gone, but it is suppressed. So this is called as counter irritant method. So this is the method we use in physiotherapy by using this TENS machine. So this has played a wonderful role in treating persons with pain, even with neck pain or back pain, whatever it is. And massage. The next comes the massage. Massage plays a major role in by just giving a kneading, soft tissue kneading movement. This helps by improving or washing out the pain substances, thereby increasing the blood flow, and the pain, and the person gets immediate relief. He gets immediate relief of pain, and I have seen it in my clinic. So this kneading also, this massage also helps in reducing the pain. Then comes the joint mobilization or manipulation. Manipulation is nothing but just by simply using the hands-on therapy on the particular joints. Say for a person is having a shoulder pain and he is suffering for a long time and not able to move his hand to an extent. So that time we use this manipulation just by doing some movements on the joints. The range is improved,
and the blood flow is improved, and thereby the pain is reduced. The basic idea is to improve the blood flow, to reduce the inflammation, and thereby improve the movement and improving the quality of life of that patient or the person. This is it about the manipulation. There are certain things like stretching that is used to improve the muscle pain and the joint stretchability, which also plays a role in improving the quality or improving the range of the person. There are so many stretches according to the condition. But now I think I can show you some neck stretches, because person who are working with computers, they will have this neck pain, very common symptom, and people complain to my clinic also regarding this as neck pain. Ma'am, I have so much of neck pain and I can't even sit for a long time. So in that case, you can follow these simple tips, by just following you can be sitting at the same place and just doing this simple steps. See, whenever you are in the monitor, your monitor level should be your eye contact level. That is the main point. For a working professional, they will be in the computers working for hours. They don't even know that they are working for this much hours, because they will be in rush of the work to be done, right? So the placement of the laptop should be in such a way, or the computer should be in such a way that it should be near, direct to the eye contact, eye level. And they can do some simple stretches, like they can do the neck stretch, turning from side to side. Just doing this, seeing up and going down. Doing these 4 steps just by turning side to side, turning up and down, gives a very good relief in your neck area that helps in your neck pain. And you can just, in the sitting place itself, you can just rotate your arms like this, clockwise and anti-clockwise, which is really helpful for the neck area. That is, this muscle which is connected to the neck, that also gives relief of the pain, neck pain. You can get relief of the neck pain. And the moreover, when sitting also, you can just follow right angle posture. That is, your back and your leg, it should be 90 degree. When that is there, your back is not hurt, and moreover, your neck is not hurt. So you have to follow that. And if you have a hand support on the side, it is very well and good. So these simple steps to follow while at the workspace will definitely be helpful. And you can go for a walk every 30 minutes. You can go for 2 simple walks. Just you can walk there and come, and that is very good for your lower limb blood flow or circulation, which will improve or which will not make. You can get more blood flow to your lower limbs, and that way you will not get that much of back pain. These steps, I think, we can follow in our daily routine or in our office goers. It will be helpful so that they will not have much pain. And next, coming to the therapies, see, these are the steps, or these are the treatment which we give as like physiotherapy, and then hot water bath. Hot water bath plays a major role in giving very good relief, because it improves the blood flow. See, a person having a back pain, immediate relief at home, what we can do? We can just do some hot water packs and see whether it is improving the blood flow and thereby reducing the pain. So if at time in the middle of the night we are suffering with back pain, and we just want that to get rid of, so we can just start with the hot water baths, and that will definitely improve your pain level. So that you can give. And sometimes when you are hit and your part is like you have the swollen leg or swollen hand, and immediately you want to get treated with that, you can give ice packs. So ice packs are the best, and the hot packs are really a very good mode of treatment for relieving the pain with immediate effects. So these we follow in our clinics, and also we can use this at our homes to get relief of pain. And
with this, we can also add up the alternative therapies. Like we have so much of alternative therapies like acupuncture, yoga, and Varma relaxation techniques. All these in combination with the other therapies definitely will improve one's pain. And this acupuncture, it is a traditional Chinese medicine which is followed nowadays by many people, and that is giving a great result without any side effects. And maybe I will be happy to share you some points like for headache. If any person is having headache, you can just apply pressure over here. That is, see, this is the base of the thumb and this is the base of the index finger. In between, there is a point. Okay, you can just give a massage for a minute. Just giving a massage for a minute, you can see your headache getting relieved. That really works wonders. And when you flex or when you bend the elbow, there is a crease here, right? Can you see? There is a crease here. Yeah. If you can touch that and you can give a point, it improves your immunity. See, these are very simple steps and we can follow it, I think, and we will be getting benefited out of it. And people having high BP, if you want to get control, see, there is a point here. This is the middle finger, right? This is the middle finger. Can you all be able to see it? This is the middle finger, the nail bed. Can you see the nail bed? Above that, you have a point. So you can just give a pressure deeply for a minute and you can see your BP gets controlled. And this has to be done progressively day by day. And you can see that both the hands you can do. And you can see that the BP gets controlled day by day. So not only for this, we have so many acupressure points in our body to get relief of different kinds of pain. So this plays a major role, and acupuncture is a very good very good treatment for any kind of pain. In fact, for any bodily conditions also we can use it. For thyroid and for any problem, nausea, vomiting, fever. For each and every condition, we have certain points to be stimulated and you get relief of that. And we have this Varma. Varma is our own Indian traditional medicine, which is recently they have been using, but it is an ancient form of medicine, but now it is becoming aware because now people want to get rid of pain without taking any medicine. So that's how it is getting very popular nowadays. And Varma also, we have this headache relieving point. See, all you can see the eyebrows, right? Just the corner of the eyebrow 1 inch below. Here is the point. We call this point as Nakshatra Varma. Okay? You can just stimulate this point for a minute. You can close your eyes or you don't want to, also it's fine. Just try to give a pressure on this spot. Deep pressure. Yes. And you can feel that your headache is getting slower and slower. This is one Varma point, but we have so many Varma points to be treated for many conditions. So it will be very useful and it has no side effect at all. So if you use it, you will be very relaxed and that is going to help you in your pain. Then why not we just try that? So this is a form of treatment, that is Varma and acupuncture. There are other therapies, as Ms. Vyandashi ma'am said about yoga. Yoga plays a major role in improving the joint mobility and the flexibility because it has its own postures to be followed in a relaxed manner and in a breathing pattern. You will feel a great difference of your range increase, and I have felt that. And also, many people in my clinic, I have suggested yoga, and they have given me suggestions, ma'am. This is really working wonders. So, yoga is a very good form of treatment. It won't be a kind of like treating. It is like a form of exercise which is helpful to the whole body, not only a particular joint or particular type. We can do it for the whole body, and your body get very relaxed. And whatever pain is there, it will go. It will go on its own when you do this progressively. And there are many other alternative therapies with this, like yoga
and some relaxation techniques are there where we can relaxation technique where we can set up our mind, because pain is something related, not something, it is very much related to our brain concept, because we have this pain because of the previous experiences or fear or anxiety or stress that is causing the muscles to become tensed, and that is the spot we feel the pain. So if we follow this relaxation technique of just staying in a place and closing your eyes and saying just, I am good, my body is reacting, I am healing, and the part that is injured is healing. Just saying this at a place, in a calm place, and you're going to do this in a relaxed manner, definitely it is going to help you. And you have to do it daily with a point of doing it in a relaxed manner. This also will definitely help you. These are the other alternative therapies which are useful to make the pain or to reduce the pain intensities. And there are much to say about it. Now I'll just end up with saying some tips about neck and the back pain. What are the tips we can take it for the neck pain to get, if you have the neck pain, what you can do is, you don't use a high pillow. Please avoid using high pillow so that your neck is not too much flexed and you will not feel that pain. So don't use high pillows. And the next is, don't turn suddenly. Like when we don't tend to turn suddenly, but at times we might not feel like it is safe. Like we try to do this and we get into trouble. So don't side turn immediately, and don't use high pillows. And you can use this regular exercises to get relief of the neck pain. And for the back, if you're carrying any weight, lift the weight on both the hands with equal weight. See, if you're lifting some bucket full of water in one hand, you can also do the same on the other. Or you can just distribute that single weight into both of it and you can have it, so that you will not end up with neck and back pain. That really has an impact on the neck and back, which people are not aware of. So try to take up the weight which is equally distributed. And if you're going to take up anything, any object from down, see, for example, a pen is fallen and you want to take it, you don't go bend directly with your back and take it. What you can do is, you can bend your knees, just try to sit and take the pen, and then you can stand. In that way, these tips will help in not injuring your back or the neck, and you can follow this in your daily routine to become more flexible and pain-free. And I think, like I have told much about pain management, how to do pharmacologically, as well as what are the alternative therapies, and with physiotherapy, what are the treatment modalities or the management we can do. And I'm really thankful, Shantipriya ma'am, for giving me this wonderful opportunity. I'll end my session here. Thank you, sir, also for giving me this. Thank you, ma'am. Yeah, that was really great, Bharati. You have wonderful acumen in your field, and whatever tips you had given, no, especially because there's no body without pain in today's life. Sedentary lifestyle, I can call it as, like everybody has one pain or the other, either neck pain or back pain or stomach ache or leg pain, knee pain, whatever it is, just name it, they have it. And now the tips and various therapies, alternative therapies, which are available apart from the normal medicine, medical science, that really is going to be useful for each and every individual who has attended this session. And the way, the energy you carried right from the beginning till the end was really amazing. The same energy you were able to carry. I think you got it. That energy level was awesome. It was wonderful. I believe and hope all the students and all the viewers who are watching this in YouTube as well, Zoom also, would be greatly benefited with your wonderful session, and also apply it in day-to-day lives. Thank you so much for having come to this Acharya 2022 and honoring us. That was a great session. Pleasure, ma'am. I pass it over to Vaideshwaran.
Thank you, Dr. Bharati. You were saying that this is your first time coming on a Zoom session. It didn't look like that. You were sounding brilliant, and I think the tips you gave were also fantastic. Thank And you. as a person personally who sits in front of the computer from Thank morning to evening, this is very, very helpful for me. And I'm sure that I'll be practicing, if not all, at least most of the tips that you have shared. So thanks a Definitely. lot That, for I'll be grateful, sir, helping you. You can contact me for any queries related to exercise or anything. I'll definitely help you. absolutely. Thank Thank you. Thanks a lot for honoring us by being here. thank you. Our best wishes. Thank you. And now we are going to shift our focus a little bit. So we have been looking at physical and mental health wellness for some time. Now we're going to shift to another different topic. So most of us here are from Chennai, and we are all experiencing so much of heat. A lot of heat wave is happening. It's not just for us, it's across the world as well. So today there is a lot of talk on climate change and how we need to preserve our environment for the wellness of our own planet. So we have today the next speaker who I would call an environment crusader. He is associated with the Exnora, and he also is associated with Phoenix Foundation. He does a lot of philanthropic work, and he is a champion for planting trees across the city, and he has his own garden at home where he has a little over 1000 pots of plants in his own place. And he is going to come today and talk to us about maintaining successful home gardens. I don't think we can get a better person to talk about it, because every single person, every single one of us over here has a role to play in contributing towards the greenness and wellness of our surroundings. So without further ado, I would like to invite Mr. Indrajitu to come and talk to us. Mr. Indrajitu, the platform is yours. வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். வணக்கம். Yeah, you are able to hear my voice? Yes, sir, I can. Great, thank you. First of all, I would like to thank and congratulate Vaidishwaran sir and the team. So this is a great effort what you are taking, the marathon, almost all of us. I don't know how many people, must be 24 if I take it 30 minutes each. Congratulations once again. And I know Vaidishwaran sir as my guru. He has taught me a lot of things in computer application, especially 365 Office, make the presentation. And today I am presenting it. Also, I would like to thank all the participants. You are able to spend your lunch time between 1 and 1:30. Basically, it's a crucial time, right? Thank you very much. I would like to invite. I do not know which language is convenient to the participant. I would like to hear. Sir, we can do both English and Tamil, sir. Audiences. Okay, sir. Thank you very much. Because I don't know how many people are there from other places. So wherever possible, I shift it. Okay. I would like to share my screen because the presentation is important as far as the home garden is concerned. Yes, sir. You can share your screen. Right. Why home garden is important? Okay. First, I can tell a little bit. Vaidishwaran sir told actually my over enthusiasm, maybe 1000 pots. I have only 535 pots in my house. I counted it today morning. Right. I have in my front office entrance, and I have first floor balcony. Also, I have second floor open terrace. I call it as a roof gardening. And the third floor is the headroom. I would like to share my screen now. Yes, sir. Please go ahead. Are you able to see my screen? Yes, sir. We can. Yeah. Thank you very much. Some of you may not like this proverb. If you want to be happy for 1 year, get married. If you want to be happy forever, grow a garden, maintain it lifelong.
this, I would like to first of all say thank you to the participant, Thiru Indra-Kumar Ayya of Exonar Champion in home gardening. Thank you, sir. Thank you for your time. He's in the group. I visited Indra-Kumar sir house actually recently. I have seen full of garden, Mulige Totam, everything is there actually. So in front of him, I'm a very, very small person. Can you see the garden? You are able to see the voice? Sound is there? No, audio is not coming through, sir. No, this audio, the video is not having the audio. Yeah. My audio is okay? Your audio is okay, sir. Right. This video is not having audio because it has been shoot my camera. Right. Wherever noise is there, I think definitely it will come. So this is the second floor garden. I have taken it maybe few months back actually. Right now it's all well grown. You can see that new one also later. Look at it, rooftop. We call it the civil engineers as open terrace. And we use it for drying clothes, appalam, pickles. Some houses it is lovers' paradise during initial stage. Afterwards they fight. Balcony is of our house, apartment. You know that no senior citizens forced to spend time, relax with their grandchildren. Then front entrance, we used to keep over our shoe stand, sometime rangoli for festival time, and some people for the car, motorcycle. Right, my name is Indrajit, you may be knowing it. So this house, can you see 1970s, my auntie, Atai, actually, my father's eldest sister. She was living there actually. This is about 26 cents of land, and she has a house in the middle. You can see that, no, it's a hut, good side. So during our weekend, Saturday, Sunday, we used to go there and spend. You know why? No air conditioner is necessary, very cool. And we used to sleep on the floor, mud floor, with the sani modi verikam. It's very, very, smooth. And we eat a very simple food. This is a village house. And you can see the trees also. தென்னைமரம் இருக்கு, சுத்தி எல்லாமே இருக்கு, நடுவுல வந்து வயல்காடு இருக்கு, அதுல தண்ணி இருக்கு, கூலா இருக்கும். This is what the thing I spend it. Now, this is the house in the left side. You can see it is in the one photography from Mandavasi. Actually, I visited. And the right side, what you see is in Kyoto. My boss Yoshi Rabayashi. I visited Japan 13 times. So my boss Yoshi Rabayashi's house in Kyoto street. Both are green, you can see. And even you can see the sunrise cattle in the left side. That is happy, harmonious life. Our elders lived healthy, peacefully, generation by generation. Most of the people have lived over 80s. 78 years I have seen average earlier, yes. Not only in India, everywhere. In Japan, even people are 100 plus in many places. Now, can you see this? What happened? Many families moved to city life, full of houses, concrete jungle. Only concrete, everywhere. Can you see this sun, soil somewhere? No. This is there everywhere in India. Every city, metro city is having like this. Very common. No place, even for keeping our plants. Look at this. Fortunate. This is one of the apartment in Ananagar. The fortunate that person has put a small garden in front of the portico. You can see one tree, coconut tree, and also the car is parked outside. Look at this. Let me explain my story. This is my house. This photography taken during 2012 after I painted it again. No trees. Can you see? My car is parked. Even today I have this car, 15 years old. I had to go for FC next month. This is my house. How gardening started in my life. Everyone I meet, I bring the awareness nowadays. My elders, my seniors have taught me many times.
Now I ask you the question. Do you want to grow a nice home garden in your house? If you are living in an apartment, how and where will you start at your home garden? Can someone of you unmute and talk to me on this? Students? Yes, sir. Yeah, please. You can tell your name. I'm Mahalakshmi from English department, sir. Mahalakshmi from which college, madam? I'm from Queen Medicine. Yeah, I met you. I remember I met you. You are in my WhatsApp group. I remember. We planted some trees from Exonora. You met me? Remember? Yes, sir. I'm also an NSS student. Yeah, you're also in the volunteer. Okay, tell me. Do you want to grow a nice home garden in your house? Already I had some garden at my home, sir. What are all the plants you are having? How many pots you are having? Or how many trees are you are having in your garden? I'm having nearly 12 pots at terrace, and downstairs I'm having 5 trees and 2 pots, sir. Great, congratulations. Great. I am sure that your house full of oxygen. True? You know that every tree is emitting oxygen needed for 4 persons. So since you are having many pots, also the tree around your house, you will be able to enjoy. Thank you very much. Thank you. Right. Can you ask one more person who is not having a garden, living in an apartment? Okay, great. I'll go to the next. How and where you will start at your home garden? Right. This actually, I always give you a breakout. In this case, I didn't get it, so I went to the records. Here, you can see that roof gardening, balcony gardening, front entrance gardening. These are all 3 areas have been given. You look at it. This is the area where ground floor, you can see my house cat is drinking a milk. Can you see it? Someone can unmute and tell. Yes, sir. Right. Say this place, I have not used it. This is the scenario during Corona days. Somewhere in 2021, just Corona days, every day the cat will come. I used to put about 500 ml milk, happily drink and eat some biscuits and go. Even before I wake up at 4 o'clock, 3:35 itself, it will stand in front of my gate. So you can see that very fast. That means if you are not using your vacant place, somebody will occupy. That means காலியா எந்த இடம் இருந்ததுன்னா யாராவது ஒருத்தர் வந்து அதை ஆக்குபை பண்ணிப்பாங்க. இந்த கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு பூனை வந்து ஆக்குபை பண்ணிச்சு. ஆக்சுவலா இந்த பூனை எங்க வீட்டுல இல்ல, பக்கத்து வீட்டு எங்க இருந்தோ வருது, பால் மட்டும் குடிச்சிட்டு போயிடும். Next, can you see here? So this is the rooftop garden. In the rooftop garden also you can see that there are many places vacant. You can see that left side another video is running. There are 2 videos running now. One in the ground floor, other one is in the second floor. That's a roof, open terrace. Right? And you can see that there are a lot of vacant places. Then now you can see the balcony. There also see vacant places. I'm only showing that this was during Corona days. That time I have only 160 plus pots in my home. I didn't have 500. Can you see vacant place? Right. Then going to the next. You are able to get this sound? Can you get this sound? Hear the sound? Someone can unmute and tell. Yes. This is the Chittakurvi, sparrow, singing. Every day I go to my garden at 6 o'clock after my puja. I wake up every day 4 a.m. 4:30 Vedantari Maharishi Yogam. 5:30 I finish my puja. 6:30 I will be in my garden by late. One day I recorded this video is from my garden. Sparrow. One day I clicked it.
Actually, this is from a neighbor house just above me, my house, neighbor. The madam also having good garden. Can you see that? Only I was lucky to shoot 10 plus sparrows. All the photography taken by me. My garden, like this, is grown. Then going to the next. I want to put it once again, just for listening the sparrow. Because nowadays it's very difficult to hear this voice in city. Now, coming to the home gardening, this is all the thing, photography is from my house. The home gardening shall reduce the stress in our mind. That means peace within. நமக்குள்ள அமைதி கிடைக்கும். Around our family, நம்ம ஃபேமிலிக்கு அமைதி கிடைக்கும். சுத்தி இருக்கிற நண்பர்களுக்கு அமைதி கிடைக்கும். And the whole universe will be thing, and we will be having a harmonious green environment. இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வராங்க, நண்பர்கள் வராங்க, நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர் உட்கார்ந்து டீ குடிக்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரீன் பார்க்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கும், மனசு அமைதியா இருக்கும். How to start home gardening? ஒரு சில வீட்டுகள்ல இடம் இருக்கும், ஆனா அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இருக்காது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஹோம் கார்டனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணனா first we need to locate a place where free space is available, either rooftop abdina terrace if you are living in an individual house, balcony if you are living in apartment or individual house, or house front side. So இது என்னன்னா நமக்கு புரிதல் வேணும். You have to find the location, எவ்வளவு பாட் வைக்கலாம், எங்க வைக்கலாம்ன்றத பண்ணணும். சப்போஸ் நீங்க இந்த லொகேஷனை யூஸ் பண்ண இல்லனா என்ன பண்ணுவாங்க, somebody else will occupy. என்ன பண்ணுவாங்க, கர்டன் பாக்ஸ் கொண்டு வந்து வச்சிருவாங்க. நம்ம வீட்டுல சுண்ணாம்பு அடிப்பாங்க, சுண்ணாம்பு அடிச்சாங்கன்னா அந்த காலியா இருக்கிற அந்த டப்பாக்களை கொண்டு வந்து வச்சிருவாங்க. இதெல்லாம் நிறைய பீப்புள் யூ கேன் ஆஸ்க். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியால நம்ம ஸ்பேஸ செலக்ட் பண்றோம். அந்த ஸ்பேஸ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு சில நேரத்துல நம்ம நெய்பர் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட ஃப்ரண்ட் கார்டன் எதிர் வீட்டுக்காரங்க கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும். ஏன்னா ஒரு சில நேரத்துல அவங்க சொல்லுவாங்க, எனக்கு இன்டர்ஃபியரன்ஸா இருக்கு, எனக்கு கொசு வருது, என் தண்ணி விழுதுனா நான் வழுக்கி விழுந்துருவேன், அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதனால ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். ஸோ நெய்பர் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும். அதே மாதிரி உங்க வீட்டு முன்னாடி ரோட்ல மரம் வைக்கணும்னா முனிசிபல் கார்பரேஷன் கிட்ட சம்டைம் பர்மிஷன் வாங்கணும். மேல கேபிள் போவோம், இல்ல கீழே கேபிள் போவோம், அந்த கேபிள் அவங்க திருப்பி திருப்பி தோண்டுவாங்க. ஏன்னா நம்ம ஊர்ல ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கேபிள் தோண்டி எதனா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஒர்க் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. அதனால என்னன்னா அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும். அடுத்து கண்டெய்னர்ல வைக்கிறீங்கன்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஃப்ளவர் பாட், பிவிசி பாட், காங்கிரீட் பாட், மட் பாட், ஆல்வேஸ் ஐ அட்வைஸ் மட் பாட். என்கிட்ட இருக்கிறதுல more than 60% மட் பாட். ஸோ நீங்க இடத்த செலக்ட் பண்ணணும். லொகேஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்ரூவல் வாங்கணும் நெய்பர் கிட்ட, முனிசிபல் கார்பரேஷன் கிட்ட, இல்ல உங்க ஃபேமிலி நண்பர்கிட்டயே கூட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். வீட்டுல 4 பேர் இருந்தாங்கன்னா 3 பேர் ஒத்துப்பாங்க, ஒரு ஆள் ஒத்துக்க மாட்டாரு. அவரு ஏன் கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அடுத்தது collect natural fertilizer using waste vegetable, good soil using thing. ஐயா இருக்காங்க, இந்திரகுமார் ஐயா இதுல இருக்காங்க. அவங்க அந்த ஃபெர்டிலைசர் எப்படி பண்றதுல எக்ஸ்பர்ட். எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, நாங்க புரிதல்ல எங்க வீட்லயே ஒரு சில இடத்துல பண்றோம். ஸோ உங்க வீட்டுல இருக்கிற காய்கறிகள், இலைகள், மண்ணை எல்லாமே வச்சுட்டு நீங்களே உங்களுடைய இதுல ஃபெர்டிலைசர் பண்ண முடியும். அது ஒரு புரிதல். அடுத்தது pick up your favorite plants from green nursery or sow seeds. விதை நீங்களே விதைக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா நீங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கிற நர்சரிக்கு போலாம், இல்ல எங்களுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோரர் கிட்ட கேட்கலாம். நாங்களும் எக்ஸ்ப்ளோரர் மெம்பர்ஸ் இருக்கோம், நாங்களும் கொடுப்போம். எங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு காலேஜஸ்க்கு எல்லாம் கொடுத்துருப்போம்.
பாரதி உமன்ஸ் காலேஜ்ல ஒரு 140 மரங்கள் நட்டிருக்கோம். ஈவன் பிஎம்சில கூட நாங்க நட்டிருக்கோம். அதனால நீங்க எங்ககிட்டயும் கேட்கலாம். வீட்டுக்கு எல்லாரும் கொடுப்போம். சம்டைம்ஸ் என்னெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 20 செடி என் கார்ல இருக்கும், கொண்டு போறேன், 20 செடி நடுவேன். சம்டைம்ஸ் சம் பீப்புள் கேட்பாங்க, கொடுப்பேன். அப்புறம் சூஸ் த சீட்ஸ். என்ன சீட்ஸ் போடலாம்? ஃப்ளவர்ஸ், பூச்செடிகள் பண்ணலாம், லீஃபி வெஜிடபிள், கீரைகள் பண்ணலாம், ஆர்கானிக் வெஜிடபிள், கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய், உங்களுக்கு பிடிச்சதை போடலாம். ஃப்ரூட்ஸ், கொய்யா, மாதுளை போடலாம். ஹெர்பல் பிளான்ட்ஸ், துளசி, துளசியில விதவிதமா இருக்கு, வெத்திலை, அது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பிடிச்ச ஹெர்பல் பிளான்ட்டை வைக்கலாம். சோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ அந்த விதைகளை சூஸ் பண்ணிக்கிங்க. இல்லாட்டினா எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, எக்ஸனோரா மெம்பர்ஸ் வீட்டுக்கு வாங்க, எக்ஸனோரா சாம்பியன்ஸ் வீட்டுக்கு வாங்க. இந்திரகுமார் ஐயா வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா 4 செடி உங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுத்து அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. அவங்க வீடு வந்து 15 லட்சம் பேர் விசிட் பண்ணிருக்காங்க. அற்புதமான இடம் பம்மல்ல இருக்கு, சங்கர் நகர்ல. அடுத்தது பிளான்ட் சாம்பிளிங் வித் கேர் அண்ட் லவ் அண்ட் மெயின்டைன். அதாவது என்னன்னா, உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய செடிகளை வித் லவ், அன்போட, வித் மரியாதையோட, ரெஸ்பெக்டோட பண்ணுங்க. சம் பீப்புள் மெதிச்சிடுறாங்க. ஒரு சில காலேஜ்ல நாங்க வைக்கும் போது அது மேல காரை ஏத்துறாங்க. மனசு ரொம்ப வேதனையா இருக்கும். அந்த செடி நல்லா வளர்ந்துருக்கும், அது மேல காரை ஏத்துவாங்க. சோ இதெல்லாம் நடக்கும். அதனால வந்து என்னன்னா, மெயின்டைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் என்ஜாய் ஆஃப்டர் க்ரோயிங். ஒரு செடி பாக்குறீங்க படத்துல ரைட் சைட்ல இருக்குது, ரெண்டுமே வந்து ஹைபிஸ்கஸ், செம்பருத்தி பூ. பாருங்க 2 கலர்ல இருக்கு, ஒன்னு ரெட்டா இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து ஆரஞ்சுல இருக்கு. சுத்தி கிரீன். அது பக்கத்துல பாருங்க பப்பாளி இருக்கு, இந்த பக்கத்துல வெத்தலை இருக்கு. இதெல்லாம் அற்புதமான செடிகள். தென் இப்படிலாம் வந்து ஹோம் கார்டன் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கணும். ஹோம் கார்டன் நீங்க உங்க ரூஃப்ல வைக்கலாம். அன்யூஸ்டு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ வந்து கன்வெர்ட் பண்றீங்க, இட் பிகம்ஸ் a nice garden. ஒரு வியூ பாத்தீங்கன்னா டாப்ல இருந்து எடுத்துருக்கேன். ஹெட் ரூம்ல மேல போயிட்டேன் நானு. மேல இருந்து உங்களுக்கு கீழே எப்படி கார்டன் இருக்குன்னு பார்த்திருக்கேன். என்னுடைய கார்டனை தான் பார்க்கலாம் நீங்க. வாழை இருக்கு, மல்லி இருக்கு, 13 வகையான ஹைபிஸ்கஸ் இருக்கு, 13 கலர். ரோசா இருக்கு, மல்லியில கூட 3 வகை இருக்கு, துளசியில 3 வகை இருக்கு. இது வந்து அதே வியூல ஒன்னு டாப் வியூ, அதே தான் ஐ எம் ஷோயிங் இன் தி சேம் வியூ. நடந்து போறேன் அந்த இடத்துல. இதுல வந்து ஆட்டோ ஸ்ப்ரே சிஸ்டம் நான் வச்சிருக்கேன். ஷவர் மாதிரி போட்டுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் ஷவர் பண்ண பிறகு இந்த போட்டோகிராஃபி எடுத்திருக்கேன். முன்னாடி எல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் கார்டன்ல வந்து தண்ணி இது பண்றதுக்கு மட்டும் பண்ணுவேன். இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 நிமிஷம் போதும். ஆட்டோ ஸ்ப்ரோ 80% கவர் பண்ணிடுது. அதுக்கப்புறம் மீதி எங்கெல்லாம் கவர் ஆகலையோ அது மட்டும் நான் வந்து பைப் வச்சு அடிக்கிறேன். இது அன்னாசி, 3 அன்னாசி பழம் காய்ச்சது. ஹைபிஸ்கஸ், டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ். ஹைபிஸ்கஸ், அடுக்கு செம்பருத்தி, அன்னாசி, கொய்யா, பின்னாடி சிகப்பு கொய்யா, சாமந்தி 2 கலர் இருக்கு, சுண்டைக்காய், ரோஜா, அல்மேண்டா, ஹைபிஸ்கஸ், சங்குப்பூ கொடி, again ஹைபிஸ்கஸ், மாதுளை அந்த கடைசியில் இருக்கிறது. தென் பால்கனிக்கு வந்தாச்சு. அதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500+. இதுக்கப்புறம் நீங்க அது மேல ஏறி போலாம். ஹெட்ரூமுக்கு போறதுக்காக ஒரு லேடர் வச்சிருக்கேன், அது வழியா போலாம். அந்த மூலையில அகைன் ஹைபிஸ்கஸ், இந்த சைட்ல வந்து அரளி, ஹைபிஸ்கஸ், வாழை, செவ்வாழை இருக்கு ஆக்சுவலா ரைட் சைட்ல உள்ளது. அதுக்கப்புறம் அந்த பப்பாளி இருக்கு. இதுதான் என்னுடைய முழுமையான தோட்டம். இங்கதான் 300க்கு மேல ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு. 300+ ஸ்பாட்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளோர்லயே இருக்கு. இப்ப கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கலாம், 360 கிட்டக்க இருக்கலாம். ஹேங்கிங் பாட்ஸும் 11 இருக்கு.
முடிஞ்ச இடத்துல ஹேங்கிங் பாட் வச்சிருக்கேன். அது வந்து மே ஃப்ளவர்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பீக்கர் மாதிரி ஆரஞ்சு கலர்ல பூ பூக்கும். மே மாசம் ஜூன் மாசம் பூக்கும். ஒரு சில இடத்துல நான் அந்த கிரீன் பேக்கை வச்சிருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு சில நாள்ல கிடைக்கல, அப்போ பாட் கிடைக்கலன்னா ஆர்டர் பண்ணுவேன், வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அங்க விநாயகர் ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்கு, டெய்லி பூஜை பண்ணுவோம். ஹோம் கார்டனிங்ல எங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேட்டது, அடுத்தது பால்கனி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது ரூஃப், செகண்ட் ஃப்ளோர். சோ இது பால்கனி. லெஃப்ட்ல பாக்குறது வந்து நீங்க காலியா உள்ள இடங்களை பாக்குறீங்க. இது வந்து கொரோனா காலத்துல செப்டம்பர்ல இருந்த நிலை. காலியா இருக்கு, நிறைய இடங்கள் காலியா இருக்கு. இப்ப ரைட் சைட்ல பார்க்க போறீங்க பாருங்க, நான் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிட்டேன். மேல ஒரு ஹேங்கிங் பாருங்க, சுத்தி அந்த பால்கனி ஃபுல்லாவே எல்லா இடமும் செடிகள். ஈவன் ஐ ஹாவ் ஆர்கிட் ஆல்சோ, ஐ காட் இட் ஃப்ரம் தாய்லாந்து. பாருங்க எல்லா இடத்துலயும் செடி. எங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்க வச்சாச்சு, ஒரு ட்ரீ மாதிரி வச்சு பார்த்து வச்சிருக்கோம். இந்த பால்கனி மட்டுமே 58 பார்ட்ஸ் இருக்கு டோட்டலா. நான் தினமும் காலையில 5 மணிக்கு விளக்கு ஏற்றுவேன். 18 விளக்கு எங்க வீட்டுல ஏறும். அதுக்கடுத்து அங்கிருந்து இறங்கி வர இடத்துல மணி பிளான்ட் இருக்கு, கொடி. ஸ்டெப்ல இறங்கி கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு வரேன். இங்கதான் பாருங்க என்ட்ரன்ஸ்ல கார்டன், அங்க ஒரு விநாயகர் ஸ்டாச்சு இருக்கு, சுத்தி கார்டன். இதுதான் ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸை நம்ம பியூட்டிஃபை பண்ணலாம். நம்ம வீட்டுக்கு வர பெண்மணிகள், குழந்தைகள் எல்லாருமே இதை லைக் பண்ணுவாங்க. காலையில எழுந்த உடனே 5:30 மணிக்கு பூஜை பண்ணுவேன் டெய்லி. இப்ப பாருங்க, அந்த பூனை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற கார்டன் ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்களா, முன்னாடி பூனை உட்கார்ந்துட்டு இருந்தது, அந்த இடம் கார்டன் ஆயிடுச்சு. சோ பூனையை நான் எங்க அனுப்பிட்டேன்னு பாருங்க, இந்த இடத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் பூனைய. கீழே அவருக்கு கீழே பால் இருக்கு. இங்க ஒரு விளக்கு ஏத்துவேன், சவுத் வெஸ்ட்ல ஒரு விளக்கு ஏறும். அங்க ஒரு கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ. இதுதான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல உள்ள என்ட்ரன்ஸ். இது மொத்தம் சேர்ந்துதான் 3rd ஃப்ளோர் ஹெட் ரூம், 2nd ஃப்ளோர் எல்லாம் சேர்த்து டோட்டலா 535 பார்ட்ஸ் ஆக்சுவலா. ஹோம் கார்டனிங்ல பாருங்க, இதுங்க பால் அமைச்சிட்டேன் பாருங்க. அவரை ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ்ல அனுப்பிட்டேன், அவரை பூனையை அனுப்பிட்டேன். பூனைக்கு பால் வச்சாச்சு, அங்கதான் அவர் குடிக்கிறார் வந்து. இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடமும் கார்டன் தான் ஃபுல்லா. கீழே வந்து ஃபுல்லா கார்டன். இப்போ அதுக்கப்புறம் நான் டெவலப் பண்ணது. இத பாருங்க, பால்கனி. தட் மீன்ஸ் எப்படி ஃப்ரீ அன்யூஸ்டு ஸ்பேஸை நம்ம யூஸ் பண்றோம்ன்றதுதான் இங்கே. அன்யூஸ்டு ஸ்பேஸை கார்டனுக்காக யூஸ் பண்ணும்போது we are beautifying your house. When we are beautifying our house, not only we are benefited, நம்ம வீட்டுக்கு வரவங்களும் அமைதியா வருவாங்க. இதுதான் என் வீட்டுல உள்ள என்ட்ரன்ஸ். இந்த மரத்தை நான் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது, முன்னாடி கார் இருந்தது, இப்ப பாருங்க நான் இது வச்சுட்டேன். காருக்கு இடம் வைக்கணுன்றதுக்காக ஷேடோ வேணும்ட்டு காரை முன்னாடி உள்ள பார்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்ப வெளியே கொண்டு வந்து பார்க் பண்றேன். ஒரு மரம் வச்சுட்டேன், புங்கன் மரம் வச்சிருக்கேன். அது ரைட் சைட்ல இருக்கு பாருங்க, நல்லா வளர்ந்துடுச்சு. இப்ப என்ன பெனிஃபிட் கிடைச்சது உங்களுக்கு? The entire family will be benefited with peaceful garden. Flowers இருந்ததுன்னா fragrant environment. அப்புறம் ஒரு 5 மாசம் வளர்த்த பிறகு பாருங்க அது கண்டினியூஸா எப்படி ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. கொரோனாக்கு அப்புறம் உள்ள ஒரு போட்டோ இது. அரளி செடி இருக்கு. இது வந்து என்னன்னா, இந்த கிரசாந்தம் சாமந்தி பூலாம் வந்து சீசனல். இங்க பாரிஜாதம் இருக்கு பாருங்க, ஒயிட்ல பாரிஜாதம். எந்த பாரிஜாதம் 12 செடி இருக்கு. செண்பகம் செடி 1 இருக்கு. மனோரஞ்சிதம் செடி வந்து இந்திரகுமார் ஐயா எனக்கு கொடுத்தாங்க, அது வீட்டுல இப்ப வளர்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த போட்டோகிராஃபில அது இல்ல.
லில்லி அங்க ஒரு பாட் இருக்கு, அந்த பாட்லயே லில்லி இது இருக்கு. ரோஜா காக்டஸ் வெரைட்டி, அதுலயும் ஃப்ளவர் வந்திருக்கு. I have one more slide, sir. I will finish it. Sure, sir. Please go ahead. Look at the beautiful flowers. All the flowers are from our garden only. I have not taken any photography outside, nothing from Google. Everything is from my camera. So when you see these flowers, your stress is going down. Please watch the video of our home in all the 3 places. I put all the 3 videos together to save time. Some of you may be in my Greenpeace group. You may be seeing my upgraded garden every day. Maybe Vaidiswaran sir is enjoying. Yes, sir. And you can see that there is a pungan tree has grown, and I have put the car also below. So my car is also in the shadow during daytime if I am parking. So I am sure that now you all will start your home garden. Am I right? People who are not having the home garden, please start at least ஒரு துளசி செடி வைங்க வீட்ல. 10 துளசி செடி வைங்க. சங்குப்பூ ஈஸியா வரும், மணி பிளான்ட் ஈஸியா வரும். உங்களுக்கு என்ன புரிதல் இருக்கோ ஒன்ஸ் நீங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா விட மாட்டீங்க. ஏன்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு பாட்டு தான் வச்சிருந்தாரு. இப்ப போய் நான் போன வாரம் பாக்குறேன் 23 பாட்டு வச்சிருக்காரு குன்றத்தூர்ல. என்னுடைய நேட்டிவ் குன்றத்தூர் 23 பாட்டு வச்சிருக்காரு. இப்போ அவருக்கு ஐயா நான் உங்களை பார்த்துட்டு நானும் வந்து டெய்லி ஒரு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றாரு. சோ அற்புதமான செடிகள் ஹேங்கிங்க வைக்கலாம். உங்களுக்கு இடம் இல்லைன்னா வால்ல மாட்டலாம், பாருங்க ஹேங்கிங்ல போடலாம். எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ பிளேஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ண வேண்டியது என்ன, மண்ணை வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணணும், மாத்தணும், வாட்டரிங் டெய்லி பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் வாட்டரிங் எவ்வளவு வேணுமோ அதை பண்ணணும். ஒரு சிலதுக்கு அதிகமா தேவைப்படும், ஒரு சிலதுக்கு மிதமா தேவைப்படும், ஒரு சிலதுக்கு தேவையப்படாது. கேக்டஸ்க்கெல்லாம் ஸ்பூன்ல தான் ஊத்தணும். ஒரு ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் ஊத்தணும். நிறைய ஊத்தினா அழுகி போயிடும். Yeah, this is my 6 minutes video. That's why it's going more. Right now, like this. Say this is my walking place. Every day I go Constables Road ICF. Morning 7:30 to 9. I used to walk minimum 40 minutes. Let's make our family, neighbors, friends, and everyone happy. The world will become a better place because we are here. With our hard work and best efforts, we reduce global warming. Thank you everyone. I will meet you with my next presentation. Tree plantation with Acharya. Big trees growing. Thank you. Nandri வாழ்க வளமுடன். Wonderful, sir. எங்கும் பசுமை, எதிலும் பசுமை, எல்லாம் பசுமை, என்முன் பசுமைங்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு பசுமை நிறைந்த ஒரு செஷனா இது அமைஞ்சிருச்சு. மார்னிங்ல இருந்து லைக் இட்ஸ் so nice, so calming, so cool and so peaceful to watch from your அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்ப கேக்குறாங்க, எங்களுக்கு வந்துட்டு உங்க கார்டனை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. Welcome madam. Always you are welcome. You can fix appointment. I am available in the house morning 4 to 8 a.m. every day. Okay. And evenings I am available maybe sometimes 5 o'clock, maybe sometimes 6 o'clock. Even I am not available, you can visit my garden because my house is open always. My son or wife may be there. You can look at the garden, just walk in on the side of the thing because the balcony entrance is easy. You can see, no problem. Everywhere is there, and even you can take the plant also. I have some saplings with me. I always, whoever comes, you can take it. If you just come to house in front of my compound wall, I keep at least 30 saplings. Whoever wants, they can take it. Even person walking on the road can take it. Also, water bottle will be there, biscuit will be there. You can drink water bottle, take biscuits also. So kind of you, sir. Really wonderful. We would have a talk with our students, and whoever is interested, definitely we will fix a day. Don't you think that would be nice, Vaidi?
we could go on a field If visit. you come when I am available, I will be able to explain each plant name, whatever I learned from our champions. Say, Acharya is planting every day 200 plants. Today is 23rd day. Wonderful, that? sir. Corona time, everybody is sleeping. 1,000 continuous days plantation, given order by our founder, Nirmal Kumar Ayya. So we are just following. Chennai, every day plantation starts 6 a.m. People are coming. Today we crossed 2,20,000 plant saplings in Chennai. That's wonderful to hear and great, nice. I pass it over to Vaidi, and I think we are getting ready to invite our. Thank you very much. Thank you for your time. Absolutely. Thank you. It was wonderful listening to you, and I'm getting comments here. Actually, comments are like flying on YouTube, actually, and also in Zoom. So it was a very, very wonderful session. Our humble pranams to you for spending your valuable time with us today and educating all of us on home gardening, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Right. Thank you, sir. Now I'll pass it on to Ms. Shanti Priya to introduce our next speaker for Acharya 2022. Yeah, Dr. Mrs. Uma from Physical Education Department. Am I right, Vaidi? Dr. Uma, ma'am, from Yes. Yes, like okay. Now you are visible, ma'am. I was not able to see you. Yeah, and I am really honored to introduce inspiring personality from the Physical Education Department, Queen Maris College. She really loves her college so much, and you just name anything she is ready to do for the students' upliftment and the development of the college. And the physical education field and the sports field, so many students have been benefited with her wonderful captaincy. She is the head of the department, and she really conducts a lot of inspiring, motivating workshops, seminars, and take the students around to explore and experience. And I feel definitely you are a boon to the students, ma'am. And many students love her because she is so compassionate and a real darling to all the students of her department and also the whole of the college as well. And I really welcome you, ma'am, and we are honored to have you here. And you are going to speak on a wonderful topic, scope and demand for this physical education. Many people feel like, what is this physical education department? In what way it is helping? Now, the scope and demand is really increasing high globally. Not only I'm talking about state level or national. And madam is here to really give us a lot of insights and throw light on the arena. Welcome, madam. I pass it over to you. Thank you, Shalini, for your nice introduction. Thank you. Good afternoon to all. I'm extremely thankful to Mr. Vaidishwaran and Shanti Priya, Mr. Shanti Priya, for providing me this beautiful and wonderful opportunity for me to share my views in this online platform, that too on this special day, that is World Trainers Day. Thank you, Shanti Priya, and thank you, Vaidishwaran sir. My topic is worldwide scope of physical education. So, wrong concept irukku. Physical education படிச்சாங்க அப்படின்னா they can work only as a physical education teacher or physical director in schools or colleges. இந்த மாதிரி தான் ஒரு thought இருக்கு எல்லார்ட்டையுமே. But as far as scope is concerned, physical education is a vast subject. It deals about the biological, psychological, physiological, and nutritional aspects of sports. So, moreover, it is an interdisciplinary subject, knowing factors which can keep the human body healthy so that he or she, they can play their best and show their best in their performance wise. Nowadays, physical education is a compulsory subject in all schools. Moreover, in all schools and colleges,
why not in universities also? There is a growing awareness among the people that physical activities and studies are equally important. If we take courses wise, after they complete their +2, a student from any, only thing is she or he must be a sports person or sports interested person. Many government and private sectors, institutions, colleges offer diploma courses and certificate courses and degree courses and postgraduate courses in physical education. As far as physical education courses and diploma-wise courses concerned, in physical education, 2 years diploma courses are there in aerobics, yoga training course, and yoga and physical education. If you take degree courses, 3-year degree courses in BA in physical education, BSc in physical education, BSc in yoga, BSc in BA in yoga, BPES, and Master of Degree, MPEd like Master of Physical Education, Master of Physical Education and Science, and doctorate level also. If you take certificate course, 1-year course in aerobics, yoga and yoga science, yoga and naturopathy, and so on. If you take career and job oriented like that, there is massive demand in physical education instructors or teachers or trainers or gym trainers in various sectors. They can get employment over there in sports and health institutions or fitness centers or yoga centers or sports clubs and gymnasium, stadium, schools, colleges, corporate sectors, health and sports related organizations, etc. Apart from this, after completion of any degree with sports excellence, they have to do NIS, that is 1-year course, National Institute of Sports, course at National Institute of Subhash Chandra Institute of National Subhash Chandra Institute of Sports, that is running in Bangalore and Patiala, Trivandrum, etc. So physical educationists can work on various profiles as follows. Before that, you all know that Tamil Physical Education Sports University, that is the first public sports university established in India, that too in Tamil Nadu, in the year 2005. They offer various branches of physical education in regular stream as well as in distance education also. So if you take the career level, job level in various sectors, the first one, adaptive physical education specialist, that is, they can work in schools or centers, but they have to work with children with special needs. Special children will be there. So they have to work with special children. They have to complete their BMS course, that is Bachelor of Mobility Science. They can draw salary of 3 to 5 lakhs per annum. The second thing, adventure outdoor educator, that is, being an instructor in the relevant institutions, they can organize adventurous activities like mountaineering, hill climbing, like that. The eligibility means they have to complete specific certificate course from Himalaya Institute of Adventure Sports, that is in Uttarakhand. They can get salary of 30,000 to 50,000 per month in India. But if they go for abroad and all, they can get more than 2 lakhs per month, 2 to 4 lakhs per month. Then aerobic instructor, they can serve for people of all ages and all sizes of the body to exercise and got health there. They can work in hourly basis like fitness centers, and they can, if they are sound enough means they can set their own clinic or own centers in aerobic independently. They can draw a salary of 20,000 to 30,000 per month in India. Then athletic and other games coaches, the special coaches, they can work as a specialized coach in specific games and athletics to prepare the students for the competitions like national wise, international wise, or Olympic wise, or Asia wise, or district wise, like that. So the eligibility criteria, they have qualified NIS course, I said earlier, NIS course, National Institute of Sports in Patiala, Trivandrum, and other centers. They can draw salary of 35,000 to 75,000 per month. Then camp director,
So they can design the camp activity pertaining to various types of games and planning day-to-day activities and administration of the camp, like national camp or universities camp or all India university camps and state camps like that. Then eligibility means they have to qualify themselves. They have to write an examination like officiating examination in specialized course or specialized game. They can work in colleges and universities and schools, etc., or private corporate sectors also. They can teach classes, undergraduate and postgraduate students at college levels. And eligibility, only thing they have to clear the national eligibility test organized by the University Grants Commission. They can get salary of 50,000 to 1 lakh per month. Then community sports director. Sports director is an executive management positions in a body concerned with the sports. They can become a sports director in private companies, schools, colleges, semi-government companies, railways, airways, etc. They can draw salary of 50,000 to 75,000 per month. Corporate wellness specialists. Nowadays, corporate sectors and companies are focusing much on their employees' health and wellness. Definitely, they can work as a corporate wellness specialist in corporate sectors, and they can draw salary of 40,000 to 60,000 per month. The next, dance instructor. Dance but not like other dances. It is completely different from regular dances, Zumba, salsa, aerobics, like that. Teaching variety of dance styles and techniques to students to take part in the dance classes from beginners to advanced level. They can also become a dance instructor like Zumba, salsa, etc. Salary they can draw rupees 500 to 800 per hour, hourly basis. Then exercise physiologist, they need to investigate how people are responding and adapting themselves to various skills and various activities and various sports performances and improve their performance and fitness level. They provide scientific support, scientific knowledge, support to the athletes and various teams. Eligibility means they have to complete a certificate course in exercise physiology. They can draw a salary of 40,000 to 80,000 per month. The next one is fitness instructor. As a fitness instructor, they will provide fitness guidance to help their clients or to improve their physical condition, like that. Then salary, they can draw 25,000 to 40,000 per month. The nutritionists, in addition, they advise people on what to eat and what not to eat, especially the sports people, sport competitors, those who are performing in state level, national level, or international level, or Olympic level, or Asian level. அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னா இந்த ஸ்பெசிபிக் பேட்டர்ன், நியூட்ரிஷன் பேட்டர்ன், என்ன மாதிரியான டயட் பேட்டர்ன் எடுக்கணும் அவங்க ப்ரையர் டு த காம்படிஷன், டூரிங் த டைம் ஆஃப் காம்படிஷன், ஆஃப்டர் த டைம் ஆஃப் காம்படிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி செஷன்ஸ்ல அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி டயட், ஹவு மச் கேலரி தே ஹவ் டு டேக் அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் கோர்ஸ் நம்ம படிக்கணும், இந்த பசங்க படிக்கணும். ஸோ தே ஹாவ் டு கிளியர் தி சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இன் நியூட்ரிஷன். So they can draw salary of 50,000 to 65,000 per month. Then occupational therapist, they helps people of all ages who are physical, sensory, cognitive problems to regain independence in all areas of their lives. For eligibility, they have to complete their occupational therapy course, certificate course. They have equipped fully about knowledge of each and everything regarding the muscles origin, insertion, neural aspects and nerve aspects, bones aspect, joint aspects, everything they have to have the thorough knowledge about it. They can get salary of 35,000 to 45,000 per month. Then as a physical education teachers, every schools require nearly as per the student strength, they are employing more physical education teachers or physical trainers who should have BPEd or MPEd degree in the schools and colleges. MPEd is enough for the college level, but they have to clear the NET examination. Primary level to senior secondary school level in government schools and private schools and matriculation schools, CBSE schools, mostly எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயுமே PET is very much essential. அதாவது அவங்களுடைய தேவை ரொம்ப தேவைப்படுது. பிகாஸ் டிசிப்ளினரி வைஸ் எல்லா ரொட்டீன் ஃப்ரம் த மார்னிங் டில் த ஸ்டூடெண்ட் அவங்க கேம்பஸ் விட்டு வெளியில போற வரைக்கும் the physical education teachers, they are taking much care about the students.
So அதுல வந்து அவங்க they can get salary of 25,000 to 1 lakh per month. It depends upon the institution. Then physical therapist. They treat human body disorders and they can help to manage illness or injuries to all the systems of human body. Especially they are required in almost all hospitals, clinics, and schools also. They can get salary of 35,000 to 65,000 per month. Then recreational therapist. They use creative, healthy methods to help people with illness or disabilities, and they become active again. They teach arts, crafts, sports, minor games, dance items and drama, music, etc. to help the patients. And they work with doctors and psychologists and social workers and physical therapists also. They can get salary of 35,000 to 45,000 per month. Then they can work as a referee and umpires. So it is a professional responsibility for the sports person and sports to conduct the game following all rules and regulations of the sports specific sports. So they have to do their NIS course. Apart from this, they have to write appreciating examinations, which is organized by the concerned associations, and they have to clear the examinations both practically as well as theoretically. Soon after they're passing their exam, they are getting chances for umpiring or officiating in state level or district level, national level or international level matches or tournaments. Regarding the salary, they can get 1,000 to 5,000 per match. Then rehabilitation specialist, it helps people physically and mental abilities, disabilities, to reintegrate into the society, and they motivate them to live independently. They help the clients to find the type of work suitable for their disability. They're eligible, they have to get a suitable license before they can be considered as rehabilitation specialist. They can get salary of 35,000 to 50,000 per month. Then sports broadcaster. In sports broadcasting is also called sports commentators. They were also known as sports announcers. Eligibility after their BPEd or MPEd, they need to take a separate certificate course in sports broadcasting or sports journalism and sports entertainment and public speaking. They can draw a salary of 50,000 to 1 lakh per month. Then sports journalist, they deals with the coverage of sports events and sports personalities interviews across the globe, form of writing the reports and matters pertaining to sports activities happening day to day. Then eligibility, they have to complete their sports journalism course and diploma course or certificate course from the reputed institution. They can get salary of 50,000 to 1,25,000 per month. Then sports medicine physician. They get specialized training, both treatment as well as prevention of illness and injuries. அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் மூலமாவே இன்ஜுரிஸோ இல்ல ஏதோ டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் மூலமா த்ரூ எக்ஸசைஸ் தே வில் ரெக்டிஃபை த ஃபால்ட். அதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் பிசிஷியன். பட் இதுக்குமே தே ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் பிகாஸ் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி ஓரியன்டட் வித் ஹியூமன் பாடி. அப்படிங்கிறப்ப மெடிசன் வந்து we are giving by through therapeutical exercise தான் நமக்கு அது மெடிசனா கொடுக்குறோம். So they should be very careful. They complete the degree course or certificate course in sports medicine. They have to complete 1 to 2 years additional fellowship training in sports medicine from NSNIS. That is very, very important. The salary is 65,000 to 1 lakh per month. Then sports psychologist. To become a sports licensed psychologist, they have to clear the psychology course. One must practice 2 years under reputed institution and pass the qualifying examination also. They have at a salary of 35,000 to 50. They collect and analyze the information based on sports performance pertaining to sports events like football, basketball, volleyball, hockey, etc. They can get salary of 35,000 to 50,000 per month. Then yoga instructors, as we all know that everybody, we can
see so many yoga centers and fitness centers. Wherever we go, ஒரு ஸ்ட்ரீட்டை நம்ம கிராஸ் பண்ணாலே நம்ம அங்க பார்க்கலாம், ஒரு யோகா சென்டரை பார்க்கலாம். ஸோ அவ்வளோ ஒரு அவேர்னஸ் நம்ம மக்கள் டைப்போ யோகால வந்திருக்கு. ஸோ இந்த யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிற போஸ்ட்டுக்கு they have to complete the certificate course in yoga, diploma course in yoga from the reputed institution. They can work in almost all educational institutions, gyms, health centers and companies, etc. இப்போ எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயுமே யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிற போஸ்ட் கம்பல்சரியா போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ், கவர்மெண்ட்லயும் டேக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் இப்போ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து போஸ்ட் வந்து போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் போயிட்டு இருக்கு. So they can get salary of 25,000 to 35,000 per month. Then gym instructors, so they can also become a gym instructor in 5-star hotels, gyms or private gyms. And if you are நல்ல ஒரு வசதியானவங்க அப்படின்னா they can set their own gym also. The eligibility in பார்த்தோம்னா they have to complete a certificate course in gym instructor course. Then they can get salary of 30,000 to 50,000. So many opportunities are there in the field of physical education. Only thing, the students should dedicate themselves, choose their own career, dedicate yourself in that particular career. Definitely you will achieve your goal without any obstacles. Wish you all good luck. Thank you very much. Again, I thank you once again for providing me this opportunity to Mrs. Shanti Priya and Vaidishwaran sir. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. It was wonderful the way you explained, each and every scope and where it is conducted and the salary as well. How the students would be earning if they are going to pursue this course. It was really amazing. Such a detailed explanation of so much. Even I came to know today that so many fields are there and like so much of scope is available. So one thing I forgot to tell you, Shalini, the Tamil Nadu Physical Education Sports University, that's the first public university established in Tamil Nadu. இந்தியாவிலேயே நம்ம தமிழ்நாடுல தான் ஸ்போர்ட்ஸ்க்குன்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டியே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க in the year 2005. They are running so many courses in regular stream as well as in distance education. இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. Just அவங்க Google search பண்ணாலே என்னெல்லாம் courses they are running. ரொம்ப beautiful courses. Even I did MSc in yoga and naturopathy over there in sports university. So நம்ம தமிழ்நாடுல தான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்குனே முதல்ல ஒரு பல்கலைக்கழகத்தையே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் உருவாக்கிட்டாங்கன்னா இட்ஸ் வெரி, என்ன சொல்றது, ஒரு வார்த்தைகளே இல்ல. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். நிஜமாவே அந்த அரசு வண்டர்ஃபுல். அதாவது அந்த அரசு எந்த அளவுக்கு வந்து மக்களுக்காக செய்யுது அப்படிங்கிற அந்த விழிப்புணர்வு வந்து மக்களுக்கு வரணும். அந்த மாணவர்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உபயோகப்படுத்தி பயன்படுத்திக்கிட்டனாலே என்ன வளம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நிச்சயமா வந்துட்டு அது யோசிக்க வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் இது. டெஃபினட்டா இப்ப இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மத்த வியூவர்ஸ் எல்லாருமே இப்ப இவ்வளவு ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிச்சயமா இனி அவங்களுக்குன்னு ஒரு கோல் செட் பண்ணி I think they would do great, wonderful in their career. And it was great, ma'am, to have you here and like so much of knowledge you have provided. Thank you. Scope. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. I will pass it over to IT. So thank you so much for being here. Yanak actually I had the fortune of running into a lot of these professionals that you just described. Ena நான் காலேஜ் டேஸ்ல வந்து இருந்தபோது I was a student of Vivekananda College. அப்போ வந்து I was part of the tennis team, college tennis team. So all these a number of these professionals that you just described today, and I personally have realized the value that physical education professionals bring to the wellness of sports person. People கிட்ட ஒரு wrong thought இருக்கு சார். physical education னா only physical education டீச்சரா தான் அவங்க போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு wrong concept இருக்கு. மற்ற ஃபீல்டுக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க பசங்க. பட் ரியலா அவங்க டெடிகேட்டடா அதுல போனாங்கன்னா நல்லா அச்சீவ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்ம நாட்டுலயும் இருக்கு, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லயும் இருக்கு. அது தெரியணும் பசங்களுக்கு. You broke that today, ma'am, and you really gave a crystal clear view. கொடுத்துட்டீங்க இன்னைக்கு. I think definitely all the students would be benefited, and I could see the comments. They were like they were thanking you so much for this wide and vast information you have provided today. Thank you, Shal. Thank you, Shal. ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு. From morning
Thank you so Superb. much, ma'am. Thank you so much for your support. Thank you. Thank you, Shalini. ma'am. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you. Thank you. So I think the next most, what to say, hot topic of the day of the marathon, like it's almost going Divya. to be like a panel discussion, and we have our English department head, Professor Mariam Preeti from Queen Maris College. We are very much honored to have you here, ma'am, in the team. I think we are not able to see you. Your video. Great, ma'am. Yes, ma'am. Now we are able to see you. And Bhuvakarshini from, she is from Vizag presently. She is also joining for this teenager mindset. This teenage is one real period, you know, like everybody comes across, the girls as well as the boys. Now, I think I would just leave the board to a teenager and a well-experienced a ma'am who has dealt lots and thousands of teenaging students as well. Now, I would start with a question, Bokarshini. Yes. As a teenager, would you prefer the song "Come on, baby, let's go on a bullet, on the way, padikalla duet," that, or ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் காசு இருந்தா வாங்கலாம் அம்மாவை வாங்க முடியுமா? Which song you prefer? Give me a very honest answer, and I leave the floor to Vaidi. First of all, a very good afternoon to all of you present here. I'll just give a short introduction about myself. I'm Karshini here. I'm basically born in Chennai, brought up in Bangalore, and currently residing in Vizag. So I'm extremely happy that I've got this chance to talk in such a big public platform, which is going live. And I think this is my first session ever. I've never been to any Zoom place where I've been talking about something. I've always been the participated student. This is the first time I'm like talking in for others, and I'm really happy and proud about that. So, ma'am, coming to your question, which song I would prefer? Honestly speaking, I would prefer the first song because the tune is very catchy, and even though it's meaningless, I think that tune is very catchy. And the second song, maybe the tune is not that, not that catchy, but it has meaning. So it's hard to choose between that. But if you'd ask me personally, I'd take the first song because it's more like a peppy song where I can go dancing on the stage and have fun with my friends and everything. Great, great. And now I just coming to Dr. Mariam Preeta. She is a multifaceted personality, versatile in versatile fields. I'm telling you, she is great in English, and what to say, the poems she writes is something amazing, and she has a great fan following in the college, and a very compassionate person, a heartful person in the college. So she's loved, and she's having a wonderful fan following in the college. And we thought she is the right person to deal this particular topic, teenage mindset. Ma'am, please. Ma'am, I think you're not audible. I'm sorry to interrupt. No, ma'am, you're yet not audible. No, ma'am. I think if you could plug out your headphones and then plug it back in, maybe we could just check them. No, ma'am. Sure.
Hello, ma'am. Tell me, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, can you hear me? Ma'am, you could just pull out your headphones and start talking normally. Like, I think the headphones are not working properly. What's happening? I think she's still having audio problems. Sir, if you could just ask her to take off her headphones and then talk, maybe she can use the laptop mic instead of the headphones mic. Ma'am, if you can join probably from your phone and not use your headphones, I mean, you can put your phone on speakerphone and directly talk to us. I don't think Can you hear? Yes, yes. Yes, we can. Yes, we can hear you, ma'am. Now we can hear you. Yeah. Okay, so I don't know which device is. Can you hear me from my phone? Yeah. Now you are very much audible, ma'am. Okay, I don't know whether. Now audible, ma'am. Raji. So you can hear me, right? Sorry. Yes, we can hear you. You can hear me, right? Yes, ma'am. Oh, I'm terribly sorry about it. Okay. So yes, thank you for all the nice things that you said about me, Shanti Priya. I would like to endorse the last thing, that I'm an approachable teacher and that
I have a student connect. Yes, and that's what brings me to this platform, because I see it as yet another opportunity to fulfill my destiny as a teacher. So are there any questions for me? Yes, ma'am. I asked you, like we were in the flow talking about the teenage, and I put forth a question to her, which song she would prefer, which song she liked, and she gave the answer for that, which song she would prefer, Okay, and the that's a reason memory also for trigger. Thank choosing. you. Yes, that's a memory trigger. I was a bit lost. Yeah. So, yeah. Well, if the song maybe, as she says, she gave the answer. She gave the answer. She says she likes the rhythm, she likes the music, she would like to dance to it, but she wouldn't like those words she wouldn't like that transaction between a man and her, right? She wouldn't like that coming across as a message to her. And I'm on the same page as her, maybe 40 years ahead of her, but on the same page. That's really great to know, ma'am. Okay, so I have a question for all the people participating here, like all the students. Like, what is this? And I just want to add one thing, that if you respect yourself, you will not entertain an invitation like that, of that nature. Yes. Whoever it comes from. Yes. Okay, so I have this one question for all the students here. Like, if you could just type down your answer or just unmute and talk. What is this teenage? Like, why is the word teenage so overhyped when they say teenage mindset is this, teenage mindset is that? What is basically this teenage? Come on, guys, give me your answers. Yeah, you can either give it on chat, or if you would like to unmute and share your thoughts, please go ahead. Instructions, okay. It is where the changes happen both mentally and physically. Exactly. Yes, okay. So coming to the point, teenage mindset is an unstable and wavering mindset, right? Do we all agree on that? Like, we don't have a standard mindset or mind thought. We keep jumping into conclusions without even knowing what is the truth and what is the reality. Let it be me or any teenager. Isn't that the thing happening, guys? Can I jump in? Yeah, sure, ma'am. Well, yes, I shouldn't monopolize, but I just want to say, tell you young people, please don't look at yourself too critically that, teenagers are like this and teenagers are like that. Well, all of us have our battle with hormones at any age, Yes. right? And it's there, it plays in your body, it plays on your mind at any time. And do you think that only teenagers are making mistakes in their lives? A lot of adults are making mistakes. Yes, ma'am, definitely. Even the adults make mistake, but I think the more things are on teenagers because we teenagers have less experience than you adults. You guys have seen what life is, and you guys at least know how to handle the situation. We teenagers might not be exact in handling the situation. Now, you take me for example, I can see all the adults sitting confidently there, and I was here shivering like 5 minutes before unmuting my mic. So that's the difference between a teenager and an adult, is what I feel. Okay. So maybe I'll just put across the question to all of you. What is experience? Is experience age related, or experience is not proportionate to age? Well, I think definitely experience is like it's irrational. You can't just say it goes upon with age because there are many youngsters who are
matured enough for their age to handle things. So I think it goes upon what an individual goes through personally. I think that's how one person gains an experience. Exactly, exactly, exactly. Anyone else would like to add to that? Yes, I think I'll have to agree with that. In the sense, age is okay. It gives a sense of as you grow older, you definitely get that level of psychological maturity. But that's definitely there. But when it comes to experience, in terms of how you do certain things or how you do your tasks or how you go about with your career, I don't really think age has a strict bearing on that because one of my earlier bosses used to say when a person comes for an interview for with 10 years of experience, he'll ask, is it 10 years of experience or is it 1 year repeated 10 times? So so experience is one thing. What you learn from the experience, how do you reflect on your experience and how do you translate that experience into what you do with your tasks or your life is what really matters. Yes. Yeah. Can I add a bit to that? Okay. So I've always had this lovely quotation which I give to people who are traveling, and you have that thing where you can insert your visiting card, right? So we have young people who are friends who get a fellowship to go abroad, and we know that they're going to meet people, right? So anyhow, the quote that I give them is, "You are as good as the people you meet and the books you read. You are as good as the people you meet and the books you read." So this experience is not necessarily in years. It is the experience that comes from reading books, traveling to places, not being a globetrotter. I went to Paris, I went to London, not that kind of thing. Just being in different places, up, down, high, low, north, south, east, west, being in a ghetto, going to a 5-star, 7-star hotel, just being in different places. And what is experience? It's your observations. You can be in a certain place and you may not be, mentally there, right? So all the observations that you make in the place that you are, and this is where I see as a teacher the different levels in observation. So if you have 70 students in a class, their the intensity with which they observe and is different, and those who observe more grasp more. So they observe more, they grasp more, they internalize, and what you internalize, what you assimilate becomes your personality. That's very true, and I agree 100%. You're right, ma'am. Now, here I tell to Karshini, I think you should have to accept whatever Preeti ma'am is telling. Now, these teenagers are getting more attracted to negativity than being positive. Am I right? And you guys are being influenced by social media as well. Very true. Right. Yes. So now what ma'am tells is like by observing you become positive. Now why you guys are not choosing the right side and the positive side? Why you get so easily attracted to negativity? Let me just start saying that it's not about the positive or negative side. We all have extreme access to social media, let it be Facebook, Instagram, YouTube, anything. So I think that it doesn't just go upon one individual. We have people around us. We have a lot of friends. Every friend has a different character. Every friend has a different personality. So when one person talks to another friend, they'll have this one small conversation on something which, now let me just say, one of my friend is saying, I have a boyfriend and that's super cool. So definitely that is a wrong path to be chosen for teenagers. But being an individual me, I think, oh my God, that's so cool and that's such a swag. She has a boyfriend. Okay, fine. Wow, it's excellent. Even I need one. So that's just an unwanted distraction we get by our friend.
where you don't really put in your brains and think whether it's right or wrong. In that instant, we're just triggered by that word or whatever it is. We're just triggered, and that makes us sound cool, and you want to gel up with your friends. It's like you can't stand out from your friends and say, if you oppose them, they'll be like, okay, this girl is like, no, she's not cool. So in order to gel upon with them and fit inside the batch, people tend to get up in the negative side. And coming to social media definitely has a lot of influence on each and every teenager, I can assure this, because they have set certain standards. Now, in case it's a girl, she has to look like this. This is the perfect way she should look upon. So that directly pressurizes one certain individual. Now, you have this one certain type of body. The celebrities, or let me say any people for that matter, they set up this one social standard saying this is how you're supposed to look, this is how you're supposed to do things, so that one particular teenager who's already in a wavering mindset will get will think that is completely true, and they'll start working upon that, go starving for days, not having food, wanting to lose weight and everything. So I'd say all of these are negative factors, and getting attracted to negative factors is like a personal individual's choice. If you're mature enough to think upon which is right and wrong, I think that'll do, right? Okay, I want to stir up the pot a little bit and probably solicit Dr. Maria's thoughts on this. I don't think this problem is endemic only to teenagers. I think all age groups are heavily influenced by the kind of words, the kind of messaging, the kind of visuals that we are being exposed to. And we are living in a world of both information and cognitive overload. And at that time, I think a lot of this gets in and sort of messes up with our head, and we tend to take a lot of rash and not very well thought of decisions. And I think what is really important here is to have your set of principles and to have your values well defined, and reflect on whatever messaging that you get with your values, see how it aligns with your values and your personal principles, and then take that forward in your life. And I think that will create a sense of equilibrium in people when they approach to the things that we are being exposed to today. Yeah. So I, the takeaway for me from what you said is principles, values, and Karshika, you mentioned having a boyfriend or not having a boyfriend. Well, that comes, you mentioned having a boyfriend and how that could be a distraction. Well, I do agree, but we are also talking about boundaries, okay? And boundaries, principles. I have had students who had boyfriends, okay? My own Queen Mary's College students. And like both the boy and the girl was battling poverty. They remained good friends and they married 10 years down the line. Okay. And right through their friendship, there were times when they were exploring, they were asking, is this love? Is this permanent? Is this meant to be? So the key word here is relationship. And what do we mean by relationship? That word is probably the most abused word now, because the word relationship even might get reduced to a one night stand, right? Uh, yeah. So we as teenagers, as young people who want to do well in life, who want to fulfill our whatever purpose God has created us for, we have to be very careful. Uh, Having meeting a person who will be your life partner is not a wrong thing, okay? And if you come from a background where boundaries are set,
and where your parents would tell you that you cannot make your own choice. All these things probably it is your personal decision. I don't want to go into that. But if you look at principles involved in relationships, right? Yeah. Principles would first begin with your self-respect. You love yourself. Okay, you don't throw yourself into someone's arms or someone's life because you have a deep sense of insecurity. Very true. Right? So you being having a strong sense of self, being very secure, being very strong under your skin. So the mistakes that we make in relationships is we uh, we we're all vulnerable. We get attracted to people, but you should always and as far as possible operate from a position of strength. Okay. Yes. So someone might win your heart, someone might may appeal to you, but you are nobody's slave. You are nobody's slave. And you are not going to oblige anybody because that person is begging you, or you're not going to oblige, you're not going to do something because someone's hot. That's a word I detest so much. And that someone's so hot and you can't help going after that person. So it all boils down to your principles, your strong sense of self, your self-respect, your love for yourself. And then you also mentioned about the physiognomy, your appearance, your about how cinema star sets a certain standard, and you think you need to. So in our country, skin color, skin tone, and then also the body weight. These are big issues on which our acceptance hinges on that. You know, so if we can be confident about ourselves. I'm overweight, so what? I don't have this type of appearance, so what? So if you can develop that so what attitude, I don't need to be like you. I am me. Right? Yes, ma'am. Yes, in my school days, I had a schoolmate whose appearance didn't at all fit the prescriptions of good looks. I don't even want to mention what it is, right? Because I would be saying this is good or that is bad indirectly. She just didn't fit the idea of good looks that are given in our society. All right. So whatever good looks, point number 1, 2, 3, 4, 5, she was the antonym of all that. But she was winning all the the declamation contests. She was always a winner. She was always a winner, and behind her were her parents. Her parents gave her so much confidence that she had that so what. She had that so what attitude. If you don't accept me for who I am, I don't care. I am what I am. Right? So this idea of conforming, being, having the kind of hairstyle or dress or that everybody has, or just to fit in, comes from a sense of self that is weak. So, right? So actually, pushing your parents to buy you things that they can't afford to buy you, right? If everybody, yeah, just because that is the fashionable thing. So you've got to be, be willing to wear whatever. That's how I grew up. Yes. I didn't grow up with the best of clothes. Yes. All right. I do remember a classmate of mine making a remark about my appearance, but I didn't take it seriously because my family gave me that sense of confidence. They said, "Who is she to say anything about your dress or about how you look? This is good enough. You're good. You're good as you are." And by the way, a small thing, I started wearing spectacles when in class 6. Okay. Okay, that was at that age. And I do remember the first day to school with the spectacles and how other children teased me.
And I came back home and my parents said, "Who are they? You look great with your spectacles. In fact, you wouldn't look as good without your spectacles." So that has gone so deeply into my mind and given me this confidence that I didn't even want to go in for a contact lens, somewhere down the line. So I'm not giving any prescription of what you should have and what you should not have, what you should wear. Those who want to go in for contact lens are most welcome to do so. But it's just the confidence. I'm just trying to tell you about the confidence that my parents gave me. I just like to start up with that point where you said your parents motivated you, like just said, who are they? Why should I care? So now coming to that point, as I've already said that this age, you're not in that mindset to accept what's, like most of them won't have that, okay, what's so attitude, because more than what parents see, I think the friends have more influence on one person's life, because you see from morning till evening one particular student spends a lot of time there, and coming back from home, some working parents spend very less time with their daughters or sons. It's like not every child gets that motivation at house. You said that feeling confident, so feeling confident comes up in within, ma'am. That's what I feel. Now if I go out with whatever dress I want and someone comments, I am mature enough to say, okay, come on, that's, I like it, I'm wearing it. But there are many people out there who are not confident with their own self. They find it hard to accept themselves in the first place. Now, as I said, celebrities have made these standards where you need to have clear skin, you need to have this shape of body. Teenagers tend to get more attracted towards those points, and they think that is reality. When they, more parents are not even comfortable to talk to their kids about this. Like now I just had, like, for example, I had this one friend who was very insecure about how she looks, about her body weight, and she used to come and tell me, "Arey, I'm not beautiful enough," like she used to feel so dejected. And she told once, when she told her mom, she told that her mom just said that, okay, okay, that's how you look, you can't do anything. She just said that instead of making her feel better. So I think it's very important for parents to start off telling that, you're beautiful in whatever way you are. And I feel that, many teenagers are not in the position of accepting what parents are telling them. They're in that mindset where they think, okay, I'm correct, what should my parents tell me? I know everything, I know the outside world. That's what they think. And I think that's not that deniable, because I am a teenager. I have my own friends saying that my parent says this, she asks me not to drink, who is she to tell me not to drink? My body, I will drink. So, I think that mindset should first be changed in a person. That's an individual, let it be an adult or a teenager. I think that all goes upon an individual. Do I have can I interrupt here, ma'am? Yeah, because like it's going on very well. I know a girl, as you rightly told, her parents, in the good interest of her, they put her in a hostel. They put her in a hostel only to uplift and develop her career. This girl for the first time leaving the luxuries of the house and going and getting admitted in hostel, she was, after her parents shouting and like behaving hysterically, did all sorts of things like, why you're not bothered about me, you're not caring, you just want to drive away somewhere, all this natak this girl was doing. And finally, what happened was, the parents, without a choice, they have to again relocate her and do it. And now this girl, she is feeling very bad about this decision. Now, why this has happened, Dr. Preeti? Why this? Why? What made that girl behave in that, to that extreme and to this extreme? And now each and every day she says, I should have stayed in the hostel, because she was talking, vocally we were talking too much. That is the reason now I'm interpreting. Now, could you please tell me, Dr. Preeti?
Yeah, I just missed 1 or 2 lines because my connection was poor. So what happened to the girl? She was in hostel and she. Yeah, she was against her parents because she felt that they were not doing good to her. They were not feeling about giving importance to her emotions or whatsoever it may be. But at the end of the day, now she has realized everything was for her good. And now she is telling every day, I should have stayed back in the hostel. I missed that life. Now, why this mindset, this extreme mindset? How do you see How this, many years Dr. is it? Preeti? How many years is it? How many years is it between this decision and that? Hardly days or months, frankly speaking. Okay, okay. Days or Okay, months, so she realized. she realized. But it's a good thing, isn't it, that she realized? Yes, it's a very good thing. It's a It's good a thing, very yes. good thing she realized, but almost everyone is like this. That is what I'm So there asking. came, Why? yeah, What? there's a point which came up, but parents don't listen. There's something in the chat which says parents don't listen. Yes, but still some parents are not listening wholly to their children's desire. They think how society sees. Okay, so parents are conditioned by society. Parents don't listen to children. See, there's no quick fix to this. Okay, and there's no one solution. But teenage is characterized by conflict between parents and children, which we call the generation gap. The way parents see something and the way children see something, there's a difference in that. And I fully agree with the students who say parents want to fulfill expectations of society, right? And that's where the pressure to perform comes. So if you can't sing and your parents says you must sing, I mean that is unfair, absolutely unfair. But if there's something that you can do and you're not doing it because of laziness, because of not being willing to work hard, if you have an aptitude for maths and you're not doing your part, and if you have an aptitude for English and you don't have an aptitude for math, and your parent tells you that you have to do math or you have to do engineering, then I think that is unfair. So there are times when you need to stand up for yourself, because parents can be bullies, and you can very clearly say, I'm not studying this course, I don't have an aptitude for it. That is, if you are very, very clear that you have an aptitude for something and you're being pushed into something because of the peer pressure that the parent has, you know, uh, everyone in the family is doing medicine. Am I online? Yes, can you Yes, hear me? ma'am. Yes, yes, very much, ma'am. Yeah. So there are children who don't want to study medicine and they are pushed into doing medicine, right? So I'm in full agreement with the fact that parents also have peer pressure. Yeah. And well, you need to, but one thing I need to say in this case is, well, the conflict is there, but you need to be very focused and you need to show your strengths. You need to, you have to make that connection with your parents. Parents have to make, say, it takes two hands to clap, right? So it's both from the parent side as well as from the side of the children, that this kind of cooperation and connection takes place. And I hope and pray to God that all of you get, that kind of support from family. And even if they are not able to see your point, I hope they do. But I'll give you one example. Um, a cousin of mine, a relation of mine, um, he is a full-time musician, but his father was a very highly placed official. All right. And he wanted his son to do, civil services, or he wanted him to join the armed forces.
clear the NDA exam or whatever. And it took a while for the father to accept that his son is a musician, but his son excelled in music. His son is very much wanted in the advertising uh, field. He's much wanted in film. He's much wanted, but he worked at his music and he has proved himself. Right. So if you do not even, conform to your parents' expectations, it doesn't mean you go out on drugs and drinks because your parents didn't understand you. I know of so many people who have not carried out their parents' wishes, but who have done well, who have told their parents, see, we have parents would say, we have this nursing home and you have to become a doctor, and everybody in the family has done medicine. And then the child says, I have no feel for the subject, I'm not inclined at all. I would prefer to be a school teacher. And then because I love to work among children. And then the parents says, no, this is not in keeping with our family tradition. Or the student may say, I want to become a professor. I want to be an architect. All right. I want to be a filmmaker, whatever. But if you have your chosen path and you excel in that, you're going to prove people wrong. Right. So when your parent doesn't understand you, please don't take the escape route, and don't play the blame game. Don't play the blame game. Blaming them, you have to prove who you are. You have to prove your mettle. Yes, ma'am. I might want to interrupt in between. Like you said, we should not take what parents say, personally, or, it's all for our motivation. Everything's good, but, sometimes parents end up comparing their own children with other children, like they say, like, okay, now out of 100, you've got 90, and look at that girl, she's got 98, 99. Why didn't you get 98, 99? So I think in one way, that actually mentally pressurizes that particular child, because, she would have put her entire soul and everything, she would have worked really hard. And that's what she has done. Instead of saying, you can do better next time, or, they should actually motivate us, and they'll be like comparing, at least even if they're not motivating us, I think they can say something less comparing to others. When they start comparing one child with another child, instantly there's a trigger shooten into that particular individual saying, okay, so my mom is comparing me with that girl. Why is it so? Maybe I don't know if it's the right word to use, but I think one person's ego gets triggered there, and instead of, I think more students, instead of working harder for the next time, they get offended by what their parents says, that goes on really personal, which I think, parents can find a better way to, motivate their children than comparing. Because I had this one friend whose mother said, at least if I compare you with that child, you will get a bit of brains and study more. At least you'll get that fire inside you. And I think it's definitely a big no for that, because definitely a student won't feel happy when you're comparing her marks, or let it be anything for that, with that girl. She says like, oh, look at that girl, she's so thin, look at you, you're so fat. And I think this comparison should be completely broken down. I just like to hear if that's a point. Yeah, I in full agreement. I invite the other panelists also to give their answer, and then maybe I'll pitch in. What do you feel, Vaidi? Is she pessimistic or optimistic? See, I always feel that when I think these are crucial conversations that parents have with their children, and my opinion is you'll have to be outright in what you feel about things rather than going on this comparison game. You spell out what your expectations are and try to spend some time understanding what their expectations are from a conversation, because when we are talking about a conversation, it's a dialogue. So you, as much as you want to express what you have in mind, you should also be receptive to what the other person has in mind, because it's only
I mean, how much ever you are receptive to the other person, that is the same level of reception that the other person is going to have to your message. If you go into that conversation with your children with an open mind and be prepared to really take in and ruminate on what they have to say, I think the conversation will be, and I think that will be returned by the children, and I think that conversation will be much more meaningful. And when you involve in a conversation like that, your choice of words, your choice of phrases and expressions itself will be much different. Yes. And coming to this comparing thing, like it's mostly where the parents compare the children with other children, but definitely that can't happen vice versa. Like the children can't go comparing the parents with others' parents, or they'll just directly say a word, get out of the house, you're comparing me with others directly. So I think, both are the same feeling. That's the same way a teenager or any person for that matter will feel, when you compare. I think that should, See, that I have personally been fortunate because after I completed my class 12, my parents said, whatever you want to do, whatever you feel passionate about, you go and study. And I told them point blank, I can't do mathematics. I'm completely off with that. I love science. And they said, okay, you want to do science, you go study science. And I told them I can't do engineering because that has math in it. They said, okay, don't have to do engineering. And I completed my class 12 in 2002, 2003, where it was all about engineering. That was a time when everything was about engineering, and if you don't do engineering, you're like completely looked upon by the entire society. My parents were like, if you can't do engineering, there's no point in doing engineering. I mean, you're going to keep arrears and you're going to suffer, and we are going to suffer. Let's not do that. But whatever you choose, you better do it well. That was the only thing that came from my parents when I got into arts and science. I didn't do engineering, and today I think I'm doing pretty okay with whatever decisions I've taken, and I completely owe it. And down the line, when you reflect on those conversations that you've had, I'm so thankful for my parents for the kind of conversation and the level of maturity that they showed in respecting my decision and sort of being there just to be as a guide, just to direct me whenever is required, and then give me that kind of space to move around and explore things that I like, and really understand and identify what I would like to do and succeed in that. That is great to know. Darshini, if I was hearing you right, and I've been listening to, sir, your name, sir? Vaidishwaran. I am Vaidishwaran. Vaidishwaran, yes. So, Mr. Vaidishwaran, the key word in what he was sharing was conversation. So, conversation as opposed to argument. All right. So, what do we have in the home is we should have a conversation. We may be from different ends of the spectrum, but there has to be a meeting point, there has to be give and take. And if you demonstrate from your end that you are willing for a conversation, you're capable of a conversation. Okay. So, and conversation requires being polite, right? Yes. Trying to see the other person's point of view, Yes. being cooperative, right? So if there are certain signals that you show from your end as a teenager, I'm sure the signals from that end would also come. I hope I'm right in that. But I do feel that we need not build walls, and we should build bridges. So do not take, say, these are all the disadvantages I have as a teenager. All right. And if you look at it from the parents' perspective, they will say, these are all the disadvantages I have having a teenager on my hand. So somewhere we need to walk across that bridge. Ma'am, Right. coming to the point of breaking the wall with parents, for that I think teenagers, they don't open up very easily. So I think a parent should make that child comfortable rather than them building the wall, because it's not like us, we don't build up the wall between ourselves and parents. If the parents, every small thing stays back in one child's heart, I'd say, because I for example, someone just goes
out with her friends, and later she comes to her mom and she'll share everything later, everything is shared, they're talking like friends, and suddenly there's this one conversation between a mom and a daughter, and suddenly the mom comes out saying, I know even you're like that, you're not that innocent, and she'll just go on saying, okay, fine. So I think it's the barrier between a child and a parent is them not being free with the child. If they are free enough, I'm very sure that the child will come and share everything with the parents. Now I'll take myself for example. I literally tell everything to my mother. She knows everything what happens, let it be my school, college, any matter for that thing, she knows like literally everything. But sometimes, when we have this one small quarrel at house, there's sometimes she'll say, okay, even you're their friends, who knows, even you would be like that. I think, when I'm coming out of that stage and sharing things with my mom, isn't it not right to point out you? Because if I was like that, why would I come and share it with her? I'm sharing it with her saying, okay, she's my best friend. She's my first best friend ever in life. So when I'm sharing everything, I think that not just me for that point, there are many people who do that. So that wall is actually built by the parent themselves. So the more strict the parent gets, the more lesser and lesser points will be shared by that child to the parent, is what I feel. So, Kashika, I'll tell you one thing. See, here in this, we see two things. One is parent as friend, parent as authority. And this is something I'm sure, Mr. Vaidishwaran and Shanti will also agree with me. It's not just in the home, it's in the workplace also. The boss is sometimes friend, the boss is sometimes authority. So you need to navigate that. This is how it works even in the world. So when somebody wants to get something done through you, they give you a pat on the back, they're very sweet to you, boss's friend. But then sometimes when boss doesn't see things getting done as friend, he uses authority. So this is something you're going to face in life, where this person would keep changing face, either as friend or authority. Ma'am, coming to the authority and friendly part, I think like you should be. It's very important for them to have authority on a child saying which is good and bad, but that is not my point on them navigating us to do which is good or bad. All I'm saying is, if they're friendly, we'd be open enough to say everything, like irrespective of any topic, because I That's believe right. I personally believe in the concept that friends won't come and help you in any point of life, like any major thing. It's always the parents. It's always the parents and family which helps you. So I think that barrier should not be between a child and a parent, because the more freely they're talking, I think the more better it is. So they not have to run to friends, and again the friend, maybe that friend won't help out. They won't turn out to be how they look, and the many factors. So that exactly is my point, that it's not about them being authoritizing on us. It's like, they just have to be friendly, and they should be open to listen on what we got to talk, rather than just shooting questions on us, say, you know Yeah, I would like to add a small point over here. I think rather than using the word friendly, because parents can't be friends. That's my strong. I mean, a parent is a parent, a friend is a friend. So I think the right word that we need to use here is being is that sense of acceptance rather than being a friend, being a person who accepts you for who you are and what messaging and where you are coming from, trying to get that understanding and then process that and then have that conversation. Again, going back to the word conversation, is and this happens both sides. I mean, even from the teenagers' mindset, they'll have to understand that their parents, where their parents are coming from, and accept them for who they are and what they've done. And one thing that we need to remember is that both the teenagers and the parents are actually moving towards the common goal. The goals are common. It's just a matter of how we want to approach the direction for that goal.
So once we have that acceptance that we are working as a team towards a common goal, and once we have that level of maturity and start having those conversations, I think the outcomes will be much more tangible and fruitful. Here I would like to comment, Bukarshini, your comparison, authority, barrier, all these things. Here I would like to support Dr. Preeti's view. A parent would be friendly, a parent would use authority. With what intention they are doing is the question here. Being friendly, when they need to be friendly with the child, they are friendly. When they are using authority, with what, why they are using the authority? With what intention? In the benefits of the child, isn't it? Obviously, to get us right and get us wrong in the paths. Is it not? Is it not? Yes. So here I would also like to tell you, parents have more experience because they even have come across the teenage, and you're forgetting it. They even have come across the teenage life, for your information, and they know what is good and what is bad. So here I would like to completely support Dr. Preeti's statement. So when they are friends, be friends, open up. When they use authority, as Vaidi said, accept that this is being done for my own good, for my own well-being. As I pointed out about the girl, that hostel incident, and Dr. Preeti rightly asked me, when was the realization? How fast was the realization? So this shows that they are not fit enough to take right decisions as a teenager, right? Quick decisions are not going to help in any way. Hasty decisions are not going to help anyway in the long run. And I think we are running out of time. Vaidi, it was really wonderful. Uh, and many, now I'm asking you a direct question. She gave a lot of insights, Dr. Preeti. As a teenager, what are the takeaways you're taking from her? Today, now in this whole conversation, what are the takeaways? She was very blunt and she really, like expressed almost the real experiences, what she had in the college. I'd just like to say it with one line that she said, accept yourself. The more you accept yourself, the world will start accepting you too. I think that's a major takeaway I've had. Great. Now what you do is this takeaway you would be sharing, right? Apply. Now you have taken some wisdom. You have acquired some wisdom. You have acquired some learning. Start applying in your day-to-day life. Then definitely, is it not Dr. Preeti? Yes. Then strong on the inside matters a lot. Success would be hers. Success would be yours. Thank you very much. It was really, I done Dr. Preeti first time, like I'm getting to know your speech. I've heard a lot about you, the way you handle, the way you give speeches, and the rapport you have with the students. It really was, like from the heart you have spoken. From the heart, direct to the heart to heart. This panel discussion was heart to heart and thinking from everyone's shoes, empathizing with everyone. Don't you think so, Vaidi? Like it was, and she gave all bold examples. Bold examples. This is what happened. This is what is the scenario. This is the pros and this is the cons. So that was really great. I request Vaidi to express your views now. Absolutely. I think this has been a wonderful conversation, both from Dr. Maria and Ms. Kashini. I think you've been very, very vocal and very, very clear about your thoughts. And I think this has been a very good exchange of ideas. And I'm sure people who have, I'm seeing a lot of interaction happening in the chat and also on YouTube on the various points that we've just discussed. And I think this is a conversation, this kind of conversations is what needs to happen in reality. So I'm sincerely hoping that people who have attended today's session take this back to their respective lives and have those conversations
with their parents and as parents with their children, so that a more meaningful relationship can be established and a more positive relationship can be established, so that we have better outcomes and a better future for all of us. And I would Maria ma'am, what would be your advice to the teenagers? I was just hoping I could have one word, last one line. I wanted to request you. Thank you for giving me that. The one last line I want to say in this is keep the door of communication open. Let's have conversations, not arguments. We can have arguments. We may disagree with our parents, with our peers, with everybody, but go back and let's talk. Let's talk about it. Or let's avoid this conversation and talk something else. But don't close the door. And that when you close the door, that's when we have that downslide taking place. That's when we lose the parents lose children and children lose parents. That Okay. is a great advice. So great advice. Keep the conversation going. Keep the conversation going. Don't ever close the door on anyone. Okay, in a relationship. In a relationship. Husband, wife, lovers, partners, friends, colleagues, go back. And that's one thing I've done in my life. You know, today I may have a difference of opinion with my colleague, but the next day when I enter the department, I'll say, "Hi, you're looking great." So that's just to open the door that we closed yesterday. Right? So I wish you a life of open doors and great communication and conversation. That was great. Thank you so much to have you on the board. We are honored and privileged. And thank you, Bokarshni, for expressing your views. And I think definitely the students, whoever was viewing this, would be having a clear. Yeah. Nice. That was. Thanks a lot for your time this afternoon, for being part of Acharya 2022. And please continue to enlighten people as always. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your time. Thank you so much. Thank you, everyone, for giving me such a wonderful opportunity to take place. So young, yeah, I love all of you, because though I can't see you, and through Shanti, I would like to make myself available to all of you. Thank you. Sure, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. I pass it over to ID. Thanks a lot for this. I think we had a wonderful session right now, and we are about to have another wonderful session. So we are now going to have Dr. Manoj talk to us, and he is going to talk to us on another interesting topic, which is the impact of a healthy mind and body with alternate therapies. So we've had a little bit of conversation on this earlier this morning, and I think we're going to reinforce that a little bit. So we have Dr. Manoj with us right now, so I would like to invite him to the platform. Dr. Manoj, the stage is yours. Yeah. Good afternoon. I'm Dr. Manoj from Chennai, Avadi. So today I had a point like healthy mind and body with alternative therapies. So I like to know how many of them know about alternative therapy and what is your view? Because until unless you doesn't know about alternative therapy, I can't explain little briefly. So if you have an idea, you can express it out here so that I can say something about alternative therapies. Because alternative therapies in today's day, everyone have a different thoughts and their views and all. So I like to clear everyone's mind about alternative therapy today. So can you share something which you know about alternative therapies and what and all it comes under alternative therapies? Is there anyone?
Okay, well, I think people doesn't know about the alternative therapies. So I myself tell about alternative therapy. Of course, alternative therapy is not basically an alternative therapy because it is a initial therapy which was found along with human when the human life started from the beginning of the world. The alternative therapies which is said to be like acupuncture, acupressure, those kind of things like Ayurveda, Siddhas, those things are not alternative therapies at all. These are the basic therapies, these are the basic medications which started from the initial stage of human being. And acupuncture, what we say today as acupuncture, it is derived from Kalaripite, which I don't know many people knows about Kalaripite. Kalaripite is an ancient martial arts which have Varma, Marma Pulligal, we say, Marma points, and many massage kind of things, even Ayurvedic oil, Ayurvedic treatments, Ayurvedic herbal medicines, those kind of things, everything was there in Kalaripite. So from Kalaripite only, these acupuncture, acupressure, Bharatanatyam, karate, kung fu, whatever is streaming now in the world, in conscious world, these things, everything extracted from Kalaripite only. Now, what happened to Kalaripite? Kalaripite is taught only few places in Kerala and a few places in South Tamil Nadu. So, Kalaripite is a main track where these kind of alternative therapies came into the field, and now alternative therapies is said to be a secondary method of treatment, and allopathy became the first method of treatment because Western medicine have scientific proof, and whereas alternate therapies cannot give some scientific proofs, which is actually inbuilt, which is already inbuilt in our body, and those things only we are trying to stimulate and bring it. Like what I say is a healthy mind and body. What we require in healthy mind and body is first thing. A lot of people will be having the physical problems by birth, like they'll be having some legs or hand involuntary movements, traumas, injuries. If those kind of problems will automatically be a big stressful life in for a normal healthy person, isn't it? So what we say here is to make a healthy mind and body, we should have some positive attitudes, positive thoughts, positive visions of life, positive habits, positive talks, and so on, we can say. These positive things itself will make the body and mind polished. So in my treatment here and in my clinic, I just don't straight away enter into a human body for alternative therapies or medications or massage, whichever be. But basically, I like to change their lifestyles. First, basically, I will try to change their lifestyles, like their food habits, their bathing habits, their routine things, those kind of things and all I'll try to change. Even the things which they do in the outside world, like drinking chilled water, having lots of non-veggies. So those kind of things also I used to try to make them shift little by little to a natural way of living. So that I used to stimulate some positive thoughts.
because the person who comes here for treatment, they already go to every hospital, big hospitals. They have lots of scan reports, everything they bring. At last, the thing is, basic thing is they doesn't have the energy to think that I am good, I am fine. They think that I am already gone. In few days, I'll be going out. So those kind of thoughts will be there already in their mind. So slowly, I used to change their life, change their habit, then change their thoughts by stimulating some positive thoughts. So basically, I used to create, I used to tell that create by telling yourself in an inner voice, always say that I am good, I am doing this, I am succeeding, I am healthy, I am painless. So these kind of words, like we saw a film of Vijay, I am well, something like that word was there. So that picture was actually, it is exactly a good film for a psychological problem, because psychologically many people power to come out from the Dr. Manoj, it is all is well, all is well. Yeah, exactly. All is well, all is well. So that is a mantra. Actually, that is a mantra. So those kind of mantra. So if I say that is all is well to a patient, suddenly they'll think about Vijay and they will be saying pictures like that. So I don't used to say the same words, but natural things like I am good, I'm doing this, I'm succeeding, I'm healthy, I am painless. So these kind of words, which we can stimulate into their mind, pierce into the mind and heart, by saying that tomorrow morning, early morning, while waking up, you go to the mirror, front of the mirror, you see yourself. You what to say? You think, you see your beauty, your handsome, your beautiness in front of your mirror itself, and say these kind of words daily, at least 108 times. This 108 times is not a mantra actually. This 108 time is a thing which, when we say a positive words continuously without stop, that will automatically enter into our body, mind, and the negative things whichever he had earlier will be decreasing slowly. So this is a basic thing what I do in my clinic, because until unless a patient have a positive mind, I can't ever change their problem at all. So this thing is a basic thing which I do here. So this is the thing which I want to say to the student also. If a student, when they study, they'll be having a lot of problem with teachers or lecturers, whatever the students, some gunda students. So many problems will be creating in the college life and even outside. So until unless he or she have a confident with him or with her, she can move ahead without any distract. So I say to the student that basically, when you wake up, you think that I am good, I don't have any problem, I am good, I'm succeeding in life. So these kind of words will automatically strengthen our body, strengthen our hormones. The good hormones will be extracting, and these good hormones automatically will decrease the depression level. So this depression itself will carry many kind of diseases, like they have stress in job, stress in home, stress from children. Even some married peoples will be having stress from children, husband, wife, so etc., etc. Stresses from society and climatic change also. I have seen many patients coming here that due to climate change itself, they have a lot of problems. Why this autumn season is coming? Why this spring season? Why this rainy season is coming? So because they'll be having some bad effect the earlier stage of life. So that will create a panic in this situation when a rainy season. So those time I have to actually
change their mind. Instead of giving a medicine, there is no use of giving medicine, because medicine doesn't change anything, because medicine, it just suppresses everything. So I advise, and I used to counsel them and change their habits, change their attitude about life. Those things I used to first introduce themselves. And the second level of treatment is actually, if a stress is increased in our body, you'll be knowing what and all disorders will be coming. Now in Western medicine, they say diabetes as a disease. But basically, is diabetes a disease? Can you say? Diabetes is not a disease at all. Diabetes is a condition where the body change due to our lifestyle. So whether it is reversible, normally when Western medicines, people say that diabetes is not reversible. Few Western diabetes is reversible. But in alternative therapies like acupuncture, homeo, Ayurvedas, we clearly say that diabetes is a reversible. But diabetic 1 cannot be reversed as easily until and unless the beta cells or pancreatic, that insulins, everything is secreted in a normal way. We can't immediately change to the diabetic to normal person. But diabetic 2 is 100% reversible. And I had many patients who have cleared diabetes 2 and they are well now. So even now even they test their medical reports. They used to say that, sir, till now I have no problem with the diabetes. So this diabetes, it is not completely for 100 people. Out of 100 people, I can at least change 80 people. 20 people I can't change, because their method of their thoughts, everything is different. So this 80 people, if I have to change, I have to change the lifestyle. I have to make them to bring out of the stress levels, various problems in their lifestyle. Even I have to interfere into their life matters, where an husband and wife will be having problems. Even the children will, along with them, will be having some problems. So those things will increase the stress level, where dopamine, one hormone, will be decreased, will be in low hormone production will be happening. So that what happens, the stress levels will be increasing day by day. When the stress is increased, the diabetic disorders also increases. Not only diabetic disorders, thyroid disorders, various pain-related problems like joint pains, cervical pains, fingers, joint pains, and even disorders like anger. Many people say anger is a disease. Anger is not a disease. Anger is a disorder. Like anger, anxiety, some phobias, even infertility, inferiority complex, and like menstruation disorders, pregnancy. This everything will be affected due to this stress. So, moreover, we can see that if a person having a girl having a menstrual disorders, immediately they go for some treatment, Western treatment. They give hormone tablets and they will try to produce the menstruation. When they take the medicine, the menstruation level will be correct. When they stop the medicine, immediately the menstruation level will be as earlier. It stops completely, and again the thing is their depression level will be increasing, so that tomorrow later on fibroids, cysts, these kind of problems will be evaluated in this uterus. So basically, I say to our patients that if you're coming to my treatment, it should be we have to drop every hormonal medicines. Basically, I don't keep hands on vitamin tablets or calcium tablets. Those things I don't keep hands, because that is okay. It's a natural way of
taking because we don't take calcium's rich food. So I used to say, okay, it is all right, you can take. But hormone tablets, those things and all, I used to stop because hormones should be produced naturally. Indeed, it should not be produced with medicine. So because medicine doesn't cure any problem. So I used to decrease the stress level, change their lifestyles, and automatically when their stress levels are decreased, the menstruation periods also increase. Along with that, there are some points in acupuncture, like I tell the points, but you won't be having that realization because after studying acupuncture only, we realize what is the point. Like P6. P6 is here in this part of place. This and H7. H7 is here. So these points, when we insert needle or give an acupressure points, automatically the hormone levels are balanced. So when the hormone level is balanced, their stress level also reduces. So when the stress levels are reduced, people start to speak to people, their parents, or they speak to other friends normally. When they start to speak normally, the society also mingle with them. When the society mingle with them, their stress level decreases and they find to be happy in the society. So naturally, what happens when they are happy with the society, the menstruation level will decrease, headaches are gone, cervical pains are gone. Even though cervical disorders might be there, like a disc bulge or disc prolapse will be happening in their body, but even though that pain will be completely erased. So pain can be decreased by a lot of lifestyle change. So I say, student, that try to be happy always, never get stressed. And whenever you get up in the morning, try to see your face straight. Many people doesn't see your face at all. First go for there were a habit when the people when get up, they immediately see their hands, rub their hands and massage their face. This should happen daily. Whenever you get up in the morning, in the olden days, they used to say that when you open the hand, you have to see God in your hand, those things. But that is something different. We no need to see that. But instead, scientifically, what we say, when we open, we rub your hand very nicely till the hand gets warmed up, and just massage your face first, so that there are many acupressure points over our like I'll say in our eyebrows, faces, nose, even mouth, tongue, everywhere there we have acupressure points. Those acupressure points, along with your hands, in our hands also we have acupressure. When we rub nicely, these acupressure points will stimulate, and when we rub over the face, the friction between our hand and face will increase, so that blood circulation will increase. When the blood circulation increases in our body, in our face, automatically the whole day will be very good for you. So to reduce the stress level, I think first level of your treatment will be this. Whenever you get up in the morning, there is a background sound. Okay, whenever you get up in the morning, try to rub your hand nicely, rub over the face so that your blood circulation increases, and simultaneously see your hand or see the mirror, in front of the mirror itself. You can go and stand. You see your beauty of your face first. How beauty you are. You think yourself as a beautiful person. Don't think that I am ugly, I am black, I have bald heads. I am also bald heads and white hairs. These are dyes. So these things, everything, just erase from your mind and think that I am happy. I don't have any problem. So those things, what I said earlier, those things, if you say regularly in the morning and evening before bed, that will be
that will increase your hormone level. It will balance complete hormone levels. And in the morning when you get up, you'll feel very, very fresh. And open up all your windows, inhale the uh, inhale the what you say, prana energy, which is spread all over the area. Try to inhale. But the thing what I want to point out is, never wake up after 6 o'clock. After 6 o'clock, if you wake up, the complete organ clock which we have in our body, there is a organ clock theory, because each and every organ have its own time, specific time to activate and reduce its level. So those things will be imbalanced. So when it gets imbalanced, like for an example, I'll say, there is a saying that get up early morning, like Jnanis, yoga peoples, they wake up at 3:30 a.m. itself. Why? Because from 3:30 to 5:30 is the time, sorry, 3 to 5. Sorry, 3 to 5 is the time for our lungs. So the good energy which is spread all over our universe, when the oxygen level increases uh, in the universe, because 3 o'clock the plants get wake up and it start to produce oxygen, and it relieves oxygen instead of carbon dioxide. So fresh oxygen will be relieved to our universe. So when there is no vehicle pollution or anything, smoke pollution, those areas will be the best place for our home also. So open our windows, try to take the prana energy within the time specification 3 to 6. This will be the ideal time. After 6, automatically you know that our air is getting polluted. Even noise pollution, water pollution, air pollution, everything will be starting from 6 a.m. because a lot of vehicle will be traveling. So after 6, even our body organ, like lungs time is 3 to 5. Okay. And 5 to 7 is our large intestine time, because large intestine, we have to relieve our stool in the time between 5 to 7. This is the ideal time to relieve our stool. If we don't relieve the stool within the specific time, after 7 a.m., if we trying to relieve, that will constipate automatically. This constipation will indeed, it turns as a piles in the future. But starting in this time, when our body is warm, like young people, they won't understand these timings, because they are not there. They doesn't I mean, they doesn't know about what is going to happen in the future. So as a doctor, as a therapist, I see many people, when I take the history, the life histories of what he was, and in the young time, what he did. So these histories reflects these things. Like they used to wake up at 7 o'clock, they used to wake up 7:30. Then thereafter, after 3 years or 5 years of time, we find that they have piles. So see, this is the lifestyle. And the earlier time, when our ancestors were, they used to get up at 3 o'clock, 4 o'clock and all. They go for a walk, they drink a lot of water, and they go for sunlight. See, nowadays people doesn't enter into sun, because they say, when I enter into the sun, my skin gets tan. But the ultimate thing is, until unless a vitamin D, which is produced from sunlight, which enters in our body, is very much essential for calcium, for production of calcium. So if when the calcium is reduced, vitamin D is reduced, calcium also is getting reduced in body. For an example, I used to say, for a lady, a normal lady, around 1200 mg calcium is required per day for a normal body metabolism. Whereas when you take some green leaf vegetable or some vegetables, per day we can say around 600 mg or much lesser than that we consume. Balance the rest 1000 mg or 800 mg, where it goes. So body, what it does, it takes from the bone. Bone have lots of calcium, phosphorus, magnesium. So it tries to take from the bone. What happens in the future?
the bone density gets reduced, the bone gets to osteoporosis condition, so osteophyte, osteoporosis condition. So what happens in the future, around 30 years of age itself, many people come in the problem like, say, they have osteoporosis. So basically, at the time of osteoporosis, what Western medicine say that it take a lot of calcium, and they give artificial vitamin D. Vitamin D artificially we can't create in tablet. It is in some fish, which matti and all would say. So those fish have some vitamin D, whereas larger quantity of vitamin D is in sunlight only. So sunlight is very much essential. So this is the thing what I say to my patient to wake up before 6 o'clock. Take a span of time of 6 to 6:30, go for a walk, get an early sun rays to your body. Our skin doesn't get tan in those time of period. The tan condition will be the time of 9 to 12 or 11 to 12. Those in this condition only our skin get tans. So around 6 to 7 is the ideal time to get vitamin D. So half an hour is enough for our body. Even foreigners, you can see that they sit around the ocean in beaches to get sunlight. So we have sunlight naturally. God has given us sunlight. Even Surya Namaskara is done in the time 5 to 6 or 7. This is a time when we have to stand in front of the sun and do Surya Namaskara. So the Surya Namaskaram itself is to get energy from sun. So this thing, everything has, nowadays our students, even many youngsters say that this doesn't I don't have any problem. So now I don't want, earlier at the age when some problem create to me, that time I will see this. So at that period of time, around 40 years of age, when you come as an osteoporosis condition, no medicines will get a good things to our bone, because bone is already gone. So when osteoporosis condition, we can only manage his bone density. It doesn't decreases the level of what now it is. So this is a thing doctors can do. So it's my request that students kindly wake up around 4 o'clock or 5 o'clock. Take plenty of water. What I said, go to the mirror, stand in the front of the mirror, think you as positive, lot of positive things you take in your body by thinking that I am good, I am fine today, I don't have any problems. So those kind of mantras which you can write and keep, those mantras, that and all you can say in front of the mirror, and take plenty of water, do your routine. 6 to 6:30, try to go for a walk. Stand up below the sun and get good energy, prana energy. So this around 5 to 6:30 or 7. This is a good period for the whole lifespan of a human being. So never miss this period. After this, you can do anything. Whatever you do, that and all is okay. You can even go for, you can sit under air condition for many hours. There won't be any problem. But basic things at the time of the beginning itself, so the day should start from your lifestyle. Okay. So because nowadays we are in a modern world, so we can't say that you have to wake up, you have to go for a walk, you have to run, you have to do this and all. It doesn't happen. Which world has changed. So this period 5:30, around 6:30, 5:30 to 6 or 6:30 it is idle. You can do. Anyone can do. Time is time. That's really very great, Dr. Manoj. And Dr. Manoj பத்தி நான் சொல்லணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பத்தி நான் சொல்லணும். அதாவது ஆக்சுவலி his father-in-law passed away very recently, and just a couple of days before, but still he is committed to this particular session that he would be delivering the lecture, and he is on time here. Kerala lendu வந்து அந்த கமிட்மெண்ட் கீப் அப் பண்ற.
இப்ப அவர் பேசினது எல்லாமே கேட்டிருப்பீங்க. அந்த கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை எப்படி சாதிக்க முடியும்னா அதுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவை. அந்த எனர்ஜி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப அழகா உங்களுக்கு மாற்று சிகிச்சையை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கமும் கொடுத்திருக்காரு. அட் த சேம் டைம் என்னெல்லாம் செய்யணும், சிம்பிள் திங்ஸ், ரொம்ப பிரமாதமா பெரிய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. காலையில நேரத்துல எழுந்திருச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அந்த மிரர் மெடிடேஷன், மிரர் முன்னாடி அஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. தண்ணி நிறைய குடிக்க சொல்லியிருக்காரு. ஒரு ஹியூமன் பாடி, ஒரு ஹியூமனுக்கு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஒரு டேஞ்சர்ஸ் வரும் அப்படின்றது, அந்த எலும்பு தேய்மானம் எல்லாம் வந்ததுன்னா அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு தீர்வே கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிறது தெள்ள தெளிவா அந்த உடலை எப்படி பாதுகாத்துக்கணும், மனசை எப்படி வச்சுக்கணும், அண்ட் உணர்வுகளோட வந்துட்டு நம்ம எப்படி பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த மாற்று சிகிச்சை மூலம் எந்த அளவுக்கு இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கறது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் ரியலி தேங்க்யூ சோ மச் டாக்டர் மனோஜ். Despite of your challenge, despite of your loss, keeping up your commitment and coming and delivering this session is really that amazing quality one possesses. And I would also like to share here, he had won the award heart winning doctor அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவார்டு வந்துட்டு he has been given. So that is how he is what to say, come from அந்த ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ்ல இருந்து ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஜாபை விட்டுட்டு சர்வீஸ் பண்ணணும் எல்லாருக்காகவுமே அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு இன்ன வரைக்கும் அவரோட பாதையை நோக்கி அவர் போய்கிட்டு இருக்கார். அவரோட கிளினிக்ல பாத்தீங்கன்னா காலையில இருந்து நைட் 10 o'clock மேலேயும் பேஷண்ட்ஸ் அப்படியே ஃபுல்லா தான் இருப்பாங்க. That is the level of dedication and commitment to this field he is rendering. Thank you so much, Dr. Manoj. We are very privileged and honored to have you in this Acharya 2022. I just pass it over to Vaidi. Thank you. Dr. Manoj, I think that was an excellent session. What really, one thing that really took me was the simplicity of very basic things that we can do to really transform the way in which we work and the way in which we can live our lives more efficiently. I can actually connect to one of the things you said about rising early, because even when I am working late nights or even when I'm under pressure or something, I make sure that I wake up every day at 4:30 in the morning. Come what may, I'll wake up at 4:30, spend about 1 hour, just 1 hour of me time, and only then start my day. And I can say for sure that it has a very, very positive impact on the quality of work that I do and the quality of life. So I think you had a lot of takeaway for the students who have joined us both over here and on YouTube. So sir, Dr. Manoj, thanks a lot for spending your valuable time with us and enlightening us with such wonderful tips. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Thank you. Now I'd like to hand over the session back to Ms. Shanti Priya to introduce our next speaker. Yeah, Ambika, Ms. Ambika, we are not able to see your video. Hello, hi everybody. Hello, hi. Yes. Hopefully I'm audible. Yes. I feel so great and overwhelmed in introducing Ms. Ambika, a happening beauty stalwart. That's how I can describe her. The most happening stalwart, beauty stalwart. And she is trained over 3,000 plus beauticians across the globe, and she has lightened their lives and very well knowledgeable about the beauty industry. And be it hair or be it skin, she is great in sharing the knowledge, imparting the knowledge, and also placing the learners, placing the trainees into very good positions with the heart of compassion. And I'm very happy to also announce that she is launching very shortly, and she is taking underprivileged women and training them beautiful secrets of the beauty industry, and as well placing them
giving them a very good opportunity to become an entrepreneur. And to talk about all of the human side of her, she's a very compassionate personality, empathize with everyone and thinks from others' shoes. So beauty, அழகுனா யாருக்கு பிடிக்காது? அழகா இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாரும் ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம். அந்த அழகு இப்போ ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா அழக அழகுபடுத்திக்க தெரியாம அதை என்னமோ ஒரு மாதிரி காமாசோமான்ட்டு அந்த ஃபேஷன் அந்த ட்ரெண்ட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற அழகையும் ஒரு மாதிரி இது பண்ணிப்பாங்க. பட் ஒரு சிலர் ஓரளவுக்கு பாக்குற மாதிரி இருந்தாலும் அது அப்படியே க்ரூம் பண்ணி மோல்ட் பண்ணி அப்படியே எப்படி தன்னை அழகா காட்டிக்கிறாங்க. நத்திங் ராங் இன் மேக்கிங் யோர் செல்ஃப் அப் அண்ட் க்ரூமிங், பிகாஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல லுக்ஸ் டஸ் மேட்டர். ஆள் பாதி ஆடை பாதி, அண்ட் நீங்க தோற்றமும் ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல வாழ்றதுக்கு. ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு அழகு உலகத்தை பத்தி, அழகை பத்தி, அந்த ஒரு பியூட்டி டொமைன், பியூட்டி கிங்டம் பத்தி பேசுறதுக்காக அவங்களோட பிஸி ஷெட்யூல்லையும் நம்மளுக்காக மிஸ் அம்பிகா பெங்களூர்ல இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. I leave the floor to you, Miss Ambika. Very privileged and honored to have you in this Acharya 2020. Thank you so much. In fact, indeed, now nandri sollano. In the industry is so much growing and there are so much people in. So எனக்கு இந்த opportunity கிடைச்சது நான் ரொம்ப பெரிய பாக்கியமா நினைக்கிறேன். Because beauty ன்றது it is not just appearance, as இதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் பேசின மாதிரி அவர் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினாரு. So it is the same thing நானும் சொல்ல வரேன். Everybody thinks that வெள்ளையா இருந்தா அழகு, இல்லை இவங்க கண்ணு பெருசா இருந்தா அழகு, மூக்கு ஷார்ப்பா இருந்தா அழகு. Basically the beauty is inner. I think God has given everybody a beautiful feature. So when you take care of within, நம்ம சோலா இருக்கலாம், அது நம்ம பாடியா இருக்கலாம், that will automatically reflect on your skin. Because நான் a proper Chennaiite, a normal wheatish complexion. நான் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறதுனால it is not that நான் இதை பண்றேன் அதை பண்றேன், nothing like that. Eat healthy, drink a lot of water. The self love, self care is something very, very important. Other than that, நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன்னைக்கு everybody are beauty conscious, health conscious. இன்னைக்கு இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும், இந்த கெலோரியில சாப்பிடணும், இந்த ஹெல்தியானது சாப்பிடணும், we have to be this way, be that way. எல்லா குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்களுக்கு வரையும் அது லைஃப்ல வந்துருச்சு. And everybody thinks beauty industry luxury மட்டும்தான். பணம் இருக்கவங்க போவாங்க, இல்லாட்டி ஒர்க் பண்றவங்க தான் போகணும். நமக்கு என்ன அந்த பேரியர் இப்ப உடைஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பிளஸ் முந்தையெல்லாம் எப்படின்னா படிக்காத பிள்ளைங்களா ஓகே பியூட்டி சென்டர் போ, இல்ல ஒரு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து பார்பரியல் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வரவங்க தான் இருந்தாங்கன்ற காலகட்டம் அந்த பேரியர் எல்லாம் உடைஞ்சிருக்கு. From what நான் ஒரு 2 decades தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன். With this 20 years of my experience, what I have seen today is I see a lot of doctors who has come into it. இன்னைக்கு any dental clinic is linked with beauty industry. I can see அது ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா வளர்ந்துருக்கு. இன்னைக்கு இதை யாருமே ஒதுக்கப்படுற, எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, my own life when I came to this industry, my father said இந்த சலூன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறீங்களா? And I work for a big corporate company. They said, Amma, whatever you're going to do an SOP is going to be the Bible of the industry. அது நிஜமா இருக்கு. Because the employment range பாத்தீங்கன்னாக்கா it is been only in a high rate. நான் minimum wage of salary 4,500 இருந்து ஆரம்பிச்சேன். Minimum wages become around 12,000 rupees. எத்தனை பேர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில எம்ப்ளாய்ட் ஆயிருக்காங்க. பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரிய வெறும் ஹேர், வெறும் ஸ்கின், வெறும் நெயில்ஸ்ன்ற மாதிரி கொடுக்காம there are so many graduates, masters or engineers. There are so many domains that is inside this industry. அப்பதான் நான் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். பிகாஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு அது ஒரு மைண்ட் இருக்கு,
ஓகே பியூட்டிஷியன் தான் இந்த பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க முடியும், இல்ல ஒரு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் ஒரு பார்பரியல் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருந்தாதான் இருக்க முடியும். கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கிற டாப் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்ஸ் everybody are MBAs. There are so many engineers into it. There are so many marketing things are involved in it. So it is just a big corporate like anybody, any other business. அது ஒரு டெக்ஸ்டைலா இருக்கலாம், இல்ல வந்து ஒரு ரீட்டைலிங் ஸ்டோரா இருக்கலாம். அதுக்கு இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வாட் இஸ் இன்வால்வ். யூ ஹேவ் ஃப்ரம் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் from the scratch நான் சொல்லணும்னா there is a civil engineer involved in this industry where அவங்க வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற any setup பாத்தீங்கன்னா minimum you need 600 to 700 square feet of property which is needed. So அத வந்து எப்படி நம்ம பண்ண முடியும்? வந்து ஒரு கிளைண்ட் உள்ள வராங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இருக்கணும், அவங்களுக்கு பிரைவசி இருக்கணும், அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். So there the architects plays a role. So nobody would have thought or architect வந்து beauty industry ல என்ன வேலை இருக்கும். But there are specialized architects who work, who are being awarded, who are being recognized, and who are making good money out of this industry. And then comes your interior designers. எல்லாரும் நினைச்சுக்கிறாங்க இன்டீரியர் டிசைனர்ஸ் வந்து வீடு பண்றதுக்கு தான் இருப்பாங்க, இல்ல ஒரு மால்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இருப்பாங்க. கிடையாது. Even a small salon with 100 by 100 needs an interior decorator. Where an interior decorator earns from us. And then comes your any launch or a reception or a degree படிச்சவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் டெஸ்க் வேலை பார்க்க முடியும். அவங்களால வந்து ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு ஸ்டார் ஹோட்டல் வரையும் என்னால ரீச் பண்ண முடியாதுன்ற எத்தனையோ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எவ்வளோ சலூன்ஸ்ல ஃப்ரெண்ட் டெஸ்க்ல இருக்காங்க. And then comes your housekeeping. எத்தனை பேர் வந்து டொமஸ்டிக் ஹவுஸ்கீப்பிங்ல இருந்துட்டு ப்ரொஃபஷனல் ஹவுஸ்கீப்பிங்க்கு வந்திருக்காங்க. they know how to handle clients, how to offer, how to be humble. So there are so many divisions of employment which is happening in the industry. And then comes logistics. They all think இதென்ன இங்க போனா இது நமக்கு கிடைச்சிடும், இங்க போனா அது கிடைச்சிடும். கிடையாது. There is so much of professionalism involved, there is so much of science involved in it. There are so much of importings are involved in it. This beauty industry is a booming industry for any upcoming youngster or any age, because inga vanda age barrier kadiyadu, and it is a skill based industry where idukku recession e kadiyadu. So if even with this pandemic being very transparent, the industry has grown almost 85% on their economical level. So அது எந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியாது. And always remember you can take your ROI, உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து if you're very lucky 1 yearல கூட எடுக்கலாம். So minimum of 2 years you can take your returns is something very great in this industry. People should not have a small or a within brackets mind. நம்ம வந்து ஹேர் கட்டிங் தான் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரி, மேக்கப் தான் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரின்றது கிடையவே கிடையாது. இன்னைக்கு most of the clinics are come out with microblading. அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது. Microblading is something is called semi makeup, lip brushing, semi makeup. So there are so many things involved. முந்தியெல்லாம் வந்து only a film artist will be into a beauty world. It's not at all that way. இன்னைக்கு வந்து anybody wants to look beautiful, anyone wants to look presentable. So there is a small line between grooming and being presentable. So இன்னைக்கு நடைமுறையில even a child, even a normal person who's on a day-to-day basis has to get into a routine of self-care and self-love. So what is that all about? தினமும் அப்ப சலூன் போடுமா, இல்ல தினமும் ஒரு பியூட்டி பார்லர் போடுமா to groom yourself? Not at all. Basic thing as any other the before doctor also said, sufficient water is very important. What happens when you drink more water? You get cleansed within. So when the toxins come down, when your body gets cleansed, when your bowling happens properly, automatically your skin will flow. So any skin has got generally சொல்வாங்க once in a month facial பண்ணுங்க, இல்ல 25 days ஒரு வாட்டி facial பண்ணுங்க. எதனால சொல்லுவாங்க? Because your cell gets regenerated every 21-28 days, depends on your age and your life cycle. Same way hair. நிறைய இடத்துல there are lot of taboos. நீங்க இங்க போனா hair cut பண்ணா, இல்ல இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா hair வளருமா. But a proper what எங்களோட job என்னன்னா we educate, we literally
teach the employee and also a customer எதனால முடி கொட்டுறது, அவங்களுக்கு எதனா மால் நியூட்ரிஷன் இருக்கா, அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்ல எதனா சேஞ்சஸ் இருக்கா, அவங்களுக்கு ஜெனட்டிக்கல் டிஸார்டர்ஸ் இருக்கா. ஸோ we will really give them the knowledge of what are they supposed to do from a level of barbarian to a stylist, a creative stylist. இன்னைக்கு வந்து ஸ்டேட் இப்போ இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னா, நான் அந்த முந்தையெல்லாம் நான் சலூன் போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்றதை வந்து ரொம்ப வெக்கப்பட்டு சொல்லுவாங்க. இல்ல அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு டேபோவா இருந்துச்சு. சலூன் போயிட்டு வந்தா ஹேர் வாஷ் பண்ணணும், இல்ல தலைக்கு குளிக்கணும். இன்னைக்கு அப்படியே இல்ல. இந்த ஹேர் ட்ரெஸ் கிட்ட போய் நான் ஹேர் கட் பண்ணிருக்கேன் இஸ் பிகம் அ டேக்லைன் ஆர் தேர் ஸ்டேட்டஸ். அந்த அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரி குரோ ஆயிருக்கு. ஸோ all about self-love is nothing but everybody should, get into a process called CTMS. CTMS is nothing but cleansing, toning, moisturizing, and sunscreen. So this is something that, people don't get to do it, especially men or women, allies to anybody, even a kid. கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 10-15 இயர்ஸ் வரையும் நம்ம ஹேர் ஃபால் இருக்கு, இல்ல நமக்கு ஸ்கின்ல இந்த கன்சர்ன் இருக்குன்ற விதமான ஒரு சர்க்கிள் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது. பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் இன்டு எய்த் கிரேட் ஒரு 9th கிரேட் ஒரு 10th வரும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்மள அறியாம நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வருது. we will have our board exam, நம்ம காலையில எழுந்து படிக்கணும், நமக்கு இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது வந்து for any person in life we will cross that. That's where you get into dandruff, that's where you get into hair fall, that's where you get into some skin rashes or the pimple and stuff like that. So this all depends on your lifestyle, health. So drink a lot of water, and then comes your skin cleansing. Cleansing வந்து அது நீங்க சோப்பா இருக்கலாம், உங்களுடைய ஃபேஸ் வாஷா இருக்கலாம், இல்ல நீங்க அது கடலை மாவா இருக்கலாம், அரிசி மாவா இருக்கலாம், அது எந்த விதமான கிளென்சிங் ரேஞ்சா இருக்கலாம். அஃபோர்டபிலிட்டி உங்களுடைய விருப்பம். ஐ எம் நாட் டு ப்ரமோட் எனி பிராண்ட், பட் இன் ஜென்ரல் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களுக்கு எது ஸ்கின்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், கெட் இன்டு இட். ஸோ மேக் ஷுர் thrice in a day you will cleanse your skin. கிளென்ஸ் யுவர் ஸ்கின்ன்றது வந்து நம்ம உட்காந்துட்டு படுத்துட்டு அப்படியெல்லாம் இல்லை. நீங்க நார்மலா நம்ம எல்லாரும் எப்படி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுவோமோ அது ஒரு சர்க்குலேட்டரி மூமெண்ட்ல வந்து கிளென்ஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் எல்லாரும் நினைச்சுப்பாங்க நான் வெளியிலேயே போல, ஐ டோன்ட் கோ அவுட், எனக்கு ஏன் ஸ்கின் வந்து டேன் ஆகுறது இல்ல பிக்மெண்ட் ஆகுறதுன்னா, there is something. இப்போ ஆஃப்லெட் பாத்தீங்கன்னா this 2 years even kids எல்லாருமே சிஸ்டம் முன்னாடி இருக்கிறோம், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், ஜூம் கிளாஸஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். There's something called blue rays. அந்த ஸ்கிரீனிங் வந்து நம்ம கண்ணை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணாது, நம்ம ஸ்கின்னையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். Because the whole day you sit before a screen, it also affects. So never ever think நம்ம வீட்டில தான் இருக்குமே, நமக்கு ஏன் சன்ஸ்கிரீன் வேணும், நமக்கு ஏன் மாய்ஸ்சரைசர் வேணும், நம்ம ஏன் கிளென்ஸ் பண்ணணும்ன்ற மைண்ட் தாட் கண்டிப்பா வச்சுக்காதீங்க. இன்ஃபேக்ட் these days the cosmetic is being designed according to the blue rays. ப்ளூ ரேஸ் இஸ் நத்திங் பட் அது உங்க டெலிவிஷனா இருக்கலாம், உங்களுடைய டேப் இருக்கலாம், உங்களோட மொபைல் இருக்கலாம், உங்களுடைய லேப்டாப், anything, any gadgets that you sit maximum with, that will affect your skin, that will affect your dark circles, that will affect your appearance and your glowness in your skin. So make sure that you pick up an sunscreen accordingly. So 3 முறை நம்ம ஃபேஸை கிளென்ஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். டோனிங், என்கிட்ட டோனர் இல்லை, டோனிங்ன்றது ஒண்ணுமே இல்லை, நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கின் வந்து போர்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். அது வந்து ஒரு ஐஸ் கியூபா இருக்கலாம், இல்ல அது வந்து ஒரு டொமேட்டோ பியூரியா இருக்கலாம், இல்ல அது ஒரு பப்பாயா பியூரியா இருக்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஸ்கின். நீங்க உங்க ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணும் போது உங்க போர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அரெஸ்ட் ஆகும். your skin will get automatically get cleansed and get sealed, after which is the moisturizer and the sunscreen. So CTMS stands for cleansing, toning, moisturizing, and sunscreen. This is something very very important that we will have to follow it. ஒரு பிளேஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு கிளீனா வச்சிருக்கோமோ அது லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும். So that's a simple funda behind it. So make sure that we cleanse, tone, moisturize, and sunscreen. And then உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஐலைனர் வைக்கிறதா இருக்கலாம், லிப்ஸ்டிக் வைக்கிறதா இருக்கலாம், this is all beautifying. ஆண்டவன் வந்து எல்லாருக்கும் அழகு கொடுத்திருக்காங்க. There is nothing in this world which is not beautiful. So we will just to enhance, நம்ம வந்து I think பிறந்த குழந்தைக்கு நம்ம முதல்ல பண்றது மை வைக்கிறது தான். So I think that is nothing. அது வந்து நமக்கு புதுசா இன்னைக்கு எதுவும் நம்ம கண்டுபிடிக்கல. காலகாலமா we are doing that. So let's make it a practice. Looking good is always goodன்றது வந்து என்னோட thought.
And then comes, job opportunity. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா, there are so many corporates which has come into the industry. So employment, there are so many single women there are so many single mothers inside. There are so many diversities inside. There are so many men, who understands women. There are so many unisex hairdressers who are come now. முன்னாடி வந்து barbers வந்து மென்னுக்கு தான் பண்ணுவாங்க. விமன் வந்து முடி வெட்டிக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. இல்ல நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து தான் ஹேருக்கு வருவாங்க. இப்ப கூட சவுத்ல ஒரு டேபோ இருக்கு. நார்த் ஈஸ்ட் பண்ணாக்கா ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. Actually, absolutely not. I think we are all born beauties. We are all born blooming people. நமக்குள்ளாரையே அந்த அழகு தன்மை வந்து கண்டிப்பா இருக்கு. So anybody can learn this industry. நான் வந்து ஒரு MBA-வா இருக்கேன், இல்ல நான் ஒரு இன்ஜினியரா இருக்கேன், எனக்கே அதை கத்துக்கணும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. There are so many millionaires in this industry. There are so many graduates in this industry. So never ever underestimate this industry is something that I want to know. There are so many auditors who actually are into this industry. I see இவங்க இல்லன்னு எனக்கு சொல்றதுக்கு இல்லவே. There are so many people who had learned this industry in a big manner. And then comes இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் என்னன்னு எனக்கு வந்து சொல்லணும்னு இருந்துச்சு. It's now 20 years before, I used to be in a star hotel working and stuff like that. அப்ப வந்து we used to get a lot of NRIs for nails. அவங்க சொல்லுவாங்க, நெயிலுக்குன்னு எங்களுக்கு வந்து ஒரு தனி ஸ்டூடியோ இருக்கும், மேக்கப்னு தனியா இருக்கும். அப்ப வந்து அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கிரீக் அண்ட் லாட்டின் கேட்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதையே அப்படி என்ன மேனிக்யூர் படிக்க டிஃபரன்ஸ் இருக்க போகுதுன்னு. But now the industry is grown. There is something called nail extensions. அந்த nail extensionல gel extensions இருக்கு, acrylic இருக்கு. You have something called microblading. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி eyebrow tattooing. அது பேசிக்கலி அதை நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா 7 to 8 years depends on your skin. உங்களுக்கு ஒரு நார்மல் ஸ்கின்னா இருந்தா 10 years வரையும் கூட இருக்கும். ஆயிலி ஸ்கின்னா இருந்தா it gets to get faded away soon. லிப்புக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. ஐலைனர், நீங்க எவ்ரிடே ஐலைனர் வைக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. You have beautiful eyeliner, tattooing. So there are so many things which is coming up on a daily basis, and especially smile. இன்னைக்கு இருக்கிற any dental clinic is being linked with beauty, because it is, we always believe, நான் எப்பவுமே சொல்லி கொடுக்குறச்ச I tell my students, we are equal to doctors, because a human being believes a doctor, they go inside, they get undressed, get their services done. அந்த மாதிரி second level they trust us. So we make sure we give the uttermost safety, uttermost cleanliness, and uttermost comfort to anybody who comes in. And then comes your lifestyle. So what happens, ஆள் பாதி ஆடை பாதின்னு அவங்க சொன்ன மாதிரி, it is very important, because when you're not groomed well, நமக்கே ஒரு ஃபீல் இருக்கும், இப்ப நம்ம போலாமா, this will suit me, this will not suit me, இவங்களுக்கு தான் இந்த கலர் போடணும், இவங்களுக்கு தான் இது நல்லா இருக்கும்ன்றது எதுவுமே கிடையாது. நானே இருந்திருக்கேன், only if I wear black I will look fair என்ற மைண்ட் செட்ல நான் கூட இருந்திருக்கேன். But after one point, அந்த barrier break ஆச்சு. I am beautiful with anything that I want. I can look beautiful for, even there are so many cancer patients நாங்க வந்து campaigns பண்ணிருக்கோம். They shave, they look so beautiful. I have seen so many clients who comes and shave for simply saying, I just want to be friendly with my patient who is undergoing chemo. So beauty lies within you. Smile, carry your smile. That is more than enough for being beautiful. என்றத வந்து நான் ரொம்ப நம்புறேன். And anything you eat healthy. As everybody said, start your day early. At least 4 என்னால முடியாது, at least 5:30 get up, drink a liter of water. So that liter of water will cleanse your body well. Have your bowling very very regularly, because இதெல்லாம் வந்து வெக்கப்படுவாங்க பேசுறதுக்கு, உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கா. Because when we counsel anybody, we ask that, because when you don't, your bowling is not regular, automatically your face will feel, உங்களுக்கு patches வர ஆரம்பிக்கலாம், wrinkles வர ஆரம்பிக்கலாம், age spots வர ஆரம்பிக்கலாம். We will not know that. So pre-consultation, post-consultation பேசுறது வந்து அது யாரா வேணா இருக்கலாம். That is very very important. And then comes your CTMS, which is very important, and intake of food. Take a lot of fiber. When we take a lot of fibers, what happens? Your digestive system is good, and automatically your skin grows.
So if anybody has any questions, அது வந்து ஸ்கின்ல இருக்கலாம், ஹேர்ல இருக்கலாம், நீல்ல இருக்கலாம், இல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டில இருக்கலாம். If you think you have any questions, you can just barge in and question me. Point number 1. Point number 2, I live in Bangalore. I take classes for underprivileged women where they don't have to pay anything. I take classes, I give them, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கைத்தொழில் கொடுக்கணும்ன்றது என்னுடைய எண்ணம். I have always done that in a small level. நான் 10 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தா கண்டிப்பா 2 பேருக்கு I teach them in the underprivileged women. So if anybody is interested, it is not a marketing strategy, please. But anybody who wants to learn, who wants to feel that I want to learn this and do something for the public, please contact me. I would, I would be willing to come in your premises and teach, or you could come to my premises in Bangalore to teach. Do you have any other questions, or if you feel that you want to ask me something, if we can go about with that. That's my phone great. number. That's great, Ambika. And அந்த பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில அந்த பேண்டமிக் டைம்ல நீங்க எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்க? பேண்டமிக் டைம்ல பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரி it was really true. ஒரு லாக்டவுன் வந்துச்சுன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் லாக் பண்றது சலூன் தான், லாஸ்ட் ஓபன் ஆகுறது சலூன் இண்டஸ்ட்ரியா தான் இருந்துச்சு. But yes, there were good companies, home services was introduced by, I don't want to mention, the brand names, but there were a couple of them were not unemployed. Because hair will grow. In the pandemic, cake பண்ணாதவங்க யாருமே இல்ல, hair cut பண்ணாதவங்க யாருமே இல்ல. So how are they benefited? Now there were people buying a lot of scissors. There were people buying a lot of trimmers. There were so many home services which was happening. So I think pandemic it was a very hardship for this industry. There's no doubt about it. But the cosmetic industry grew up. See, இன்னைக்கு எப்படி ஹெல்தியா சாப்பிடணும்னு இருந்துச்சோ, the same way people started buying a lot of products for home care. So as a technician, people might have suffered to an extent like any other public. But yes, industry did not get saturated. In fact, globally, when the stats என்ன சொல்றதுன்னா almost 8 million growth is there in the industry, and it's going to be. இப்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட், நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட். இன் கேஸ் இப்ப நீங்க இப்ப பெங்களூர்ல இருக்கீங்க, சென்னையில இப்ப நாங்க இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் நடத்தணும். ஏன்னா ரொம்ப அழகா நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்க, அந்த பியூட்டிக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பரிமாணம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் லைக் ஒரு கேர்ள் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கா, ரெகுலரா நாங்க மேக்கப் பண்ண சாரி எங்க ஸ்கின் ஸ்பாயில் ஆயிடுமே சீக்கிரமா, அது ஏன் அப்படின்ற? Not at all. See, for an example, makeup na enna நம்ம first புரிஞ்சுக்கணும். People are thinking that ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போட்டுட்டு, ஒரு காம்பாக்ட் பவுடர் போட்டுட்டு, லிப்ஸ்டிக் போட்டு, ஐலைனர் போட்டு, whatever you do, பேசிக்கலி என்னன்னா ஒரு பிறந்த குழந்தைய நம்ம என்ன பண்ணுவோம், குளிப்பாட்டுவோம், அதுக்கு ஒரு கிரீம் போடுவோம், பவுடர் போடுவோம், இல்ல மஞ்சள் பூசுவோம், அதுக்கப்புறம் மை வைப்போம். திஸ் இஸ் சம்திங், எண்ணெய் பூசி குளிக்க வைப்போம். அதேதான் நம்ம இன்னைக்கு அது ரொம்ப மாடிஃபைடு மேனரா நம்ம பண்றோம். ஒரு மாய்ஸ்சரைசர்ன்றது ஒரு எண்ணெயோட அடுத்த பரிமாற்றம் தான் மாய்ஸ்சரைசர். சன்ஸ்கிரீன்ன்றதும் ஒரு மஞ்சள் இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பரிமாற்றம் தான் ஒரு சன்ஸ்கிரீன். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு போதுமான அளவு. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு என் ஸ்கின்ல நான் ஒரு மாய்ஸ்சரைசரும் ஒரு சன்ஸ்கிரீனும் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்க ஃபவுண்டேஷன் தான் போடணும், காம்பாக்ட் தான் போடணும், நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஒரு ஐலைனர் தான் வைக்கணும்ன்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. மை வைக்கிறது பிறந்ததுல இருந்து நம்ம பண்ற விஷயங்கள் தான். இது மேக்கப்பே இல்லை. எனிதிங் யூ புட், அது ஃபவுண்டேஷனா இருக்கலாம், பவுடரா இருக்கலாம், மஞ்சளா இருக்கலாம், எதுவும் இருந்தாலும் கிளென்ஸ் பண்ணுங்க. நம்மளால எப்படி மூக்க மூடிக்கிட்டா பிரீத் பண்ண முடியாதோ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னை ப்ராடக்ட்ஸால நம்ம மூடிட்டோம்னா நம்ம ஸ்கின் டல் ஆயிடும். ஸோ கிளென்சிங் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது கிளென்சிங்ன்றத விட ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா சொல்லணும்னா முகம் கழுவுங்க. நம்ம முகத்தை 3 முறை கழுவுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. அதுக்காக நான் ஒர்க் பண்றேன் மேம், இல்ல நான் காலேஜ்ல படிக்கிறேன், நான் போய் பாத்ரூம்ல கிளீன் பண்ணிட்டு வரேன்றது அவசியமே கிடையாது. We all bathe. காலையில நம்மளோட காலை கடனை முடிக்கும் போது முகம் கழுவி நம்ம ரெடி ஆகி ஆஃபீஸோ காலேஜோ ஸ்கூல் போறோமா, நம்ம அங்க இருந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது you will have to cleanse.
The same way நம்ம சமைக்கிறதா இருக்கலாம், சாப்பிடுறதா இருக்கலாம், ஒரு வாக் போறதா இருக்கலாம், நம்ம ஸ்வெட் ஆகுறதா இருக்கலாம். So again you cleanse before going to the bed. அது தேங்காய் எண்ணெயா கூட இருக்கலாம். இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி நான் இந்த ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும், இதைதான் செய்யணும். நமக்கு எதுவும் அலர்ஜி கொடுக்காத வரையும் அது நமக்கு நல்லதுதான். And then intake is very important. திவ்யாங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க, சன்ஸ்கிரீன் வந்து நாங்க இண்டோர்ஸ்ல ஸ்டே பண்ணும்போது கூட யூஸ் பண்ணணுமா? கரெக்ட். வெளியில போனா சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணணும். நோ 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 யூ ஹேவ் டு யூஸ் சன்ஸ்கிரீன். இது வந்து இன்னைக்கு நிலைமையில பாத்தீங்கன்னாக்கா மேக்ஸிமம் 60 to 70, இன்ஃபேக்ட் 100% வந்து எல்லாரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருந்தாங்க. இன்னைக்கு எந்த வீடு பாத்தீங்கன்னாலுமே யாருமே வந்து பல்ப் டியூப் லைட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றது இல்லை. இட் இஸ் ஆல் பிகம் an yellow light or LED light. These are all very harmful to skin. So எவ்வளவு வந்து உங்க ஸ்கின் will take, நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, உங்க கண்ணு டயர்ட் ஆகுறது இல்லையா? When you are into the system, 8 to 9 hours, what happens? You become tired. அதே மாதிரி the skin will get tired with the blue rays. உங்களுக்கு primary colors and primary lights are there. So maximum light has blue rays in it. So that is very harmful to your skin. So make sure that you protect your skin even when you are into your system or at home or watching television. எப்பவுமே treat your skin like a newborn child. That's all that I can tell you. Super. Another student வந்து she has asked, ma'am, lip tattoos and eyeliner tattoos, இதெல்லாம் side effects ஏதாவது இருக்கா, whether they are harmful அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. Okay, see, everything has the plus and the minus. For an example, நமக்கு வந்து ஒரு cavities, நமக்கு வந்து ஆண்டவன் அழகான பல்லு கொடுத்திருக்கான், but we also end up eating chocolate or food. எதை சாப்பிட்டாலுமே நம்ம அதை கிளென்ஸ் பண்ணலன்னா அதுக்கான cavities, அதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு வருது. So same way tattooing-ம் அதேதான். You will have to go to a right person, point number 1. Point number 2, நமக்கு அது தேவையான்றது ரொம்ப ரொம்ப important. So who's getting into is also is very important. Number 3 வந்து கரெக்டான சென்டரா, அவங்க கரெக்டான நீடல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்களா? பிகாஸ் எல்லாத்துக்கும் பயந்துட்டு இருக்க முடியாது. Everything has got plus and minus. We will have to be very careful choosing it. Very true, very true. நான் கூட நினைச்சிருக்கேன், I have a very small nose. நான் எப்பவுமே ஒரு nose surgery பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சிருக்கேன். My upper lip is small. I always thought I have to do something on it. But when you grow older, you will know அது நமக்கு வேண்டுமா வேண்டாமான்ற முடிவு எடுக்கிறதுக்கான மனநிலை நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த இதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம், அந்த கோர்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். கமிங் பேக் டு தட், இப்போ இங்க இந்த காலேஜ்ல வந்துட்டு இஸ் a government college, you are aware of it. இங்க வந்து இப்ப ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம நடத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்க வந்துட்டு இப்ப டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, would you be able to come and conduct the? Certainly I would love to do it, because what I believe is, நான் வந்து personally in the industry எடுக்கும்போது, my sister was an MBA, my brother was an MBA in London. Everybody was saying, நீயே இப்படி போயிட்ட? Why? I was working for Wipro. They were saying me, I had a major accident, I shouldn't be on the system and stuff like that. Then again I came back to this industry. அது வந்து யாருமே இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஈஸியா எடுக்காதீங்கன்றதுதான் என்னோட மோட்டோவே. It is equal to any other profession. அது வந்து even equal to a doctorate or an engineer or an advocate or anybody, I could say. This is no way less this industry is. You can earn more, you can have a lot of fame. I would be glad and love to come and train people for sure. சூப்பர் மேம், பியூட்டிஃபுல். அண்ட் இப்போ பெங்களூர்ல நீங்க என்ன மாதிரி நீங்க கோர்சஸ் நீங்க எடுக்கிறீங்களா? என்ன மாதிரி கோர்சஸ் எடுக்கிறீங்க? Yes, பெங்களூர்ல வந்து there is an inner wheel where the lottery inner wheel people will choose people. அவங்க வந்து they will do the background checkup. அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்க என்ன earn பண்றாங்க, அவங்களோட லைஃப் என்ன. There is an ashram also in Wilson Garden where I go there, train them. Basically employment purpose. There are a lot of job opportunities. If you see north people, most of them are coming to the south and working and earning more money, but we still have our own people who are unemployed. Other reason என்னன்னா அவங்களுக்கு அது தெரியறது இல்லை. இன்னுமே நிறைய பேருக்கு வந்து பியூட்டி பார்லர்ல போனா வந்து சேஃப்டி இருக்குமா, ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங்ல போனா வந்து அதை நம்மளால பண்ண முடியுமான்றது வந்து நிறைய மைண்ட் செட் இருக்கு. But absolutely there are so many good corporates who give job security. அவங்களுக்கு ESI ல இருந்து, PF ல இருந்து, இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து, it is like any other jobன்றது வந்து ரொம்ப important.
இப்ப உங்ககிட்ட இந்த கோர்ஸ் படிச்சாங்கன்னா எப்படி நீங்க அந்த கோர்ஸோட சேர்ந்து அவங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டும் நீங்க அரேஞ்ச் 100% we can do. Yes, yes. Okay. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில அவ்வளவு தேவைகள் இருக்கு, டிமாண்ட் இருக்கு. Exactly, there are so many investors who wants employee and you can really earn good. Okay, fine. And definitely it's very interesting, sounds very interesting. நிறைய entrepreneurs சுய தொழில் அவங்களே செஞ்சு அவங்க ஒரு கம்ப்ளீட்டா அவங்க ஒரு செட்டப் பண்ணி பண்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஒரு எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட். அது ரொம்ப நீங்க வந்துட்டு இன்சைட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க, நாங்க நாள் ஃபுல்லா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாமா, தப்பா கரெக்டா? anything too much they will say no, அதிகமா எடுத்துக்கிட்டா அமுதமும் நஞ்சுன்ற மாதிரி too many cleansing என்ன ஆகும்னா நம்ம ஃபேஸ்ல இருக்க நேச்சுரல் ஆயில நம்ம ரிமூவ் பண்ணி, நீங்க ஹேர் வாஷ் பண்றீங்க இல்ல ஃபேஸ் வாஷ் பண்றீங்கன்னும் போது நார்மலா இருக்கும். ஒரு நாள் விட்டு பாத்தீங்கன்னா தலை எண்ணெய் பிசுப்பு வருமா இருக்கும், 3ஆவது நாள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆயில் செக்ரியேஷன், நம்மளோட சீபோ செக்ரியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின் அண்ட் ஸ்கேல்ப்ல இருக்கும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஓவர் எனிதிங் இஸ் நாட் குட் and nothing is also not good. We will have to be moderate in doing it. Great. So that's what, like, students, you have any more questions? Some questions popped up, but before I could see, just I think I would pass it over to Vaidi because you are having it in your so any questions there, like students? Okay, I think I saw one question over here. So this question is about microblading and whether it is a safe procedure. Well, see, there are a lot of things in microblading. There are a few injectional type where they try to activate your cell. There are something called tattooing also. சில பேருக்கு வந்து அலோபேஷியா இருக்கும், அந்த பாட்டை மட்டும் கவர் பண்ணணுமா இருக்கும். You tattoo it there. 7 to 8 years you have clip-ons. There are so many various different ranges of treatments for hair. First of all, நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து அவங்களுடைய ஜெனட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் or any lifestyle issues, அவங்களுக்கு அதை பண்ண முடியுமா முடியாது. Uttermost is we first give them the confidence to carry themselves with that. First, we counsel them and make them understand that they are beautiful with what they are. Yes, society demands, it is part, அது வந்து அது கண்டிப்பா everybody will have that. So we do a lot of attachments. For example, hair extensions இருக்கு for men and women. Where you can just clip it on, be comfortable wherever you go, you can take it off. You have microblading where we induce the growth, and we have the success rate. There are so many companies doing very good at it. And comes micro scaling or tattooing. ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து இங்க மட்டும் இருக்கு, பட் யூ ஹாவ் பேபி ஹேர்ஸ் தேர், we tattoo it. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பேஸ் வந்து டாட்டூ பண்ணியோ இல்ல ஆம்ப்ரே ஷேடிங் பண்ணிட்டா அங்க வந்து டார்க்னஸ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் லுக் நேச்சுரல், they don't feel. See, the world is open, the market is open, there are so many things in it. We will have to decide what is needed for us and how to take it forward. Great. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. and இன்னொரு நல்ல what to say, so many things, advanced updated techniques we are getting to know. Like I think for an example, nail pathina, there are so many things involved. There are stick-ons, there are namala vandu okay na paatralama illa samaikano, there are so many things involved as a there are nail paints, you paint it for 2 weeks, they don't chip. It makes life easy. Actually that gives you a lot of confidence. சில பேருக்கு நகம் கடிக்கிற பழக்கங்கள் இருக்கும். There are a lot of things that gets broke with those things. Industry is growing every day. இப்ப இந்த கோர்ஸ் படிச்சாங்கன்னா, இப்ப ஒரு பேசிக் கோர்ஸ் படிக்கிறாங்க, ஒரு டாப் டு டாப் பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட் படிக்கிறாங்கன்னா என்ன ஃபீஸ் ஆகும், அவங்க எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணலாம்? ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட குவெஸ்டன், நான் வந்து இந்த ஆண்டர்பிரனர் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் சம்பந்தமா நான் வந்து ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்த போகும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வர குவெஸ்டன் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், மேம் கோர்ஸ் ஃபீஸ் எவ்வளவு இருக்கும், டியூரேஷன் என்ன இருக்கும், அண்ட் எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் அஷ்யூர்டா, அண்ட் என்ன மாதிரி சேலரி, ஃபர்ஸ்ட் நாங்க எடுத்த உடனே நாங்க எவ்வளவு சேலரி வாங்க முடியும்? திஸ் வில் பி த questions from the students wherever. See, இது வந்து skill based industry.
ஏட்டு சுரக்கா கறி கொதவாதுன்ற மாதிரி there are a category of trainees or students. சில பேர் வந்து ரொம்ப நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, கண்ணு பார்த்து கை செய்யறவங்களும் இருக்காங்க. நீங்க 5000க்கும் படிச்சுட்டு 10,000 சம்பாதிக்கலாம், 5 லட்சம் கொடுத்து படிச்சும் வேலை பார்க்க முடியாம இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. So this industry minimum if you want to spend, if you spend a lakh ஒரு ஹேர் பேசிக்கா 10 ஹேர் கட், என்ன சொல்ல வராங்க, ஒரு 10 ஹேர் கட் கத்துக்கிட்டு பேசிக் பியூட்டில வந்து த்ரெட்டிங், வேக்சிங், பெடிக்யூர், மேனிக்யூர், ஃபேஷியல்ஸ், ப்ளீச், பாடி மசாஜ், ஒரு பேசிக் மேக்கப், இதெல்லாம் கத்துண்டாலே அண்ட் இஃப் தே ஆர் ரியலி குட், அவங்களோட ஸ்கில் லெவலும் அவங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா the starting itself they can earn 15,000 to 16,000 rupees as a standard salary. அதுல அவங்க எக்ஸெல் பண்ணி அவங்களுக்கு இருக்கிற டார்கெட், அவங்களுக்கு இருக்க பேராமீட்டர்ஸை மீட் பண்ணும்போது என்கிட்ட இருக்கிற எம்ப்ளாய்க்கு the maximum salary நான் வந்து I'm telling I have paid around 75,000 of salary also. So இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து 2 lakhs 3 lakhs earn பண்றவங்களும் இருக்காங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா the same own beauty industry பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டலோன்ஸ் நிறைய இருக்கு. apart from any corporate being inside, இன்னைக்கு வந்து இன்ஸ்டால there is so much of social media involved. people will still ask you உங்ககிட்ட பேங்க் அக்கவுண்ட் இருக்கிற மாதிரி உங்ககிட்ட இன்ஸ்டா ஐடி இருக்கான்னு கேட்காங்க. like a pan card, everybody needs an insta id today. so நீங்க எவ்வளோ how much you are involved, it has no heights. you can earn in lakhs, you can earn in crores, you can earn in thousands. that is all up to you. As I told you, housekeeping la irundhu investor variyum you have an opportunity in this industry. It is you who choose what you want to be. That's true, very true. Nothing comes free of cost in life. Free of cost. Definitely. But at the same time, இப்போ affordability அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லைங்களா அம்பிகா? affordability இப்போ வந்து எல்லாராலையுமே வந்துட்டு அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு நீங்க வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஒரு மெஷர்ஸ் See, obviously for me I don't know why it is with me, but I always would love to. I still remember from Banyan in Chennai, I have picked up 2 girls where I trained. They are working still in good places. There are so many places like that. We go, we do a lot of charities, we take a lot of homes, we go cut their hair there. And we choose people. I still remember getting a tight slap from a girl who has underwent a lot of struggle in her life. But the point is, bringing them to light is something that I would love to do. And I can name so many big hairdressers and stylists today in the market who has come from rural places. Right. Because I've worked in Tirupur, I've worked in Madurai, Trichy, Coimbatore, Mettupalayam. It's not that today I may sit in Bangalore, but I'm willing to go anywhere to teach anybody as far as they're willing to take it from me. That was really great, and like you had a very open talk, and I think students வந்துட்டு ஒரு பியூட்டி டொமைன், பியூட்டி அரீனா பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப அதாவது மக்களோட மனசு எப்படி இருக்கும், இந்த ஒரு பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும், அண்ட் இதுல எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும், அஷ்யூர்ட் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும், டெஃபினட்டா இதை வந்து கரியரா வந்துட்டு சூஸ் பண்ணலாம், இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நல்லா வந்துட்டு அவங்களால குரூம் ஆயிட்டு சோபிக்க முடியும் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. நிறைய பியூட்டி டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, ஸ்கின்னை பத்தி ஹேரை பத்தி எல்லாம் நல்லா தெளிவுபடுத்துனீங்க. அண்ட் உங்ககிட்ட பேசும்போதுதான் எங்களுக்கே தெரியுதோ இதெல்லாம் வந்திருக்கா, அப்டேட்டடா இந்த மாதிரி எல்லாம் அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸ் வந்திருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த டைம்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சுக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் போயிட்டு ஒரு ஹேர் பத்தி ஒரு ஸ்கின்னை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு வந்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல. ஒரு இன்டெப்த் ஸ்டடி, காஸ்மெட்டாலஜி இஸ் சயின்டிபிக் ஸ்டடி ஆஃப் பியூட்டி கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இதுவும் கிட்டத்தட்ட நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு டீப்பா போய், ஏன்னா ஒரு 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 கிளைண்ட் வந்து நம்பி கொடுக்குறாங்க, அவங்க கையும் சரி அவங்க ஐப்ரோஸும் சரி ஏதாவது கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா கூட இட் வுட் பி not that good. So I think we would definitely pass it over. It was such a very interesting session, Ambika, and like despite of your busy schedule, you have really allocated time for us, and like we are very much honored to have you here in Acharya 2022. Thank you so much. The sessions were so good since morning, so many informative. There were so many doctors, so many people in different zones.
It was amazing initiative. I would love to join you guys for all your, social act or social concerns. Please keep in touch. Thank you so much for this lovely opportunity. Okay, I would pass it over to Vaidi, and always like we both thank the speakers. Absolutely. So I need to. a sincere thanks to you for such a wonderful session. I think it was very, very educative and very informative. And I mean, as you would have also seen, and as I am also following on YouTube, there are a lot of comments appreciating this industry, because I think there's been a general lack of awareness of all the scope and potential of this industry. And I think you have beautifully illustrated that today for all of us. So we are very, very thankful for your time to come and talk to us. Thank you, Ambika. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Okay, now I'd like to pass it back to Ms. Shanti Priya to introduce our next speaker. Yeah, very great. She is a woman of inspiration. That's how people see her. A woman of inspiration, Dr. Kamala. A woman of motivation, Dr. Kamala. Like, she is from the history department. வரலாறு அப்படின்னாலே அது ஒரு சரித்திரமா தான் இருக்கும். அந்த prestigious Queen காலேஜ்ல ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி டிபார்ட்மெண்ட். despite இன்னைக்கு ஆடிட் நடந்துகிட்டு இருக்க காலேஜ்ல எல்லா ப்ரொஃபசர்ஸுமே despite of it, like all the professors right from morning from Queen College has done a wonderful great job. And நம்ம டாக்டர் கமலாவும் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் அப்ரோச் மல்டிடிசிப்ளினரி ஃபார்ம் பேச போறீங்க இல்லையா மேம் நீங்க? No ma'am, actually multidisciplinary approach. Yes ma'am, good evening ma'am. Good evening to everybody. Dr. Kamala from Department of History. Ma'am, I want to mention one thing is, though I gave the topic, but it was printed in the invitation. There's a motivation and inspiration. So though I don't want to switch on the topic, ma'am. So I want to stick on to the same topic. Because yes, you gave me the topic motivation and the inspiration. So I don't want to lose my motivation or inspiration, ma'am. Wow. Great. I'm standing before my students, then I want to motivate our student, ma'am. Super, ma'am. You're welcome. Definitely, we are waiting for a more captivating, power-packed speech from you on motivation and inspiration. I just leave the floor to you, Dr. Kamala. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Good evening to all. I'm Dr. Kamala Devi, Assistant Professor, Department of History, Queen Mary's College. I would like to thank Acharya Foundation and the organizers, Vaitishwaran sir, as well as the Shanti Priya ma'am, then our beloved principal and Uma madam. It's a nice privilege. I don't know how to express it, because it's a wonderful program. It is the program is arranged for the students. Really, after the pandemic, it is the need for every student. They want to be motivated, because after the pandemic, during the pandemic, students from the teachers or interaction கிடையாது, college ஓட ஒரு interaction கிடையாது, அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. Ma'am, can you hear me, ma'am? Yes, we can hear you now. Yes, sir. Why I'm saying this is a need of the hour அப்படின்னு சொன்னா சார், first thing is our students are நிறைய nearly இன்னைக்கு 100 students are in our Zoom meeting. அதுல முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா first generation students. Second thing, இப்பதான் எங்களுக்கு admission எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. நிறைய பேத்துக்கு வந்துட்டு they want to become a doctor, they want to become a engineer. ஆனா நிறைய பேத்துக்கு அதை afford பண்ண முடியாது. ஒண்ணு. Second one வந்துட்டு because of their marks, அவங்களுக்கு கிடைச்ச கோர்ஸ் தான் எடுத்து படிக்கணும். ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னா they need a motivation. எப்படி அவங்க எக்ஸல் ஆகலாம், நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்காங்க. எங்க ஹிஸ்டரி டிபார்ட்மெண்ட்ல பொறுத்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேப்பர்லயும் வந்து they are
they are studying about the great people. அவங்க வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்க எல்லாமே படிக்கிறாங்க. ஆனா வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மோட்டிவேஷன், அவங்களுக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தர் நீங்க இப்படி வாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆன்லைன்ல வந்துட்டு அவங்களுக்கு கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே அந்த செல்போனையே பார்த்து பார்த்து அந்த வீடியோவே பார்த்து அந்த ஸ்கிரீனையே பார்த்து பார்த்து அதுதான் இருந்துச்சே தவிர ஒரு டீச்சர்ஸோடைய ஒரு அன்போ ஒரு அரவணைப்போ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்தப்போ அவங்கள வந்து சொல்லி கொடுக்குறப்போ அவங்களுக்கு இல்ல. ரியலி சார், ஐம் தேங்க்யூ ஃபார் ஆர்கனைசிங் திஸ் ப்ரோக்ராம். இது எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கும். பிளஸ் வந்து எங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு பின்னாடி ஆல்ரெடி சாந்தி பிரியா மேம் தெரியும், எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து அவங்க வந்து ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு பின்னாடி எங்களுக்கு நிறைய ஒரு ஃபீட்பேக் இருந்துச்சு, நல்ல ஃபீட்பேக் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் கூட எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மத்தியில ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு இம்பாக்ட உண்டாக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையில இருக்கேன். ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில இருந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நானே இந்த விஷயத்த கத்துக்கிட்டேன். மேம் நான் டாபிக் கொடுக்கும் போதே நான் வந்து எங்க டிபார்ட்மெண்டோடைய டாபிக் தான் பேசலாம்னு நினைச்சேன். ஆனா இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தரும் பேசும்போது அது அவளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு டானிக் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் நானுமே ஐ வாண்ட் டு ஸ்டிக் ஆன் டு த சேம் டாபிக். தேங்க்யூ சோ மச் சார். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எதுக்கு மோட்டிவேஷன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தோன்னா இப்ப கேட்கிறேன், ஏன் நமக்கு மோட்டிவேஷன் வேணும், ஏன் நமக்கு வந்து இன்னைக்கு நம்ம பேசுறோம், மோட்டிவேஷன் பேசுறோம், இன்ஸ்பிரேஷன் பேசுறோம், காலையில இருந்து எத்தனையோ பேர் பேசியிருக்கோம். இப்போ எனக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தர் சொல்லணும் வாட் இஸ் மோட்டிவேஷன், ஏன் உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் வேணும், என்ன ரீசனுக்காக மோட்டிவேஷன் வேணும், யாராவது ஒருத்தர். மேம் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு வேலை போயிட்டு இருப்போம் மேம், அது சடனா ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் போது மோட்டிவேட் இருந்தா பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி தோணும் மேம். நமக்கு நம்ம ஒரு மாதிரி செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் குறையும் போது மோட்டிவேஷன் தேவைன்னு தோணும் மேம். ஓகேப்பா, ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். நம்மளுக்கு கிளாஸ்லயும் சரி எல்லா இடத்துலயும் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நடக்கும் போதெல்லாம் எப்பவுமே இன்டராக்ஷன் இருக்கும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நான் நினைச்சேன். ஆனால் தான் நான் இந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன். நம்மளுடைய பிஹேவியர் நம்ம எல்லாம் இப்போ வந்து டீனேஜ்ல இருக்கும், நம்ம எல்லாம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு டீனேஜ்ல இருக்கும் போதே எப்படி இருக்கணும், நம்மளுடைய பிஹேவியர்ல கூட ஒரு சேஞ்சஸ் வர்றோம் அப்படிங்கும் போது யாராவது ஒருத்தர் பேசும்போது இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு மேம் வந்துட்டு ஒரு புக்கை பத்தி பேசுறாங்க, மை சோல்ஃபுல் ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாங்க. ஹவு ஷி ஃபிக்ஸ்ட் ஹர் கோல் அப்படின்னு சொல்லி பேசும் போதெல்லாம் கண்டிப்பா அது ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். சோ இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் மோட்டிவேஷனும் இன்ஸ்பிரேஷனும் இட்ஸ் அ நீட் ஆஃப் த ஆர்ன்னு சொல்றேன். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறோம் நம்மளுடைய லைஃப்ல என்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன், நம்ம எல்லாத்துக்குமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மள 4 பேர் பாராட்டும், நம்ம 4 பேர் கிளாப் பண்ணணும், இதைதான் நம்ம விரும்புறோம். சோ அப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் நமக்கு முதலாவது என்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, எஸ் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் கோல். நமக்குன்னு சொல்லி ஒரு கோலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம், எத்தனையோ பேர் படிச்சிருக்கோம், எத்தனையோ பர்சனாலிட்டிஸ் படிச்சிருக்கோம், எத்தனையோ பேரை நியூஸ் பேப்பர்ல படிக்கிறோம், அதை நியூஸ்ல கேட்கிறோம். ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் அது என்ன செட் பண்ணிருக்காங்கன்னா they have a goal. அதே மாதிரிதான் நான் இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, யூ ஷுட் ஹாவ் அ கோல். நீங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து மேக்ஸ் படிக்கணும்னு நினைச்சேன் மேடம், இல்ல எனக்கு வந்து பிசிக்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு. நான் வந்துட்டு பிசிக்ஸ் படிக்கணும்னு நினைச்சேன், இல்ல மேடம் எனக்கு ஹிஸ்டரி தான் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, அதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு கோல் இருந்துச்சுன்னா அது பண்ணணும். சோ அது கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து நம்ம முன்னாடி நிறுத்திட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு நாளும் அதுல வளரணும், அதுல எக்ஸல் ஆக கத்துக்கணும். அதுக்காக நான் நிறைய கொஞ்சம் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு, அது கொஞ்சம் பின்னாடி சொல்லுவேன். இப்ப சொல்றது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கோல். நம்ம எப்படி நம்மளுடைய கோலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப எல்லாமே இந்த நம்ம பேண்டமிக் பீரியடோ பின்னாடி எல்லாமே சொன்னா ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணணும், ஸ்மார்ட்டா செய்யணும், எது எடுத்தாலும் ஸ்மார்ட்டா. ஏன்னா இது வந்து ஹைலி காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட். அதனால நம்ம முன்னாடி இருக்கிற மாதிரியெல்லாம் அது நடக்கும், அப்படி செய்யலாம், அப்புறமா செய்யலாம், நாளைக்கு செய்யலாம், இப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு எதுவுமே யோசிக்கணும். நம்மளது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா இருக்கணும். நான் இன்னைக்கு சொல்றது நம்மளுடைய கோல் கூட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மார்ட் கோலா இருக்கும். ஸ்மார்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளுடைய கோல் எப்பவுமே ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கணும். சரியா, ஐ வாண்ட் டு பிகம் இது அப்படின்னு சொன்னா அந்த கோலை பிக்ஸ் பண்ணி அந்த கோலிலே நம்ம வந்து போகணும். அதுதான் ஸ்பெசிபிக். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இட் ஷுட் பி மெஷரபிள். நம்மளுடைய கோலுக்கு வந்து ஒரு கோலை பிக்ஸ் பண்ணி அதுக்காக நம்ம ஒரு 30 வருஷம் 40 வருஷம் ஓட முடியாது. சோ நம்மளுடைய கோல் வந்துட்டு இப்படிதான் இருக்கணும், எதுக்கு ஒரு மெஷர் இருக்கு, இந்த காலத்துக்குள்ள நான் என்னுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ணும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கணும். அடுத்தது இட் ஷுட் பி அச்சீவபிள்.
நம்ம கலாம் சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொன்னாங்கன்னா, ட்ரீம் எப்ப பாரு சொல்வாரு, நாங்க நல்லதா ட்ரீம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது அந்த ட்ரீம் பண்றது கூட நம்ம எப்படி இருக்கணும், அச்சீவபிளா இருக்கணும். நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாது. நம்ம வானத்துல எப்படி நல்லா பறந்து போற மாதிரி எனக்கு ரெக்க வரும் அப்படியெல்லாம் இது பண்ண முடியாது. ஆனா வந்து நம்மளுடைய கோல் எப்படி இருக்கும்னா அச்சீவ் பண்ற மாதிரி நல்லா நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஒரு ப்ரொஃபசர் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ப்ரொஃபசருக்கான எப்படி அதெல்லாம் அது வந்து நான் எப்படி அடைய முடியும். இல்ல நான் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி எழுத போறேன், இல்ல நான் ஒரு கலெக்டர் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த அந்த கலெக்டரா இருக்கக்கூடியதுக்கு நான் அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கான இது வழிகள்லாம் என்னென்ன மெஷர்ஸ், நான் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும். அது அடுத்தது அதுல சொல்லியிருக்கிற அந்த ஸ்மார்ட்ல ஒரு 6 இருக்கு. அந்த 6 எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும். சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன், எஸ் ஃபார் ஸ்பெசிபிக், எம் ஃபார் மெஷரபிள், ஏ ஃபார் அச்சீவபிள், ஆர் ஃபார் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் டி ஃபார் டைம் பவுண்ட். சோ இந்த நம்மளுடைய கோல்ஸ்ல எப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டெப்லயே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான் நம்மளுடைய கோல். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கோலை செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து முன்னேற முடியும். அப்போ ஜப்பானீஸ் ப்ராவர்ப் ஒண்ணு சொல்லுது, fall 7 times, stand up 8th அப்படின்னு சொல்லி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம சில கோலை பிக்ஸ் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து அதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அச்சீவ் பண்ண முடியாது. சோ அப்ப என்ன பண்ணோம்னா அதான் ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம தோத்து போயிட்டோம், எக்ஸாம் எழுதுறோம் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ஃபெயில் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுலயே வந்து சரி நான் அவ்வளவுதான் படிப்பேனா, அப்படி இல்ல. நம்ம படிக்கிறது எப்படி படிக்கணும்னா நல்லா நான் அடுத்த வாட்டி நல்ல மார்க் வாங்குவேன், இன்னைக்கு 50 வாங்கினேன்னா நாளைக்கு 70, நான் தான் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், நான் எப்படியாவது வந்துட்டு கோல்டு மெடல் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய எய்மை இது பண்ணணும். இந்த சைனீஸ் ப்ராவர்ப் சொன்னதுபடியே ஜப்பானீஸ் ப்ராவர்ப் சொன்னதுபடியே ஜப்பான்ல நடந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் சமயத்துல ஜப்பான்ல அமெரிக்கா வந்து 2 ஆட்டம் பாம்பு போட்டாங்க. அந்த ஆட்டம் பாம்பு போட்ட பிறகு அந்த 2 பெரிய ஊர், அந்த ஹிரோஷிமா நாகாசாகி 2 இடமா ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடுச்சு. ஆனா அவங்க அதை பார்த்து துவண்டுட்டு இல்ல அப்படியே இல்ல, அவங்களுடைய ஒர்க் ஹார்ட், அவங்களுடைய கோல் என்ன. இன்னைக்கெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அமெரிக்காக்கு அடுத்தது நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு நாடு எதுன்னா ஜப்பான். அது அந்த ஜப்பானுடைய ஜியோகிராஃபி எடுத்து பாருங்க, அது எப்படி இருக்கும்னா குட்டி 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 ஐலாண்டா இருக்கும், ஆர்ச்சிபெலாகோன்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா குட்டி குட்டி இது அங்க எப்ப பாரு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு எர்த்குவேக் இருக்கும், நமக்கு நம்ம ஊர்ல சொல்ற இந்த சுனாமி அடிக்கடி அங்க இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் அவங்க பொருட்படுத்தாம இன்னைக்கு அவங்க நம்பர் 1 கண்ட்ரியா இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னன்னா அவங்க செட் பண்ணிருக்கிற அந்த கோல். இப்போ நம்ம கோலை செட் பண்றோம், அந்த கோல் செட் பண்றதுக்கு ஒன்னா அப்பா அம்மா ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா அடுத்தது யார் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டீச்சர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அப்பா அம்மா வந்து சில வீட்டுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீ இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு கோல் செட் பண்றதுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஆனா முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்றது என்னன்னா டீச்சர்ஸ், நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறோம், காலேஜுக்கு போறோம், அந்த இடத்துல நம்ம டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா நீ இப்படி ஆகலாமா, உனக்கு இந்த டேலண்ட் இருக்கு. இப்ப நம்ம காலேஜுக்கெல்லாம் வரும்போது அம்மா நீ இந்த விஷயத்துல ரொம்ப நல்லா பண்றமா, நீ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணினா இன்னும் நல்லா பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீச்சர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். உங்களை வந்து எந்த இடத்துல நிக்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டீச்சருக்கு தெரியும். ஏன்னா நமக்கு டீச்சர் கூட பயணிக்கும் போது மட்டும்தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, நம்மளுடைய அப்துல் கலாமுக்கு வந்துட்டு அந்த கிளாஸ் டீச்சர் சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் சார் வந்துட்டு சொல்லி கொடுக்கிறார். கிளாஸ்ல டீச் பண்ணும்போது ஒரு பேர்டு வந்து எப்படி ஃபிளை பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அவருக்கு அது புரியல, சொல்லும் போது அவர் பிராக்டிக்கலா சொல்லி கொடுக்கிறார். சோ அதுக்கு பின்னாடி தான் அப்துல் கலாம் வந்து ஒரு கோலை பிக்ஸ் பண்றாரு. என்ன கோலை பிக்ஸ் பண்றாரு, ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ பைலட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோலை பிக்ஸ் பண்றாரு. சோ ஒரு டீச்சர் கூட பயணிக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த கோல் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். நம்ம இதுல இருந்து கொஞ்சம் டீவியேஷன் ஆகலாம். அப்போ வந்து ஒரு டீச்சர்ட்டையோ இல்லைன்னா நமக்கு யார் வந்துட்டு ஒரு நல்ல கவுன்சில் கொடுப்பாங்களோ இல்லைன்னா நல்ல ஒரு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்களோ அவங்ககிட்ட கேட்கும் போதுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கோல்ல வந்து நிக்க முடியும். சரியா? அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கும் போது எப்படி வந்து நம்மளுடைய அப்துல் கலாம் சாருக்கு சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் சார் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சரா இருந்தவரோ அதே மாதிரி என்னுடைய லைஃப்ல நான் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேட்டரா நல்ல ஒரு இன்ஸ்பிரேட்டரா என்னை நிறுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு எனக்கு கூட ஒரு டீச்சர்
வந்தாங்க. அந்த டீச்சர் பேர் வந்துட்டு டாக்டர் ராதாமணின்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து என்னுடைய BA படிக்கும் போது என்னுடைய நான் காலேஜ்க்கு ஏன் போனேன் அப்படின்னு சொன்னா, என்னுடைய இந்த டிகிரி வந்து என்னுடைய மேரேஜ் இன்விடேஷன்ல பின்னாடி ஒரு டிகிரி போடணும். இந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் காலேஜ்ல போய் படிச்சனே தவிர்த்து எனக்கு பெரிய கோல் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா எனக்கு வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு இருந்தது. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சோ நம்ம வீட்டுல இப்படி எல்லாம் படிக்க வைக்க மாட்டாங்க. சோ இவ்வளவுதான் நம்மளுது அப்படின்னு சொன்ன தெரிஞ்ச பிறகு எனக்கு அந்த கோல் எல்லாம் கிடையாது. நான் இதாகணும் அதாகணும் அந்த கோல் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா எனக்கு நான் ஹிஸ்டரியில படிக்கும் போது நான் நல்லா படிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னேன். என்னையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண அந்த ராதாமணி மேம் எனக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. நீ படிமா, நல்லா படி அப்படின்னு சொல்லி நான் அது அவங்களுடைய அந்த ஒவ்வொரு வேர்டும் வந்து என்னை உருவாக்குச்சு. அந்த இடத்துல வந்து என்னைய வந்து உண்மையாவே சொல்லப்போனா நான் வந்து படிக்கணுமா அப்படின்னு இருந்த என்னைய வந்து அவங்க வந்து உருவாக்கி அது மட்டும் இல்ல எனக்கு அப்போ படிக்கணும்னு ஆசை வந்தப்போ எங்க ஃபேமிலியில என்னன்னா எனக்கு அடுத்ததே ஒரு சிஸ்டர் இருந்தனால படிக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. சோ அதே மேடம் எங்க வீட்டுக்கு வந்து பேசினாங்க. இவளை படிக்க வைங்க, ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்க வைங்க, கண்டிப்பா நல்லா எக்ஸல் ஆகுவான்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு அந்த டீச்சர் எங்க வீட்டுல வந்து என்னுடைய பேரண்ட்ட பேசின ஒரே காரணத்தினாலதான் நான் வந்து MA படிச்சேன். இன்னைக்கு MA படிக்கும் போதும் நான் நல்லா படிச்ச ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு அங்க இருக்கிற ஒரு டீச்சர் எங்க அந்த மேம் இப்போ உயிரோட இல்ல. அவங்கள உண்மையாவே நான் என் மனசார அவங்கள வாழ்த்துறேன். இன்னைக்கு நான் இந்த இடத்துல நின்று பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்கதான் எனக்கு காரணம். சுஷீலா தாயம்மாள், டாக்டர் சுஷீலா தாயம்மாளும் அடுத்தது ராதாமணி இவங்க 2 பேர்த்தையும் இந்த இடத்துல சொல்றதுக்கு இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கு. அவங்க சொன்னனாலதான் நான் இன்னைக்கு MAல வந்து உண்மையா யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்குவோம். என்னுடைய MPhil எனக்கு பண்ணாங்க. அந்த MPhil பண்ணும்போது கூட எப்படி அவங்க என்னுடைய கைடா இருந்தாங்க. அந்த MPhil பண்ணும்போது கூட என்னுடைய ஃபீல்டு ஒர்க் வந்துட்டு ஊட்டிலையும் என்னுடைய காலேஜ் வந்து கிருஷ்ணமால் காலேஜா இருந்தனால எப்படி போவேன்னா 2 days என்னுடைய ஃபீல்டு ஒர்க்கா இருக்கும். 3 days வந்து நான் காலேஜ் போக வேண்டிய இருக்கும். நான் காலேஜ் போகணும்னா ஊட்டில இருந்து கோயம்புத்தூர் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா காலையில 5:30க்கு நான் எந்திரிச்சு நான் என்னுடைய பஸ்ல உட்கார்ந்தாதான் நாங்க போய் சேர முடியும். அந்த நாட்கள்ல அந்த நவம்பர் டிசம்பர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பனி இருக்கும். அந்த பனியில நம்ம போகும்போது காலெல்லாம் அப்படியே விரைச்சு போன மாதிரி இருக்கும். சோ அந்த நேரத்துல கூட என்னுடைய தகப்பனார் வந்து என்னை அப்படியே அந்த இதுல கொண்டு போய் கூட்டிட்டு போவாங்க. உண்மையாவே திரும்பி நான் வீட்டுக்கு வரும்போது மணி 10-11 மணி ஆகும். யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இங்க இருக்கிற மாதிரி சிட்டில இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் அங்க கிடையாது. ஹில்ஸ்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சோ அந்த இடத்துல திரும்பி வந்து என்னோட அப்பா வந்துட்டு அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல அவர் மட்டும் தனியா அந்த இடத்துல நின்று இருப்பாங்க. இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் போட்ட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் இன்னைக்கு நான் நிக்கிறேன். இன்னைக்கு அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு அடுத்த நாள் நான் ஃபீல்டு ஒர்க் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் அந்த ஃபீல்டுக்கு போய் ஒர்க் பண்ணணும். 15 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். சோ அந்த இடத்துல எல்லாம் நான் வந்து நான் பண்ண முடியாது, என்னால இவ்வளவு செய்ய முடியாதுன்னு நினைச்சிருந்தேன்னா இன்னைக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆயிருக்க மாட்டேன். நான் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடியும் வந்து நின்றுக்க மாட்டேன். அது போல இன்னொன்னும் சொல்றேன், படிக்கிறத வந்து நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்ன எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற மாதிரி நெட் படிக்கணும் அப்படி இல்ல நான் வேற ஏதாவது கோச்சிங் கிளாஸ் போகணும், TNPSC கிளாஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கெல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. அன்னைக்கு அந்த காலத்துல எங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியுமே கிடையாது. நாங்களா உட்கார்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். உங்களுக்கு இப்பெல்லாம் சென்னையை பொறுத்தளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் திரும்பினா ஒரு லைப்ரரி, அந்த பக்கம் திரும்பினா லைப்ரரி, அவ்வளவு கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல எங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே கிடையாது. ஆனா எங்க மைண்ட்ல இருந்தது ஒரே ஒண்ணுதான், நாங்க வந்து ஒரு பெரிய ஆளாகணும். அந்த ஒரு மைண்ட் தான். அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினாலதான் இன்னைக்கு அந்த டீச்சர்ஸோட எஃபர்ட்னாலதான் நான் சொன்ன அந்த சுஷீலா தாயம்மாளும் அடுத்தது அந்த ராதாமணி மேம் அந்த ஒரே ஒரு அவங்களுடைய காரணத்தினால்தான் நான் இன்னைக்கு வந்து எந்த கோச்சிங் சென்டருக்குமே போகாம என்னுடைய MPhil முடிக்கும் போது என்னுடைய நெட் ஆல் இண்டியா லெவல்ல டீச்சர்ஸ்க்கான ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும். அந்த எக்ஸாம்ல நான் வந்து பாஸ் பண்ண வந்து கடவுள் கூட எனக்கு கிருபை தந்தாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னுடைய டீச்சர்ஸ். நான் இன்னைக்கு நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய டீச்சர்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல லேடரா, எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டரா, என்னுடைய பேரண்ட்ஸ்கிட்ட பேசி அவங்கள கூட புரிய வச்சு இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி நிக்க வச்சிருக்கிறாங்க. அதனாலதான் நானுமே இன்னுமே என்னுடைய கிளாஸ்ல பசங்களுக்கெல்லாம் சொல்லுவேன், அம்மா நாங்க இங்க வந்த மாதிரி நீங்களும் வரணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஆசை. அப்துல் கலாம் பாருங்க, எப்ப
பாரு அவருக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்ப அவர் மீட் பண்ண, அவர் போய் பெரிய ஆளாகணும்னு நினைக்கல. ஆனா எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அவர் நினைச்சதெல்லாம் ஒரே ஒரு ஒண்ணுதான், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பெரிய ஆளாக்கணும், இந்தியா வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா வேற எங்கேயும் போய் உருவாக்க முடியாது, ஸ்டூடெண்ட்ஸால மட்டும்தான் முடியும்னு சொல்லிட்டுதான் எப்ப பாரு எங்கெங்கெல்லாம் போறாரா அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்ணார், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ஷன் வச்சுட்டார். அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா ஒரு டீச்சர் அவங்கள உருவாக்குனாங்க. சோ இவர் வந்து நிறைய பேர்த்த உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணமும் இதுதான். அதனால நானும் உங்களுக்கு சொல்றேன், இங்கெல்லாம் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எவ்வளவு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, நல்லா படிச்ச டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. சோ யூ கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் தம். உங்களுடைய கோல் செட் பண்றதுக்கு இந்த இதுல பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸை போய் பாருங்க. இங்க சென்னையெல்லாம் பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம காலேஜ் எல்லாம் பார்த்தா 250 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. எல்லா டீச்சர் யாருமே போனா நம்ம பிரைவேட் காலேஜ்ல இருக்கும் போது டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இடையில கேப்பே கிடையாது. இங்க எல்லா டீச்சர்ஸும் எப்படி இருக்காங்க, நல்லா க்ளோஸா. நீ எது போய் உனக்கு இன்னைக்கு உன் கண்ணுல வந்து பேசும்போது கண்ணுல கொஞ்சம் லைட்டா தண்ணி வந்தா கூட, ஏமா என்னாச்சு, உன்னுடைய ஃபேமிலியில ஏதாவது ப்ராப்ளமா, உனக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் வேணுமா, இப்படி கேட்கிற டீச்சர்ஸ் தான் நான் வந்துட்டு குயின் மேரஸ்ல பாத்திருக்கேனே தவிர்த்து மத்தபடி எந்த டீச்சர்ஸுமே ஏதாவது போய் கேட்டா இல்ல நீ வெளியில போய் நில்லு நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படி சொல்ற ஒரு டீச்சருமே கிடையாது. அதனால உண்மையாவே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதுவும் 107 இயர்ஸ் முடிஞ்ச ஒரு நல்ல ஒரு காலேஜ்ல நீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்க. எங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல, உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உண்மையா பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஆனா ஒரே ஒரு வருத்தம் உங்ககிட்ட அஸ் அ மோட்டிவேட்டர் உங்ககிட்ட சொல்றேன், எவ்வளவோ ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றாங்க, ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இதுக்கு மேலேயாவது நான் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுக்கிறேன், என்ன அப்படின்னு சொன்னா நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதான் சாஃப்ட் ஸ்கில் கிளாஸா ஆசையா போங்க. நமக்கு பிரியாணி சாப்பிடும்போது எப்படி சாப்பிடுவோம், நல்லா ஆசையா சாப்பிடுவோம்ல, அதே மாதிரி எந்த ப்ரோக்ராமா இருக்கட்டும் போங்க, அந்த ப்ரோக்ராம் போங்க, ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏதோ ஒண்ணு ஒரு சின்ன விஷயம் உன்னுடைய லைஃப மாத்தலாம், ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் உனக்குள்ள கொண்டு வரலாம், அதுவும் ஃபேமிலியில பெரிய இதா கொண்டுட்டு வரலாம். அதனால என்ன ப்ரோக்ராமா இருந்தாலும் தயவு செய்து மிஸ் பண்ணாம போக. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொண்டுட்டு வருதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். அதனால உண்மையா ஒண்ணு சொல்றேன், என்ன ப்ரோக்ராமா இருக்கட்டும் அந்த ப்ரோக்ராம்ல தயவு செய்து போய் கலந்துக்கங்க. உங்களுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு இல்லைன்னா கூட ஒரு 10 வருஷமோ 15 வருஷமோ 20 வருஷமோ கழிச்சு கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப லீட் பண்றதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்தது நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லி கொடுக்குறேன், நெவர் கிவ் அப். we will all have powers. நமக்கு வந்து எப்பவுமே நம்மள அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. நமக்குன்னு சொல்லி ஒண்ணுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் யூனிக். நம்மளுடைய லைஃப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு வந்துட்டு டிராயிங்ல வந்துட்டு இதா இருக்கும், இவங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா கவிதையில இருக்கும், இன்னொருத்தர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னொருத்தருக்கு இன்னொருத்தர டேலண்ட் இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர்த்த பார்த்திருக்கோம், இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நம்ம கிட்ட பேசணும், அதுல எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்ல ஃபேமஸா இருக்காங்க. அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா கடவுள் அவங்கவுங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அவங்கவுங்களோட டேலண்ட், அந்த டேலண்ட நம்ம வளர்க்கணும். சோ எடுத்துட்டோன்னே ஐயோ எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது, எப்பவுமே நெவர் கிவ் அப். அதை விட்டுட கூடாது. எனக்கு இது கிடைக்காது மேடம், என்னன்னா எனக்கெல்லாம் இது சரிப்பட்டு வராது, நான் இதுக்கெல்லாம் போக முடியாது அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் போறீங்களா, ஒரு வாட்டி எழுதிட்டு மார்க் கிடைக்கலையா அதை பத்தி பாதர் பண்ணாதீங்க. செகண்ட் வாட்டி போங்க, தேர்ட் வாட்டி போங்க, 10 வாட்டி போங்க. கண்டிப்பா 16வது வாட்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும், கண்டிப்பா நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி போகும்போதே யூ வில் கெட் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, நான் இப்படிதான் புக்க படிச்சிருக்கேன், எனக்கு தெரியல, நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா யூ வில் கெட் ஒன் ஐடியா. செகண்ட் எக்ஸாம் போங்க, 4 பேர்த்த பாப்பீங்க, அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க எப்படி புக்ஸ் படிக்கணும், யார் எங்க போகணும், என்ன மாதிரி படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. தேர்ட் வாட்டி போங்க, யூ வில் கெட் another exposure. இப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா you will get a experience. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களை கொண்டு போய் ஒரு நல்ல இடத்துல சேர்க்கும். எடுத்தோடனே தோண்டு போய் ஐயோ எனக்கு சரி வராதுன்னு நினைச்சிட்டு எந்த கருத்தை விடாதீங்க. உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் அல்லது டிஆர்பி எக்ஸாம், என்ன எக்ஸாம் வந்தாலும் சரி அந்த எக்ஸாம கலந்துக்கங்க. அதுவும் இல்லாம நம்ம காலேஜ்ல எல்லாம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கெல்லாம் கோர்சஸ் எல்லாம் நடத்துறாங்க. எல்லாமே வந்துட்டு ஆஃப்டர் காலேஜ் ஹவர்ஸ் நடத்துறாங்க. காலேஜ் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிட்டோன்னே தயவு செய்து பேக் எடுத்துட்டு போய் வீட்டுக்கு போய் நம்ம ஒண்ணுமே சாதிக்க போறது
கிடையாது. இங்க உட்கார்ந்து ஏதோ படிங்க. 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இங்க வந்திருக்கியா, 4 பேர் சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு புக் எடுத்து ஒரு டாபிக் எடுத்து இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. அது உன்னை கொண்டுட்டு போகும். நம்ம வீட்டுக்கு போனோம்னா என்ன பண்றோம், பேக தூக்கி போடுறோம், பேக தூக்கி போட்டு அடுத்தது மொபைல நோடுறோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஒரு டிவியை பாக்குறோம், அதுலயே டைம் போயிடுது. 5 மணி ஆயிடுது, 6 மணி ஆயிடுது, திரும்பமா அடுத்த நாள் காலையில அப்படியே வரும். சோ அதனால ஒண்ணு சொல்றேன், உங்களுக்கு கடவுளுக்கு கொடுத்துருக்க இந்த டைமை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம போற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நாளைக்கு நம்மளுடைய லைஃப்ல வந்து நம்ம ஒரு 50 வருஷத்துக்கு 60 வருஷத்துக்கு ஹாப்பியா இருக்க முடியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இந்த 3 இயர்ஸ கடவுள் கொடுத்த அந்த டைமை நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நான் ஒண்ணு சொல்றேன், நம்ம அந்த 50 வருஷம் நம்ம வந்து ஐயோ நம்ம அன்னைக்கு படிச்சுக்கலாமே, இன்னைக்கு அவங்க சொன்னாங்களே படிச்சுக்கலாமே அன்னைக்குன்னு உங்களுக்கு தோணும். இல்ல, இன்னைக்கு கடவுள் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்காரு. இந்த இப்போ 2 வருஷம் படிக்கலனா கூட பரவாயில்ல, உனக்கு உங்க கையில 3rd இயர் இருக்கு, இன்னும் 1 இயர் இருக்கு. உங்களுடைய ஆவரேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இன்னும் 1 இயர் இருக்கு. இன்னும் 1 இயர்ல எத்தனையோ சாதிக்கலாம். இப்ப நீங்க 2nd இயரா இருந்தா இன்னும் உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் இருக்கு, இன்னும் எவ்வளவோ பண்ணலாம். அதனால தயவு செய்து உங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. லைப்ரரிஸ் இருக்கு, கன்னிமரா லைப்ரரிக்கு போங்க, அண்ணா லைப்ரரிக்கு போங்க, எவ்வளவோ லைப்ரரிஸ் இருக்கு, எவ்வளவோ புக்ஸ் இருக்கு. ரீட், ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொன்னு படிங்க. படிச்சா கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில வரலாம். போராட்டம் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது. எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த போராட்டத்தினுடைய விளைவுதான் இன்னைக்கு அவங்க கிரேட் மேனா இருக்காங்க. இன்னைக்கு சரவணா ஸ்டோர்ஸ் எடுத்து பாருங்க, அவர்கிட்ட போய் கேட்டுருங்க, திடீர்னு இத்தனை கடையை வச்சுட்டாரான்னு கேட்டுங்க. நோ, அவரும் என்ன பண்ணாரு, அவருடைய ஆரம்ப காலகட்டம் எப்படி இருந்துச்சு, தலையில துணியை வச்சுதான் போய் வித்தார், தெருவா போய் வித்துதான் இன்னைக்கு வந்திருக்காரு. இன்னைக்கு பிஜேபி இன்னைக்கு அவ்வளவு பெரிய கோல்டன் பீச் வச்சிருக்காங்க. அவங்க எப்படி வந்தாங்க? அன்னைக்கெல்லாம் அவங்க சொல்லும் போது அவங்களுடைய பயோகிராஃபி எடுத்து பாருங்க. பயோகிராஃபில என்ன போட்டிருக்கு, நாங்கெல்லாம் எங்க அம்மா வந்துட்டு 5 பேத்துக்கு கஞ்சி தான் காய்ச்சி கொடுப்பாங்க, அதை தான் நாங்க சாப்பிட்டு வளர்ந்தோம் சொல்றோம். இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கு, என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க டைமை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்தது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க டைமை மட்டும் கிடையாது, ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம போடணும். இன்னைக்கு நம்ம தூங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நாளைக்கு நம்ம லைஃப்ல வந்துட்டு சாதிக்கவே முடியாது. நம்ம டைமை வந்து இந்த நேரத்துல 5 மணி நேரம் தூங்குறீங்களா, ஒரு 3 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுங்க. 3 பேரா ஏதாவது ஒரு புக்கை படிங்க, இல்லைன்னா மோட்டிவேஷனல் இந்த புக் எடுத்து படிங்க, இல்லைன்னா யூடியூப்பை பாருங்க. யூடியூப்ல எவ்வளவோ காரியங்கள் பாக்குறீங்க. இந்த மாதிரி காரியத்தை இனிமேல் பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னாவே லைஃப்ல வந்துட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். நம்மளுடைய இன்னொன்னு சொல்றேன், ஆட்டோபயோகிராஃபி, ஒவ்வொருத்தருடைய இதுவும் ஆட்டோபயோகிராஃபி நீங்க வந்து தயவு செய்து எடுத்து படிங்க. அப்பதான் தெரியும் அவங்க லைஃப்ல எப்படியெல்லாம் முன்னாடி வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். நிறைய பேருடைய லைஃப், நம்ம அப்துல் கலாம் சாரா இருக்கட்டும், அப்படின்னு மோடி சாரா இருக்கட்டும், காமராஜரா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், நாங்க ஹிஸ்டரியில சொல்லி கொடுப்போம் அவங்களுடைய லைஃப் தான் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம். ஆனா மத்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்றேன், யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த பயோகிராஃபி, காந்தியோட பயோகிராஃபி எல்லாம் படிச்சோம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய லைஃபும் யூனிக். என்னுடைய லைஃப் வேற, இவங்களுடைய லைஃப் வேற, அவங்களுடைய லைஃப் வேற. சோ அவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்க படிக்கும் போதே, இன்னைக்கு ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்ட ஏன் ஐஏஎஸ் கோச்சிங்ல வந்து ஐஏஎஸ் இதுக்கு வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்டா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா, சோ இதுதான் ஒவ்வொரு கிங்ஸும் எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணாங்க, எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்தை மேற்கொண்டாங்க, எப்படி அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க. சோ அதனாலதான் அந்த ஹிஸ்டரியை வந்துட்டு ஒரு இந்த ஐஏஎஸ் கோச்சிங்க்கோ ஐஏஎஸ்க்கோ இல்லைன்னா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கோ எல்லாத்துக்கும் நிறைய வெயிட்டேஜ் கொடுக்குற பேப்பர் எதுனா ஹிஸ்டரி பேப்பர். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா பிகாஸ் யூ ஆர் லேர்னிங் மோர் திங் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். நம்ம என்ன பண்ணோம், அசோகா என்ன பண்ணார், ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு என்ன பண்ணார், இன்னைக்கு அசோகா இன்னைக்கு ஹிஸ்டரி பத்தி சொல்லும் போதே எல்லாரும் சொல்றது ஒண்ணு என்ன தெரியும், அசோகா மரத்தை நட்டாரா அப்படின்னு கேட்பாங்க, கிண்டலா காமெடியா கேட்பாங்க. இன்னைக்கு மூவில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன கேட்பாங்க, அசோகா நான் மரத்தை நட்டாரா, ஆமா அன்னைக்கு இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்களே, இந்த மரத்தை ஒழுங்கா நட்டிருந்தோம்னா இன்னைக்கு வந்து நமக்கு சி லெவல் ரைஸ் வந்திருக்குமா, ஓசோன் டீப்ளியேஷன் வந்திருக்குமா, இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு பிரச்சனைகள் சந்திச்சிருப்பான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல. ஆனா நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன சொல்றோம், எல்லாத்தையும் குறை சொல்லி கிண்டல் அடிச்சு இதுதான் பண்றோம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய கஜினி முகமதி பத்தி சொல்லும்போது அவர் எத்தனையோ வாட்டி வந்து இந்தியா மேல படையெடுத்தார். ஒவ்வொரு வாட்டியும் படையெடுக்கும் போது தோத்துட்டு போல, ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவருக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் இருந்தது. நிறைய விஷயங்கள் நம்மள வந்து நம்ம பாக்குற விதம் தான் இருக்கு, நம்மளுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ், நம்ம எப்படி நம்ம அந்த கண்ணோக்கி பாக்குறோம் அந்த விதத்துல தான் இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னைக்கு எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ல பாருங்க என்ன சொல்றாங்க, எழுது, எத்தனை வாட்டி எழுது, 10 பக்கம் எழுது. ஏன் சொல்றாங்க,
ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தானே 10 வாட்டி எழுத சொல்றாங்க. இல்ல நீ ஒரு வாட்டி ஏ எழுதிட்டுமா அடுத்தது விட்டுருங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு நம்மளால எழுத முடியுமா? எழுதவே முடியாது. அதே மாதிரிதான் நமக்கு என்ன ஒரு திருவள்ளுவர் வந்துட்டு திருக்குறள் ஒண்ணு சொல்லியிருப்பார், கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்காதற்கு தக அப்படின்னு இருக்காரு. இந்த கற்கிறத வந்து நல்லா கத்துக்கணும். இன்னைக்கு கிளாஸ்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்களா, டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களா, அந்த 1 மணி நேரத்துல நம்ம பேசவோ எதுவுமே செய்யணும். அந்த நேரத்துல நல்லா கவனிச்சு நீங்க நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னாவே போதும். வீட்டுக்கு போய் ஃபுல்லா உட்கார்ந்து 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் படிக்கவே வேண்டாம். மேம் சொல்லி கொடுத்தது மைண்ட்ல இருந்தாவே உங்களுக்கு போதும். அதே மாதிரி வீட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிறைய எக்ஸ்ட்ரா புக் எடுத்து படிங்க. இது போதும் உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி. யாருமே காசை கொடுத்து 5000மோ 10,000மோ 20,000 கொடுத்து நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி கோர்ஸுக்கோ இல்லைன்னா வேற எங்கேயோ ஏதாவது கோர்ஸுக்கோ போவே வேண்டாம். ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுங்க. இன்னைக்கு உட்கார்ந்து லைன் பை லைனா வாசிங்க. நீங்க நோட்ஸ் எடுங்க. நீங்க எடுத்துட்டு 2 வாட்டி ஒரு 1 இயருக்கு செஞ்சு பாருங்க. அடுத்த வாட்டி என்னென்ன காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வருதோ அத்தனை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல நீங்க ஃபர்ஸ்டா இருப்பீங்க. ஏன்னா உண்மையா சொல்றேன், என்னுடைய நெட் எக்ஸாமுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண அதுதான். எனக்கு என்னுடைய டீச்சர் சொல்லி கொடுத்ததுதான். எந்த கிளாஸும் இல்ல, ஒரு புக் ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்து வச்சு நீ 1 வேர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண. அதனாலதான் என்னுடைய அசைன்மெண்ட் எங்க பசங்களுக்கெல்லாம் அசைன்மெண்ட் வந்து நீ அதை பார்த்து எழுது இதை பார்த்து எழுதலாம் இல்ல. நான் என் பசங்களுக்கு கொடுக்குற அசைன்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த யூனிட் அம்மா இதுல இருக்க 1 வேர்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். சோ அப்படி 1 வேர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண அப்படின்னு சொல்லும் போது அட்லீஸ்ட் அவ என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அந்த புக்கை படிப்பா. புக்கை படிக்கும் போதே கண்டிப்பா அவளுடைய மைண்ட்ல அது போகும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு இன்னொன்னு செய்வேன். எங்க கிளாஸ்ல அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கும் போது நான் கூப்பிட மாட்டேன். என் பசங்களை சொல்லுவேன், உன் பேரை சொல்லி பிரசன்ட் மேம் சொல்லு. ஒரு போல்ட்னஸ் வரும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அவ பேரை எந்திரிச்சு மேடம் நான் கீதா பிரசன்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவளுக்குள்ள ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் உருவாகுது. அதை நம்ம போய் பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்றோம். அதுக்கு தனியா கிளாஸ்க்கெல்லாம் போக வேண்டாம். நம்ம கிட்ட இருக்கிறத உண்மையா அழகா நம்ம உபயோகப்படுத்தினாவே போதும். நம்ம வந்து கண்டிப்பா நல்லா ஷைன் ஆகலாம். அடுத்தது ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கதை. அந்த ஹனி பீ இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தேனீக்கள் இருக்குல்ல, அந்த குட்டி தேனி வந்துட்டு அவங்க அம்மாட்ட போய் சொல்லிச்சா, அம்மா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அங்கங்க தேடி பூக்கள் எல்லாம் போய் தேடி அந்த இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறோம். அந்த நெக்டர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து தேனை சேகரிச்சு வச்சிடறோம். ஆனா மனுஷங்க பாருங்கம்மா எதுவுமே செய்யாம நம்மளுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ அந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஹார்ட் ஒர்க்கை யாருமே எடுக்க முடியாது. சரியா? சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோமோ அது நமக்கு தான் வருமே தவிர்த்து மத்தபடி அது வந்து யாருக்குமே அது போகாது. இன்னைக்கு நீ போடுற விதை தான் நாளைக்கு வந்து அது மரமா வளரும். அதனால நீங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு அதுல நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வளர்ந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்தது நம்ம வளர்ந்து போகும்போதே கோல் வச்சிருக்கோம், அது வச்சிருக்கோம், எல்லாம் வச்சிருக்கோம். ஆனா இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய வேல்யூஸ் எத்திக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுடைய காலேஜை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம இன்னைக்கு போன்ல பேசுறோம். மேம் சொல்றாங்க போன்ல பேசாதீங்க அப்படின்னு. எதுக்கு சொல்றாங்க? அவங்களுக்கா சொல்றாங்க? இல்ல, நீ நல்லா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. இன்னைக்கு 2 பேர்கிட்ட இப்படி பேசுவோம், நாளைக்கு அது வேற மாதிரியா டைரக்ஷன் மாறி போயிடும். ஃபேஸ்புக் வச்சிருக்கிறோம், வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கோம், ஏன் அதெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது உன்னுடைய டைரக்ஷனே மாத்திட்டு போயிடும். இன்னைக்கு ஐயோ நான் அம்மாக்கு தெரியாம செய்யறேன், டீச்சர்ஸ் தெரியாம செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னா டீச்சர்ஸ் வளர்ந்துட்டாங்க, டீச்சர்ஸ் வேலை பாக்குறாங்க, அம்மா அப்பாக்கு அது தெரியாது. வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட போறது நம்ம மட்டும்தான், அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ண போறது நம்ம தான். அதனாலதான் வேல்யூஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். படிப்பை காட்டிலும் வேல்யூஸ் ரொம்ப முக்கியம். எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்தியா வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய வேல்யூஸ்க்கும் எத்திக்ஸ்க்கும் நம்மளுடைய கல்ச்சர் ட்ரெடிஷன் அதுக்குதான். சரியா? அதனால நம்மளுடைய கல்ச்சர் ட்ரெடிஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம பாதுகாக்கணும். அஸ் அ ஸ்டூடெண்டா நம்ம தான் எதிர்காலம். இன்னைக்கு நாங்க எல்லாம் போயிடுவோம், நாளைக்கு யார் கையில இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டா உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கையில தான் இருக்க போகுது. அதனால தயவு செய்து உங்களுடைய இதை வந்துட்டு எத்திக்ஸை வந்து நல்லபடியா, அதாவது நல்ல மாரல் வேல்யூஸை வச்சுக்கோங்க. அது உங்களை கண்டிப்பா அது வந்து உங்களை கொண்டுட்டு போகும். நிறைய புக்ஸ் இருக்கு, அதை படிங்க. இப்போ தமிழ்ல மட்டும் ஒரே ஒரு இது மட்டும் சொல்றேன். முடியும் என்றால்
முடியும் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. அந்த புக்கை எடுத்து படிச்சு பாருங்க. அதுல சொல்லியிருப்பாங்க. நான் சொல்ற மாதிரி அது எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து என்னைய வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணது. ஆனா அட்லீஸ்ட் வந்து உன்னைய ஃபுல் புக் இன்ஸ்பயர் பண்ணாட்டா கூட அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு ஒரே ஒரு லைனாவது உன்னைய இன்ஸ்பயர் பண்ணும். ஒரு காலத்துல அதை உன்னைய தொட்டு அதை நடத்திட்டு போகும் அப்படிங்கறதுக்காக சொல்றேன். இன்னொன்னு டாக்டர் MS உதயமூர்த்தியுடைய செல்ஃப் ஹெல்ப் தமிழ் புக்கு வந்துட்டு ஒண்ணு இருக்கு. நெஞ்சமே அஞ்சாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கு. அந்த புக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டிவேஷன் புக்கு தான். சோ டைம் கிடைக்கிறப்போ நம்ம ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றோம், 1/2 hour டைம் கிடைக்குது. அந்த 1/2 hour வந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிட்டு போனை நோண்டிட்டு போற நேரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு புக்கை படிச்சீங்க, இல்லைன்னா ஒரு GK புக்கை படிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது கண்டிப்பா உங்க லைஃப்ல வந்து அது ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். என்னுடைய இதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய அப்துல் கலாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது ஒரு 4 விஷயத்த சொல்லுவாரு. அதே மாதிரி நீங்களும் என் கூட, ஏன்னா என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ண ஒரு 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 ஒருத்தர் அப்படின்னு சொன்னா அப்துல் கலாம் சார் தான். ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்டூடெண்ட் தான் பார்ப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து மேடை வேணும், புகழ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா சார் வந்து அப்படி நினைக்கவே இல்லை. அவர் பார்த்ததெல்லாம் வெறும் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸ்டூடெண்ட்டை தான் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாங்க. சோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கும்போதே அவர் ஒரு 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 4 மந்த்ராஸ சொன்னாங்க. அதே போல எனக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வெஸ்ட் என்னன்னா, நான் ஒரு 4 வார்த்தை சொல்லுவேன். அந்த 4 வார்த்தையை நீங்க திரும்பி எனக்காக சொல்லுங்க. உங்க லைஃப் கண்டிப்பா கடவுளோட கிருபையில நீங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்க. இந்த மேம் இந்த ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா நீங்க ஒரு ஃபீட்பேக் அனுப்புவீங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இந்த மந்திராவா சொல்றேன். எனக்காக நான் சொல்ல எனக்கு பின்னாடி இதை சொல்லுவீங்க நம்புறேன். சொல்றீங்களா ப்ளீஸ்? நம்ம லைஃப்ல என்ன இருக்கணும்னா கிரேட் எய்ம். I will continuously acquire knowledge. I will continuously acquire knowledge. I will do hard work. I will do hard work. I will succeed. I will succeed. Thank you so much, students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. பெரிய லெவலுக்கு வந்து சொல்லுங்க. அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய சக்சஸ். Thank you so much, sir. எனக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக thank you so much. மேடம், ஆக்சுவலா என்ன சொல்றது, நான் வந்து மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்ன உடனே லைக் அப்படி யோசிச்சேன். ஆனா குழந்தைத்தனமா, ஒரு குழந்தைத்தனத்தோட, ஒரு தாய்மை உள்ளத்தோட, இதயத்திலிருந்து நேரா வார்த்தைகளை எடுத்துக்கிட்டு போய் அப்படியே பதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உணர்வு பூர்வமா நான் வந்துட்டு பார்த்தேன். such a beautiful speech directly from the heart. ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படியே வெரி இன்ஸ்பைரிங், மோட்டிவேஷனல். அப்படியே அந்த ஒரு குழந்தைய தாலாட்டு பாடி வந்துட்டு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, சாதிக்கிறதுக்கு தூண்டி, அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் மேம் உங்களோடது. சோ பியூட்டிஃபுல், சோ சூதிங். அண்ட் கட்டாயமா இதை வந்துட்டு அந்த உள்ள உணர்வை போய் தாக்கும்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, உள்ள ஊடுருவி போய் அதை பதிக்கும். அப்படியே வந்துட்டு அந்த பசுமரத்துல அடிச்ச அந்த ஒரு இது மாதிரி ஆணி சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி அப்படியே இதயத்துல பதிஞ்சு அவங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு நீங்க சொல்லி இருக்கிற ஒவ்வொரு மொழியுமே பொன்மொழிகள்னு தான் சொல்லணும். இந்த பொன்மொழிகளை உங்க வாய் மூலமா அவங்க கேட்டிருக்காங்க. இது அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவங்க லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி நல்ல பெரிய கிரேட் ஹைட்ஸுக்கு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். such a wonderful session, ma'am, from the heart. It's so great, happy, privileged and honored to have you in Acharya 2022. I just pass it over to Vaidi. Thank you, ma'am. எனக்கு ஆக்சுவலா என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. எனக்கு சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. இதுக்கப்புறம் நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது. என்னால சொல்ல முடியாத ஒரே விஷயம், ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப எனக்கு வார்த்தைகளே இல்லை இது சொல்றதுக்கு. அவ்வளவு ஒரு புத்துணர்ச்சியா இருந்தது. இதுல நீங்க சொன்னதுல ஒரு 10% மாணவர்கள் கடைபிடிச்சா கூட எங்கேயோ போயிடும் நம்ம நாடு.
அது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எனக்கு அதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. பிரமாதமாக இருந்தது. அன்பை சம்பாதிக்கிறது, மக்களை சம்பாதிக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் மேம். அது எல்லாராலையுமே முடியாது. நீங்க வந்து உங்க அன்பால வந்துட்டு கட்டி போடுறீங்க. மாணவர்கள் எப்படி வி லவ் யூ மேம், வி லவ் யூன்னுட்டு. வண்டர்ஃபுல் மேம், கிரேட் மேம். Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. I think we are getting ready. Yes, for the our next speaker. Yes. So we have a very special speaker coming up. She was introduced, she's from the cine industry. So we are very, very happy to welcome Ms. Raghavi Shashikumar in our midst. So she was introduced as a child artist in the movie Raja Chinnaroja, and she has worked on over 15 films and has worked with stalwarts from the industry like Shivaji Ganeshan sir, Rajinikanth sir, Kamal Hassan sir, Vijay sir, and so many more people. And she is also working on a number of serials today, which is very, very popular, and they are coming in all of the leading channels like Sun TV, KTV, Kalangir TV, and so on. And she's also working in the Telugu industry as well. And from an academic standpoint, she holds a master's degree in public administration. So, without further ado, I would like to invite Ms. Raghavi Sasikumar to our midst and share her thoughts, knowledge, and experience with all of us. Ms. Raghavi, the platform is yours. Vanakkam. I'm very happy to be here in Acharya 2022. And Shanti Priya and Mr. Vaidi, I'm very happy to talk to you and take up the sins. And I just now I watched the person who spoke before us. அவங்களுக்குள்ள இருந்த அந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த நெருப்புத்தி, அந்த ஆதங்கத்தை அவங்க வெளிப்படுத்தி, அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் வந்து எப்படி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணி இந்த உலகத்துக்கு நிறைய முன்னேற்றங்கள், ஏற்றங்கள் பசங்களுக்கு கிடைக்கணும்ட்டு அவங்களுக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு வெளிப்பாடு வெளிப்படுத்தினாங்க. ரொம்ப அழகா வெளிப்படுத்தினாங்க. ஐம் வெரி ஹாப்பி. என்னுடைய ஈவன் ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் விஸ்டம் இருக்கோ அதை எல்லாருமே கிராப் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பேன் நான். wherever you get it, whether from the children or from பெரியவங்க, குட்டி, ரொம்ப முதியவர்கள், எந்த இடத்துல வந்துட்டு விஸ்டம் நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ, நாலேஜ் எந்த பக்கம்லாம் எந்த பாதையில எல்லாம் கிடைக்குதோ அதை எல்லாருமே எடுத்துக்கணும்னு நினைப்பேன். இட்ஸ் நாட் தட் ஒன்லி இந்த சினி இண்டஸ்ட்ரி, எனிவேர் யூ கோ, எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் நாலேஜ் வந்து நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும். எவ்வளவுக்கு கிராப் பண்ணணும் அவளுக்கு கிராப் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் நான். என்னோட எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். டியூ டு சம் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எனக்கு பிரேக் ஆகி தான் எஜுகேஷன் கிடைச்சது. பட் ஸ்டில் அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது, கண்டினியூ பண்ணணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் ஓயூஎஸ்ல, ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டம்ல நான் என்னுடைய எம்ஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை படித்தேன். எந்த அரியர்ஸும் இல்லாம பாஸ் பண்ண. I was very happy about it. Am I audible to you? Yes, you are. Yes, ma'am, audible. Yeah. So, Mr. Vaidi, I think we can start. If you want to question me, please go on. And Acharya 2022 பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், நன்றிகளும் கூட. சாந்தி பிரியா. கண்டிப்பா. ஓகே. ஸோ இன்றைய தலைப்பு, நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கிற தலைப்பை பத்தி ஒரு ஓவர்வியூ எங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? அந்த தலைப்பு இன்னும் ஒரு வாட்டி உங்க வாய் மூலியமா கேட்கறேன்னு ஆசைப்படுறேன். கண்டிப்பா. அதாவது ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி, அதை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி கொடுக்க முடியுமா எங்களுக்கு? ஏன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே வி சே ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது வி டிபிக்லி அசோசியேட்டட் வித் சம்திங் தட் இஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் சம்திங் தட் இஸ் வெரி ஜாய்ஃபுல். ஏன்னா எங்களுடைய
களைப்பை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக தான், ஒரு ரெமெடிக்காக தான் நாங்கள் ஃபில்ம் பார்க்குறோம், ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி பார்க்குறோம். அண்ட் யூ ஆல் பீப்புள் இன் தி ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி மேக் அஸ் ஹாப்பி. As per your point of view, சினிமா அப்படின்னாலே என்டர்டைன்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் இல்லையா அவங்க எல்லாருக்குமே. கண்டிப்பா. வாட் சேட் நவ. ஸோ உங்களுடைய பார்வையில அது என்டர்டைன்மெண்ட். நீங்க அதுக்குள்ள டீப்பா வந்து அந்த என்டர்டைன்மெண்ட்டையும் தூக்கி அந்த பக்கம் வச்சுட்டு இங்க அந்த ஆர்டிஸ்டுக்கும் இருக்கட்டும், ஆக்டர்ஸ்க்கு இருக்கட்டும், அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா? யா. சி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையே நான் எல்லா செக்ஷன்ல இருந்து தூக்கி போடணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது நாமளே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது தான். Is it not? The way how you see in everything, எல்லா கோணத்துல இருந்தும் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நாம தான் ஏற்படுத்திக்கிறோம். ஸ்ட்ரெஸ் நம்மள தேடி வர்றது கிடையாது. We are in search of stress. Stress is not in search of us. இங்க எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படின்னு பார்த்தா இண்டஸ்ட்ரியில, பர்டிகுலரா இண்டஸ்ட்ரியில பார்க்கும்போது நிறைய கனவுகளோட, நிறைய ஏற்றங்களோட, நிறைய ஜெயிச்சிருவோம்னு சொல்லி இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரவங்க நிறைய பேர், கால் பதிக்கிறவங்க நிறைய பேர். இந்த இடத்துல வந்துட்டு அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதிர்ஷ்டம்ங்கிறது அது இஷ்டம், அது எப்ப வேணா வரும். இப்பதான் இல்ல, அப்பதான் இல்ல, அது எப்ப வேணா வரும். One should get prepared for that. First thing அது. அதே மாதிரி இந்த அதிர்ஷ்டத்தை வச்சே ரொம்ப லாங் லைஃப் சர்வைவ் பண்ண முடியாது. அங்க திறமைன்றது ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸ்ட்ரெஸ் ஓப்பனிங்ல வந்துட்டு அந்த அதிர்ஷ்டம் ரொம்ப தேவைப்படும் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும். லேட்டர் ஆன் அது டிமினிஷ் ஆயிடும். சோ அதுக்கப்புறம் அங்க திறமை மட்டும்தான் பேசப்படும். இங்க ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி எல்லாருக்கும் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின் போது, கனவுகளை சுமந்துக்கிட்டு வரும்போது சரியான வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு கிடைக்காத பட்சத்துல மெல்ல மெல்லமா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற விஷயம் அவங்களை எட்டிப்பாக ஆரம்பிக்கும். என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, if you're coming to this industry, you should be well prepared mentally. ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போறீங்க, அது நீங்க சக்சஸ் கொடுத்தா சந்தோஷம், ஹாப்பி, உங்க கோல் ரீச் பண்றீங்க, எய்ம் பண்றீங்க, அது வேற விஷயம். ஒன்ஸ் அந்த இடத்துல நீங்க கீழே இறங்கி போகும்போது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் உங்களை ஃபாலோ பண்ண அடிக்கும், பல கோணத்துல அடிக்கும். அதை டாலரேட் பண்ணக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு இருக்கணும். இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப டஃப், எஸ்பெஷலி இந்த சினி இண்டஸ்ட்ரி. ஒன்னொன்னா ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது. முதல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுல போராட்டமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சரியா பண்ணணும்ன்ற விஷயத்துல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது வெளியில வந்து அது சக்சஸ் ஆகணும்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். அது சக்சஸ் ஆகலைன்னா அங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். சோ அதுக்கப்புறம் அவங்க டெய்லி டே டு டே லைஃப் ரொட்டீன்லயே நிறைய அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும். சோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் அவங்க எப்படி வெளியில வரணும்னா, அவங்களுக்கு ஒரு மீட்டர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும், ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். இந்த டைம்குள்ள நம்ம எய்மை ரீச் பண்ணலையா, கோலை சக்சஸ் பண்ணலையா, டோன்ட் திங்க் செகண்ட் தாட்டே வேணாம், குவிட் ஆயிடுங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 2 years வச்சுக்கோங்க, ஒரு 3 years வச்சுக்கோங்க, ஒரு 4 years வச்சுக்கோங்க. If you're not able to reach the aim, please quit. அதுதான் என்னுடைய சின்சியர் அட்வைஸ். ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வளர்ந்துகிட்டே போகும். சில பேர் இருக்காங்க, சிலர் வந்து புத்திசாலித்தனமா குவிட் ஆவாங்க, சில பேர் ஆக மாட்டாங்க. இது உள்ளேயே இருந்து வந்துருவோம் ஜெயிச்சிருவோம்னு சொல்லிட்டு மேல 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 ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அடிமையாயிட்டு போவாங்களே தவிர வெளியில வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த ஒரு இனிஷியல்ல ஆக்டிங்க மட்டுமே நம்பி வரக்கூடிய நிறைய மனுஷங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வெளியில போடுறா தெரியாது, என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியாது. அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போய், அடுத்த லெவலுக்கு போய் நம்ம எல்லாம் பண்ணி ஜெயிப்போம் அப்படின்னு நினைச்சா முடியாம போயிடும். ஏன்னா காலம் ஓடிடும். அப்போ அவங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மட்டும்தான் சுமந்துக்கிட்டு போவாங்களே தவிர வேற எதுவுமே அங்க இருக்காது. அவங்களுக்கு மிஞ்சம் இருக்கிறது வலியும் வேதனைகளும் தான். அதனாலதான் சொல்றேன், ஒரு மீட்டர் வைங்க, ஒரு டைம் பீரியட் வைங்க. அந்த டைம்குள்ள ஜெயிக்க முடிஞ்சா ஜெயிச்சு காட்டுங்க, இல்லைன்னா வெளியில போயிடுங்க. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்ன பண்ணும்னா, ஸ்லோவா அவங்களை வந்துட்டு வேற விதமான எண்ணங்களை உருவாக்கும். நம்மளால ஜெயிக்க முடியல அப்படின்ட்டு மெல்ல மெல்லமா லோன்லினஸ், அந்த லோன்லினஸ் டிப்ரெஷனுக்கு கொண்டு போகும். டிப்ரெஷன் ஃபைனலா வந்து சில பேர் அடிக்ஷன் ஆவாங்க, பிளேயிங் கார்ட்ஸ், அதுக்கு அடுத்தது ட்ரிங்க்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி அடிக்ஷன் ஆகும். கடைசியில they wanted to finish their life.
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் finishing their life is very easy. அந்த நிமிஷம் எடுக்கிற முடிவு அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா இதுக்கு பதிலா அவங்க வாழணும்னு தைரியமா நினைச்சு வாழறதுக்கு நிறைய வழிகளை பார்த்து போனாங்கன்னா அவங்க சக்சஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய சக்சஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஏனோ நிறைய பேர் தெரியறது கிடையாது, நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க. we have come across many. மனசுக்குள்ள தோணும், ஒரு நிமிஷம் ஏன் அவங்க நம்ம கூட பேசியிருக்க கூடாது, பேசினா அவங்க மனசை நம்ம மாத்தி இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு நினைப்போம். அவங்க அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கறது இல்ல. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது அவங்க அவங்களை தனிமைப்படுத்திக்கிறாங்க. தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு அவங்க வெளியில சொல்றது கிடையாது, டிஸ்கஸ் பண்றது கிடையாது. ஏனோ பிரஸ்டீஜ், ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், இது எல்லாத்தையும் அவங்களுக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால வெளியில வெளிப்படையா பேசுறது கிடையாது. அந்த இடத்துல அவங்க இந்த மாதிரி தப்பான முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க. சோ தப்பான முடிவை எடுத்து அவங்க லைஃப முடிச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன் நானும். பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட், பெரிய பெரியவங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் ஒண்ணு சைக்கலாஜிக்கலா அவங்க போய் எங்கேயா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். அதை அவங்க செய்ய போறது கிடையாது, செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. ஏனோ எதுக்காகன்னு எனக்கு தெரியல. சோ அதனாலதான் பர்டிகுலரா இந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி நான் பேசணும்னு நினைச்சேன். ஒரு பீரியட் டைம் ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க, யாரா இருந்தாலும், நாட் ஒன்லி இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி, ஈவன் அவுட் சைட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ, எல்லாருமே நமக்கு க்ளோஸா இருக்கிறவங்க கிட்ட தயவு செஞ்சு வெளிப்படையா பேசுங்க. அவங்க உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். சோ இத வந்து ப்ராப்பரான சேனல்ல எடுத்துக்கிட்டா it will be very easy for them. And another thing I would like to tell, அன்னி மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு கிடையாது. You have many platforms, நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு. அதுக்கு வந்து மீடியா ஒரு பெரிய சப்போர்ட். எல்லா சேனல்ஸ், ஒரு சேனல் கிடையாது, நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு. சோ அப்ப முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப நிறைய மீடியாஸ், நிறைய சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்ப வரவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. என்ட்ரி, இண்டஸ்ட்ரியில என்ட்ரி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஆனா how long, எவ்வளவு வருஷங்கள் அவங்க டிராவல் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது இங்க ஒன்ஸ் அகைன் இட்ஸ் a question mark. ஏன்னா இப்போ ஒரு சேனல்ல பண்ணும்போது இன்னொரு சேனல்ல பண்ண முடியாது. ஒரு இதுல ஒரு ஹீரோயினா பண்ணுவாங்க, அடுத்த இதுல வந்துட்டு அந்த ப்ரமோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ங்கிறது இன்னொரு சேனலுக்கு கம்மியாகும். ஒரு சிலருக்கு அந்த ப்ரமோஷன் கிடைக்கும், ஒரு சிலருக்கு அந்த ப்ரமோஷன் கிடைக்கிறது கிடையாது. சோ இதெல்லாம் கூட ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நல்ல ஃபெமிலியரா வந்திருப்பாங்க, ஹெல்த் விஷயத்துல ப்ராப்ளம்ல அடிபட்டு அப்படியே இறங்கிடுவாங்க. சோ இந்த இடத்துல அவங்க டிப்ரெஷனுக்கு போயிடுவாங்க. நாட் ஒன்லி ஒன் திங் ஐ கேன் சே, நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. See, particularly I cannot mention any names. நிறைய பேர் இருக்காங்க. Yes, right, absolutely. I think நீங்க சொல்ற விஷயம் என்னால டெஃபினட்டா கனெக்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், again he wanted to get into cine music industry, but நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் பண்ணான். He had a time frame of 1.5 years. இந்த 1.5 வருஷத்துக்குள்ள நான் உள்ள போறணும் அப்படின்னா he wasn't able to, but he said சரி அப்போ இது எனக்கு வேண்டாம், I am coming out of this. And he said அந்த 1.5 வருஷம் it taught him a lot about life and it taught him a lot about people. Actually what he told me was actually very very inspiring. அவன் சொன்னது, நான் வாழ்க்கையில நிறைய கத்துக்கிட்டேன், நான் மக்கள் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் இந்த சினி இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இந்த 1.5 வருஷம் நான் ட்ரை பண்ணதுல கத்துட்டேன். இது வந்து எனக்கு, நான் இன்னைக்கு சினி இண்டஸ்ட்ரியில இல்லைனாலும் வெளியில நான் இப்ப இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில எனக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட எப்படி அணுகணும், எப்படி ஒரு விஷயங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் லைஃப்ல அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னான். ஸோ I think that's a positive spin of things. But when we talk about people who are suffering, the stress level, you were telling about there are different forms in which stress can manifest அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னபோது, how does it என்ன மாதிரி manifestations ஆகிறது in people in general? How do they take it? it depends upon one individuality. How far he can take the stress அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா? Okay. ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது it depends upon one individuality. இந்த பர்சனால இந்த அளவு தான் தாங்க முடியும்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது எக்ஸ்ட்ரீமா போச்சுன்னா it is very difficult for them to survive. இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, சிலர் இருக்காங்க எல்லாத்தையும் டாலரேட் பண்ணக்கூடிய சக்தி சிலருக்கு இருக்கும், சிலருக்கு இருக்காது. சிலர் இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் உடனே எல்லாமே they want fruit immediately in their hand.
That is not at all possible in the cine industry. You have to wait. And many things also surrounded by you. So it is very difficult. நம்மளுக்கு நிறைய எனக்கு என்னன்னா இப்ப இருக்கிற as I told, there are so many platforms. It's very easy to get in. But long life அதுல survive ஆகிறோமா அப்படி பார்த்தா it is not. இல்ல கண்டிப்பா கிடையாது. இப்ப வர பீரியட்ல நான் சொல்றது. முன்னாடி வந்து it is entirely different. And another thing I wanted to tell, இப்ப வர பசங்க எல்லாமே என்ன பண்றாங்கன்னா, once இது கரிஸ்மா இதுக்குள்ள வந்த பிறகு என்ன ஆயிடுது, புதுசா எல்லாமே பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே அதுல போய் மிங்கிள் ஆயிட்டு அந்த ஒரு ஃபேமிலி பாண்டிங்க மிஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே புதுசு, எல்லாமே புதுசா இருக்கு அவங்களுக்கு, வண்டர்ஸ். அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஃபேமிலி பாண்ட், அந்த ஃபேமிலில இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வராங்க. வெளியில வரும்போது அங்க திருப்பி பிரச்சனைகள். ஃபேமிலியோட இருக்கும்போது பேரண்ட்ஸ், மதர், ஃபாதர், சிஸ்டர்ஸ், அவங்களுடைய கைடன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இஃப் யூ கோ இன் த ராங் பாத் ஆல்சோ they'll bring you back. ஆனா நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி அதுல வெளியில போகும்போது அது நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாவும் அமையும், நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸாவும் அமையும். சோ நீங்க அந்த டிஸ்டர்ப் பண்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனீங்கன்னா முடிஞ்சதுக்காக everything is over. அங்கே திருப்பி once again they get addicted to drugs, drinks, இந்த மாதிரி one by one அதுல இருந்து வெளியில இவங்க வர முடியாது. திருப்பி வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் சொல்றது. அங்கே அவங்களே வந்து அவங்கள சப்போர்ட் பண்றதுக்கு எந்த வித ஸ்பேஸும் கொடுக்கறது கிடையாது. இதெல்லாம் பிரசன்ட் சினாரியோல நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களை ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இதுல வந்துட்டு நல்ல ஃபார்ம் ஆகலாம் இண்டஸ்ட்ரியில. நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. என்னுடைய பர்டிகுலரா நான் இப்ப வர எல்லாருக்கும் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு டைம் ஸ்கேல், இந்த டைம் ஸ்கேல வச்சுக்கோங்க. இந்த டைம் ஸ்கேல சக்சஸ் பண்ணா ப்ளீஸ், இல்லைன்னா குவிட். மை சின்சியர் அட்வைஸ் டு எவ்ரிபடி. ஏன்னா திஸ் வில் லீட் டு ஸ்ட்ரெஸ். கண்டிப்பா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங். இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட், எந்த ஆர்டிஸ்டா இருந்தாலும், இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு பண்றோம், ஒரு ஈவெண்ட் ஒண்ணு பண்றோம். அது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு வாட்டி நீங்க போடுற காஸ்டியூம்ஸே அடுத்த ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்க போட முடியாது. யூ மே ஸ்பெண்ட் so many thousands and thousands. ஓகே, அடுத்த ஈவெண்ட் நீங்க பண்ணும்போது இதுல எதையுமே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த இடத்துல லேக்கிங் ஆஃப் மணி. சிலருக்கு ஈஸியா கிடைக்கும், சிலருக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நம்மளால அதை பண்ண முடியலையே. சோ அங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது மூலியமா உங்களை நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டு போலாம். சில நேரங்களை கிடைக்காத போது அங்க ஸ்ட்ரெஸ் தான் டெவலப் ஆகும். சரி, இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ வெரி இன்டீரியர் டு எனிதிங். ரொம்ப டீப்பா டெப்தா போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஐ திங்க் எவ்ரிஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். இந்த மாதிரி தான் எல்லா விஷயங்களையுமே இங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு கொண்டுட்டு வரும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது 4-5 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூடவே சேர்ந்து கிடைக்கும். அப்போ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஏன்னா ஒண்ணுதான் நம்ம பண்ண முடியும், எல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது. ஐயோ நம்மளுக்கு இத்தனை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது, நம்மளால எதுவுமே கண்டினியூஸா பண்ண முடியலையே அப்படின்னும் போது அங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. யூ நோ வாட் ஐ மீன்? அதாவது 4 ஆஃபர்ஸ் வருது, 4 சேனல்ல இருந்து 4 ஆஃபர்ஸ் வருது, ஒரே டைம் ஸ்லாட்ல வருது. அப்ப இந்த ஒரே டைம் ஸ்லாட்ல அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து அதை வந்து எடுக்க முடியாது. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். You got what I'm saying? Yeah, I can understand. So this will definitely be in terms of இது எப்படி வரும், லைக் இப்போ இந்த ஒரே டைம் ஸ்லாட்ல நமக்கு 2-3 ஆஃபர்ஸ் வருதுன்னா we can take only one and we'll have to give up the rest. So அதனால வேற சிக்னிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குமா? இல்ல, என்னன்னா நம்மளுக்கு சேனலுக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கு. சேனலை ஒரு சேனல் ஓபன் பண்ணும்போது இதே ஆர்டிஸ்ட் அடுத்த சேனல்ல வரும்போது அது சேனலுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் இல்லையா? அதுல பார்த்த ஆர்டிஸ்டே இதுல பாக்குறோம், இதுல பார்த்த ஆர்டிஸ்டே அதுல பாக்குறோம். சோ அப்படி இருக்கும்போது you have to think about channel also. Media, it's a business, it's a worldwide business. So அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம give up பண்ண வேண்டியது வரும். You get opportunities but you won't be able to do it. Okay, right.
ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நமக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பொசிஷன் இன்னைக்கு கிடச்சிடுது, அதை வச்சுட்டு அதாவது மேக் ஹே வைல் த சன் ஷைன்ஸ்னு சொல்லும்போது நம்மளால இவ்வளவுதான் பண்ண முடியுது, இதுக்கு மேல பண்ண முடியலையே இந்த டைம்ல. இது வந்து சினிமால நடக்காது, பிக் ஸ்கிரீன்ல வந்து இது நடக்காது. ஏன்னா தே வில் வெயிட். இப்போ ஒரு ஃபிலிம் முடிச்சிட்ட பிறகு அடுத்த ஃபிலிம் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு அந்த இடத்துல டைம் கிடைக்கும், அந்த ஒரு 6 months கிடைக்கும், ஒரு 5 months கிடைக்கும். ஆனா சீரியல்ல அப்படி கிடையாது. சீரியல்ஸ் போகும்போது கிடைக்காது. there is a difference between cinema and serial. so சீரியல்ல கண்டினியூஸா பண்ண முடியாது. maybe you can switch on to other channels or other language, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போலாமே தவிர ஒரே இதுல வந்துட்டு ஒரே சேனல்ல வந்து பண்றது அப்படிங்கிறது கஷ்டம். சோ இங்க வந்துட்டு நிறைய பேர் அதனால வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாராங்க. and moreover another thing is நம்ம பிக் ஸ்கிரீன்ல பண்ணும்போது அதே ஆர்டிஸ்ட் ஸ்மால் ஸ்கிரீன்ல பண்ணுவாங்க. ஸ்மால் ஸ்கிரீன்ல பண்ணவங்க பிக் ஸ்கிரீன்ல வேண்டாம்னு சில நேரங்கள்ல கூட சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பிக் ஸ்கிரீன்ல பண்ணிட்டு ஸ்மால் ஸ்கிரீன்ல எங்களுக்கு டைம் இருக்காது. பிக் ஸ்கிரீன் பண்ணும்போது ஒரு 25 days அங்க கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெச் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் until the film gets over. ஆனா ஸ்மால் ஸ்கிரீன்ல பண்ணும்போது இங்கே சென்னையிலேயே பண்ணும்போது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். சேம் பிளேஸ்ல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணி மூவ் ஆன் பண்றதுக்கு இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் us. ஓகே, சோ இது எல்லாமே இருக்கு. எது எங்க எடுத்தாலுமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மள வந்து துரத்திக்கிட்டே வரும். அண்ட் நாட் ஒன்லி that, அடுத்தது மேகசின்ஸ் இல்லாததையும் மாத்தி இருக்கிறதையும் போடுவாங்க, இல்லாததையும் போடுவாங்க. அங்க பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஈஸியா எடுத்துக்கிறவங்க அதை பத்தி பாதர் பண்ண மாட்டாங்க. கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் பர்சன்ஸ் அதை பத்தி ஓவரா ஃபீல் பண்ணி அங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் பண்ணிப்பாங்க. பட் ஆஸ் ஆன் டுடே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் அதை பெருசா கன்சிடர் பண்றது கிடையாது. இப்ப இருக்கிற மென்டாலிட்டியோட இருக்கிறவங்க முன்னாடி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க, இப்ப அது பெருசா பாதர் பண்றது கிடையாது. சோ தட் வில் கீப் இட் அசைட். நத்திங் பெரிய பிக் இஷ்யூ கிடையாது அது. சோ இங்க வந்து ஒர்க், நிறைய ஒர்க்கஹாலிக் பர்சன்ஸ் இங்க இருக்காங்க. ஒர்க் மார்னிங் அதை பண்ணணும், ஈவினிங் நம்ம இந்த ஈவென்ட் பண்ணணும், ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், நிறைய ஷோஸ் பண்ணணும், நிறைய ஷாப் ஓபனிங் பண்ணணும். சோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட்டு they will develop themselves. அதுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில, இந்த மீடியால. அதுக்குள்ள லைக் ஆர்டிஸ்ட்னாலே ஸ்டார் தானே, அது ட்விங்கிள் ஆகும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் தான், அடுத்த நாள் அது இருக்காது. சோ ஒரு மேபி 5 years, ஒரு 10 years, அவ்வளவுதான் அதோட லைஃப். அதுக்குள்ள நீ என்ன சேவ் பண்ணி வைக்கிறியோ அதுதான். அதுக்குள்ள நல்ல டெவலப் ஆகி வந்துட்டாங்கன்னா லாங் லைஃப் போலாம், இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப டஃப் டைம் தான். Right, got it. So I think I'll probably pass it on to Ms. Shanti Priya so she can ask her questions. Yeah. Yes. Very warm welcome to Mrs. Raghavi Sashikumar, Cine Fame. Very happy and really privileged to have you here for this Acharya 2022. And students, உங்களுக்கு ஏதாவது மேடம் கிட்ட questions கேட்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா நீங்க வந்துட்டு உங்க questions போஸ்ட் பண்ணலாம். மேடம், இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரி பத்தி நீங்க ரொம்ப அழகா நீங்க விளக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அது எப்படி இருக்கும், இதுல இருக்கிற சேலஞ்சஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்றது, all this like you have really explaining wonderfully. இப்போ நாங்க வெளியில இருந்து பாக்குறோம், ஆப்சர்வ் பண்ணும்போது அது எப்படி தெரியுதுன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலயுமே பிரச்சனைகள் இருக்கு, எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே பிரஷர் இருக்கு, எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆனா இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவுல ஒரு விரைவுல வந்துட்டு மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாவதுக்கு காரணம் என்ன? அது ஏன் அந்த ஒரு ஃபெயிலியர்ஸ்னாலயா இல்ல அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லாதனாலயா? சரியான முறையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்காததுனால சீக்கிரமாவே அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்க்கு ஆளாகிறாங்க. நிறைய கனவுகள் சுமந்துகிட்டு வரும்போது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங். இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு சீரியல் ஆகட்டும், படமாகட்டும் கமிட் ஆறாங்க. கமிட் ஆகிற பட்சத்துல அவங்க கொஞ்ச நாள் டிராவல் ஆறாங்க அந்த சீரியல்ல. அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்களுக்காக அந்த ஆர்டிஸ்ட வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க. ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆர்டிஸ்டோட மன நிலைமை எப்படி இருக்கும்? ஏன் நம்மள எடுத்துட்டாங்க, எதுக்காக நம்மள, இது இப்போ ஆஃப்லேட் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் பத்தி நான் சொல்றேன். நம்ம என்ன காரணத்துக்காக எடுத்துட்டாங்க? நம்ம ரொம்ப டார்க்கா இருப்போமா, நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணலையா, என்ன பிரச்சனைனால? லோ பேட்டரி,
switch off. So அவங்களுடைய மனநிலைமை ஆக்சுவலி இந்த டாபிக் பத்தி நான் பெருசா டிஸ்கஸ் பண்ண கூடாது. பட் இருந்தாலும் அவங்களுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கும்னு நீங்க கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்க. ஏன்னா ஒரு 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 சீரியல் ஆகட்டும் இல்ல கமிட் ஆயிடுறாங்க. கமிட் ஆயினா அவங்களுடைய கமிட்மெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாமே கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப திடீர்னு அந்த ஆர்டிஸ்ட் டியூ டு சம் ரீசன்ஸ் தட் ஆர்டிஸ்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் அப்படிங்கும்போது ஜஸ்ட் நீங்க சொல்லுங்க உங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும்? நிஜமா அது ஒரு தாங்க முடியாத ஒரு இழப்பா தான் இருக்கும். தாங்க முடியாத ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க? அங்க ஸ்ட்ரெஸ் வருமா வராதா? வரும், கட்டாயமா வரும். கட்டாயமா வரும். வரும். ஆனா ஏன் பேலன்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? ஏன் கிரவுண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? அது வந்து நம்ம ஒருத்தர் மேல தப்பு சொல்ல முடியாது. நிறைய காரணங்கள் இருக்கும். இது அதாவது சேனலுக்கு பிடிக்காம போயிருக்கலாம், இல்ல அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு பிடிக்காம போயிருக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த ஆர்டிஸ்டோட ஆட்டிடியூட் காரணமாக இருக்கலாம், இல்ல அந்த ஆர்டிஸ்ட் இது எத்தனையும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாத மனநிலையில இருக்கலாம். சோ இத்தனை விஷயங்களும் இருக்கு. கிரேட். அப்ப அந்த இடத்துல டெஸ்ட் தான வால்யூமைஸ் ஆகுது. கரெக்ட் மேம். அதாவது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு ஒரு மாணவி வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஏன் நல்ல டேலண்டடான பர்சன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு லைம் லைட்டுக்கு வர முடியறது இல்ல, ஏன் அவங்க கிரேட் ஹைட்ஸ் ரீச் பண்ண முடியறது இல்லைன்றது ஒரு கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு பதில் வந்துட்டு இப்ப நம்ம அந்த full question. இல்ல, am I audible now? Am I audible, Vaidi? Yes, you are audible. Am I audible? Am I audible? There am is I some audible? issues. No, am I audible? No, you are audible. Yeah, you're audible. You are audible, but there is some issues. Issues from your side, ma'am? I think so. Put it for charge. Okay. Hello. Hello. Yeah. Yes, madam. Madam. Can you repeat the question? Yeah, madam. அதுதான் இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இந்த ரெண்டு क्वेश्चंसம் நம்ம வந்துட்டு ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு லைவா ஆன்சர் பண்ணுவோம் இல்லையா வைதி? செப்டம்பர். அதாவது நான் மேடம்க்கு சொல்லிடுறேன். இப்போ ஒரு क्वेश्चन வந்து ரொம்ப டேலண்டடா இருக்கிறவங்க எதனால லைம் லைட்டுக்கு வர முடியல அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन மேம். அப்புறமா செகண்ட் क्वेश्चन வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் கேக்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்க என்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க, உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில என்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஐ திங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரியலி வாண்டிங் டு நோ தட் ஃபேஸ் ஆஃப் யுவர் struggles. So let me answer the first question first. What is your first question? Can you come again? First question வந்து நல்ல டேலண்டடா இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏன் சாதிக்க முடியல, சிம்பிளா சொல்லணும்னா. Yes, that's what. Once again, I would like to tell you, திறமை இருந்தா மட்டும் போதாது. இங்க கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டமும் கலந்திருக்கணும். அதிர்ஷ்டம் மட்டும் இருந்தா போதாது, திறமையும் கலந்திருக்கணும். இந்த அதிர்ஷ்டமும் திறமையும் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் சில விஷயங்கள் ஒரு பூதாகரமா வந்து நிற்கும். அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்கள வந்துட்டு மேல மேல படிகளை ஏறதுக்கு அலோ பண்றது இல்ல. அது ஒரு பெரிய காரணம் சொல்லலாம். அடுத்தது, அதாவது இந்த இடத்துல வந்து நான் இன்டர்பிரேட் பண்ண விருப்பப்படுறேன். அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னு நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் வந்து, அதாவது ஒரு சிலருக்கு சில கொள்கைகள் இருக்கும், அந்த கொள்கைகளை அவங்க விட்டு கொடுக்க தயாரா இல்லாதனால, அந்த பிரின்சிபல்ஸ விட்டு கொடுக்க தயாரா இல்லாதனால அவங்க சோபிக்கிறது கஷ்டம். பிரின்சிபல்ஸ விட்டு கொடுக்க முடியாதனால அவங்களால வந்துட்டு ஈஸியா அவ்வளவு சீக்கிரமா முன்னுக்கு வர முடியறது கிடையாது. அது எப்படி வேணா இருக்கலாம். இட் டசன்ட் மீன் தட் நீங்க உடனே வந்துட்டு வேற தாட் எந்த கோணத்தையும் பார்க்க வேண்டாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒன் கேரக்டர். அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு கேரக்டர் செலக்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கேரக்டர் எனக்கு பிடிச்சதுனாதான் அந்த கேரக்டர் முழுசா நான் இன்வால்வ் ஆகி நடிக்க முடியும். அந்த கேரக்டர் எனக்கு பிடிக்காத பட்சத்துல அதை என்னால செய்ய முடியாது. ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம எதிர்பார்க்கிற கேரக்டர்ஸே கிடைக்கணும்ன்றதும் அவசியமும் கிடையாது. கிடைச்ச கேரக்டர்ஸ் சிலர் செஞ்சுட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க. சின்ன யங் கேர்ள்ஸ் வந்து மதர் கேரக்டர் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதே மாதிரி யங் கை ஆல்சோ பெரிய பெரிய கேரக்டர் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் வரும்போது அவங்களால அதை ஏத்துக்கிட்டு மனசளவுலயும் சரி அவங்களால ஒத்துக்கிட்டு பண்ண முடியறது கிடையாது.
சோ அதனால திருப்பி இங்க ஒரு தேக்கம் வரும், ஒரு தேக்க நிலை வரும். எந்த கேரக்டர்ஸ் வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு சக்சஸ் கொடுக்க முடியும், சக்சஸ் பண்ண முடியும். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பிரின்சிபல்ஸோட நான் இந்த கேரக்டர் தான் பண்ணுவேன், நான் இந்த மீட்டருக்கு மேல பண்ண மாட்டேன், அப்படி எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தா கண்டிப்பா இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் them to come up in their life. Fine. I think Vaidi can take over and okay. So I think அதுதான் இருந்தது. And I think YouTubeல this is YouTube commentல வந்த one question. I think we'll go with that one more question. In cine field we talk a lot about influence and having the right connections to both enter and survive in the industry. So அத பத்தி உங்களுடைய thoughts? See, influence னா எதை சொல்றீங்க நீங்க? Basically, I mean, it is not my question, so I'm assuming it's knowing the right people and being connected to people who are okay. I can understand. அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ங்கறத வந்துட்டு எதை சொல்வாங்கன்னு என்னால யூகிக்க முடியுது. ஓகே. என்ன பொறுத்த வரைக்கும், இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீ டிசைட் பண்ணு. You don't get influenced by anything. உன்னால முடிஞ்சா செய், இல்லைன்னா தூக்கி போட்டுட்டு வாக் அவுட். உனக்கு வேண்டான்னு அது நினைச்சிட்டேன்னா அது உனக்கு வேண்டாம். No one can be influenced by anything. No one can be forced. No one can be compelled. You have your own brains to take decisions. You have all rights. அதுல இங்க எங்க இருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுக்கு? You know what is correct, what is good, what is bad, what you can take, how you can manage, what potential, what capacity you have. எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கும்போது how others can influence you? You don't give space for that. Okay. So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸோ யாரும் வந்து என்ன பாதிச்சிட முடியாது. எனக்கு என்ன வேணுமோ I will take that. எனக்கு வேண்டாத ஒதுக்கி வைப்பேன், ரொம்ப போல்டா ஒதுக்கி வைப்பேன். So in that way, no one can be influenced. Right. I'm very crystal clear in that. Very, very good. I think அந்த மாதிரி ஒரு சில principles இருக்கிறது வந்து it also projects you as a very strong person. And Of course. And you decide what you want. You decide what you want. If you don't want, walk out boldly. Keep your head high. ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு அப்புறம் நீங்க உட்கார்ந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது you will feel very proud of yourself. I am this. Won't you feel proud of it? Absolutely. There. அப்புறம் இங்க where is that influence? Who can influence you? No one. None can. Yes. And the second question you're about to ask me about my struggles in the industry. By God's grace, there is no struggle for me in the industry, as I'm introduced as a child artist in a very big banner with a very big personalities. அதனால எனக்கு பெருசா இளம் கன்று பயம் அறியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் வந்துட்டு லைக் சைல்ட் ஆர்டிஸ்டா இருந்ததுனால எனக்கு வந்துட்டு ஒரு விளையாட்டுத்தனமா தான் என்னோட இண்டஸ்ட்ரி கெரியர் இருந்ததே தவிர நான் பயந்துகிட்டோ இல்ல அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ இவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ அந்த ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு வந்து பெருசா வரல. So I'm very happy about it. I should say I'm blessed. So அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா எனக்கு வந்தது எல்லா கேரக்டர்ஸ்மே நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அது தேடி வந்ததுன்னா இதுல நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன், இது நம்ம பண்ணலாம். ஜிட்ஸாய் பேட்டரி 5%. So என்னுடைய படங்கள் எல்லாமே எனக்கு நல்லபடியா தேடி வந்த வாய்ப்புகள் தான் நான் செஞ்சிருக்கேன். நானா போயிட்டு கேட்டதில்லை இது வரைக்கும் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டதில்லை. பை காட்ஸ் கிரேஸ் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் என்ன தேடிட்டு வந்துட்டு இருக்கு, அதை நான் நல்லபடியா செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஐ எம் வெரி வெரி சூசி அண்ட் செலக்டிவ். அது மட்டும் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கேன். எனக்கு வருது அப்படிங்கிறதுனால எல்லா வாய்ப்புகளையும் நான் எடுத்துக்கிறது கிடையாது. எனக்கு இதுதான் வேணும், நான் இந்த பாதையில தான் நடக்கணும், இதுதான் என்னோட பாதைன்னு சொல்லி நான் அதுல போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பெருசா இல்லை. டு பி வெரி ஃப்ராங்க், அதுதான் உண்மை, நிஜம் கூட. அதனால இங்க பெருசா நான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிறது பார்த்தா பெருசா எனக்கு இல்லை. ஏன்னா நான் ரொம்ப கரெக்டா அந்த பாதைய வந்துட்டு டிசைட் பண்ணிட்டேன்.
இதுதான் என்னுடைய பாதை, இதுலதான் நான் நடக்கணும், இந்த அளவு தான் நான் நடக்கணுங்கிறத ரைட் ஃப்ரம் த டே ஒன் நான் டிசைட் பண்ணிட்டதுனால எனக்கு அவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரகிளிங்ஸ் கிடையாது. அண்ட் மோரோவர் நான் பண்ணின பேனர்ஸ் எல்லாமே ஒரு பெரிய பெரிய பேனர்ஸ், பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்றதுனால எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா எல்லாம் இருந்தாங்களே தவிர அது ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங்கா எனக்கு இல்லை. I should thank for that, for my media people and my producers, my directors. எல்லாருமே வந்துட்டு was very helpful and very supportive. அது பிகாஸ் மேபி ஒரு குழந்தை வயசுல பருவத்துல வந்துட்டதுனால எனக்கு அது ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவா இருந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் மோர் ஓவர் என்னுடைய அந்த பாத் வந்துட்டு இட் வாஸ் நாட் தட் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் எனக்கு இதுதான் வேணும், இவ்வளவு இருந்தா போதும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணிக்கிட்டேன். Okay. So I think that was a great explanation, and I think அந்த mental discipline அப்படிங்கிறது நமக்கு நாம செட் பண்ணிட்டு இல்ல இது என்ன ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க விருப்பப்படுறேன். See, what decision I have taken cannot be taken by everybody. Why means it depends upon one individual family. அவங்களுடைய சப்போர்ட் இருக்கணும், அந்த ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் இருக்கணும் மெயினா. ஸோ அந்த விஷயத்தை பார்க்கும்போது ஐம் பிளெஸ்ட் வித் மை மதர் அண்ட் வித் மை சிஸ்டர்ஸ். அவங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட் எல்லாம் எனக்கு இருந்ததுனால மேபி ஐ எம் கீப்பிங் மை ஹெட் ஹை. ஒரு கர்வமா ஒரு திமிரா சுத்தி வரணும் என்னவோ எனக்கு தெரியல. சோ அந்த மாதிரியான எனக்கு ஒரு பேக்கிங் இருக்கிறதுனால நான் தைரியமா வாக் இன் பண்றேன், வாக் அவுட் பண்றேன். அதுதான் உண்மை. சோ இதே மாதிரி எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. அண்ட் ஈவன் என்னுடைய வீட்டுல கூட என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா பண்ணு, பிடிக்கலன்னா பண்ண வேண்டாம். சோ இங்க எனக்கு எந்த கம்பல்ஷனும் இல்ல பெருசா. சோ அதுவும் என்னுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் தான் சொல்லணும். சோ இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது கிடையாது. That was really very great, Raghavi madam. Despite of your busy schedules, you really had spent time for us, and it's really great to have you in Acharya 2022. Hopefully, I think we would meet you, all the students would meet you live in the motivational workshop session. ஏன்னா நாங்க வந்து அன்னைக்கு தான் வந்து லைக் எல்லாருக்கும் இப்போ எல்லாம் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, காலையில 9 o'clock இருந்து நைட் 9 o'clock வரைக்கும் அப்படி சேலஞ்சஸ் இருக்காங்க இப்போ இந்த ஜூம்ல குயின்மரஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So everybody would this marathon vandu this marathon, it's a very very big effort what you have taken, Shanti Priya and Vaidi. I'm really appreciating you for this, and I think this is like a evergreen, this is going to be a citadel and evergreen, it's going to boomerang. And thank you so much for this wonderful opportunity, Mr. Vaidi and Shanti Priya. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. We all born to win. That is my mantra. We are born here to win. Fittest will survive. I used to say, Jananam Thai Thandayarin Adaipu, Maranam Andavarin Adaipu, Idaipatta Vaalkai Aridaram Poosada Nadipu. So நாங்க ப்ரொஃபஷனலா நடிக்கிறோம், வாழ்க்கையிலயும் நடிச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே. So ஒவ்வொரு விஷயங்களை கடந்து வந்துட்டு இருக்கோம். நன்றி. That was great punch dialogue to end it. Very nice, and thank you so much, ma'am, for having come. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. So, that scintillating session, we now move to our next session, and I would like to request Ms. Shanti Priya to invite our next speaker to the platform. Advocate. Has he joined? I think he's here. Advocate Munsami, are you on the call with us? Are you connected, Advocate Muniswamy? Yes, connected. Yes. We are not able to see you on video. So your video is missing. I'll spotlight him. Just give me a second. Yeah, he's with us now. Yes. A very warm welcome. After nice to have you, sir, here on board. And
சட்டம் அப்படின்னாலே ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர், ஒரு கெத்து, ஒரு வழக்கறிஞர் அப்படின்னா அப்படி நம்ம மூவிஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்போம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அதான் சொல்ல வரேன். அப்படி அந்த ஒரு லாயர்னாலே ஒரு கெத்து, அந்த ஒரு திமிரு, நம்ம வந்துட்டு நீதிக்காக போராடுறோம், அப்படி அந்த சட்டம் சட்டம் படி வந்துட்டு நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதுவும் இப்போ ரீசெண்டா ஜெய்பீம் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க எல்லாரும். ஒரு வழக்கறிஞரோட கோணம் எப்படி இருக்கும், ஒரு வழக்கறிஞர் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன, போராட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கறத மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயம்தான். அட்வொகேட் முனிசுவாமி வழக்கறிஞர், உயர்நீதிமன்றம், அவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு தைரியமான ஒரு வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்லணும். தைரியமான வழக்கறிஞர். வழக்குகள் அவங்க அப்படி சென்னையில மட்டும் பண்ணல, ஆல் ஓவர் இந்தியா, அக்ராஸ் இந்தியா அவங்க தே ஆர் டீலிங் மெனி கேசஸ். அவங்க வழக்குகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வரையறுக்கவில்லை. அவங்க வழக்கு எடுத்துக்கிற கோணங்கள் பாத்தீங்கன்னா இது சிவில் வழக்கு, இல்ல இது ஒரு கிரிமினல் வழக்கு, மற்றபடி ஒரு MACTOP வழக்கு, இல்ல ஒரு ஃபேமிலி கோர்ட் கேஸ், அந்த மாதிரி வரையறுக்கல. எல்லா வித வழக்குகளையும் அவங்க ஒரு சவாலா எடுத்துக்கிட்டு பார்த்து, அதாவது வக்கீலுடைய தர்மம் கட்சிக்காரனை காப்பாத்துறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கட்சிக்காரர்களின் நாயகனாக அவர் விளங்குறார் அப்படின்னே சொல்லணும் அந்த உயர்நீதி மன்ற அந்த பட்டறையில. அண்ட் இப்போ நம்ம பேச போறது சட்டம், வழக்கு, லா அண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னாலே என்ன சொல்றது, இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, மாணவிகள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது. யூடியூப் சேனலை திறந்தாலும் சரி, பத்திரிகைகளை திறந்தாலும் சரி, மேகசினை திறந்தாலும் சரி, சோசியல் மீடியாக்குள்ள போனாலே அப்படியே ஒரு சில நேரங்களில் நமக்கு அப்படியே ரத்தம் கொதிக்கிற மாதிரி, ஐயோ நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியலையே, எதுவும் செய்ய முடியலையே, ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளை சுத்தி நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய கேள்விகள், நிறைய வினாக்கள். அந்த வினாக்களுக்கெல்லாம் தான் நம்ம வழக்கறிஞர் முனிசுவாமி அவர்கள் இன்னைக்கு நம்மளோட இணைந்திருக்கார். சார், அதாவது இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்கிற டாபிக் என்னன்னா ரோல் ஆஃப் லா இன் தி ப்ரிவைலிங் சினாரியோ ஆஃப் கிரைம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம டாபிக் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கோம். ஏன் நம்மை சுற்றி இவ்வளவு குற்றங்கள் நடக்கிறது, அந்த குற்றங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, அது எதனால சார், ஏன் அந்த மாதிரி நடக்குது, ஏன்? முதலில் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி காலையில 9 o'clock இருந்து ஈவினிங் 9 o'clock வரைக்கும் கண்டக்ட் பண்றீங்க. வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும். முதல்ல ஏன் நடக்குது அப்படின்னா, குற்றம் நடக்கதான் செய்யும். அது ஏன் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, நமக்கு மட்டும் நடக்குது அவ்வளவுதான், பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நடக்குது அவ்வளவுதான், நமக்கு எதுவும் நடக்கிறது இல்லை அப்படின்ற ஒரு மனநிலை இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே இருந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏத்து வீட்டு டோரை ஒருத்தன் தட்டுறான் அப்படின்னாக்க அவன் யாரோ அவங்க வீட்டு டோரை தான் தட்டிட்டு இருக்கான், நம்ம வீட்டு டோரை தட்டுறது இல்லை. ஸோ நமக்கு ஒரு குற்றம் இல்லை ஒரு விஷயங்கள் நடக்கிற வரைக்கும் நாம அதை பொறுத்து எதையும் சிந்திக்கிறது கூட கிடையாது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மல்டிமீடியால வாட்ஸ்அப்ல பாக்குறோம், ஃபேஸ்புக்ல பாக்குறோம், இன்ஸ்டாவில் பாக்குறோம், எல்லாத்தையும் பாக்குறதோட சரி, நம்ம பாக்குறோம், ஃபார்வர்ட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். அதுக்கான ரியாக்ஷன் அப்படின்றது நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. இன்னைக்கு பல பேர் கேட்கிறாங்க, சார் இப்படி ஒரு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு, நீங்க என்ன பண்றீங்க? வழக்கறிஞர்கள் தான் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. வழக்கறிஞர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கு, தொழில் சார்ந்து அவங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எப்பவுமே தயாரா இருப்பாங்க. அரசாங்கமும் உங்களுக்கு உதவி பண்றதுக்காக ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு உதவி பண்றதுக்குன்னு சட்ட அலுவலகங்களையும் லீகல் எய்ட்ஸ், ஒவ்வொரு தாலுகாவிலையும் லீகல் எய்ட்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்திலையும் உங்களுக்கு சட்ட உதவி மையங்கள் இருக்கும். அங்க போயிட்டு உங்களுக்கு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவி பண்றதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு தொடர்ந்து குற்றங்கள் நடைபெற்று இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை கண்டுக்கிறது இல்லை. அதை கண்டுக்கணும்னா அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸை நம்ம எடுக்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அஃபென்ஸ் நடக்குதுன்னா நம்ம ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கே பயந்துக்கிறோம். ஸோ எனக்கு என்ன போச்சு, எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது, நடந்தது பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு இல்ல பக்கத்து வீட்டு பொண்ணுக்கு நடந்தது, நான் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க மாட்டேன், சாட்சி சொல்லவும் மாட்டேன். ஏன்னா நமக்கு பிரச்சனை வருதுன்ற ஒரு பயம் இருக்கு. ஆனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது. சட்ட போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிரச்சனை வர்றது கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நம்ம போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம்னு நினைக்கிறீங்க? யாரும் புகார் கொடுக்கவே மறுக்கிறார்கள். புகார் கொடுக்கறது பல விஷயம் இருக்கு. நீங்க நேர்ல போய் தான் புகார் கொடுக்கணும், அலைக்கழிப்பு இருக்கு,
பல கேள்வியை வந்து காவல்துறையில கேட்கறாங்க. அதனால எங்களால அங்க போனோம்னா எங்களுக்கு உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்ல எங்களால நிம்மதியா வாழ முடியல. அதனால ஒரு சூழல் இப்படி ஏற்படுறதுனால நமக்கு என்ன போச்சு அன்னைக்கு விட்டுட்டு போறோம் அப்படின்றதுதான் குற்றம் வந்து தொடர்ச்சியா நடைபெற்று இருக்கிறதுக்கான காரணம். இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு சிம்பிளா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். நம்ம பேருந்துல பல மாணவிகள் பயணம் செஞ்சிருப்பாங்க, பல பெண்கள் பயணம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அங்க ஒருத்தன் வந்து பக்கத்துல நிக்கிறான்னா அதுக்கான ரியாக்ஷனா நம்ம இமிடியேட்டா ஒரு முறைச்சு பார்க்கறதோ இல்ல திரும்பி அவனை பார்க்கலன்னா அவன் இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி நிக்கிறதுக்கான ஆயத்தம் பண்ணுவான். சோ நம்ம அங்கேயே கட் அவுட் பண்ணோம்னா 100% அவன் பயந்து போய் பின்னாடி நிற்பான். இது மாதிரிதான் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் தொடர்ச்சியா நடைபெற்று இருக்கிறது இதன் காரணமாக தான். நம்ம புகாரே கொடுக்காம தொடர்ச்சியா ஏன் நடக்குதுன்னு பேஸ்புக்லயும் வாட்ஸ்அப்லயும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு தான் உட்காந்துருக்கோம். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம் போயிட்டு? யாருமே கொடுக்காத ஒரு காரணமாலதான் அவங்களுக்கு தொடர்ச்சியா இந்த குற்றங்களை பண்றதுக்கான ஒரு தைரியம் கிடைக்குது. ஒரு சீண்டல்கள் நடைபெறுதுன்னா அதை அங்கேயே கட் அவுட் பண்ணும். அது பண்றதுக்காக யாருமே கிடையாது. ஒரு கியூரியஸ்ல நம்மளும் அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுவும் ஒரு வகையில அவனை என்கரேஜ் பண்றதுதான். நம்ம அதை நடக்கிறத தடை பண்ணாத காரணம் வந்து தொடர்ந்து அவனை என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காருதான் அவன் தைரியமா வந்து உலா வந்துட்டு இருக்கான். அது நிறுத்தணும்னா கண்டிப்பா நாம வந்து புகார் கொடுக்க தயாரா இருக்கணும். புகார் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கான கண்டிப்பா பாதுகாப்பு உண்டு. அது எப்படி போகணும் என்னன்றதை நீங்க ஒரு வழக்கறிஞரையோ இல்ல அதுக்கு அடுத்த மகளிர் சங்கங்களையோ அதுக்கடுத்து லீகல் எய்ட் கேம்ப்ஸையோ நீங்க கண்டிப்பா நாடினீங்கன்னா உங்களுக்கான பாதுகாப்பு 100. மேலும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியால பாத்தீங்கன்னா நம்ம பல நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா பல பேர் வந்து கியூரியஸ்ல நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்னென்ன தேவையில்லாத வேலைகளோ அதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது நடந்துடுச்சு, ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா அதை தொடர்ந்து அதை நிறுத்துறதுக்கான என்ன வேலையோ நம்ம அதை பண்றதே கிடையாது. அதை விட்டு விலகி போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து அவங்க குற்றம் செய்யறவங்களுக்கு அது ஒரு உந்துதலா பூஸ்ட் ஆயிட்டு நம்ம வந்து தொடர்ச்சியா நம்ம நடைபெற்று இருக்கிறோம். யாரும் நம்மளை பிடிக்க போறது இல்ல. இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்துருச்சு. Am I audible? Yeah, you are audible. Very much audible. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்துச்சு. அந்த பெரிய விஷயம் குறிப்பா எப்படி நடக்க ஆரம்பிச்சுன்னா மொபைல்ல மட்டுமே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேஸ்புக்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், தெரியாத ஒருத்தனை நம்பி ஃப்ரெண்டுன்ற போர்வையில அவங்கள வந்து இன்டியூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட்டிட்டு போக ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நடந்த அவங்க கியூரியஸ்ல அந்த அடல்ட் ஸ்டேஜ்ல நடந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஃபர்தரா நடக்க தொடங்கிடுச்சு. அது வந்து அவங்க வந்து ஒரு கருவியா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பல குழந்தைகள் வந்து அண்ணா விட்டுருக்குன்னு கதறின எத்தனையோ வாய்ஸ்களை நம்ம கேட்டிருப்போம். இன்னைக்கு நம்ம கடந்து போயிட்டோம். அதே நான் அது இங்க சொல்ல விரும்பல, இருந்தாலும் அங்கு நடைபெறுகிற ஒரு அரசியல் புள்ளியோட இன்ஃபுளுன்ஸ்ல அது நடந்ததுன்னு தெரியும். ஆனா இன்னைக்கு மக்கள் வந்து அதை தாண்டி அவங்கள தான் வின் பண்ண வச்சாங்க. அதை நம்ம பேச வேண்டாம்ன்றதுனால விட்டுறேன். பட் மக்களும் வந்துட்டு அதை தாண்டி வேற ஒரு சூழல்ல மாட்டிக்கிறாங்க. மாட்டிட்டு எதையும் வந்து நமக்கு ஏற்பட்ட விஷயம் எதுக்காக ஏற்பட்டது, நம்ம அதை எப்படி நிறுத்துறதுன்றத பத்தி யோசிக்கிறதே கிடையாது. பேசிக் செகண்ட் வந்து குறிப்பாக ஒரு அடிப்படை சட்டங்களாவது நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் மக்கள். ஆனா சட்டத்தை வந்து நம்ம பாட புத்தகங்கள் நம்ம வைக்கிறதே கிடையாது. ஒரு பேசிக் லாவை வந்து ஸ்கூல்லயோ அதாவது காலேஜ்லயோ நமக்கு கத்துக் கொடுக்கறதே கிடையாது. நான் சொல்றது எக்ஸப்ட் லா காலேஜஸ். அதனால ஒரு மக்களுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படை சட்டம்னா என்ன, அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்கு, அரசியலமைப்பு சட்டத்தை தாண்டி மற்ற சட்டங்கள் என்னென்ன இருக்கு நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, குழந்தைகளை காப்பாத்துறதுக்கான என்ன சட்டங்கள் இருக்கு, மகளிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்கான என்ன சட்டங்கள் இருக்கு, குடும்பத்துல நடக்கிற வன்முறைகளை வந்துட்டு தடுக்கிறதுக்கான என்ன சட்டங்கள் இருக்கு. இது எல்லாம் வந்து ஒரு அடிப்படையாவது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபர்தர் ஸ்டெப் என்ன போகணுன்றது வந்து இன்னைக்கு பல பேருக்கு வந்து தெரியாம தான் இருக்கு. எடுத்த உடனே சார் நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படிதான் கேட்கறாங்க. சோ இது நடந்துருச்சுன்னா ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அடுத்த லெவல் என்ன, காவல் நிலையத்துல உங்களுக்கு நேரடியா போக முடியலன்னா இன்னைக்கு பல வந்து ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு. அந்த ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட்டை நீங்க அனுப்பி விடலாம். உங்களுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் அதிலே வந்துடும். ஃபர்தரா நீங்க போலனாலும் அது உங்களை, அதாவது குற்றங்கள் நடைபெற்றது வந்து விக்டிம் வந்து ஒரு மகளிராவோ பெண்களாவோ குழந்தைகளாவோ இருந்துச்சுன்னா சட்டம் வந்து உங்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பை வழங்குது. உங்க பேரையோ இல்ல உங்களோட விவரத்தையோ வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கவே கொடுக்காது. என் பேர் வந்துடுமே, பப்ளிஷ் பண்ணிடுவானே, நியூஸ்ல வந்துடுமே அப்படின்ற பயமே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது.
ஏன்னா அதுக்கான சட்ட பாதுகாப்பு 100% உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு. அது நம்ம யாருமே தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. ஸோ வெளியில போனா நம்ம பேர் வந்துடும். அதுக்காக நம்ம வந்து எங்கேயுமே போகவே கூடாது. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த விஷயம் மற்ற தெரியாம பார்க்கறதுலதான் நம்ம முனைப்பா இருக்கிறோமே தவிர அடுத்து யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது, நமக்கு இது மறுபடியும் நடக்கக்கூடாதுன்றத யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது. அந்த ஒரு காரணத்தினாலதான் இன்னைக்கு குற்றம் செய்பவர்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக தைரியமாக உலா வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய சோர்ஸா நான் இப்போ நீங்க இது வரைக்கும் நீங்க ரொம்ப அழகா விவரிச்சுக்கிட்டு வரீங்க. ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்க வந்துட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ இது நான் எடுத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் என்ன, தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் என்ன மாணவிகளோட சேர்ந்து அப்படின்னா, அதாவது கல்லூரியில நிச்சயமா இந்த சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முகாம், ஒரு 2 முகாம் அந்த மாதிரி நடத்தாம அவங்க ஒரு பாடத்திட்டத்திலேயே வந்துட்டு இதை எடுத்துக்கிட்டு வந்துடணும். அப்படி எடுத்துக்கிட்டு வரும் பொழுது அந்த மாணவர்களுக்கு தெரியும், ஓ சட்டம் இப்படி செயல்படுது, இத்தனை வகையான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தீர்வுகள் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைக்கு இங்க போய் நம்ம அணுகணும். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சாலையிலேயே ஒரு விபத்து நடந்தாலே அப்படியே நின்னுடுறாங்க. அந்த விபத்து நடந்தா உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியல, எங்க போய் யார் அப்ரோச் பண்ணோம். அது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு டிராபிக் போலீஸோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படின்றது கூட வந்துட்டு பேசிக் இது கூட இல்ல. சோ அது வந்து உண்மையிலேயே வந்துட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். கல்லூரிகள் மட்டுமல்லாமல் பள்ளிகள்ல கூட வந்துட்டு பள்ளிகள்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கணும். 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே வந்துட்டு இந்த ஒரு சட்ட பாடத்திட்டத்தோட வந்துட்டு இணைக்கிறது வந்துட்டு கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். கரெக்ட், நான் ஒத்துக்கிறேன். அப்புறமா நீங்க வந்துட்டு இந்த குற்றம் தொடர்ச்சி பத்தி நீங்க சொல்லும் பொழுது மக்கள் வாய் மூடி மௌனம் காக்கிறார்கள், பயம், அந்த ஒரு பயத்தினாலதான் வெளியில வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க. நிச்சயமா அதுல எந்தவித ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது. ஆனால் ஒரு சில நேரங்கள்ல வாய்ஸ் கொடுத்தோ இல்ல அந்த ஒரு நீதி கேட்டோ போய் புகாரும் கொடுத்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும் பொழுது ஓய்ந்து போயிடுறாங்க. அந்த நீதி வந்துட்டு கிடைக்காம, ஏதாவது டிலே இன் ஜஸ்டிஸ் இஸ் டினைட் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு லேட்டா ஒரு நீதி கிடைக்கும் பொழுது அது மறுக்கப்பட்ட நீதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இல்லைங்களா? இப்ப இதுவும் ஒரு பக்கத்துல நடக்குது இல்லையா? அப்ப அவங்க கேள்வி அப்படி இருக்கு, நாங்க போனாலும் எங்களை வந்துட்டு இந்த மாதிரி அலைக்கழிக்கிறதுனால ஓய்ந்து போடுற எங்க வாழ்க்கையே நாங்க இதுலயே நாங்க தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா எங்களுக்குன்னு இருக்கு இல்லையா ஒரு வாழ்க்கைங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி எழுது இல்லையா? நிச்சயமாக. அதாவது தொடர்ச்சியா இந்த வந்து அலைக்கழிக்கப்படுகிறார்கள்ன்றது இன்னைக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இங்க சார்ட் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். நீங்க அதை வெளியில சொல்லணும்னா இன்னைக்கு பல நீதிமன்றங்கள்ல வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு நீதிபதிகளும் கிடையாது, அங்க சப்போர்ட் ஸ்டாஃபும் கிடையாது. அது ஒரு காரணம். ஆனா இன்னைக்கு நீதிமன்றத்துக்கு நீங்க போகும்போது நம்ம வந்து வின்னிங் சைடா இருந்தோம்னா லூசிங் சைடா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து வாய்தா வாங்குறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த ஒரு சிலருக்காக மட்டும்தான் இப்படி நடைபெறுமே தவிர நீங்க அதுக்கு ஒரு புல் ஸ்டாப் வச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து அந்த குற்றம் நடக்கிறதுக்கான ஒரு முகாந்திரம் இல்லாம போயிடும். யாரோ ஒருத்தர் நாங்க அலைக்கழிக்கிறாங்க இதையே சுத்திட்டுனா இதை விட உங்களுக்கு குற்றம் நடைபெற்றத மனசுலயே பூட்டி வச்சிட்டு இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும். எனக்கு இந்த விஷயம் நடந்தது, இதை நான் தட்டிட்டு போறேன்றது கண்டிப்பா பாதிக்கப்பட்ட எவராலும் கடந்து போக முடியாது. நான் பாதிக்கப்பட்டேன் என்றால் நிச்சயமாக அதற்கு ஒரு தீர்வு அவன் பனிஷ் பண்ணி இருக்கணும், இல்லைன்னா அதுக்காக ஏதாவது நடந்திருக்கணும். எனக்கு ஏற்பட்ட களங்கத்துக்கு அது தீர்வாக அவனுக்கு தண்டனை கண்டிப்பாக பெற்றுத்தர வேண்டும். அது பெற்றுத்தரவில்லை என்றால் நான் மேல இருக்கிற அந்த எனக்கு நடந்த விஷயங்கள் வந்து மனசுல காலம் முழுக்க தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க உறுத்திட்டே இருக்கும். அப்படி ஒரு உறுத்துல வந்து நான் வென்று வரணும்னா அதுக்கான தண்டனையை கண்டிப்பா குற்றம் செய்தவனுக்கு கொடுத்தாக வேண்டும். குற்றம் செய்தவனுக்கு கொடுத்தாக வேண்டும் என்றால் சில விஷயங்களை நாம் வந்து செய்துதான் ஆக வேண்டும். நடைபெற எல்லாருமே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அடுத்த லெவலுக்கு, நான் சொல்றது கிரைம் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கோம், நம்ம சிவில் கேசஸ் தனி, அதை நம்ம விட்டுருவோம். இன்னைக்கு நீங்க ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும். அது அடுத்தவர்களுக்கு நடைபெறாது. எத்தனையோ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம், எவ்வளவு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணியும் பல போராட்டங்கள் நடத்தி இன்னைக்கு வென்றெடுத்து அவர்களுக்கு தண்டனை பெற்று தந்த பெற்றோர்களாகட்டும் இல்ல அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களாகட்டும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு வீட்டுல சப்போர்ட் வேணும். அதே மாதிரி கிரிமினல் கேஸ் கொடுக்குற எல்லாருக்குமே வந்து உங்களுக்கு பொருட்செலவோ நேர செலவோ ரொம்ப கம்மி தான், குறைவான பொருட்செலவு தான் உங்களுக்கு இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அரசாங்க தரப்புலயே வந்துட்டு வழக்கறிஞரை நியமிச்சுடுவாங்க. சோ அதுக்காக நீங்க பொருட்செலவு ஒரு அட்வொகேட்டை போய் பார்க்கணுன்ற ஒரு தேவை வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்காது. அரசாங்கம் தான் உங்களுக்காக வந்து சப்போர்ட் பண்ண போகுது. நீங்க வந்து
ஒன்லி வந்து டீட்டெயிலா போனோம்னா ஒரு எவிடன்ஸ் ஸ்டேஜ்ல தான் நீங்க நீதிமன்றத்துக்கே வர போறீங்க. அது ஒரு வாய்தாவோ 2 வாய்தா தான் இருக்க போகுது. அது கூட வந்து குற்றம் நடைபெற்ற எனக்கு பாதிக்கப்பட்டனா நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது எந்த விதத்துல நியாயன்றது எனக்கு தெரியல. சோ கண்டிப்பா மக்கள் வந்து அந்த ஓரிரு வாய்தாக்கள், அதாவது அட்ஜார்ன்மென்ட்ஸ், ஒரு 2 நாள் 3 நாள் கூட நீதிமன்றத்துக்கு வரலன்னா உங்களுக்கு ஏற்பட்ட களங்கத்தை நீங்க எப்படி துடைக்க போறீங்க? இல்ல உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்புகளை எப்படி சரி செய்துக்க போறீங்க? கண்டிப்பா நீங்க வந்தாதான் அதுக்கான தீர்வுகள் கிடைக்கும். மற்றவர்களுக்கு அது போல் நடக்காமல் இருக்க முடியும். வெரி ட்ரூ. ரொம்ப அழகா நீங்க பொள்ளாச்சி கேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அழகா நீங்க எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்க. ரொம்ப தைரியமா அது பேசுறதுக்கே முதல்ல ஒரு தைரியம் வேணும். அது ஒரு வழக்கறிஞரால மட்டும்தான் பேச முடியும். அது இப்போ இந்த பாலியல் பலாத்காரங்கள் முக்கியமா பள்ளிகள்ல, கல்லூரிகள்ல இங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஆசிரியர்களாலேயே வந்துட்டு பாலியல் பலாத்காரங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட மாணவிகள் குரல் கொடுத்தாங்க, குரல் எழுப்பினாங்க, பேசினாங்க எல்லாமே. நாங்க பார்த்ததுல வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 ஆசிரியர்கள் இருப்பாங்க. நான் சொல்றது அந்த மேல் டீச்சர்ஸ். அவங்கள சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. கேஸ் பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு. அதுக்கு ஒரு தீர்வு வரல. அப்புறம் அவங்க மறுபடியும் வந்து ரீஜாயின் பண்றாங்க. இது என்ன மாதிரி ஒரு விளையாட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இத கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்க சார். இல்ல நிச்சயமாக. அதாவது பாலியல் பலாத்காரங்கள் நடக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் வந்து அங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள். ஒரு ஆசிரியர் இருக்காருன்றா அந்த பள்ளியிலோ இல்ல கல்லூரியிலோ ஆசிரியர்கள் இருக்கும்போது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும். அதாவது பெண்கள் வந்து ஒரு ஆண் எதை நோக்கி வர தெரிஞ்சுக்க முடியும். அவர் நம்ம கண்ணை பார்த்து பேசுறாரா, தவறாக பேசுகிறாரா என்பது வந்து நம்மளால கண்டிப்பா உணர முடியும். நாம அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண நினைக்கணும். இதுக்கு என்னன்னா, நம்ம வீட்டுல சொன்னா பிரச்சனை வருமோன்ற பயத்தை வந்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க அதை களையணும். எது நடந்தாலும் நான் இருக்கேன் உன் பின்னாடி, நீ தப்பு பண்ணாலும் நான் இருப்பேன், நீ சரியா பண்ணாலும் நான் இருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு சப்போர்ட்டை வந்து முதல்ல நம்ம வீட்டுல இருந்தா எதிர்பார்க்கணும். ஆனா இன்னைக்கு பல பேருக்கு இந்த விஷயங்கள் நீங்க சொல்றது வந்து நடந்திருக்கு. அதுக்கு நடக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் வந்து மாணவிகளோ இல்ல பாதிப்புள்ளாக்கப்பட்ட பெண்களோ வந்து அவங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆனவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, தான் வீட்டுல சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. வீட்டுல தெரிஞ்சா பிரச்சனை, எது நடந்தாலும் வீட்டுல தெரியாம பாத்துக்கணும், எங்க நடக்குதோ அதோட விட்டுட்டு வந்துடணும் அப்படின்ற வந்து முதல் தவறு. முதல்ல உங்களுக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க சப்போர்ட்டர்ஸ் யார் இருக்கணும்னா வீட்டுல இருந்தா இருக்கணும். பெற்றோர்களும் வந்து தான் பிள்ளைக்கு ஏதாவது நடக்குதுன்னா அது தப்பு நீ பண்ணிருப்ப அப்படின்றத வந்து நம்ம எடுத்தறிஞ்சு பேசக்கூடாது. எது நடந்தாலும் என்ன நடந்தது, யார் என்ன பண்ணாங்க, நீ ஏன் போய் பேசணும் அப்படின்னு கேட்காம என்ன விஷயம் நடந்ததுன்னா ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான முழு சப்போர்ட்டை வந்து பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். அந்த பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கலன்னா குழந்தை வந்து பயப்படதான் செய்யும். வீட்டுல சொன்னா பிரச்சனைன்னு அவன் ஒவ்வொரு நாள் முன்னேறிட்டு வரும்போதும் தெரியாம அவங்களோட வலைக்குள்ள விழுந்துருவாங்க. முதல் நாளே நடந்தா அவங்க வீட்டுல சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வீட்டுல கண்டிப்பா வாட்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த சப்போர்ட் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா அப்பா அம்மா இருக்காங்கன்ற தைரியம் கண்டிப்பா இருக்கும். சோ அதை தாண்டி நான் தப்பு பண்ணல, என்னை மீறி நடக்குதுன்னா அதுக்கான தண்டனையை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு பெற்றோர்கள் இருக்காங்க, நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, எந்த கார்னருக்கு போனாலும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்ற தைரியம் வந்து பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். இதை தவறும் போதுதான் வந்து அடுத்த குற்றங்கள் வந்து ஆசிரியர்கள் என்பவர்கள் வந்து கடவுளுக்கு சமம்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பல பேர் அப்படி கிடையாது. கண்கூடா பார்த்திருக்கேன். ஒரு சில வழக்குகளையும் நானும் ஆஜராயிருக்கேன். அந்த ஆசிரியர்கள் வந்து தொழில் ரீதியா வந்து இங்க வரும்போது வந்து சில எவிடன்ஸை நம்ம கொடுக்காம போயிடுவாங்க. அதுக்கான போராட்டம் நடக்கும்போது, சட்ட போராட்டம் நடத்தும் போது தைரியமா வந்து அவங்களோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கின்ற ஒரு கோணத்துல நீதிபதிகள் அவங்க வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் பண்றாங்க. இதை பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடியான ஆதாரங்களை வந்து நம்ம சரிவர திரட்டுறது இல்லை. இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு பள்ளியில நடக்குதுன்னா அந்த பள்ளியை வந்து நம்ம போந்து அடிக்கிறோம். ஆனா அங்க இருக்கிற ஆதாரத்தை அழிக்கிறதுக்கான ஒரு சூட்சமும் தான் இவங்களா கிரியேட் பண்ணி அந்த பள்ளிக்குள்ள நுழைஞ்சு அங்க இருக்கிற ஆதாரத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து சாட்சியங்களை, தடயங்களை அழிச்சிடுறாங்க. சோ அந்த சட்ட அறிவு நம்ம கிட்ட போதுமான வகையில் இல்லாதனாலதான் அதை அழிக்கிறதுக்காக நம்மளும் அந்த எமோஷனல் பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம போயிட்டு அதை என்டையரா வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு அவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கான எவிடன்ஸை வந்து நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறோம். சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாம ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா முதல்ல நீங்க ஒரு வழக்கறிஞரையோ இல்ல சட்டம் தெரிந்தவர்களையோ, வழக்கறிஞரையே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சட்டம் தெரிந்தவர்களை கூட நீங்க பார்க்கலாம். வழக்கறிஞருக்கும் சட்டம் தெரிந்தவர்களுக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கு. சோ பிராக்டிஸ் பண்ணாம இருக்கிற உங்களுக்கு சட்டம் தெரியும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பா இருப்பாங்க, நீங்க யாருமே தெரியாது எனக்கு அப்படின்ற போது வந்து நீதிமன்றங்கள்ல உங்களுக்கு உதவி சட்ட மையம் இருக்கும், இலவச சட்ட மையங்கள் அது. சோ கண்டிப்பா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கும், வட்டத்திலும் இருக்கும். ஒவ்வொரு சிறிய நீதிமன்றங்கள், அதாவது முன்சிப் கோர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ற நீதிமன்றங்கள்ல கூட உங்களுக்கு சட்ட உதவி மையம் இருக்கும்.
அங்க போயிட்டு இந்த விஷயம் இப்படி நடந்திருக்குதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்றதை நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க. எப்படி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும், எங்க கொண்டு போகணும், என்ன ஒரு ஆதாரங்கள் இருக்கணும், என்னென்ன ஆதாரங்கள் நம்ம கிட்ட வச்சிருக்கணும், அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதான் அடுத்த லெவலுக்கு போகணுன்றத நம்ம மறந்துடுறோம். இதனாலதான் அடுத்த குற்றம் பண்ணவன் தைரியமா வர்றதுக்கான காரணம் லேக் ஆஃப் எவிடன்ஸ். நம்ம அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம விட்டுருப்போம். நீதிமன்றங்களுக்கு வரும்போது கண்டிப்பா என்ன எவிடன்ஸ் வச்சிருக்கோமோ அதை பேஸ்ட் ஆன் தான் சட்டம் சொல்லுவாங்க. நம்ம ஜென்ரலா 4 பேர் நேக் டைல பார்த்துட்டு பேசுறது வேற, நீதிமன்றங்கள்ல தண்டனை கொடுக்கறதும் இல்ல அவனை பனிஷ் பண்றதும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஆதாரம் இருக்கணும், அதுக்கான சாட்சியங்கள் இருக்கணும். சாட்சியங்கள் இல்லாத பட்சத்துல நீதிமன்றம் தண்டனை அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ நீங்க சொன்ன கேஸ்ல கண்டிப்பா நீதிமன்றங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணும்போது எங்கேயோ அவங்களோட எவிடன்ஸை மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இல்ல அது தேவைக்காக பண்ணியிருக்கலாம், தேவை இல்லாமலும் பண்ணியிருக்கலாம், ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாம இருக்கலாம். சில நேரங்கள்ல அடிப்படையா எங்க சட்டத்தை ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டு அங்கிருந்து கொண்டு வராங்கன்னா போடுற இடத்துலயே கண்டிப்பா நிறுத்தத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது பல விஷயங்களா நடந்துட்டு இருக்கு. அதை தாண்டி நம்ம கொண்டு வரணும்னா நம்ம கிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கணும். அந்த எவிடன்ஸை கிரியேட் பண்றதுக்கோ இல்ல நடந்த விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கோ நம்ம தயாரா இருக்கணும். அதுக்கு குறைந்தபட்சம் போதிய சட்ட அறிவு வேணும். சட்ட அறிவு இல்லைனாலும் ஒரு விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா தெரிஞ்சிருக்கான ஒரு வாய்ப்புகளை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். சோ அது இல்லாதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறது. வெரி ட்ரூ, முற்றிலும் உண்மை, மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை. மாணவிகளுக்கு நிறைய இந்த சட்டத்தை பத்தி ஒரு விழிப்புணர்வு இப்பவே கிடைச்சிருக்கோம். எந்த அளவுக்கு அவங்க கவனமா இருக்கணும். அடுத்தது அந்த ஒரு புகார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வாய் மூடி போகாம சொல்லணும். சப்போர்ட், அதாவது பேரண்ட்ஸும் சப்போர்ட்டா இருக்கணும் அவங்களுக்கு. ரொம்ப அழகா ஒரு மாணவி சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல மாணவி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப தேங்க்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கமெண்ட் ஒண்ணு வந்திருக்கு. அண்ட் நீங்க ஆமா மாணவர்களுக்கு என்ன அறிவுரை சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க திரு முனுசாமி அவர்கள்? மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் சகோதரியாகவும் அன்னையாகவும் பார்க்க வேண்டும். சாதாரணமாக ஏதோ ஒரு பொண்ணுக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்றன்றத இருக்கக்கூடாது. தான் வீட்டுல ஒரு விஷயம் இப்படி நடந்தா நம்ம சும்மா இருக்குமான்றத நம்ம பேசிக்கா ஒரு கலோக்கியலாவே சொல்றேன். என் வீட்டுல ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோம். 100% அதுக்கான ரியாக்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கும். சோ அவர்களையும் தன்னுடைய சகோதரியாகவோ இல்ல அன்னையாகவோ நினைத்து கொண்டால் அவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை செய்ய மாட்டார்கள். அதுக்கு பேரண்ட்ஸும் பையன் பொண்ணு அப்படின்ற ஒரு பாகுபாடு இல்லாமல் இருவரையும் சரிசமமாக நடத்த வேண்டும். சரிசமமாக அவர்கள் ஒரு நல்ல ஒழுக்கத்தை கூறி வளர்த்த வேண்டும். முதலில் அவர்கள் வளர்க்கப்படும் விதமே இன்னைக்கு சமூக பாகுபாடு இன்னைக்கும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆண் பெண்ணுன்ற ஒரு விஷயங்கள் தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கு. அதுக்கான முதல் காரணமே அதுதான். பெண்ணுன்னா இப்படிதான் இருக்கணும், ஆணுன்னா இப்படி இருக்கணும்ன்ற ஒரு விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு பல பேர் ஒரு பொண்ணு தப்பு பண்ணிடுச்சுன்னா அது அவங்களோட குடும்பத்துக்கே இழுக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. தான் பையன் பண்ணிட்டு வந்தான் ஒரு தவறுனா அது நம்ம வாசல சொன்னா பெரிய கெத்து, நம்ம பையன் பாத்தியா எவ்வளவு திறமையா பண்ணிட்டு வந்துட்டான் அப்படின்ற விஷயங்களா தான் இன்னைக்கு பார்க்கப்படுது. சோ இந்த ஆண் பெண் பாகுபாடு வீட்டில இருந்து களையப்பட வேண்டும். சோ ஒவ்வொரு மாணவனும் தன்னுடைய சகோதரிகளாக நினைக்க வேண்டும். அதே போல ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது தவறு அப்படின்றத அவன் புரிஞ்சுக்கிற மனநிலையை பெற்றோர்களை வளர்க்க அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதுதான் விஷயம். அதாவது ஒரு மாணவி அக்ஷராங்கிற மாணவி என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஏன் அரசு இது விழிப்புணர்வுகள் நடத்துறது கிடையாது? விழிப்புணர்வு எல்லாருக்கும் நடத்தலாம் இல்லையா? விழிப்புணர்வு முகாம்களோ இல்ல விழிப்புணர்வு எல்லா கல்லூரிகள்லயும் பள்ளிகள்லயும் இதை ஒரு மெஷராவே எடுத்துக்கிட்டு இதை ஒரு டார்கெட்டாவே எடுத்துக்கிட்டு அதை பண்ணா நல்லா இருக்குமே, ஏன் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாணவி கேட்டிருக்காங்க. நிச்சயமாக நடத்தப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான். அது அரசு கவனத்துல கொண்டு நடத்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா அரசு இல்லாமல் பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு நீங்க பண்ற மாதிரி பல பேர் இன்னைக்கு நடத்திட்டு தான் இருக்காங்க. மேபி இந்த கல்லூரியில் தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த மாணவிக்கு. இன்னைக்கு சட்ட விழிப்புணர்வு நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீதிமன்றங்கள் மூலமா நடந்துட்டு தான் இருக்கு. அது நம்மளுக்கு தெரியாம போயிருக்கும். அதனால அது குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில மட்டும் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு மாவட்ட அளவில் வட்ட அளவில் மட்டும் நடைபெறுகிறது. அதை நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தால் உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. நீங்கள் அங்கே போய் உங்களுக்கான சட்ட பரிகாரங்களை இல்ல சட்ட அறிவை தேடிக்கொள்ளலாம். நடந்துட்டு தான் இருக்கு. நடந்துட்டு இருக்கு, நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னும் கூட கொஞ்சம் நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த மாணவி இது பண்றாங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம். பரவலா நடந்துகிட்டு இருக்கு, முழு மூச்சோட நடக்க விளம்பரப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு சட்ட உதவி மையங்களும் நடத்திட்டு தான் இருக்கு. வாரம் நடத்துகிறது, இல்லைன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி இல்லை என்றால்
நீங்க வந்து பொதிகை தொலைக்காட்சியில அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் வந்து நீதிபதிகளே அதுக்கான விளக்கங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்காங்க. ஒரு half an hour ப்ரோக்ராம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அதை நீங்க முடிஞ்சா வாட்ச் பண்ணுங்க. Very true and really very nice. I think it was a very good session. திரு முனுசாமி அவர்களே ரொம்ப நல்ல ஒரு பாயிண்ட்ஸ் சொன்னாரு. அண்ட் இன்னைக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னவோ நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள், இது இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும், இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெள்ள தெளிவா அழகா விளக்கம் கொடுத்தாரு. அண்ட் எல்லா மாணவிகளுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால அதை டேக்அவேஸா நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியது என்னன்னா, நீங்களும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அடுத்து பேசுங்க, வாயை திறந்து சொல்லுங்க. யார் யார்கிட்டயோ போயிட்டு நீங்க டிஸ்கஸ் பண்றது, மெயினான பர்சன்ஸ் கிட்ட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணாம விட்டுடுறீங்க. கடைசியில வந்துட்டு அதுதான் பல பிரச்சனைகளுக்கு வந்துட்டு வழிவகுக்குது. அதனால வந்து அதுல வந்துட்டு நீங்க எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கவனங்கள் செலுத்தணும். ஏன்னா நம்மள நம்ம தான் பாத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் தெளிவா இருங்க. தயவு செஞ்சு நம்மள இன்னொருத்தர் வந்து பாத்துப்பாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது இல்ல. ஏன்னா இப்போ 24/7 யாரும் யாருக்கும் காவல் காக்க முடியாது. அது வந்துட்டு சாத்தியமும் இல்லை. என்ன மாதிரி ஒரு சூழல்கள் வரும், எப்படி ஒண்ணு ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. பட் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்கள்ல நம்ம தான் அலர்ட்டா இருக்கணும், நம்ம தான் கவனமா இருக்கணும், நம்ம தான் விழிப்புணர்வோட நம்மை நாமே தற்காத்து கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி மாணவர்களுக்கு கொடுத்த அறிவுரையும் ரொம்ப ஒரு அழகா இருந்தது. ஐ திங்க் ஐ வுட் பாஸ் இட் ஓவர் டு வைதி. கண்டிப்பா ரொம்ப ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான செஷன். நான் இங்க யூடியூப்ல கமெண்ட்ஸ் பார்த்துன்னு வரேன். எல்லாரும் மோஸ்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த விழிப்புணர்வு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அண்ட் எல்லாருமே வாயை திறந்து, நீங்க சொன்ன மாதிரி வாயை திறந்து யார்கிட்ட முக்கியமா பேசணுமோ பேசினா பல பிரச்சனைகள் வந்து சால்வ் ஆகும். அண்ட் நீதி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாகவும் சரியாகவும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான செய்தி. அதை எங்க கூட இன்னைக்கு வந்து பகிர்ந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு உங்களுடைய பிஸியான ஷெட்யூல்ல இருந்து ஆச்சாரியா 2022ல வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய நாலேஜையும் பகிர்ந்ததுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். மச் பிரிவிலேஜ்ட் முனுசாமி சார். 22 சாந்தி பிரியாவுக்கும் வைத்தியநாதனுக்கும் மிக்க நன்றி. ரொம்ப நன்றி முனுசாமி சார். Thank you so much. So I'll hand it over back to Ms. Shanti Priya to introduce our next speaker, who is on the line right now. Our next speaker is Dr. Uma Maheshwari. Dr. Uma Maheshwari. Welcome, ma'am. Welcome, madam, to Acharya 2022. Dr. Uma Maheshwari from Sanskrit department. ஒரு பிரில்லியன்ட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்கள நான் வந்துட்டு சந்திச்சப்போ, அதாவது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு என்சைக்ளோபீடியா மாதிரி ஒரு நாலேஜ், அப்படியே அந்த நாலேஜ் வந்துட்டு அப்படி அமேசிங் நாலேஜ். அப்போ நினைச்சேன் உண்மையிலேயே எப்படி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் they are really blessed, like to have her as HOD, and how much they could learn and how much they could acquire from her teaching skills அப்படின்னுட்டு. அது மட்டும் இல்லாம டாக்டர் உமா மகேஸ்வரி அந்த ஒரு சமஸ்கிருத டிபார்ட்மெண்ட், தட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி சேலஞ்சிங். அண்ட் அது இல்லாம அவங்க நிறைய மல்டிஃபேசட்டட் ரோல்ஸ், ஒரு வெர்சடைல் ஃபீல்ட்ஸ்ல அந்த ஒரு துறை மட்டும் அப்படின்னு இல்லாம ஒரு கம்ப்யூட்டர் துறை, கெரியர் கைடன்ஸ், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கவுன்சிலிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், managing the students, like completely handling the whole college, numerous number of students அப்படிங்கிறது வந்து it's really not a joke. To our knowledge, அது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் இது எல்லாமே பண்ண முடியும். எப்படி மேடம் நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்க? பிஃபோர் நீங்க இந்த கரியர் கைடன்ஸ் பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி நீங்க இவ்வளவு ஸ்கில்ஃபுல்லா இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்றீங்க? அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் எக்ஸ்ட்ராடினரி சப்போர்ட், cooperation, encouragement and motivation for the program Acharya 2022, whatever you are offering. I just leave the floor to you. Thank you, ma'am, for such a wonderful introduction. I'm really feel humbled the way you have introduced me. ஏன் அப்படின்னா, only thing is என்னோட மைண்ட்ல என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க.
என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எது பெஸ்டா கொடுக்க முடியும்? இட்ஸ் நாட் த பீப்புள் அரௌண்ட், அதாவது காலேஜ்ல என்கிட்ட படிக்கணும்னு அப்படின்னு இல்ல, மாணவன்ன்ற அந்த டெசிக்னேஷன் மாதிரி அந்த டைட்டில் வச்சுட்டாலே போறோம். அவங்களுக்கு எது நம்ம பெஸ்டா கொடுக்கலாம் அப்படின்றது. இன்னொன்னு, ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுக்கும் போது நம்ம எல்லாருமே இப்ப நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சதும் ஒரு இளைஞர் சமுதாயம் நல்லா வரணும் அப்படின்றதுக்காகவும், இந்த இளைஞர் சமுதாயம் இந்த ட்ரெயினர்ஸ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் தான். ஃபர்ஸ்ட் அக்னாலஜி வேற, ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். தென் ஒன்லி தே கேன் ஆக்சுவலி யூஸ் த பெஸ்ட் ஆஃப் தேர் ஆச்சாரியாஸ். சோ இந்த ஒரு பர்பஸ் என்ன அப்படின்றது உணர்ந்தாலே போறோம். இந்த பர்பஸை நோக்கி நமக்கு என்னென்னலாம் தேவை, இதுல என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு, அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன, அவ்வளவுதான். ஒவ்வொரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம இதுதான் பேசிக் கேள்வி என் மனசுல எதுல ஒன்னாலும் ஓடுறது. அண்ட் தேங்க்ஸ் டு டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி, எதை தட்டினாலும் யூடியூப்ல நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இருக்கு. எல்லா விதமான நாலேஜஸும் இப்ப நமக்கு நம்ம உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி மாதிரி இப்போ நமக்கு நாலேஜ் சிஸ்டம் நிறைய இருக்கு. ஒண்ணுதான், எப்பவுமே நம்ம கத்துக்கணும்ன்ற ஒரு ஆர்வத்தோட யூத்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணாலே போறோம். அது நமக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ தட் வில் ஆக்சுவலி டிரைவ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ரீசன் ஹவ் ஐ மேனேஜ். அதை தாண்டி எதுவுமே கிடையாது. இது உள்ள இருக்கிற இந்த கேள்விதான் என்ன டிரைவ் பண்ணிட்டு போயின்னு இருக்கு. தட்ஸ் இட் மேடம். வெரி சிம்பிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் first I would like to appreciate the initiative that you have taken, and 24th இந்த நாள் ட்ரெயினர்ஸ் ஓட டேவா நீங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எடுத்தது ஒரு பெரும் முயற்சி. ஏன்னா சாதாரணமா செப்டம்பர் 5th தான் டீச்சர்ஸ் டேவா நமக்கு தெரியும். சோ அப்படி அது தாண்டி இப்படி ஒரு நாள் இருக்கா, ட்ரெயினர்ஸ அக்னாலேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாள் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு பிரமிப்பான விஷயம். அதுல நீங்க எடுத்திருக்க முயற்சிக்கு டெஃபினெட்லி ஐ ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒர்க் அப்படின்றது என்னோட தீர்மானம். இப்போ நீங்க எங்க காலேஜ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. am I audible madam? You are very much audible. You are audible. Yes. Yes. So அப்படின்னும் பொழுது நம்ம உலகத்துக்கு கொண்டு வர்றது நம்ம தாய் தகப்பன், அந்த ஒரு லீடு இருக்கு. ஆக்சுவலி நம்ம வளர்றதுக்கான பேசிக் படி ஒண்ணு இருக்கு. அம்மா அப்பா கிட்ட கொடுக்கறதும், அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து குரு கிட்ட கொடுக்கறதும், குரு தெய்வீக நிலைய அடையறதுக்கான வழிகாட்டுறதும் அப்படின்றது ஒரு நம்மளுடைய சாதாரணமான பாரம்பரியம். சோ இந்த பாரம்பரியத்தை நீங்க மேற்கொண்டு அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ற போது, முதல்ல ஆஸ் அ சன்ஸ்கிரிட் டீச்சர் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் குரு. குன்ற வார்த்தை அஞ்ஞானத்தை காட்டுறது. ரூ என்ற வார்த்தை அழிவுன்றது அர்த்தம். அஞ்ஞானத்தை அழிக்கக்கூடியவர் தான் குரு. சோ அம்மா அப்பாவோட கெப்பாசிட்டியில வளர்ந்து நரிஷ் தான் பண்ண முடியுமே தவிர, அஞ்ஞானத்தை அழிக்கக்கூடியவர் யாரா இருந்தாலும் அது குரு தன்மையில தான் இருக்கும். அஞ்ஞானத்தை அழிச்சாதான் நமக்கு தெய்வீக நிலையை நம்ம அடைய முடியும். இந்த தெய்வீக நிலை அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் நாட் சம்திங் ரிலேட்டட் டு ரிலீஜியஸ் ஆர் திஸ் திங். ஆல் பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ், உண்மையை பேசுறது, சாந்தமா இருக்கிறது, பொறுமையா போறது, விட்டு கொடுத்து போறது, வின்வின் சிச்சுவேஷன் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி என்ன நினைச்சாலும் அது எல்லாமே தெய்வீக குவாலிட்டிஸ். இது எல்லாமே நீங்க சும்மா நம்ம நார்மலா பேசின இப்ப லிஸ்ட் அவுட் பண்ணதெல்லாம் பகவத்கீதையில நம்ம கிட்ட ஈஸியா இருக்கு. சோ இதுக்கெல்லாம் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறேன். அதனுடைய அதுக்கு நீங்க இன்டராக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ வாண்ட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு இன்டராக்ட். ஒரு சின்ன மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஓகே, ஜஸ்ட் இமேஜின் அ பியூட்டிஃபுல் கார்டன். ஓகே, அங்க ஒரு அழகான லேக் இருக்கு. நான் சில ஜீவ ஜந்துவோட பேரு சொல்வேன். அது எங்க இருக்கும் அப்படின்றது மட்டும் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணா போறோம். ஓகே, ஒரு மாமரம் இருக்கு, ஒரு குளம் இருக்கு, ஓகே, பூ இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு அசுத்தமான ஒரு ஃபீக்கல் மேட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எச்சம் இருக்கு. ஓகே, ஜீவ ஜந்துல என்ன இருக்கு?
ஒரு குயில் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஈ ஈ இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தேனி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு அன்னப்பறவை இருக்கு. சோ இந்த 4 என்ன இருக்கு? அன்னப்பறவை, குயில், தேனி, ஈ. இந்த பக்கம் என்னென்னலாம் இருக்கு? ஒரு மாமரம் இருக்கு, குளம் இருக்கு, ஒரு எச்சம் இருக்கு, அசுத்தமான ஒரு விஷயம் இருக்குது, ஃபீக்கல் மேட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பூ இருக்கு. எது எங்க போகும் சொல்லுங்க. அன்னம் வந்து குளத்துல போகும் மேம். சரி, அடுத்த சான்ஸ். ஹனி பீ வந்து ஃப்ளவர் மேம். ஹனி பீல வந்து ஃப்ளவர். ஓகே. பூ கிட்ட போகும் மேம். என்னமா? குயில் வந்து மரத்துக்கிட்ட போகும் மேம். மாமரத்துக்கிட்ட போகும். ஓகே. சோ வந்து எச்சம் கிட்ட போகும் மேம். ஆமா. சோ இப்ப நீங்க வந்து கரெக்டா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பண்ணிட்டீங்க. வண்டர்ஃபுல். இப்போ அந்த கார்டன்ல எவ்வளவோ விஷயம் இருக்கு. ஏன் இது அது கிட்டதான் போச்சு? ஏன்னா அது அதனுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன். அதனுடைய மனசுல என்ன நினைக்குதோ அதை தேடிதான் அது போகும். சோ நம்மளும் அதே மாதிரிதான். இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு பொருள் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சர்க்கரைன்னு சொன்ன என்ன சுவை வரும்? இனிப்பு. சர்க்கரை, இனிப்பு. பாகக்காய், கசப்பு. கசப்பு. இதெல்லாம் தெரியும். மாங்காய், புளிப்பு. புளிப்பு. லெமன் லெமன் நல்ல லெமன். இந்த புளிப்புன்னு சொல்லும் பொழுது கசப்பு, சர்க்கரை எதனா உங்களுக்குள்ளார எதனா மாற்றம் வந்ததா? புளிப்புன்னு சொல்லும் போது எதனா மாற்றம் வந்ததா? நோ மேம். புளிப்புன்னு சொல்லும் போது வாயில எச்சில் ஊறி இருக்கணுமே. எத்தனை பேருக்கு ஃபீல் ஆச்சு? லெமன் சொல்லும் போது அதே அந்த லெமன் சொல்லும் போது ஊறிச்சா இல்லையா? அதே மத்த சுவைக்கு அந்த ஃபீல் வரல இல்லையா? புளிப்புக்கு மட்டும் அந்த ஃபீல் இருக்கு. சோ ஏன் இந்த உதாரணத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம கையில ஒரு நல்ல ஒரு கேட்ஜெட் இருக்கு எல்லார் கையிலயும். அந்த கேட்ஜெட் என்ன? இப்பெல்லாம் நம்ம இணைப்பிரியாம இருக்கிறோம். மொபைல் போன். வேற எதனா? மொபைல் போன் மட்டும்தான். அதை தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து விரல வச்சு எண்ணும் பொழுதே மொபைல் போன். லேப்டாப்ல நமக்கு உள்ளங்கையில எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம். ஓகே. சோ இந்த மொபைல் போன்ல நம்ம வந்து இப்போ நிறைய வசதிகள் கொடுத்துட்டாங்க. இன்டர்நெட்லாம் ரொம்ப ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. இப்படி பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது? இந்த புளிப்பு விஷயத்த சொல்லும் பொழுது நம்ம ஒரு த்ரில் ஃபீல் பண்ணோம் இல்லையா? நம்ம நாக்குல தானா ரசம் ஊற ஆரம்பிச்சு இல்லையா? அந்த மாதிரி சில நம்மள வந்து ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி சில செய்திகள் நம்ம பாக்குறோம். அது பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். எது வந்து நம்மள டெம்ப்ட் பண்ணுது? இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு இல்லையா? யூடியூப் எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஹிஸ்டரி காட்டும் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்ட்டு. நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அது சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸாவே வந்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அது வந்து சூஸ் பண்ணுது. இதுதான் உன்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுது. நம்ம என்ன பண்றோம்? அதுதான் வருதுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி திருப்பி அதையே பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ இதுதான் வந்து ட்ரிகர் பண்றதுன்னு அர்த்தம். அந்த ட்ரிகரை வந்து ரிப்பீட்டடா உங்களுக்கு காட்டி 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 ஆல் நெகட்டிவ்ஸ், ஒரு பை மிஸ்டேக் ஒரு நெகட்டிவ் பாப்பின் வருது இப்பெல்லாம். அது வந்து ரொம்ப அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். பட் இட் கோஸ் பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல். அப்படி வரும்போது கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கலாம்? நம்ம கிட்ட இருக்கலாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? பாப்பப் ஆனதை பாத்துடுறோம். பார்த்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு? அதே சம்பந்தப்பட்டது நிறைய வருது, அதையும் திருப்பி பாக்குறோம். ரிப்பீட்டடா அதைய திருப்பி 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 பார்க்கும்போது அதுதான் நம்மளுடைய ஹிஸ்டரியில வருது. அப்போ அந்த யூடியூப் பர்சன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி இமேஜை கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அது நீங்க இல்ல, பட் அது கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நீங்களும் அதே ரிப்பீட்டடா பாக்குறீங்க. பட் இது ஒரு கெட்ட பழக்கமோ இல்ல யாருன்னா வந்து இத போய் பாக்குறியா அப்படின்னு உங்களை அவமானப்படுத்துறதோ இல்ல இது பண்றதோ இல்லாததுனால யூ ஆல்வேஸ் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். You say, okay, what's there in this? அப்படின்னு இருக்கீங்க. பட் நம்மளுடைய மைண்ட் என்ன கான்டாக்ட்ல வருதோ
அதுதான் நம்மளுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன்ஸ்லயும் ஒரு அமைப்பை கொண்டு வந்துடும். ஓகே, நம்ம ரிப்பீட்டடா என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோமோ, எதோட சம்பந்தப்படுத்திட்டு இருக்கோமோ, அதனுடைய தாக்கம் வந்து நமக்கு அறியாமையே நம்மளுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்ன்ஸ்ல ஒரு செட்டப் கொண்டு வந்துடும். அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்லபடியா வரணும்னா ஆப்போசிட்டா பண்ணணும். நல்ல விஷயங்களையே ரிப்பீட்டடா பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். அவன் பாப்பப் பண்ணி காட்டுறத பார்க்காம அதை இக்னோர் பண்ண பார்க்கணும். அதை ஓப்பன் கூட பண்ணாம க்ளோஸ் பண்றதுக்கு உள்ள இருந்து ஒரு தைரியம் வரணும். த்ரில் வந்து என்னதான் இருக்கு பாப்போமே அப்படின்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு அந்த தவறை பண்ணிடாதீங்க. அது தவறா நீங்க உணரணும். அப்பதான் அதை வந்து கிளிக் பண்ணி பார்க்க மாட்டீங்க. அதுல இப்பெல்லாம் நிறைய வருது, கிளிக் பண்ண உடனே இத்தனை பேருக்கு ஷேர் பண்ணா இவ்வளவு இப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்க. அதுல சில சமயம் நமக்கு கண்ட்ரோலே இல்ல. அதை கிளிக் பண்ணிட்டா கண்டிப்பா அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா 10 பேருக்குன்னா நம்ம ஷேர் பண்ணாதான் நம்ம அதுல வெளியில வர முடியும். அந்த மாதிரியான கேமிங் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ ஒய் நமக்கு ரெலவன்ஸ் இல்லாத ஒரு விஷயம் பாப்பப்பானா இக்னோர் பண்ணக்கூடிய திடமான தீர்மானமான ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள இருக்கணும். சோ வாட்னு மட்டும் எடுத்துக்காதீங்க. நெவர் புட் யுவர் செல்ஃப் அண்டர் a compulsory circumstances which will ஃப்ளட் மாதிரி உங்களை எடுத்துன்னு போய் வீசி எங்கேயோ தூக்கி எறியக்கூடிய விஷயத்துல கால வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாதீங்க. சோ அங்க இருந்து வெளியே வர பாருங்க. சோ அதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மைண்ட ட்ரெயின் பண்ணணும். அதுதான் நான் இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய டாபிக், செல்ஃப் க்ரூமிங் ஃபார் சக்சஸ்ஃபுல் கரியர். செல்ஃப் க்ரூமிங் நம்ம சாதாரணமா செல்ஃப் க்ரூமிங்னா நம்மளுடைய பாஹ்ய தோற்றத்தை, வெளி தோற்றத்தை அழகுபடுத்திக்கிறது, பார்லர் போறது இப்படி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா உண்மையான அழகு யாருன்னா நம்மளுடைய அந்தரங்கத்துல நம்ம பர்சனாலிட்டியா என்ன வரோமோ அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான அழகு. ஒருத்தர் பார்க்க அட்டை கருப்பா இருக்கலாம், எதுவானாலும் இருக்கலாம். ஆனா உள்ள அவங்க வந்து பீஸ்ஃபுல்லா, அமைதியா, திருப்தியா, சந்தோஷமா ஒரு ஆளு இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவங்களுடைய முகத்துல எப்பவுமே ஒரு புன்சிரிப்பு நிலவிக்கிட்டே இருக்கும். அதை விட ஒரு அழகு இருக்க முடியுமா? அதனாலதான் கிருஷ்ணர் கருமையான கண்ணக்கரேல் இருக்கிற ஆளு இருந்தா கூட எல்லாரும் கிருஷ்ணரை போய் கிருஷ்ணா 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 எந்த கடவுள் எடுங்க, எல்லா கடவுளும் கருப்பு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு உருவமா இருந்தா கூட உள்ள அந்த பர்சனாலிட்டிய கொண்டு வந்ததுனாலதான் everybody is getting attracted to that person. So if you want to win the hearts of everyone, எனக்கு விரோதியே இருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க முதல்ல உங்களை பத்தி நல்ல விஷயங்களை உங்களை பத்தி நினைச்சு அது நெல்லிக்காய் வந்து தேன்ல போட்டு வச்சா ஊறணும்ல, அந்த மாதிரி நீங்க வந்து நல்ல விஷயங்களை நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணுங்க. நான் எப்படி இருந்தா எனக்கே என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணி அத வந்து உங்களை நீங்க பக்குவப்படுத்துறதுக்கான முயற்சியில இறங்கலாம். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எதை நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்றோமோ, அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் பெரிய குத்தம் கிடையாது. ஆனால் இந்த சின்ன 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 ஒரு நெக்லிஜென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த அறியாமைய நம்ம வந்து டேக் ஆன் ஃபார் கிராண்டடா இன்னைக்கு எந்திரிச்சு போறதுல இருந்து அப்படியே போறோம் இல்லையா, அது வந்து நாளைக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிக்க கூடிய ஒரு மத்துத்தன்மைய நமக்கு கொடுத்துரும். என்னன்னா காலையில எழுந்துக்குங்க, அட்லீஸ்ட் பை 5, 4:30 to 6க்குள்ளார எழுந்துக்க முயற்சி பண்ணுங்க. ஓகே, எத்தனை பேரு அந்த முயற்சி, சின்ன சின்ன முயற்சி, this will make you feel yourself loving. சில நல்ல விஷயங்களை நீங்க பண்ணீங்கன்னா லவ்விங்க. அதே மாதிரி முழிப்பு வந்த உடனே பெட்லயே போட்டு 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 புரண்டின்னு இருக்காதீங்க. டக்குன்னு முழிப்பு வந்துச்சுன்னா எந்திரிச்சு வந்துடணும், அந்த பெட்டை விட்டுட்டு வந்துடணும். பிடிக்காம அதுல போட்டு புரண்டின்னு இருக்க கூடாது, பெட்ஷீட் எடுத்து போத்தின்னு இருக்க கூடாது, மொபைல் எடுத்து தேய்ச்சின்னு இருக்க கூடாது, இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க. காலையில விழிப்பு வந்துதான் நேரா போய் பிரஷ் தான், பிரஷ் எடுக்கணும், பிரஷிங் பண்ணணும், முகத்தை கழுவணும், அவ்வளவுதான். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேலை. அந்த வேலையை மட்டும் உங்க சோம்பலை நீங்க முறியடிச்சு ஒரு வின் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அததான் முதல் ஆலசியம். சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, ஆலசியம் ஹி மனுஷ்யானாம் ஷரீரஸ்தோ மகாரிப்பு.
இந்த சோம்பல் தனம் தான் மனுஷன் உடம்புல குடியிருக்கக்கூடிய முதல் எதிரி. அந்த முதல் எதிரிய எப்ப நம்ம கொல்லலாம் அப்படின்னா, முழிப்பு வந்தவொடனே எந்திரிச்சு போய் பிரஷ் பண்ணிடணும், அப்படி கொல்லலாம். அந்த வேலை நடந்தது அப்படின்னாலே நம்ம சுறுசுறுப்பா ஆயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஆக்ட் மட்டும் நீங்க தீர்மானமா எடுத்து பண்ணிட்டீங்கன்னா மைண்ட்ல நல்ல விஷயங்கள் ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், தூக்கங்க முடியும் போது அப்படியே பக்கத்துல அப்படி இப்படி 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 தலைக்காணில வச்சோமா, பக்கத்துல வச்சோமா, அடியில வச்சோமான்னு எதை தேடுது? மொபைல தேடுது. என்ன கால்ஸ் வந்தது, என்ன வாட்ஸ்அப் வந்தது. நம்ம மொபைல டூலா யூஸ் பண்ணலாம், ஆனா மொபைலுக்கு நம்ம டூலா ஆயிடக்கூடாது. சோ காலையில உங்க கை பிரஷ தேடுனா யூ ஆர் கண்ட்ரோலிங் யுவர் மொபைல். காலையில கை மொபைல தடுவுனா மொபைல் இஸ் கண்ட்ரோலிங் யூ. நாளைக்கு காலையில எந்த ஆப்ஷன்ன்றது உங்க செட்டிங்ஸ்ல தான் இருக்கு. தூங்கும் போது காலையில எந்திரிச்சுக்கிறேன், உடனே பல்லு தோம்புறதுக்கு பிரஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு போயிடுறேன். இது சிம்பிள் ஒர்க், இக்னோரபிள். பட் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் ஃபார் யுவர் பாசிட்டிவிட்டி. சோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்சா படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கிறவங்க படிங்க. அதே சமயத்துல அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. பெண் பிள்ளைங்களா இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. போய் அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு டீ, உண்மையிலேயே உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு டீய காலையில போட்டு கொடுங்க உங்க கையால. அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய சமையல் எல்லாம் செய்ய வேண்டாம். இந்த அம்மா ஏங்கக்கூடிய ஒரே விஷயம், என்ன தேடி ஒரு டீ காஃபி வராதா, இதுதான் அம்மா அப்பா. அதுக்கப்புறம் அவங்க எவ்வளவோ பெரிய விஷயத்த ஒன்னாலும் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்த பண்ண பாருங்க. அந்த மாதிரி சின்னது, ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. கவனமா சொல்றேன், பெருசா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எடுக்க வேண்டாம். உங்க வயசுக்கு ஏத்த பொறுப்பு மட்டும் எடுத்தா போறோம். வயசுக்கு மீறின பொறுப்பு உங்களுக்கு ஆபத்தானது. சம்ஸ்கிருத்ல இருக்கு, அதி சர்வத்திர வர்ஜயதி. எதையுமே ஓவரா பண்ணக்கூடாது. ஓவரா பண்ணா அமிர்தமும் விஷமாகும். சோ ஹெல்ப் பண்ணணும் கூட உங்க சாமர்த்தியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சமா பண்ணுங்க. அண்ட் எந்த ஒரு நல்ல பழக்கத்தையும் இன்னைக்கு நான் பண்ணிட்டேன்னு ரெசல்யூஷனோட போயிட்டு மறுநாள் பழையதுக்கு போயிடக்கூடாது. அதை நிரந்தரமா செய்ய பார்க்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு மந்த் செய்ய பார்க்கணும். அந்த ஒரு மாசம் நீங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஸ்லோலி உங்களை அறியாமையே அனிச்சையா அந்த மாதிரியான சில பழக்கங்கள் உங்களுக்கு வந்துடும். அது உங்களுக்கே தட்டி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி சில செயல்கள் வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்றோமோ அந்த எண்ணம் என்ன பண்ண தெரியுமா, கனெக்ட் பண்ணும். எதுல கனெக்ட் பண்ணணும்னா நல்ல நல்ல விஷயங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணும். நல்ல பாட்டு கேட்கலாம், நல்ல தாட்ஸ் கேட்கலாம், நல்ல லெக்சர்ஸ் கேட்கலாம், நல்ல சொற்பொழிவுகள் கேட்கலாம் அப்படின்னு தோணும். சோ இந்த மாதிரி உங்களை நல்ல விஷயங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல நம்ம எப்படி லெமன் சொன்னா தானா ஊறுது, அந்த மாதிரி நெகட்டிவிட்டிஸ் ஒரு தப்பும் இல்லாத அளவுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ற அளவுக்கு நம்மளோட வாழ்க்கைய நார்மலைஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை காட்டின்னு இருக்கு. அதை ஃபைட் பண்ணணும்னா நம்ம வாலண்டியரா ஸ்பெஷலா ஃபீல் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் அஃபர்மேஷன். இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அட்வொகேட் சொல்றாரு, இந்த மாதிரியான டைம் நீங்க இவங்கள பாருங்க, அவங்கள பாருங்க, சட்டத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்குங்க, எல்லாம் ஓகே. அதுக்கப்புறம் மேடம் சொன்னாங்க, நமக்கு நாம தான் பாதுகாப்பு. சோ ஃபர்ஸ்ட் பாதுகாப்பு என்ன, வீம்புக்கு போய் பிரச்சனையில மாட்டிக்கிறது அப்புறம் பாதுகாப்பை தேடுறதுக்கு அளவுக்குலாம் நம்ம நம்மள நாமே எக்யூப் பண்ணிக்கல. சோ என்ன பண்ணணும், நல்ல ஒழுக்கமான விஷயங்களை நிரந்தரமா பண்ணணும். ஃபர்ஸ்டே மனசுல ஒரு கேள்வி, இது செய்யலாமா, இதுல ஏதோ இருக்கே அப்படின்னு உனக்கு எந்த ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கும் ஒரு உள்ளுணர்வு உனக்கு எப்பவுமே சொல்லும். டக்குன்னு ஒரு தூசி வரும்பொழுது கண் இமை தானா மூடிக்கிற மாதிரி உள்ள உனக்கு ஒரு கெட்டது நடக்க போறது, ஒரு கெட்டதான ஒரு சூழ்நிலையோட எண்ணங்களோட ஒருத்தவங்க வரப்போறாங்கன்னும் பொழுது அந்த மூச்சு காத்தோ இல்ல சாதாரண ஒரு ஃபீல் உள்ள வந்துடும் நமக்கு. அப்போ தைரியமா ஐ எம் கோயிங் அவுட் ஆஃப் இட்
ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பி ஹியர்னு உள்ள இருந்து நயமான ஒரு சாக்க சொல்லி கிளம்பிடணும். டு நாட் ஓவர். இதுல என்ன ஆயிட போகுது, இது ஒரு விஷயமானு த்ரில்லுல போய் விழாதீங்க. அதுக்கான சாமர்த்தியம் கராத்தே, குங்ஃபு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஓகே, சோ அதனால நம்மள சாதாரண மனுஷங்கள், அதனால சாதாரண விஷயங்களோட நம்ம நடந்துட்டு போயிடலாம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் அஃபர்மேஷன். செல்ஃப் அஃபர்மேஷன்னா உன்னுடைய பர்சனாலிட்டியில நீ எப்படி இருந்தா உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் போட்டுக்கணும். எப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கும் இப்படி இருந்தா லிஸ்ட் போட்டுட்டு யூ இமேஜின் யுவர் செல்ஃப் வித் சச் அ வண்டர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி அண்ட் I want to become so, I want to do so அப்படின்னு வாண்ட்னு போடாதீங்க. want is always wanted only. You will never become. You say I am so and so. I am a truthful person. I want to become compassionate. இல்ல I am a compassionate person அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி வார்த்தை சொன்னா what you say, what you feel, you become so. யத் பாவம் தத் பவதி. என்ன நீ நினைக்கிறியோ அதையே உணர்ந்து அதவாகவே ஆகிவிடுவாய். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சின்ன விஷயங்களா எடுங்க. பெரிய டாஸ்க் எடுக்காதீங்க, சின்ன விஷயங்களா எடுங்க. சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது. சோ செல்ஃப் க்ரூமிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். as a career person, I have seen, let me share some of the problems I faced for which our own students are not aware. காலேஜ்ல பிளேஸ்மெண்ட் டிரைவ் ஆர்கனைஸ் பண்றோம். இப்ப மேடம் கூட நிறைய கரியர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வராங்க அப்படின்றாங்க. ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒரு டீச்சர் சொல்லும் பொழுது அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ட ஏதோ சொல்றாங்க அப்படின்னு இல்லாம முழுமையா வாங்க பாருங்க. அப்பதான் உனக்கு வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு தீர்மானிக்க கூடிய ஒரு கிளாரிட்டி உனக்கு வரும். இல்லைன்னா இக்னோர் பண்ணிட்டு போற மாதிரிதான் இருக்கும். மந்தைகளாக தான் போயின்னு இருப்போம். ஏன் எனக்கு வேணான்றதுக்கும் காரணம் இருக்கணும், ஏன் எனக்கு வேணும்ன்றதுக்கும் காரணம் இருக்கணும். சோ எந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டையும் கிளீனா பாருங்க. இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ரெஸ்யூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஏன் ரெஸ்யூம் கேக்குறாங்க? அந்த ரெஸ்யூம் வந்து அவனுக்கான டீடைல்ஸ் இல்ல, உங்களோட டீடைல்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு போன் நம்பர் கிடைச்சா கூட இப்ப எல்லாம் கிடைச்சிரும். அந்த ரெஸ்யூமை ஏன் உங்ககிட்ட கேக்குறாங்கன்னா தன்னை பத்தி உணர்ந்த அன்போடு உங்களை நீங்க எப்படி ரிவீல் பண்ணிக்கிறீங்க, அதை எப்படி நீட்டா பிரசன்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டிடியூட் அங்க செக் பண்ணுவாங்க. ஏன் சர்டிபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்னா ஒரு பக்கம் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் கார்பரேட் பிரைவேட் கம்பெனிஸ்லாம் அந்த பெரிய டாக்குமெண்டல் இது பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த சர்டிபிகேட்டை நீங்க எப்படி வச்சிருக்கீங்க, அதை எப்படி நீங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க. சில பேர் வந்து கச்சிப்பு கந்த துணி மாதிரி வச்சிருக்காங்க அவங்களோட டிசிய, காலேஜ் டிசி. இன்னைக்கு இப்பதான் +2ல ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க, அட்மிஷன் டைம்ல வந்து பார்த்தா அப்படியே நினைச்சு காய போட்ட கந்த துணி மாதிரி இருக்கு. சோ ஒரு தனக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு 10ஆம் கிளாஸ் 11ஆம் கிளாஸ் 12ஆம் கிளாஸ் இதுதான் வாழ்க்கைக்கே ஆதாரம். எல்லா நாளுக்கும் எப்பவுமே உங்களுடைய டெத் சர்டிபிகேட் கூட அதுதான் கேட்போம். நான் அந்த மாதிரியான சர்டிபிகேட்ஸ நீங்க எப்படி பக்குவப்படுத்தி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது உங்களுடைய சர்டிபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்லயே தெரிஞ்சிடும். அப்படி பண்ணும்பொழுது ஒரு கம்பெனி என்ன நினைப்பான், இவங்களை நம்பி நான் ஒரு பொறுப்பு கொடுக்க போறேன், கம்பெனியோட டாக்குமெண்ட்ஸ் இவங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, கம்பெனியோட திங்ஸை எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வச்சுதான் உங்களை ஒரு எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீசரா நினைக்கலாமா வேண்டாமான்னு தீர்மானம் கொண்டு வந்துருவான். அவன் வந்து உனக்கு நல்லா இங்கிலீஷ், இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல ரொம்ப உனக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் வருமா, நல்ல இது அதெல்லாம் அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கான்னு தான் செக் பண்றாங்க. அது இருந்தனா 6 மாசத்துல உங்களை அப்படியே நல்லா அந்த கம்பெனிக்கு உங்களை எப்படி தயார் பண்ணணுமோ அதை அவங்க அழகா தயார் பண்ணிக்குவாங்க. இந்த பேசிக் இது இருந்ததுனாதான் அது வந்து உங்ககிட்ட பொறுப்பு இருக்கு, நல்ல பொறுப்புள்ள பசங்க அப்படின்னு தீர்மானிச்சுட்டு தான் அவங்க ப்ரொவிஷனல் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ கொடுக்குறாங்க. இட் இஸ் நாட் தட் யூ ஆர் வண்டர்ஃபுல் சூப்பர் டூப்பர் அகாடமிக்ல ரொம்ப ஸ்கில்ஃபுல் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இல்லையே ஒண்ணு இப்படியும் எடுத்துக்க கூடாது, ஐயோ பாவம் ஏழை குழந்தைங்க நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் அப்படியும் கிடையாது. உங்களுடைய பொறுப்புணர்ச்சி மட்டும்தான் அங்க டெஸ்ட் ஆகுது. அந்த பொறுப்புணர்ச்சி 2 விஷயத்துல செக் பண்ணுவாங்க. ஒண்ணு வந்து நீங்க அவங்களோட நீங்க எப்படி பேசுறீங்க,
அவங்க கிட்ட பேசும்பொழுது உங்களை நீங்க எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, நீட்டா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை நீங்க வாங்கணும். சார் எனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சா நான் எங்க வரலாம், யாரை கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஒரு நோட் புக்ல எழுதி நோட் புக்கோட போகணும். நிறைய பிள்ளைங்க போறது கிடையாது, நேரா போறாங்க, யார்கிட்ட இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணாங்கன்னே தெரியல. திடீர்னு வந்து மேடம் நான் அதுலயோ செலக்ட் ஆயிட்டேன் மேடம், நேம் லிஸ்ட் வந்துச்சு. யாருமா? பிரெஞ்சு பியர்டு வச்சு ஒரு அங்கிள் வந்திருந்தாரு, அவரு ப்ளூ கலர் ஷர்ட் போட்டிருந்தாரு. இதுவா? இது குழந்தைங்கள் பண்ற வேலை. குழந்தைங்க தான் வந்து அந்த அங்கிள் தான் வந்து சாக்லேட் கொடுத்துட்டு போனாருன்னு அம்மா அப்பாக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்க கூடாது. நீங்க ஒரு வேலைக்கு போறீங்கன்னா அந்த பர்சன் வந்து இந்த கம்பெனில இருந்து வந்தாங்க, எங்களை இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க, அதுல நான் செலக்ட் ஆயிருக்கேன், இந்த வென்யூக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்றது ஒரு மெச்சூர்டு காலேஜ் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான மெச்சூரிட்டியோட நீங்க பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க இனிமே பொறுப்பை எடுக்கக்கூடிய வயசுக்கு வந்துட்டீங்க. ஆபீஸ பாத்துக்க போறீங்க, வீட்டை பாத்துக்க போறீங்க, குடும்பத்தார பாத்துக்க போறீங்க, பல உயிர்களோட வேலைகளை உங்க மேல ஆதாரமா இருக்கு, பல பேரோட வாழ்க்கை உங்க கையில வரப்போறது. அப்ப நீங்க அதை எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா எடுக்கிறீங்களா, கேர்லெஸ்ஸா எடுக்கிறீங்களான்னு பாத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு இனிமே உங்களுக்கு தெரியாது. இனிமே நீங்க வந்து இந்த நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த காலையில எந்திரிச்சு இந்த பொறுப்புணர்ச்சின்றது வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில பொறுப்பா ஒரு நாள் இல்ல 2 நாள் இல்ல, தொடர்ச்சியா ஒரு கான்ஸ்டன்டா ஒரு பிராக்டிஸ் வந்து அது எப்போ பிஹேவியரல் பேட்டர்னா மாறுதோ அப்பதான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரும். அண்ட் விசாரிக்க தெரியணும். ஏன், எதுக்கு, நான் ஏன் செலக்ட் ஆயிருக்கேன், வாட் மேட் யூ டு, அவங்க சொல்லுவாங்க நான் ஏன் உங்களை செலக்ட் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க. அவங்க செலக்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்க கேளுங்க, நான் சூட்டபிளா இருக்கேனா, நான் வரலாமா, நான் செலக்ட் ஆனா உங்களை எங்க வந்து பாக்கலாம் அப்படின்னு பேசிட்டு வரும். நீங்க வந்து எங்க கிட்ட ஓரல் டெஸ்ட் எடுக்கிறது மாதிரியே இன்டர்வியூலயும் பேசிட்டு வரீங்க. சோ இதெல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த காலேஜ், யூ டோன்ட் deem that you are a student there. You always feel that you are an executive person. ஏன் இந்த நல்ல வாய்ப்புகள் எல்லாம் காலேஜ்ல கொண்டு வரோம் அப்படின்னும் பொழுது இக்னோர் பண்ணிடாதீங்க. ஆமா மேடம் உங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லை, அவங்க எதனா கொண்டு வந்துட்டே இருப்பாங்க, இது இல்லைன்னா இன்னொன்னு வரும், அப்படி பண்ணாதீங்க. பல வாய்ப்புகள் ஏன் கொண்டு வரோம்னா இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இந்த கார்டன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, அதுல உங்களுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு ஒரு காலத்துல ஈயா கூட இருந்திருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அது குயிலா கூட மாறும். நீங்க வளருவீங்க. அப்படி வளர வளர ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வர இன்னைக்கு நீ ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கலாம், இன்னொன்னு இடத்துல செலக்ட் ஆயிருக்கலாம். நீ பக்குவப்பட உன்னை தேடி வாய்ப்புகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். சோ அதனால இன்ஃபர்மேஷன்ஸ எடுத்து நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு, சிலதெல்லாம் போன்ற இதுல வந்து ரெண்டு விஷயங்கள்ல நீங்க உங்களோட கரியரை டிசைட் பண்ணலாம். ஒண்ணு வந்து ஸ்டடீஸ், இன்னொன்னு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட். நீங்க வேலைக்கு போறீங்களா இல்ல படிக்க போறீங்களான்னு நீங்க உறுதி எடுங்க. இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு முடிவெடுக்க தெரியாது, உங்களை தட்டி கொடுக்கதான் தெரியும். முடிவு உங்களோடதுதான் இருக்கணும். என் புள்ள ஆசைப்பட்டது நான் செஞ்சிட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லி பெருமைப்படுத்துக்கிறதுக்கு தான் அம்மா அப்பா விரும்புறாங்களே தவிர வழிகாட்டியா இப்ப அம்மா அப்பா அதிகமா இருக்கிறதுல, முக்கியமா ஏழ்மையான குடும்பத்துல வரவங்க, அன்றாட வேலைக்காக தினக்கூலி வேலைக்கு போறவங்களால இந்த அளவுக்கு எல்லாம் யோசிக்க முடியாது. ஆனா நீங்க படிக்க வந்திருக்கீங்க, உங்களை சுத்தி ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க, உங்களை சுத்தி நல்ல நண்பர்கள் இருக்காங்க, உங்களை சுத்தி நல்ல இந்த மாதிரி வயலன் மாதிரி வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்களை தான் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க உங்க அம்மா அப்பாவை விட வித்தியாசப்படுத்திக்கிட்டு நீங்க டெசிஷன் மேக்கரா ப்ராப்பரா வரணும். சோ வேலை நம்பொழுது நான் அந்த மாதிரி சொன்னேன்ல, ரெஸ்யூம், இன்டர்வியூ, இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்னு கவர்மெண்ட் ஜாப் வரணும்னா நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி, யூஎஸ்ஆர்பி, எஸ்எஸ்சி, ஆர்ஆர்பி, பேங்க் எக்ஸாம், இந்த எவ்வளவோ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. அது வந்து நாளைக்கு பரீட்சைன்னா இன்னைக்கு படிக்க முடியாது.
நாங்கெல்லாம் போனா போது பசங்களை ஃபெயில் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு காரண்யத்துல உங்களை வந்து அப்படி தட்டி 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 கொண்டு வந்து ஒரு டிகிரினா வாங்கிட்டு போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்க வந்து மதர்லி அஃபெக்ஷனோட விட்டுருவோம். ஆனா கம்பெனியோ இல்ல கவர்மெண்ட் ஜாபோ அப்படி வராது. யூ ஹாவ் டு பி அ காம்படிட்டர். ஒரு நாள்ல நீ வந்து பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டா ஆக முடியாது. சோ 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் தான். நீ டிகிரி ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், ஆனா மறுபடியும் 6th இருந்து 12th புரிஞ்சு படிக்க தெரியணும். இன்னொன்னு, ஆன்சரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஸ்பீட வளர்த்துக்கணும். ஆன்சர் தெரிஞ்சா மட்டும் போராது, கம்மி டைம்ல சொல்ல தெரியணும். ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ல கணக்கு போட்டு அந்த சாய்ஸ போட தெரியணும். அந்த ஸ்பீடை டெவலப் பண்ணணும். அதெல்லாம் knowledge is different, mastering the knowledge is different. Unless you become a master in that skill, you cannot pass such competitive examinations. தெரிஞ்ச விஷயம் உங்களுக்குலாம் தெரியும், அந்த ஸ்கில்ல ரிப்பீட்டட் பிராக்டிஸ், ரிப்பீட்டட் n number of repeated practice, வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் பிராக்டிஸ், போய் ஜாயின் பண்ற வரைக்கும் பிராக்டிஸ், அதுக்கப்புறம் அது மேல உயர்ந்த இதுக்கு போகணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பிராக்டிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இடைவிடாத பிராக்டிஸ மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொன்னு, ஸ்கில் ஓரியன்டட் ட்ரைனிங்ஸ், நிறைய ஃபேஷன் டிசைனிங், பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ், ஏன் இஎம்ஆர்ஐல வந்து 108 ஆம்புலன்ஸ் கேர்ள்ஸ்க்கே கொண்டு வந்தாங்க. 2 வீலர்லயும் போகலாம், ஆம்புலன்ஸ்லயும் வேணா. ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கொடுக்கணும், பேசிக் ஹியூமன் அனாட்டமி தெரிஞ்சா போறோம்னு காலேஜ்ல 250 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு 268 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா வேலையில போய் சேர்ந்தவங்க, அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ப்ராஜெக்ட், 35,000 ரூபாய் சம்பளம், 6 மாசம் ட்ரைனிங். அத வந்து நிறைய பேர் போய் யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் மறந்தே போயிடுறாங்க, நான் இதுல செலக்ட் ஆயிருக்கேன்றதே மறந்து போயிடுறாங்க. நீங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்றீங்கல்ல, அது பின்னாடி என்ன இருக்குன்றது தேடுங்க. நீங்க விரும்பாம நீங்க விடுறது வேற விஷயம், தெரியாம விடுறது வேற விஷயம். தெரியாம விடுறது வந்து இட்ஸ் அ ஹார்ம்ஃபுல் திங். நீங்க அந்த அளவுக்கு கேர்லெஸ்ஸா இருக்கீங்க அப்படின்றது தெரியுதாங்க. சோ எதுவா இருந்தாலும் விட்டா உங்களுடைய விருப்பமா விடணும், அறியாமையா விடக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் லூஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, யூ ஹாவ் டு சூஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. So with all these things, because I am thinking that our Martin sir has also arrived for the next talk with this small messages. I thank once again Vylan and Akshay Foundation and Shanti Priya madam and Vaidishwaran sir for giving me an opportunity to be a part of this wonderful program. Thank you very much. Thank you very much for enlightening us, Dr. Uma. I think this has been a very wonderful session. A lot of pertinent information that is very, very relevant for students, and the tips that you gave are very, very important that each one should remember. Ena na vandu I have been on the other side of table where I go for campus recruitment. Na and side li irundiruken. So நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ். ஐ திங்க் இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைவு வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க சக்சஸ் வந்து யாராலையுமே தடுக்க முடியாது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். It was a wonderful session, and on behalf of Acharya 2022, thanks a lot for being part of today's session. So I would like to invite Dr. Martin Selvaraj to address us in the next presentation. I am sorry to interrupt. Is Ms. Tulsi there? Tulsi Manokaran? Yes, Shanti Priya, I'm here. Yes. I would just get. Please stay connected, Tulsi. Sure, ma'am. Yeah. Okay. Thank you. Yes, Mr. Martin. Yes. Please continue. Yes. Welcome, Dr. Martin. I pass it over to Vaidi. Yes, Dr. Martin. Please continue. Dr. Martin Selvaraj is from the Department of Sociology, and I would like to state here one thing. He volunteered to speak, like crime against women. He felt that particular topic is the need of the hour, and we are very sorry because like
the time confusions happened. That's the reason, like we were quite late and certain jumpings happened. So welcome Dr. Martin Silveraj from the Department of Sociology, Queen Mary's College. And I'm proud to announce here, like even I am a sociology student. So welcome to the board, Dr. Martin, please. Doctor, are you audible? You're on mute. You are on mute. We are not able to hear. Yes, we can hear you now. Okay. Good evening. On behalf of the Department of Sociology, I welcome you all. In this session, I am going to talk about crime against women. There are a lot of changes occurring in the society over several decades due to industrialization, modernization, and globalization. In spite of this, the status of women has not improved significantly. India is a male-dominant society. Biologically as well as socially, men are dominant than women. Once, many rights were denied to women, such as property rights, education, widow remarriage, etc. In addition to this, some evil practices like sati was also practiced only in India. Though there are several laws enacted to uplift their condition, women still considered as a weaker section in our society. Therefore, they are easily victimized for discrimination, violence, and crime by the powerful men. Gender discrimination, violence, and crime against women are interrelated with each other. In fact, one leads to other. Though literally crime and violence are different, the difference is very narrow. Violence is nothing but unlawful exercise of physical force, whereas crime is immoral act punishable by law. Crime is an offense and also an anti-social act. As far as gender discrimination is concerned, it is quite common in our society. Our society treats male and female differently. In many families, parents showing the partiality between male and female. Political parties also provide insufficient seats for women candidates to conduct in election. Above all, exploitation is common in many occupations, especially in the unorganized sector. Though male and female are engaged in similar type of occupations, women are paid lower than men. The Universal Declaration of Human Rights establishes that all human beings are born free and equal in dignity and rights. But in reality, it is a question mark. In this analysis of crime against women, we are focusing only on the nature and extent of crime against women in India. Under Indian Penal Code, crimes against women include rape, kidnapping and abduction, homicide for dowry, torture, molestation, harassment, and also the importation of girls. Daily, hundreds of cases of murder, rape, molestation, sex abuse, and eve teasing, forcing women to prostitution, etc., are reported by media. As per the data published by
the National Crime Records Group a total of 4,05,326 cases of crime against women were registered across the country during the year 2019. India is the fourth most dangerous place in the world for women to live. According to statistics, nearly 10 million female fetuses have been aborted in the country over the past 2 decades. 1 in 5 women face domestic violence. Every third woman in India suffers sexual, physical violence at home. Interestingly, more than 95% of cases of crime against women go unreported. According to National Crime Records Group 2005, rape is occurring every 29 minutes, molestation every 15 minutes, murder every 16 minutes, cruelty act every 9 minutes, dowry deaths every 77 minutes. In 2011, India recorded 8,618 dowry deaths, 99,135 torture cases, nearly 1 lakh, 35,565 kidnapping and abduction cases, 24,206 rape cases, 42,968 molestation cases. The data shows that in 2020, 3,98,620 persons were arrested in connection with crime against women. However, only 31,402 were convicted. As far as crime against women is concerned, among the states and union territories, UP occupies first place, followed by West Bengal, Maharashtra, and Madhya Pradesh. Causes of crime against women. Influence of alcohol by men strongly associated with poor mental health of women. Alcohol has constantly emerged as a risk marker for partner violence. Many people commit rape by the influence of alcohol. Illiteracy, low-level education, women with no income have been risk factor for domestic violence. Every yearly marriage with or without the consent of girls, custom of dowry, poor quality of education, high competition, corruption are the common stresses of the youth. Decline of moral and religious values, masculine behavior, no fear of law, loopholes in the judiciary and law enforcement machinery, police delays and inability to catch the criminals, lack of conviction of culprit. Women have no social knowledge and experience. They lack analytical skill in dealing with the problem, and they are not sensible to dealing with things. Above all, lack of family and financial support, compromise for the sake of children are the main reason which stop the women from raising voice against violence. Laws to protect women against crime. The Indian Penal Code 1816 to Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013
Third was the Protection of Women from Domestic Violence Act 2006, Dowry Prohibition Act 1961, the Indecent Representation of Women Act 1986, the Immoral Traffic Prevention Act 1956, the Commission of Sati Prevention Act 1961, the POCSO Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. Last, the central government implemented one-stop center scheme with effect from 1st April 2015. The one-stop center is an integrated service provided to women who are affected by violence or in distress. These are all the laws government only implemented mainly to protect women. Suggestion to improve women-related law. First, fast-track courts. Top priority should be given to women related by violence. More number of fast-track courts should be established all over the country. Second, punishment. Punishment should be strict. Bail should not be given those who committed crime against women. Awareness. Awareness should be given among the women towards the rights and availability of law in relation to crime against women. Sympathy and partiality. On the basis of age, sex, religion, health, economic, and political, sympathy and partiality should not be given to the criminals. Conclusion. Crime against women is a global issue. In order to protect women, the government must take important steps. It is a duty of every individual to make the women to feel free and safe. It is a right of every woman to live a dignified and respectable life. Only laws are not sufficient. Every citizen should take a pledge to respect every woman. Thank you, sir. Any questions? I'm just getting some messages on YouTube saying that it was a very informative session. So I think I will have to definitely agree to that. It was a very, very informative session. And I think you put a lot of pertinent points in terms of how the situation needs to be today and some of the key things that we should really work towards to make this society a much better place to be. So thanks a lot, Dr. Martin, for your time today to be part of Acharya 2022. We are really obliged. Thank you, sir. For having you in today's session. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. So on that note, I would like to invite our next speaker. He's a very prolific speaker, Mr. Sagar. So he is the CEO of Ocean Synergy, and he has a multitude of other companies that he runs as well. And he's a motivational speaker, and he has a very interesting topic that he's going to talk to us today about. So, Mr. Sagar, welcome to Acharya 2022. It's a pleasure to have you here, and the stage is all yours. Thank you so much, Vaidi, for that powerful introduction. I hope everyone is ready for me. Before I start, I would like to ask two simple questions to all of you, my dear friends. First question is, would you like to have more clarity in your life? If you would like to have more clarity in your life, please type me into the chat box. Can you type me into the chat box if you want to have more clarity in your life, my dear friends? Yes. Thank you. Thank you, Ritvika, Swati, Govana, Darshini, Akshara. Thank you. Wonderful. Next question. Would you like to convert your barriers into your stepping stones to success? If you want to do that, please type me again into the chat box. If you want to convert your barriers into stepping stones of success. Wonderful, wonderful.
You guys are amazing. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Great. Before I get into the topic, let me start off by telling you a very small story. This story, my dear friends, dates back a long, long time ago. In a faraway village, in a small cave, there was one small saint. And this saint had very powerful thoughts. And he used to preach a lot, and a lot of people used to come to him for help and everything. In the same village, there were two boys named Chotu and Motu. These two boys decided that they wanted to test the saint to see how much knowledge he has and if he's really a person who has a lot of knowledge. So what they decide is that they decide to take one butterfly from a forest and they decide to hold that butterfly in their hand. They thought, we'll go to the saint and we'll ask him, my dear saint, what is there in my hand? And imagine if the saint said, Chotu, I think you have a butterfly in your hand. Then these guys decided that we'll ask him the next question. All right, you're right, we have a butterfly in my hand, but can you tell me if this butterfly is dead or alive? And if the saint says that the butterfly is alive, we'll quickly squish this butterfly and show, no, you are wrong, this butterfly is dead. And if the saint says the butterfly is dead, we will just release the butterfly and show, no, the butterfly was alive. This way, the saint will be fooled. These guys were very excited about this idea. They finally went into a forest. They found one butterfly. Chotu very quickly held it in his hand and they went to the saint quickly. Now, the saint was there sitting calmly. Chotu goes to him and like, my dear saint, what is there in my hand? Can you please tell me? The saint said, Chotu, I think you have a butterfly in your hand. Chotu immediately smiled because he knew what was going to happen. So he said, my dear saint, can you tell me if this butterfly is alive or dead? The saint looked at Chotu, he smiled and he said, my dear Chotu, the fate of the butterfly, whether the butterfly is alive or dead, is only and only in your own hands. Chotu was shocked. He didn't know what to say. The saint had caught him. My dear friends, just like this story, the destiny of our life is only in our and our hands. Whether we decide to make it alive or whether we decide to put it down to trash, it's completely in our hand. Now, with that story, let's get into our topic today. I know some of you have been here from the morning, and I know it can be taxing to stay in front of a computer listening to so many wonderful guests. And some of you have just joined with me here. Let me tell you one thing. I appreciate every one of you for being here today. And I promise you that the next 30 minutes are going to be worthwhile. Before I start, I want you all to do one thing. Can I see some people come on screen? I want you to see you on video. We're going to do one small, quick activity. Can I see more people on video? I want to see some people so that we can do a small activity. Can we have that? Is that okay? All right. If you can't come on video, I understand that. But quickly just raise your hand like this. I assume that you're raising a hand. Okay. Now take your hand like this. Okay. And now do this. Pat yourself on the back, because I understand that it took a lot of effort for you, a lot of pain for you to be here to listen to me. So once again, with my folded hands, I want to thank you for being here today. I want to thank Vailan and Acharya Foundation for having me here today, because it is truly an honor for me to speak to all of you. My dear friends, I'm sure that you may have some questions as I go ahead with my session. But what I would suggest is that maybe you can keep your questions toward the end. And I assure you that I will give you at least 5 minutes to ask your questions, and we will definitely answer as many questions as we can. With that, we're going to start our presentation. First of all, I want to tell you one very important thing. My dear friends, I believe that these mental blocks are inside our mind. But I also believe that most of us, in fact, all of us, are suffering from two diseases today. And you know what those diseases are? They are victimitis and excusitis. We have become the prisoners of our mind. Sometimes we're not able to take our mind off these mental blocks. And the first step to understand how to convert your mental blocks into building blocks is very, very simple. You need to be aware of what these mental blocks are. Can you agree with me, my dear friends? Can I see a quick yes into the chat box if you agree that to
To change our mental blocks, we need to be aware of what our mental blocks are. Yes, can I see a quick yes in the chat box? Yes, yes, yes. Okay, wonderful. Now, to make you aware of what your mental blocks could be, I have a quick activity for all of you. What's going to happen next is that I'm going to present a few statements. Now, these statements are something that you might have used in your life, or you might have heard someone use in their life, or you would have at least thought these things. Now, as I go through these statements, I wanted to quickly note down which of these statements you have used in your life. Is that okay, my dear friends? Can we do that? Can we do this quick, small activity? All right. So the first statement is, the market is not conducive for business. Everyone is making losses, and hence I am too. The second statement is, this challenge is too big for a person of my stature. The third statement is, whenever I sit to study, some of my friends call me and then I get distracted and then I go with them. The fourth statement is, the government's policies are just not right. Everything is going wrong in the world. The fifth statement is, I have never been a people person, so I don't get accepted by other people very well. Sixth statement is, I took all the effort, but still my luck is so bad that something or the other keeps going wrong. Number 7 is, other people have always told me that I can't do something. They must be right. Eighth statement is, I lost that person who was really close to me. Now I'm not going to let anyone come close to me. The ninth statement is, I did begin this project, but then a big problem hit me and now I'm not going to do it again because I don't have the courage to do it. The last statement is, whenever I've tried to do something like this, I've always failed. So I'm not going to do it. My question to you, my dear friends, is, which of these statements have you used in your own life? Ritvika says number 8. If you have used any of these statements, quickly type into the chat box the statement number that you have used. First statement and last. Okay, wonderful. Number 3, wonderful. Number 5, wonderful. Number 8, again, wonderful. What more? Come on, quickly. Let's move ahead. Number 3, wonderful. Yes. Number 5, number 6, number 4, number 5, number 4. Wonderful. So you all agree with me that somewhere in your life, these statements have been used. You agree with me that these are mental blocks that have stopped you from doing what you wanted to do? Yes? Correct. Now, let me first help you understand what these mental blocks could be. I believe that the mental blocks could be of 3 different types. All right. The first block, which we always have, is due to our circumstances. Now, if you look at the first 4 statements mentioned here, these are the statements that we use when we fall to our circumstances, when we fall prey to our circumstances that are around us. We can't control the government. We can't control if our friends call us. We can't control if the challenge is too big. Correct? The next 3 statements, 5, 6, and 7, are in the mental block of self-defeating beliefs. We might have done something, but we feel like we can't do it. We feel that, we've taken an effort, but it doesn't work for us. These are all the self-defeating beliefs that are there inside our mind. And the last 3 statements are the statements that hit us when we are stuck in our past. When we are stuck in our past, when something bad has happened to us earlier, we start thinking that this is the same thing that will happen to us again. And hence we refrain from going ahead with that risk or that step or how we want to move forward in our life. Do you understand these 3 blocks, my dear friends? Your circumstances, your self-defeating beliefs, and your past. Can I have a quick yes into the chat box if you understood all these 3? Yes? Wonderful. Now, first step is awareness. We have that. We've understood that these are the statements that we use. These are the mental blocks that we have. Correct? Now, what happens when we have these mental blocks? What happens is that we fall victim to them. We start thinking that my life is good. I tried my best. I am doing well. But all these problems are there in my life. And that's why I'm not able to do what I want to do. And that is exactly what we call as victimitis. When we start believing that we are the victim of our own problems, that we are the victim of our circumstances, our self-defeating beliefs, and our past. But today, I want to ask you to come to one simple realization. And this is a very powerful realization. And I want you to repeat this after me. You are not your circumstances. You are not your self-defeating beliefs. And you are not your past. All of these 3 things
are just something that happened to you. Understand one thing. All of these three things are something that just happened to you. It's not who you are. It's not a part of who you are. It's not what you are. It's what you think has happened to you. It's what you think has happened to you, my dear friends. So it's important to realize that you are not your circumstances, self-defeating beliefs, and your past. Now, once you come to this realization, now all of you are aware that there are mental blocks that you have in your life, and that this realization is there for you. Yes, can I have a quick thumbs up or a quick yes into the chat box? Yes. Okay, wonderful. I'm so happy to see you all here with me, and I'm so happy for all the participation that is happening. Now, let's go to the next step. We've understood that there are mental blocks. We've realized how these mental blocks affect us. We're going to go into the next step that will help us to move out of these blocks. My dear friends, once we understand these blocks, there is one more thing that becomes a problem. There are people around us who will come and tell us, oh, these are blocks, that's okay. You can just ignore them. It's all in your mind. Forget about your problems. They'll come and say, if you want to achieve something, just go ahead and achieve it. There is nothing else you should look at. Some people will come and say, don't focus on problems, focus on goals. Some people will come and say, there are no problems at all. You're completely fine. Just buck up. My dear friends, I'm sorry to break this to you, but all these things are not right. If you really, really want to clear these mental blocks, to understand and move past these mental blocks, there are only two ways you can do that. Only two ways you can do that. The first way is you change your narrative with your effort. And the second way is you accept, and that you learn to accept the things for what they are. Remember, my dear friends, the more time you spend on things that you can control, the more likely it is that you achieve what you want. The problem is that we always start thinking that because the things that are not in our control, they derail our plans, and that is why you're not able to grow. We constantly complain about things that are not in our control, and we feel that that is how it is. I can't do anything about it. But my dear friends, when you are completely understanding that acceptance is the first step, that your efforts will always make you powerful over your circumstances, you will understand that you can move forward. Now, I can tell you one thing. This kind of clarity and focus is not easy. Trust me, it is not easy at all. Okay? But if you sincerely practice it, things will change. And with this, I want to share with you one of the most powerful quotes that I've ever heard in my life. Always in life, always wish that you get the strength to accept the things that you cannot change, the courage to change the things that you can, and the wisdom to know the difference. I'm repeating it. In your life, always wish that you get the strength to accept the things that you cannot change, the courage to change the things that you can, and the wisdom to know the difference. If only and only you can accept it, that there are some things that you cannot have control over, you can move on. If only and only you take the courage to change the things that you really, really want to, can you do it? And sometimes it's also important to understand the difference between these two. We start pushing to do things that we don't even want to do. Sometimes we can't even have control over. Sometimes it's difficult for us to accept them. And when you change that thought, powerful things happen, my dear friends. If you believe that this was a powerful quote, I want you to type PQ in the chat box. Powerful quote, PQ into the chat box. If you feel that this is a powerful quote that you heard today. Yes, thank you so much. Thank you so much, Swati. Thank you, Ritvika. Thank you, Divya. Thank you, Bhuvana. Thank you. Wonderful. Thank you so much. Now, we've understood that first step to changing your mental blocks is to become aware and realize. The second step is to understand that you can only change the narrative or you can accept things as they are. And now we're going to go into the third step. And this is my favorite step, my dear friends. But before I go into that, I'm sure you have one question in your mind. You're asking me, Sagar, you said that your past, your circumstances, and your self-defeating beliefs are the problems, are the blocks that you have. But what about luck? What about destiny? Sometimes, I try to do a lot of things in my life, but my luck is not favoring me. What about that? I'm sure you all are thinking the same thing. And we're going to talk about exactly that.
luck versus efforts. Remember, my dear friends, events that you cannot control will always exist in your life. I repeat this over and over again because this thought will come into your mind over and over again. Your mind will always keep telling you, oh, I did this, but my luck didn't favor me. Because I've already given you reasons not to blame your past, not to blame your circumstances, not to blame your self-defeating beliefs. So your mind will start looking for things that it can blame. And usually the answer is destiny or luck. But can I tell you one thing, my dear friends? Your destiny will always make things difficult for you. Because if it doesn't, how will you learn to turn out? How will you learn to become that person that you are meant to be? Can you all agree with me that the person that you are today is because of all the problems that you faced in your life, because of the problems you overcame in your life? Can you agree with me, my dear friends, that if today you think you can achieve some things, it's because you've already had that experience of doing something that you've done before, and through that you're able to move forward? Yes? Can you please give me a yes in the chat box if you believe that that's right? Yes? So every single situation that destiny puts forth in front of you is simply because you can learn a lesson from it. So that you can learn from it and you can say, you know what, this has happened to me, that's all right, I've learned from it and I'm going to move on. I strongly believe this, my dear friends, that your efforts can definitely change your destiny. And the more you evolve as a human being, the better things will start to become. Not because your luck is on your side, not because your luck gets better. It is because you will get used to the curveballs that the destiny throws at you. Destiny will constantly test you, push you, and make you do things that you don't want to do. But then when you continuously put that effort, you will overcome that barrier of that luck, that destiny that you keep always blaming, because your efforts will be the biggest tool you will have that will help you shape your future. Now, was that powerful, my dear friends? Do you understand when I say that efforts will always and always trump your destiny? Yes? Can I see a quick thumbs up? Can I see a yes? Can I see yes? Wonderful, wonderful. So I understand that we always tend to say that, I wanted to do this, but luck is never on my side. Something always keeps going wrong. But my dear friends, when we actually look past that, when we look to take efforts, trust me, you will see a different you. You'll see a different person who can change the narrative. And now we are going to move to the last step of converting your mental blocks into building blocks. And this is the most important step, my dear friends. Okay, remember this step because it's going to help you a lot in life. Don't suffer from excusitis. Before I tell you how you can not suffer from excusitis, let me tell you what excusitis actually is. Can you all agree with me, my dear friends, that most of our life has been ruled by our subconscious mind and the thoughts that we generate? Can you agree with me that most of the times our thoughts and our mind is ruling our life? Can you agree with me? Yes, agree? Yes, wonderful, wonderful. Now, the threat actually starts, when we are not able to control these thoughts. Then slowly the threat evolves when it becomes a self-serving justification. We start justifying ourselves that, all this drama in our life, it's not happening because of us, it is happening because of something else itself. When we tend to let ourselves down, every single time we'll keep saying that, I didn't do anything wrong. I did everything perfectly well. Just that destiny didn't help me. Just that this didn't happen. Just that didn't happen. You know what, my dear friends? The hardest thing for anyone to do is to be truthful to themselves. Because you know why? You can always lie to people. Because they don't care if you say the lie or the truth. They're anyways going to think about you from their own perspective. Correct? Whenever you say something to someone, they're always going to look at what they want to hear, not what you want to say. Can you agree with me? But when you talk to yourself, when you speak about yourself, when you start giving excuses to yourself, you'll understand it's so easy. It's so easy to fool ourselves because we think we can never commit a blunder. And even when we do, we have a perfectly plausible explanation for it. We have so many justifications ready. Oh, this happened. Oh, that happened. And this illness is what I call, my dear friends, excusitis. Because the one thing that is very easy to give,
There are two things that in life we can give very easily. Number one is opinion. We always have our opinions ready. And number two is excuses. Simple. You didn't go to the gym. You'll say the alarm didn't go off. You want to eat a dessert despite being on a diet. Oh, once in a while it's all right. Yeah. You want to, not go for walking tomorrow. It's okay. I'm fine. One day if I don't go for walking, nothing will happen. You didn't finish a project on time. You'll say it's okay. The projects and all will keep coming and going. What's important is that I enjoy my life. I live my life. Yes, my dear friends. We tend to do this. We tend to give excuses to yourself. Can you agree with me? Can I see a yes in the chat box if you believe that, yes, we do tend to give excuses to ourselves in our life. And it's very easy also to do it because we are only talking to ourselves. No one is going to judge us. We are not going to judge ourselves for what we are. So that brings me to my next point, my dear friends. And this is very, very important. And I want you all to remember this very, very powerfully. The truth in life always hurts. And most of the time, someone else telling you the truth will not cut it. You need to tell yourself the truth. Remember this. We try to think that we are always truthful to ourselves, but for once, just look at yourself and decide. When you decide to do something, are you giving yourself the truth or are you giving yourself excuses? And the day that you actually start becoming truthful to yourself, you start understanding that you were just trying to escape from that thought that you wanted to do, or escape from that mission that you wanted to achieve, or that goal you wanted to do, or the purpose that you were built for. Right? Now, we're going to finish now with a quick 2-minute conclusion. I want to tell you one very, very important point. When I say that you give a lot of excuses for your behavior, I don't mean that you can achieve anything you want if you don't provide excuses. Please understand this. There are some people who will say this to you, but please don't listen to them. Okay, they will say that anything in your life is possible. You can change the world upside down. You can believe in everything. You can change the whole world itself. They will say all of these things to you. But I want you to remember that it is important that you ground yourself to the reality of your life and your core strengths. It's important that you realize who you are as a person, because being aware, being realistic is as important as having faith in your own abilities. You need to understand and you need to constantly assess yourself if you can actually do something, rather than just saying that, no, I want to do it, so I will do it. That's absolutely not the right way to go. You can't expect a 10-year-old to break Usain Bolt's 100-meter record. You think you can do that? You think it's like expecting a horse to give birth to a unicorn just because it says that, no, I will do it. That's not quite possible, my dear friends. We have to remember this, that we have to also accept the ground reality of life. But at the same time, and I want you to look at this next quote very powerfully. You can be reasonable with the challenges that you wish to solve. There's nothing wrong in that. But be unreasonable with your efforts. If today you have a small challenge to solve, if you feel that this is what you want to do today, do it. Don't question your thoughts, all of that. Take that effort. If you are going to be reasonable with the challenges that you want to solve, you will be able to change your thoughts. And my dear friends, when you are unreasonable with yourself, when you really have a challenge to solve and you're unreasonable with yourself, trust me, your mind, your body can do wonders, just wonders. Okay? Let go of your limiting circumstances. Let go of your disempowering thoughts and let go of your past. Live in the moment. Be what you can be. Do what you can do. And the beauty of life will start to unveil itself in the front of you as a majestic force of power, inspiration, and love. If you want to connect with me, my dear friends, this is my Instagram and LinkedIn profile. There's a QR code also. And if you have any other questions, I'm sure if you do have any questions, please, you can ask them into the chat box, or you can, just unmute yourself. I'll be more than happy to answer those questions for you.
You're on mute, Vaidi. Yeah. So thanks a lot, Sagar. That was a very powerful presentation. We have one question on the chat box from Akshara. So she is asking that sometimes our own deep thoughts will never let us overcome these mental blocks. So how to overcome those deep thoughts? Of course, Akshara, I mean, you're definitely right in asking that question. And trust me, there are a lot of exercises that are there that will help you understand your own thoughts. And trust me, it's never easy. I'm not saying that, you can do it like that. It takes a lot of practice. It takes a lot of mental resilience to overcome these thoughts. All right. But how you do it is important. First step is always to create positive experiences in your life. When you start creating positive experiences in your life, when you start understanding that whenever something goes wrong, there is always a silver lining to it, you'll be able to see how to change your thoughts in that direction. This is just one way to do it. There are a lot of other ways, which obviously I can't explore right now. But these are the ways that you can cultivate. These are things that I help people with. And I'm sure that, when you get connected to me, I'll help you more with that. All right. Any other questions? I think those are the questions. I think someone had raised a hand. I think. Yeah. Let me just check. I don't see any raised hands now. There was one hand raised. There's one question here from Samyukta. How to overcome overthinking? You know you're overthinking, Samyukta. If you're saying that you know that you want to overcome overthinking, first step is you're overthinking. So you've already crossed that first step where you have an awareness that you're overthinking. The next step is very simple. Just don't do it. As simple as that sounds. I'm just kidding here. Like I said, when you are trying to control your thoughts, it's important to remember that you can only do it when you are constantly aware of what you want to do. So the first step is always awareness, and you are already there. Now start looking at things that are stopping you. Start looking at things that are not helping you, when you're overthinking, and try to remove those thoughts from your head one by one. Once again, create positive thoughts, create positive experiences. And when you do that one by one, you will see that you will come out of this trap of overthinking. It's not easy. I'm being very open and frank with you. As in, when you practice the fact that only you can control your thoughts, only you can control how you relate with the surroundings around you, you'll realize that you can get better as in time goes. All right. That was really very wonderful, Sagar. I think first time I'm hearing your speech. It was very dynamic, captivating, and power-packed altogether. And the energy level you carried on, right from the beginning till the end, you've never wavered a bit. Even that was something amazing. And the way, like you presented your speech, awareness and realization, step by step, problem and solution, how to handle themselves. I definitely feel all the students really would have received much, much, much more knowledge from you today, and they apply it in day-to-day lives and reach great heights. It was really wonderful to have you here in Acharya 2022. Thank you. Great meeting you, Sagar. There is one more question on the chat box. Can I address it if that's okay with you? Yeah, please. Please. All right. So Shivaranjani has asked, sir, if we are ready to break the block, but people discourage us in this situation, what can we do about it? I'm going to give you a tough pill to swallow, Shivaranjani, if that's okay. Understand that there are always going to be people who will stop you from doing what you want to do. There are always going to be a set of people who will discourage you from your ideas, from your thoughts. The only way to you can stop that is actually cut them off. And I'm sorry, but I know it's a difficult thing to say or difficult thing to hear, but I don't think there's any way around it. Trust me, I'm speaking it from my own experiences. I've met such people in my life who didn't want me to grow, who didn't want me to do what I wanted to do. And, either I cut them off or I decided that, I'm not going to talk to them about that part of my life which they want to discourage. I understand that you can't completely cut off someone, but then what you can do in that situation is that you don't talk about that particular part of your life.
so that they don't have to talk about it, they don't have to hear about it, and they don't have to comment about it. So you're happy in your life, they're happy in their life. But the best way to do is to cut them off. And I'm sorry, but it is a tough pill, but I have to give it to you. All right. Thank you so much. I hope the questions are over. If there's any other question, we can finish it off. Otherwise, I think we're done here. I think, yeah, so those were the questions, Sagar. So once again, thanks a lot for being part of Acharya 2022. I think that was a very powerful and stimulating session, and it's always a pleasure to hear you. So once again, thanks a lot for being here. Thank you so much for having me. Appreciate it. Take care. Yeah, thanks, Sagar. So I would like to pass it on to Ms. Shanti Priya to introduce our next speaker. Ms. Tulsi Manogaran. I'm here, ma'am. That's very great to have you, Tulsi, you, on board in Acharya 2022. And thank you so much for your patience and understanding our time jumpings and like certain challenges we faced. It's no problem. Great. And Tulsi Manogaran, it's a wonderful human being. I have to say that. From morning, we have had a lot of speakers. She is a woman of compassion. She is a woman who wants to spread love, who wants to spread empathy, and who wants to spread happiness across the globe and transform many lives she comes across, and she wants to touch as many souls as much possible across the globe. And she has a lot of feathers in her cap. If I started telling that about her certifications, I think I have to talk the whole session. And she is here today in Acharya 2022 to speak about youth and patriotism, which is a must to today's youth to know what patriotism is and how that impacts one's life. I leave the floor to Tulsi. Thank you, Tulsi, for having you here. Thank you so much, ma'am, for the wonderful opportunity. I really appreciate you and Vylan for the excellent facilitating, because it's not an easy job to coordinate with each other, and especially the technical support that we need, and providing a platform for all the people to really get the essence of it. See, we as trainers, we do understand, and we all are on a common mission to make this possible, reachable to all the students. So I hope every person in the session are learning one or the other thing. Today, I have a request. Even before I wanted to begin, I have a request. I really understand, I respect the way that a lot of thank you messages are flowing throughout the session, but we would be also glad to hear from you. The basic thing is that what did you learn from this one session or any of the series of the sessions, and what is the take home that you wanted to take today so that you will make it a habit? So with that note, I really wanted to start our session. The topic is about youth and patriotism. So when we say patriotism, people will always symbolize patriotism with the cinematic way that the flag will be flying and people will be running and they feel so proud about it. But all this happens in a cinematic way. But you know what, really, we are really becoming inhuman. We are not attaching ourselves to the patriotism meaning at all, because somewhere down the line, we feel my life is important. I am important. Let me do my work. What's a big hangama there? Whatever happens outside of me, it's not me, no. I all the time need only acknowledgement from the people. So that is the stand all youngsters and many of them are really facing. And you all know the present condition which is prevailing in our country, not only in our country, globally as well. So when we say patriotism, I want you to keep into mind two things. One, about our own country, which we're privileged to be born in. Okay. The second thing, I'm not alone. That's the only thing that we need to always think is that I'm not alone. If I want to be successful, I really have to help somebody become successful. That means what? I'm going to support myself in standing, and I'm also in the process, I'm going to support the other people as well. So that's how the nation builds. We talk about many aspects of patriotism.
Chalo, now when we are going to talk about patriotism, what comes to your mind? Can I have a quick answers in the chat box? What is that? When they say patriotism, what comes to your mind? Is it an image of a flag or the national anthem, or is it some of the national leaders? What comes to your mind? It could be very simple as somebody says, oh ma'am, I just can recollect only Mahatma Gandhi. Wonderful. Somebody said goosebumps. Wonderful. Yes, that's the spirit of being, we are being feeling patriotic. But there are certain differences that we have to experience when we say or talk about patriotism, because patriotism is completely different from nationalism. When we choose nationalism, we tend to become aggressive. Okay. Yeah, I can see some answers coming up in the chat box. Thank you so much for it. Serving our country and countrymen, but how? Is that the only the soldiers who stand on the boundaries? They only serve the country, but it's literally happening that somebody out there is protecting all of us, but internally we are all fighting, we're all having conflicts. Let me just put forth certain experiences of mine as and when we go through this particular topic. So when I'm talking about the nationalism, most of the time nationalism goes with some sort of aggressiveness. This is my nation, this is my language, this is my religion. That is not patriotism. Patriotism also means patience, and sometimes people become so aggressive, thereby they tend to become superior. See, what I'm inviting all of you to look at patriotism with a fresh perspective. Okay, now when we talk about patriotism, that means treating everybody as equals. That's the most important of all. I am as much important as you are. It doesn't mean that we are trainers, so everything has to come from us. No, we're actually learning from all of you. Sometimes people also confuse patriotism with nationalism. They say, yeah, foreign is some other different country. I'm going to compete with the foreign country so that I become more powerful. No, that is not patriotism. Patriotism means something that overall well-being and the prosperity lies in the nation, isn't it? So when we have a memory associated with Chennai, most of my friends and most of the people across India and other nations always say Chennai is one hub of city where we can find people of different tastes and regions. They all come together for a common cause. That's exactly what patriotism is all about. The speciality of Indians, do you know that specialty of Indians? We Indians has one common feature. Forget about all the nagging and pulling each other. That's the different story. But apart from that, patriotism for us, how do we symbolize Indians is that we all come for a common cause. If there is somebody it's in need of help or support, we'll be the first person. So we're more of a giver sort of personalities. That's how we are all born. Okay. Traditionally, also, mostly South Indians always tend to look down. For them, it's knowledge or the guru, all this are being looked upon like that. And also patriotism also symbolizes tolerance against criticism. See, I do counseling, coaching and all, and my focus area is not only for the youths but also for the different cadres. I've got my audiences right from the 5 years of age till 75 years of age, so I have a wide range of people coming for the sessions. But what I find is that somewhere tolerance is missing in a relationship. When you get to counsel married people, for the couples especially, they feel that I can't understand my wife, I can't understand my husband. It is not that I can't tolerate with each other, just that I don't want to really invest time to even think about tolerance. So sometimes nationalism pushes us to accept some criticism and take it very personally. If you're going to take something personally and involve yourself in violence, that is not patriotism. We all fought, right? Just recollecting the efforts, what Gandhiji has done. There are so many national leaders have come. They've all taken many steps. Whatever struggles they have gone through, they've made it as a stepping stone for all of us to witness that as a history. Now, when they did that, amazingly, Gandhi found a new methodology called non-violence. It's fully through non-violence, something like peace treaty. Nobody would have ever thought of. What stunned all these Englishmen was that we were actually not only thinking about nonviolence, we started also practicing them. How powerful it was. So patriotism also signifies some values, some beliefs that you have about your nation.
I think and I believe, I feel my Indian, when I hear national anthem, just like one of the participants has written down, you get the goosebumps, or you still continue to getting the goosebumps. That's patriotism. It's not at all defined by the religion or by the culture or any of the languages that we all speak. And also, and most of the time what generally happening presently is that in name of patriotism, most of the time we are also practicing nationalism. Why? Because we tend to really put a blame on some other person, and also we justify the mistakes that's happening in the city. Isn't it horrible? That's what we do. So we are basically in our own city, in our own country, in our own family, we're actually creating an unsafe environment. That's not patriotism. Patriotism means you and me are united. We stand together for a cause and we build this nation. That's patriotism. So such a lovely concept that we all keep getting it. So you also heard of Mahatma Gandhi. You know, somebody's just he said probably in internet or something else. They said, "Be the change you wish to see in the world." Have you heard of these statements? But you know what? Actually, Gandhiji didn't say this exactly way. What he said was, we but mirror the world, all the tendencies, whatever that you see outside the world, it's all found inside of me. I know that when we are actually unsafe inside, when you feel insecure, the outside also world projects the same. Is it making sense? Youth patriotism are actually related. Why? Because we have got the highest population of this younger generation across the globe. So many people are voluntarily coming up to invest in India because you are the manpower is available already. Now we tend to work for somebody else, but we're not even thinking what sort of efforts can I make in my life so that I make myself and the country prosperous. It's an invitation for all of you to just think, how can I contribute to this country? Now, a quick question to all of you, just fill in the blanks, okay? Now, what is life? Life is, can you fill it up? What is life? For some of you, life is beautiful. For some of you, life is struggle. For some of you, it could be life is burdensome. What is life to you? Maybe some of you will also be thinking, yeah, to improve our country, wonderful. Life is sacrifice. Yeah. Life is an opportunity. Excellent. Life is an experience. Life is happiness. Wonderful. Whatever statement that you have written, is that the approach that you have towards life? Now, what is India to you? Can you type, what is India to you? Life is like a butterfly, very cute. India is a country, yeah. India is my nation, wonderful. Yes. It's my soul, excellent. It's my mother country. Life is an opportunity to live. India is pride, wonderful. What is world to you? What is world to you? Do you think I and you can survive only in India? Can't even think about the other countries. What is world to you? India is love, beautiful. What is world to you? What are the other countries? What about the other countries? What is world to you? World is to explore, beautiful. World is my home, wonderful, excellent. So there are different answers coming up, see, excellent. So it's just a shift in the perspective, the same thing. When we start thinking differently, our life also becomes different. Now, in our present situation, we are really experiencing bad times. Yeah, this pandemic, this one thing, but all came forward. They were doctors, they were nurses, they were not able to go home, but they stood for their profession. The passion stood for them. That is patriotism. And what do you think our country needs, especially now? What is it our country needs? Does our country needs more of social media coming in so that I can all put up my selfie and attract more likes? Is that so? What does our country needs right now? Development, yes. Yes, India is a traditional country. It needs development. What does our country needs? It needs development. Anything else? We're not aware, right? Economically stable, beautiful. Financial strength, excellent. Law maintenance. And to maintain the law, remember that we have to follow certain laws and rules. I have no liability, I have nothing to do with. I take my cell phone, I keep listening to the music, I cross the road. Doesn't make any sense.
Beautiful contribution, honestly. Country towards, yeah, the country needs nature. Yes, our country needs more healing power. Wonderful to be coming number one. Exactly. Now you're coming to the exact point. Now, what you need? Type in the chat box. What do you need? I need what? What do you need? Do you need a career? Do you need a financial stability? Do you need a support? Do you need a good friend? What is that you need? Beautiful. Yes. Peace, security, real youth power. Yes, you need peace. I need healthy life. I need love towards people. You need love towards people, then you have to be really become more loving. You need power, then you have to demonstrate powerfulness, right? Acceptance and move on and succeed in your life. Wonderful. So there are an umpty number of answers coming. I really respect the way that you're participating. That shows how much you're really caring for yourself in the country. I'm not joking. It really makes sense, you know. The more that we learn, the more we're able to give to the people. That's how we have to constantly invest ourselves into learning. Even before somebody even introduced me, I really nowadays started introducing myself as a perpetual learner. Why? Because today what I learn, I definitely make an effort to apply them and see that how it's benefiting me and my family. And as a whole, it definitely reflect back. Now, Shiv Khera, he's a writer and he's also an activist. He said, just like Mahatma Gandhi said, right? Whatever you are inside of you reflects outside of you. If you are violent inside of you, you will start seeing only the violence outside of you. So in that means, in order to make India a wonderful country, economically developed country, financially stable country, and it's a safe place for people to live, to exchange ideas, and nobody is going to steal your ideas. Nobody is there to even break their promises. But there is such a wonderful relationship is actually binding up between among all the Indians. Then you need to really, really practice being loyal, being honest, being loving, being caring. Then you will become honest. You will become a loyal person. You will become a loving person. Then you will become a caring person. If I practice inconsistency, I really don't want to do it. See, ma'am, I just listened to your session. Ma'am. Okay, ma'am, so motivating. I got all the energy now. Now, after the session, where did it go? I have no idea, ma'am. I just listened. Somebody somewhere said something. That much I remember. But what did I learn? So start practicing even before you preach something else, start practicing. Now, coming back to the nationalism, I want you to really think patriotism into three components, okay? There are many other components, but maybe we can add one more and I'll tell you. There are patriotism as four main components. One, your special affection towards your own country. It's my country. It's my nation. You start defining yourself through the activities of your country. Now they have actually launched a program called as Tiranga, right? Now everybody hosted the flag and they were putting a selfie. They also, somebody also filled the forms and they also got the certification, right? That is also defining yourself, your identity with the country. Being really, really interested in the country's welfare. That's important. I am very good. I'm really, really a patriotic person, but all my dust and rubbishes I throw outside of my balcony. That is not really interested in the country's welfare and sacrificing for the sake of our country's welfare. There are so many people, soldiers who are standing on the borders. They don't even think, they don't even recollect how many days they were with their families. They can't even anticipate their presence in the family's future. But all that they stand is only for us. Everybody with me? So that makes a lot of sense, and you're going to sacrifice. When I say youth has a strong sense of patriotism. Why you know that? Because now the energy that you have the highest energy to express your opinions very passionately. You're more concerned about the future. And that's how the whole of respect comes in. Now you have certain ideologies, but I want you to just start applying these ideologies into your personal life as well, so that you will know what works and what not works. And especially this young adulthood age, your prefrontal cortex develops. So this part of the brain develops. So your decision making will be improved. Now, the most important thing I would like to really say about the youth is that make smart choices.
That's very important. You have to actually come up with an ability to see a choice for yourself. I choose, ma'am. This is my country. I keep my surrounding clean, spick and span, ma'am. At least I'm not putting any dust outside. That's the first step. Everybody with me? So that's the main thing. Then again, now educate people that how it's very important to segregate the waste. Now educate people how to talk respectfully. Now you can do a lot of community works for that matter. Whenever you can definitely involve rather than sitting and browsing and scrolling all the YouTube videos. Even if you're so much interested in making a video for us, do something to contribute for our country. Call out to people, invest your time to really build a nation. There are homeless animals. Can you go spend some time to feed those animals? All this, everything comes from our own personal experience. But one day when you reflect back, no, in my youth time, what did I do? Yeah, I did this, I did that. That means that somewhere you contribute, you feel real that you are into the spirit of patriotism. I just took a selfie, I posted in FB, then I was waiting for the likes. That happened there. I remember as much as that. I was fighting with all my parents, They were simply telling me something which I really didn't like it. Then I rebelled. My enemy, I have a very hot blood. I just rebelled. That is not patriotism. There's one incident I would like to say over here is about Mahatma Gandhi. Because being a freedom fighter, he's initiated freedom in a different way. His own experiences that he made him think differently. So everything begins with a thought. Okay. Now Mahatma Gandhi was imprisoned and he was put in the jail. There was a jailer, and every time the jailer will come and hit him very badly and go. That day was hitting so badly. I don't know what sort of anger that person has got, but he hit him very badly. And Mahatma Gandhi hold his legs and started crying profusely. Started crying, and this fellow thought, now you got scared of me, don't cry, but anyway I'll hit you. Then he started hitting more. Then again Gandhi was just crying, he was weeping. Then he just stopped for a while and just like, why are you crying? Don't make such scene. What makes you cry? Then he just said, when you're hitting, your hit, just one small hit or few kicks that you're making is hurting me so much. It hurts my stomach so much. How about your food? It must be much more paining. No, I'm really crying for the pain that you're going through. Such an empathetic person was Mahatma Gandhi. Forget about the controversies. I'm just saying an episodic memory that I have as a childhood about Mahatma Gandhi. About Kamarajar. He didn't learn anything. He didn't study anything. Didn't he come up with a plan to really feed people, to make it possible? How wonderful they have actually made people's lives easy. How about Abdul Kalam? He has been completely giving to the students. The more he tried to interact with them, he used to correct them on the screen. He made them feel important. As a student, I invite you to make the other person also feel important. These are some wonderful memories I really have in my school. Every time there was an Independence Day celebration, whether we are being involved in an activity or in a co-curricular activities or any sports, doesn't matter. An event is event, and that too Independence Day, Republic Day, that national anthem, that hoisting of the flag and looking at the flag and just saluting them makes a more of the meaning. That's where it makes us feel. I'm really happy about the government or taking some initiatives in order to pull in a lot of youngsters, to host the flags, to sing national anthem and post in social media. These are all some of the steps that we are all doing as elders. We are also have been there as a youth, but we were actively involved. But after a certain age, our own problems, our own crisis will keep us occupied. Maybe that is prioritizing. But you as adults, being adults, you always have a chance and opportunity to do better. Now, how many of you want to be successful? Everybody wants, right? So in order to be successful, you really, really have to practice being successful. You need to work on your thought process. Your thought process, today, what am I going to do today so that tomorrow I bring a honor to myself, my family, my country, my state, the world I live in? How am I going to regulate my emotions? I think most of the time they associate anger with the youngsters, right? Because of the hormonal change and nothing else. And also we see youngsters as a knife, because a knife, it's very sharp. We can either use to kill somebody else or we can use them to carve a
a vegetable or a fruit or something like that. But we always associate anger with youngsters because when they're not able to regulate their emotions, they're not able to set up what they wanted to do in future. Now, present is very important. I know what the course that you're doing right now, whatever be the reason that you have chosen this particular course, how best can I do? See, today is important. I know maybe you can also work on an owl strategy. Owl strategy, it works in the reverse. It works in a ulta manner. How does it work? Says, okay, today I want this much of prayer. Okay, now in order to have that, what needs to happen? So they all work backwards. Can you work backwards and see? Ma'am, after 3 years, I really have a goal, ma'am. I want to see myself as a lecturer. I really want to see myself as an IAS officer. I really wanted to become or succeed in becoming a chartered accountant. All those are goals. But really, am I setting these goals for myself? That's a question that you need to ask. If you're really setting such goals for yourself, how are you planning to win over them? That makes a lot of sense. Nowadays, your thought process is important. Your emotional aspects is important. Your behavior will do. You don't do anything. Even your thought, thinking, and all this are very confusing. Behavior also will be very confusing for the other people. Don't think that people can't sense you, because youngsters are the real powers. Like we are all actually step back, but we are all actually supporting you guys because we really want you to come up with excellent ideas, wonderful missionaries that you can always start. There are people who have already been a successful entrepreneur at the age of 20 and much lesser than that. Greta Thunberg, she fights for environment. She had got the courage to go and fight for it. So set goals. Look at your lifestyle. Always have this attitude to develop patriotism. Whenever you think about patriotism, always think one thing. I always believe in one thing, is that education never fails anybody. And education is the only tool that can change people's life. I came with that belief and that really worked for me. And also get exposed to skills. So more the number of skills that you learn, like you're participating in such programs, or already it's really helpful. So keep participating, keep winning, also make other person also learn from them. So invest your time bringing about a change. But before I end, I just wanted to say only few things. That's one thing, is that just drop telling some excuses, like the previous presenter also, Sagar was also saying it. Just drop telling some excuses. Don't accuse people. Don't simply put a blame on somebody else. Now start appreciating your life, appreciate the way that you do. Believe in yourself. That's the only thing which is mostly missing in all the youngsters, because I believe in somebody else, ma'am. Somebody believed in me, that I believed in myself. It doesn't work. Have the courage, just like this flag works, or every symbol, every color, be it saffron or white or the green or the blue symbols, everything symbolizes your courage, your consistency, and the confidence. So I just want to end with only one thing, is that everybody are making an effort to make our country a beautiful, heavenly place. Am I also contributing to that? Am I keeping my environment clean? Am I using proper language so that I speak with love? You can always tell and become the person that you wanted to, but just that you need to little bit of fine tuning. You can always say, just for today, I'm speaking with love. Just the moment you wake up in the morning, right? Everybody has been reiterating to the fact that get up early in the morning. Get up with a purpose. When you have a purpose, you'll automatically wake up early. If you don't have a purpose, I might tend to just open my eyes and then I feel, oh yeah, this is another Saturday. Now let me just sleep back. But now you have a purpose and you'll always have a readiness to serve to people. So you can always say, just for today, I'm going to speak with love. Jump with joy. Just for today, I'm creating an opportunity to learn and grow. Just for today, I'm grateful for all that I have. They are very important. So thank you so really, that much. was wonderful, Tulsi. Thank you, Such soul-touching words, like on patriotism. The way you connected youth and patriotism is really amazing and awesome. I think the students would have taken so much of inputs today from this, and how to really live their lives, the real lives connected to the country, as well as setting their goals and do some contribution to the society as well with social responsibility. That was really awesome, wonderful. We are privileged to have you. Thank you, in Acharya 2022, and hats off to your patience. Thank you, so superb it went. I pass it over to Vaidi.
Thank you, ma'am. Thank you, Ms. Shanti Priya and Ms. Tulsi. I think that was a phenomenal presentation. The need for patriotism is always there, and it is always important at any point of time that our youth are associating themselves with the country and are always thinking as to how they can contribute to the country. Like the famous saying goes by Roosevelt, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. I think John Kennedy. John Kennedy, sorry. John Kennedy. I've been reading about Roosevelt earlier today, so that Okay. he just popped up. So so as Kennedy said, I think that's a very important thing for all of us to always meditate upon and reflect upon, so that we are becoming good contributing citizens to our country. So thanks a lot once again for being part of Acharya 2022. It was a pleasure hosting you. Thank you so much. Tulsi. Best wishes Thank to everybody. Thank you, ma'am. Thank you, Tulsi. So last but not the least, we have saved the best for the last. So we have an amazing panel discussion in store for you. We have a string of very eminent doctors who are also gurus themselves over here to talk to us about a very important topic. We have a panel which is going to be headed by Dr. Mangaya Karasi, and we also have Dr. Indra Devi, Dr. Sunita Devi, Dr. Nitish, and Dr. Niveta, who will be joining us for this wonderful panel discussion. So I would like to invite the doctors and give the stage to them so that they can enlighten us with their wonderful discussion. So over to you, Ms. Shalini. Thank you very much, Vaidi, for that wonderful and great introduction of the doctors. I'm not able to see anybody's video. Dr. Manged Karsi, can you come on screen, please? And Dr. Indra Devi, Dr. Sunita Devi, and Dr. Niveda, Dr. Nitish. We are not able to see your videos. Can you kindly switch on your videos, please? Yes, Dr. Nitish. I think Dr. Nitish Kumar has appeared on the screen, and Dr. Niveda too as well. And Dr. Mangai, Dr. Mangai Karsi. I'm just trying to get everyone. 1 second. Yeah, I can see her. 1 second. Is it audible? Yes, Dr. Mangai, you are audible. You're visible and audible as well, Dr. Mangai. And Dr. Indra Devi. Okay. She was there actually. It is disconnected. I'm just trying to look for them. I don't see Dr. Sunita over here. I'm just searching for her. Dr. Indra Devi, could you please unmute yourself and come on video for us? I think, like, could you locate Vaidi? Yes, I'm locating. I've requested Dr. Indra Devi and Dr. Niveda to join us. Yeah, I think we could start it and like they could join in. Get started. Yes. Yeah, we could get started. And really, it's very wonderful to have all the 5 doctors here on this Acharya 2022. Government doctors from
Government Yoga and Naturopathy Hospital. Multifaceted with multi-therapies. That's how I think I could start with. That was very wonderful to meet you all and to get to know you all and your dedication and commitment to the society and the compassion you share with your patients and the way you take care of them. That is something wonderful. Doctors, now there had been a lot of questions from the public as well. One public personality, Mr. Hemant Kumar, has put forth the question, why public don't choose government hospitals and why government doctors pretend to attend or go to government hospitals for treatment. That is the question posted by one Mr. Hemant Kumar. So with this, I start. And also, I would leave the floor to Dr. Mangai. நிறைய பேருக்கு அரும்பாக்கம்ல இந்த மாதிரி ஒரு அரசு மருத்துவமனை செயல்படுது, யோகா நேச்சுரோபதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு, இயற்கை முறையிலேயே வந்துட்டு பல நோய்களை குணப்படுத்த முடியும், இயற்கை சார்ந்த உணவுகள், அப்புறமா இயற்கை சார்ந்த சிகிச்சைகள், மாற்று சிகிச்சைகள், இதன் மூலமா ஒருவரை பல வலிகள்ல இருந்து நோய்கள்ல இருந்து முழுமையா குணம் அடைய வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியல. சோ அத கொஞ்சம் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா, அத பத்தி கொஞ்சம் பேசுனீங்கன்னா, உங்களுடைய டீமை பத்தி நீங்க செய்யறது, உங்க டாக்டர்ஸ், நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிருக்கிற பேஷண்ட்ஸ், அது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு விழிப்புணர்வாகவும் இருக்கும், தெரியும். I pass it on to Dr. Mangai Karasi. Yes, ma'am. So good evening to one and all. I am Dr. Mangai Karasi. So just brief introduction. I am a professor at HOD, Government Yoga and Naturopathy Medical College. So I'm working as teaching field, clinical field, as well as in research field. So before entering into my system, just I want to thank, special thanks to Shanti Priya and Vaiti Nadan sir. And both of you have given more effort to bring our system. So it's this is a chance to give some few words about my system, yoga and naturopathy. So this government yoga and naturopathy medical college and hospital, mainly it is situated in the heart of the center, that is Arumbakam. Have you heard? It is near to the Coimbatore. It is present in the center of the city, Arumbakam. It is yoga and naturopathy. It is a system of medicine which is very special in healthcare system. You know, people are more towards to so many medicines. நிறைய வியாதிகளுக்கு எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்காங்க. பட் யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதி அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெஷல் சிஸ்டம். ஏன்னா இந்த யோகா நேச்சுரோபதியில வந்து we don't give any medicines at all, no drugs. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மருந்தே இல்லாம ஒரு வியாதியை குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா, எஸ், surely we can treat and we can manage so many diseases by yoga and naturopathy. இந்த நேச்சுரோபதி யோகா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is one type of medical course. It is 5.5 years course. It is UG level, undergraduate லெவல்லையும் இருக்கு, போஸ்ட் கிராஜுவேட் லெவல்லையும் இருக்கு. இதனோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த யோகா அண்ட் நேச்சுரோபதியில எப்படி நம்ம வந்து நோயை குணப்படுத்துறோம் அப்படின்னா, we treat with natural therapies. நிறைய வந்து இப்போ அலோபதி சைடு இல்ல மற்ற ஆல்டர்னேட்டிவ் தெரப்பீஸ் அப்படின்னு போனீங்கன்னா, they may give you some drugs or they may give some food supplements, அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. பட் நம்ம சிஸ்டத்தை பொறுத்தளவுக்கு we treat the diseases with natural therapies. அப்படின்னா நேச்சுரல் தெரப்பீஸ் அப்படின்றது என்னது? See, we are from nature. So nature is made up of 5 elements, that is air, water, space, metal, all those things. Same like that நம்ம உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று,
ஆகாயம், இதை பேஸ் பண்ணி தான், இந்த பஞ்சபூதங்களை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம தெரப்பியே நம்ம கொடுக்குறோம். அப்போ எந்த மாதிரி தெரப்பி நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்டா கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து நீர் தெரப்பி, மண் சிகிச்சை, நிற சிகிச்சை, அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்குபங்க்சர், அக்குப்ரெஷர், அதே மாதிரி மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகா அண்ட் டயட் தெரப்பி. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ்ல மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா the diet is more culprit for everyone to become a diseased person. ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தெரப்பிஸை வச்சுதான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். அப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து எல்லா நோயுமே குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைல்ல இருக்கக்கூடிய டிசீசஸ் எல்லாமே we can manage only through healthy life மட்டும்தான் we can lead our life very healthy and without any illnesses. அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரியில வந்து பார்க்கும்போது, ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்க்கும்போது we have two setups, that is OP செட்டப்பாவும் இருக்கு, IP செட்டப்பாவும் இருக்கு. இன்னைக்கு ஏன்னா இயற்கையை தேடிதான் நிறைய பேர் வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஈவன் 2 இயர்ஸாவே நம்ம ஃப்ரம் கோவிட் காலத்துல இல்லாம நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். அதுல பார்க்கும்போது ஓபியா பார்க்கும்போது இன்னைக்கும் நிறைய பேர் இருந்துட்டே தான் இருக்காங்க. அரௌண்ட் 300 to 400 patients per day we are treating, and at the same time we are treating as inpatient facilities also. Inpatient facilitiesல வந்து எந்த மாதிரி டிசீசஸ் பேஷண்ட்ஸ் வர்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாள்பட்ட வியாதிகள் எல்லாருமே எல்லா மெடிசின்ஸையும் எடுத்துட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ல லாஸ்ட் they are turning back to nature. அதாவது மாதிரி நம்ம வந்து அந்த நம்மளால ஹெல்த்தியா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான் மெயினோட கான்செப்ட், அதனோட இது. இதுல வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஓபியா வர்றவங்களுக்கு நிறைய கொடுக்குறோம், ஐபியா வர்றவங்களுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாம ஐபி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயட் தாங்க. அதாவது டயட் அப்படின்றது நேச்சுரல் டயட். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்ம வந்து சமைச்ச உணவு எப்பயுமே சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம். குக்குடு ஃபுட்டு சாப்பிட்டா மட்டும்தான் நம்மளால உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்றது எவ்ரிபடிஸ் மைண்ட். அது மைண்ட் இருக்கிறது. ஆனா நம்ம யோகா ஜூஸ் இது மட்டும்தான் உணவு. அப்ப இதை மட்டும் வச்சுட்டு நம்மளால இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இங்க வந்து தங்கி எத்தனை நாள் தங்கி இருந்தாலும், ஒரு மாசம் தங்கி இருந்தாலும் they take only natural diet. அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த நேச்சுரல் டயட்ல அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாடியில கொண்டு வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட டிசீசஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியும். இந்த யோகா இந்த நேச்சுரோபதியில முன்னாடி அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு இந்த மாதிரி அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஹோல் பாடி அண்ட் மைண்ட். ஒரு பேஷண்ட் I think continuously from Dr. Mangai's and there's being disturbances in the network. Is Dr. Indra Devi there? Like to take over? Dr. Indra Devi? No. Ma'am, is it audible? Yeah. Hello? Dr. Indra Devi? Indra Devi is audible, ma'am? Yeah, you're audible, but I'm not able to see you on screen, My doctor. voice is clear?
Yeah, your voice is clear, but we are not able to see you in the video. So could you kindly come in the video? And Dr. Sunita Devi? Dr. Sunita Devi is there on board? Yes, I think we have Dr. Indra joining us. Oh, hello, ma'am. Yeah, hello. A very good evening, Dr. Your Indra voice Devi. is not audible, ma'am. My voice is not audible. Am I audible, Vaidhi? Hello? Am I audible? To me. Am I audible? Nitish, am I audible? Hello? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. My voice is clear, ma'am? Yeah, Yes, your voice is very clear to us. Very clear to us. Okay. Is it my voice is clear? Yes, doctor. Your voice is very much clear, pretty clear. And okay, ma'am. Yeah, I think you kindly sort out Vaidhi what happened to Dr. Mangai's network. Yeah, please. So, and Dr. Indra, she was speaking about the government yoga and naturopathy hospital and the system, whatever is happening in your hospital and how the patients are treated with the diet. And she was ensuring it is possible to cure all diseases with diet, natural diet, juices and fruits. Am I audible, Niveda? Yeah, sorry for the interruption. Okay. Am I audible now? Yes, you are definitely audible. I think Dr. Indra Devi, could you kindly check your earphone? Without earphone, please try speaking. Yeah. Until she joins back, she just sets it. Yes, Dr. Nitish, what is your goal? What is your vision? What is your mission? எத்தனையோ துறைகள் இருக்கும்போது எதுக்காக நீங்க வந்து இந்த மருத்துவத்துறையை தேர்ந்தெடுத்தீங்க? Okay, good evening, Shanti Priya. This is Nitish. Good evening to one and all present here. I'm Dr. Nitish, doing CRI in Government Yoga Naturopathy Medical College, Harumbakam, Chennai. நிறைய மெடிக்கல் கோர்ஸ் இருக்கும்போது நான் ஏன் இது சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தெரியுமா, சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு மெடிசன்ஸ், இந்த ட்ரக்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. பட் ஐ லைக் நேச்சர். இப்போ என்ன ஃபீவர் என்ன கண்டிஷன் வந்தாலும் வந்துட்டு நான் ட்ரக்ஸ் அலோபதி சைடு அந்த மாதிரி நான் போகிறது இல்லை. ஏன்னா அதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை. பட் நான் அப்படியே விட்டுருவேன். ஒரு ஃபீவர் எதாவது வந்துச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருவேன். ஒரு 1 வீக்ல வந்து ரெஸ்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு 1 வீக்ல கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடும். 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் சின்ன வயசுல டாக்டர் படிக்கவே எனக்கு ஆசை. 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் வேற ட்ரீட்மெண்ட் வேற ஏதாவது டாக்டர்ஸ் ஃபீல்ட் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் சர்ச் பண்ணப்போ சித்தா இந்த மாதிரி இந்தியன் மெடிசன், ஆயுஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு எனக்கு தெரிய வருது. ஆயுஷ் வந்துட்டு ஆயுர்வேதா, யோகா, யுனானி, சித்தா, ஹோமியோபதி, இந்த 5 குரூப் ஆஃப் மெடிசன் கலந்தது இந்த நம்ம ஆயுஷ் சிஸ்டம். அது இந்தியன் மெடிசன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு அதுல நான் எல்லாத்தையும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தப்போ யோகா நேச்சுரோபதி யோகா நேச்சுரோபதினு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு தெரிய வந்தது. அந்த யோகா நேச்சுரோபதியில என்ன நான் சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தப்போ அது யோகா, அக்குபஞ்சர், மசாஜ் இந்த மாதிரி நிறைய செட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு. சின்ன வயசுல யோகா பண்ணிட்டு வந்ததுனாலும் யோகா பற்றி தெரிஞ்சதுனாலும் இன்னும் கொஞ்சம் அதை பார்க்கும்போது நேச்சரோட லிங்க் ஆகிற மாதிரி, நேச்சரோட எனக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் தோணுச்சு. ஆஃப்டர் என்ட்ரிங் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்லேயே நாங்கள் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது நாங்கள் பேஷண்ட்ஸும் பார்ப்போம். என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி பேஷண்ட்ஸுக்கு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்போ செகண்ட் இயர்லேருந்து தேர்ட் இயர்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம். கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் எடுத்துட்டு நாங்கள் அப்போவே நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம். நான் ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு 5.5 years கோர்ஸ். 5.5 years கோர்ஸில் 4.5 years அகாடமிக்கு 1 year இன்டர்ன்ஷிப் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். 4.5 years முடிச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் ட்ரைனிங் பீரியட்ல இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 6 months we have completed. நாங்கள் எப்போ பேஷண்ட் பார்க்க ஆரம்பித்தோம், நாங்கள் பேஷண்ட் பார்த்துட்டு நாங்கள் ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து we have many positive feedbacks from our patients. நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் வருது. நாங்கள் வெறும் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே இல்லை. நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஒரு மெடிசின்ஸ் இல்லை, ஒரு ட்ரக்ஸ் இல்லை, எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாத நேச்சர் இயற்கையை வச்சு நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது எங்களுக்கு இன்னும் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் வந்தது. பேஷண்ட் வந்துட்டு அவங்கள்ட்ட சந்தோஷத்தை ஷேர் பண்ணாங்க. எனக்கு இப்படி வந்தேன், எந்த மாத்திரையும் இல்லை, எந்த மெடிசனும் எடுக்கல, ஆனால் நான் சரியாகிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க முகத்துல இருக்க சந்தோஷம்
அது ஒரு அழகா இருந்துச்சு. இப்போ இதை வச்சு சொல்லும் போது வந்துட்டு என்னோட கோல் என்னன்னா, மக்களுக்கு வந்துட்டு நான் இந்த கண்டிஷனோட வராங்க, இதை வந்துட்டு அவங்க சரி பண்ணி அனுப்பிச்சுடுறது மட்டும் நாங்க பார்க்கல. நேச்சுரோபதி பொறுத்த வரைக்கும் சிம்டம் வைஸ் நாங்க ட்ரீட் பண்ணாத ஹோல் பாடியை நாங்க ட்ரீட் பண்றோம். இப்போ நம்ம ஏதோ பெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர் போனோம்னா அந்த கண்டிஷன் மட்டும் அவங்க பார்த்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்துடும். ஆனா அது மட்டும் பார்க்காத இந்த கண்டிஷன் எதனால வந்தது, எப்படி சரி பண்ண முடியும், ஹோலா சரி பண்ணிட்டா இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா செட் ஆகும். ஸோ வி ஆர் ட்ரீட்டிங் த ரூட் காஸ். அதுதான் எங்க மெயின் பிரின்சிபல், நேச்சுரோபதி மெயின் பிரின்சிபல். பஞ்சபூதங்களால ஆன உடம்பு அதை ட்ரீட் பண்றதுக்கு அதே இயற்கையை வச்சு அதே மண் அதே நீர் அதே பஞ்சபூதங்களை வச்சு நாங்க சரி பண்ணிக்கிற ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ல ஐ கெட் அட்ராக்டட். அப்புறம் இதுக்குள்ள வந்தேன். இப்போ ஃபுல்லா என்னோட கோல் என்ன அப்படின்னா, ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு பேஷண்ட் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் பண்ணாத அவங்க ஹெல்த் எஜுகேட் பண்ணணும். உங்களுக்கு இதான் பிரச்சனை, உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இதனாலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த இது வராத அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் மாதிரி. வெறும் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் ஏதாவது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபை பண்ணிட்டா திரும்ப அந்த டிசீஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வர சான்ஸ் இல்லை. வந்தாலும் அவங்களாவே சரி பண்ணிப்பாங்க. இதுதான் எங்களோட பிரின்சிபல், நேச்சர் ஹீல்ஸ் இட்செல்ஃப். அதை அவங்களுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணா போதும். நம்ம இதுதான் என்னோட கோல், மக்களை ரெடி பண்ணணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதேதான். யோகா நேச்சுரோபதி வந்துட்டு ஒரு மருத்துவ முறை மட்டும் இல்ல, ஒரு வாழ்வியல் முறை. அதை நாங்க ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மக்களுக்கு. கிரேட் கிரேட். டாக்டர் இந்திரா தேவி, அதாவது எஸ், a very good evening and a warm welcome to you. And good evening ma'am. உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுறதுல இருந்தே தெரியுது உங்களோட டாக்டர்ஸ், the way you have sculpted them, the way you have molded them, அந்த அளவுக்கு ஒரு அக்யூமென், அந்த அளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் கொடுத்துருக்கீங்க உங்க சப்ஜெக்ட்ல. அது எப்படி மேம் இவ்வளோ நல்லா தயாராகிறாங்க, என்ன பண்றீங்க? லைக் வாட் டு சே, ஆல் ஆர் சோ டெடிகேட்டட், கமிட்டட். ஏன்னா உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் தானே, நீங்க தானே ஹெட் ஆஃப் த வாட் டு சே டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ். நீங்களும் சரி, டாக்டர் மங்கையர் கர்சியும் சரி, the team led by Dr. மங்கையர் கர்சி. And how is it possible ma'am, இந்த அளவுக்கு ஒரு டெடிகேட்டடா கமிட்டடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஏனோ தானோ அப்படின்னு இல்லாம they are sacrificing their lives? Yes. First of all, myself, Dr. Indra Devi, a professor and HOD for the Department of Yoga Philosophy. I am working as a professor in Government Yoga Naturopathy Medical College and Hospital in Arambakam, Chennai. First, I would thank Ms. Shakti Priya for giving this wonderful opportunity for bringing our system country worldwide. The very good question. How the students are dedicated from the first, this is 5.5 years BNY's course ma'am. So from the first year itself, we will mold the students. The time agato, the college timings pathinaka matta college timings ella vandu 10 o'clock irukum. So engloda college timing pathinaka it starts from morning 8 o'clock itself, so 8 to 5. So and the timing e vandu naanga avangalukku vandu morning early morning endrikira and practice kondu vandrom. We are making them from starting itself punctuality. So ஒரு நல்ல punctuality கொண்டு வரோம். 8 to 9 பார்த்தீங்கன்னாக்கா யோகா கிளாஸஸ் இருக்கும், ப்ராக்டிக்கல் யோகா கிளாஸஸ். ஸோ அந்த யோகா கிளாஸஸ்லேயே வந்து அவங்களுக்கு நல்ல டிசிப்ளின் எல்லாமே நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருவோம். ஸோ யோகாலே ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்ற ஒரு டாபிக் இருக்கு. ஸோ திஸ் டாபிக் வில் டீச் தம் தி ஆல் டிசிப்ளின்ஸ். அந்த யாமம் நியமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசிப்ளின்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த டிசிப்ளினே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே நாங்கள் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா அவங்க மைண்ட்ல வந்து கொண்டு வந்துருவோம். ஸோ அப்பத்துல இருந்தே அந்த டிசிப்ளினோட அவங்க வர்றதுனால அண்ட் மோர் ஓவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் சொல்றது எல்லாமே தே வில் லிசன். ஃபர்ஸ்ட் அது ஒன்று தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ யோகா நேச்சுரோபதி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்றதுனாலயா என்னன்னு தெரியல, தே ஆர் மோர் டெடிகேட்டட் அண்ட் தே வில் ரெஸ்பெக்ட் ஆல் தி டீச்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ எங்க யோகா நேச்சுரோபதி காலேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நல்லா ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க அண்ட் என்ன சொல்றோமோ தே வில் டூ வித் டெடிகேஷன். அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கறது முதல்ல ஃப்ரம் செகண்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து வில் பி எக்ஸ்போசிங் டு தி பேஷண்ட்ஸ். ஸோ பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய ஓன்லி தியரிட்டிக்கல் மட்டும் இல்லாம
பேஷண்ட்ஸ் எக்ஸ்போஷர் நிறைய வேற எந்த பிரைவேட் காலேஜஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளோ அளவுக்கு பேஷண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போஷர் இருக்காது. ஸோ வி ஆர் கிவிங் தம் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் செகண்ட் இயர் இட் செல்ஃப் அவங்களுக்கு மாடர்ன் மெடிசன் சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்தே அவங்களுக்கு வந்து பேஷண்ட்டை எப்படி பார்க்கணும், எப்படி ஹிஸ்டரி எடுக்கணும், எப்படி டச் பண்ணணும், எப்படி எக்ஸாமின் பண்ணணும், எல்லாமே நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாகவே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் ஃப்ரம் செகண்ட் இயர் இட் செல்ஃப். அண்ட் மோர் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் இயர்ல அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து பேஷண்ட்ஸை பார்க்க சொல்லிடுவோம். அண்ட் வில் கிவ் தம் பேஷண்ட்ஸுக்கு நீங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஃப்ரீடமும் நாங்கள் கொடுப்போம். அண்ட் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டாபிக்ஸை கொடுத்து அந்த பேஷண்ட்டை பார்க்க சொல்லி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து டவுட்ஸ் கேட்குறாங்களோ அதெல்லாம் நாங்கள் கிளியர் பண்ணுவோம். அண்ட் ஃபைனலாக சிஆர்ஆர் தட் இஸ் கம்பல்சரி ரொட்டேட்டரி இன்டர்ன்ஷிப் அந்த 1 year ட்ரைனிங்ல தே ஆர் வெரி எக்ஸலண்ட். ஸோ ஐபி வார்டு இருக்கு, ஓபி இருக்கு. ஸோ வில் பி putting their duties in OP as well as IP wards, and there'll be more exposure to the patients. And more over that, not only here, we are also sending them outside also for KMC, KK Nagar and other practices also. So adanala they are well trained in them in that. ஸோ இங்கே ஐபியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட ரொம்ப எங்களை விட டாக்டர்ஸை விட ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக பேஷண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறது. ஸோ அவங்களோட அதிகமாக பேசுகிற நேரம், அவங்களுக்கு அதிகமாக டீச் பண்ணுறது முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரைனீஸ் டாக்டர்ஸ், ஜூனியர் டாக்டர்ஸ்னே சொல்லலாம். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு அந்த பேஷண்ட்ஸ் எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக கொடுக்கறதுனால தே ஆர் வெரி வெல் எக்ஸ்பர்டைஸ்ட் இன் தட். Any other question? That's really very great and wonderful to know, Dr. Indra, the amount of dedication and commitment you are putting towards students. And the same thing is being transmitted to the patients in taking care. There's a wonderful rapport you develop. Great. Okay. Thank you. Great to know, really. And Dr. Sunita Devi, are you there? Your video is not seen. We are not able to look into your video. Dr. Sunita Devi. Vaidi, can you please check whether Dr. Sunita Devi is on? I don't see Dr. Sunita Devi on the call. I don't think I don't see her on the list. I don't know if she has joined in a different name, but I don't see her on the list. Dr. Sunita Devi? I think Dr. Mangair Karsi is on board, right? Yes, Dr. Mangair. Yes, Mangair Karsi. Yes, Dr. Sunita Devi, are we audible? Could you kindly come into the video, please? Dr. Sunita Devi? And ma'am, this is Dr. Indra. I would like to tell about diet, ma'am. Yes, just give us a second, doctor, please. Dr. Sunita Devi, Vaidi, could you locate her? I'm unable to locate her. She's not in the meeting room right now. Probably, I think, due to some technical issues. I think, yes, I think she's not in the video. She's not in the video. Okay, fine. Okay. Dr. Indra Devi, I think diet, actually, Dr. Mangair Karsi had spoken that living a natural way of life, juices, fruits, and vegetables. Regarding wellness kit? Yeah, regarding the wellness kit, you please tell only about the wellness. Okay. Okay. The government has provided wellness kit, which consists of curry leaves powder, drumstick leaves powder, and amla, Indian gooseberry powder, and honey. So these three combined combination is called as the wellness kit, which is now provided by the government. So this kit is mainly provided for the sake of eradication of anemia. So in நம்ம கண்ட்ரில பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ அனீமியா வந்து அனீமிக் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபார் adolescent girls and teenagers, as well as pregnant women and lactating women, as well as geriatric age groups. So in order to eradicate anemia problem, the government has now provided this wellness kit. So this kit is we are providing for the patients, I mean adolescent and pregnant women, those who are having hemoglobin level less than 12 grams.
So first, if the patient comes to us, first we'll diagnose whether they are anemic or not. If they are anemic, we'll tell them to check the hemoglobin level. So they will bring the report of hemoglobin level. That is, if it is less than 12 grams, we'll be providing this wellness kit freely to the patients as well, for pregnant women as well as those who are having the symptoms of hair fall, and those who are having the symptom of very fatigueness, lethargic, and very weak, emaciated persons. We are providing this. So first of all, for providing this, they have to check their HB and they have to come with report of hemoglobin level. So if it is less than 12, we'll be giving. So either we'll guide the patient, we'll educate the patient how they have to take this. So curry leaves, amla powder pathina morning honey la mix panni saapda solvom. Rice, they can mix it in rice and they can have in the afternoon, or they can mix in water எடுத்து சாப்பிட சொல்லுவோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் மெயினாக அவங்களோட 3 monthsக்கு, ஸோ கண்டினியூஸ்லி ஃபார் ஈச் பேஷண்ட் வில் பி ப்ரொவைடிங் ஃபார் 3 months. 3 months கொடுத்து சாப்பிட சொல்லி அவங்களோட ஹெச்பி லெவல் வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்படி டெஸ்ட் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீமோக்ளோபின் வந்து அவங்களுக்கு 12க்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இது ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போவும் நாங்கள் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வி ஆர் ப்ரொவைடிங் இட் ஃப்ரீலி. That is really very great to know and wonderful from the side of the government. Yes. I think we have to speak about the So mostly curry leaves and drumstick நிறைய பேர் அவங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்காது, சாப்பிடவும் மாட்டாங்க. ஸோ இதே பவுடர் ஃபார்ம்ல ரெடிமேடா கொடுத்தோம் அப்படின்னா பப்ளிக் வந்து ஈஸியா எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க பப்ளிக்கோட வெல்ஃபேருக்காக. ஐ திங்க் இத பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்துட்டு இந்த எஸ்பெஷலி ஃபார் அடாலசன்ட் கேர்ள்ஸ். ஸோ நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குலாம் வந்து நாங்க இதை ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்காவது அனிமிக் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா, லைக் இஃப் யூ ஃபீல் அந்த ஒரு ஃபேட்டிக், டிசினஸ், நடந்தா மூச்சு வாங்குது, ஆல் திஸ் திங்ஸ், டல்னஸ், லேசினஸ், இப்ப மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா காலேஜ் கேர்ள்ஸ் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா ஹீமோகுளோபின் லெவல் வந்து 11க்கு கீழே தான் இருக்கும் மேம். சிலர்லாம் வந்து 8 சொல்றாங்க, சிலர் 7 சொல்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப இந்த this wellness kit is very useful. So I think you could go. இப்ப ஹாஸ்பிடல் எங்க இருக்குன்னு டாக்டர் மங்கேர்கர்சி அழகா சொன்னாங்க. அண்ணா நகர் ஆர்ச் கிட்ட. Those who want this kit for prevent anemia, you can directly come to Government Yoga Naturopathy Medical College and you can get the wellness kit freely from us. And it is free of cost. They do not charge anything. Free of cost. Please make no a note charges. of it. Freely we are providing. That's great, ma'am, to come and share this. And Dr. Niveda, தியான பயிற்சி எந்த அளவுக்கு உண்மையிலேயே ஒர்க் அவுட் ஆகுது? இந்த பசங்க எல்லாம் இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தியானம் பண்றதுனால அப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருமா? தியானத்தினால என்ன பயன்கள்? First of all, good evening everyone. I am Niveda, CRRI. I am doing my internship Yoga Naturopathy in Government Yoga Naturopathy Medical College, Arvakkam, Chennai. கண்டிப்பா யோகா நம்ம தியானம் பண்றதுனால நம்மளோட பாடி மைண்ட் ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸ் ஆகுது. இப்ப டே டு டே லைஃப்ல வந்து மோஸ்டா எல்லாரும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயே நம்மளோட ஸ்லீப் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. அதனால நம்மளுக்கு நிறைய வந்து டிசீஸ் வருது. இப்போ நம்ம தியானம் பண்றது மூலமா நம்ம இதெல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்களோட யோகா கான்செப்ட் படி பாடி மைண்ட் ரெண்டுமே வந்து இன்டர் கனெக்டட். இந்த பாடி மைண்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுறதுனாலதான் நம்ம வந்து டிசீஸ் வந்து வருது. இப்போ நம்ம ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் அதுல வந்து நிறைய டைப் இருக்கு. டிஆர்டி, கியூஆர்டி, ஐஆர்டி அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். அதுல டிஆர்டி அப்படின்னா டீப் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக். டீப் அதாவது ஒரு பர்சனை வந்து நம்ம வந்து சுப்பைன் பொசிஷன், அதாவது லை ஆன் தி பேக், அவங்களோட கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன்ல அவங்கள வந்து படுக்க வச்சுட்டு அவங்க கால் விரல்ல இருந்து தலை வரைக்கும் ஒவ்வொரு பாட்டா வந்து நம்ம அவங்க கவனிக்க சொல்லணும். அப்படி கவனிக்கிறது மூலமா அவங்க வந்து பிசிக்கலாவும் சரி மென்டலாவும் சரி ரிலாக்ஸா வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறதுனால நம்மளோட ஸ்லீப் வந்து டிஸ்டர்பன்ட் ஆகுது. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்டிசோல், எபினெஃப்ரின், நார் எபினெஃப்ரின், அந்த ஹார்மோன்லாம் ஒரு சில ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்லாம் இருக்கு.
அது அதிகமாகுறதுனால மெலட்டோனின் அப்படின்றது ஸ்லீப் இன்டியூசிங் ஹார்மோன். அந்த மெலட்டோனின் செக்ரீட் ஆகுறதுல டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது. சோ அதனால அவங்களுக்கு இன்சோம்னியா வரும். அதனால அவங்களுக்கு வந்து எவ்ரிடே வந்து ஹெல்த்தியா வந்து இருக்கும், எந்த ஒர்க்லயுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. நம்ம இந்த மாதிரி தியானம் பண்றது மூலமா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை வந்து குறைக்கலாம். ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைக்கிறது மூலமா இந்த மெலட்டோனின் அந்த ஸ்லீப்பை வந்து இன்டியூஸ் பண்ற ஹார்மோன் வந்து அதிகமா செக்ரீட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து தூக்கம் வந்து கரெக்டா வந்து வரும். இதை வந்து நம்ம எவ்வளவு டியூரேஷன்ல கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, இப்ப டிஆர்டினா டீப்பா வந்து நம்ம கொடுப்போம். அது வந்து ஒரு 20 to 30 minutes வந்து கொடுக்கலாம். இப்போ நமக்கு அவ்வளவா டைம் இல்லை அப்படின்னா இன்ஸ்டன்டா கொடுக்குறது இன்ஸ்டன்ட் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்னு இருக்கு. சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஒரு பர்சனை வந்து நம்ம படுக்க வச்சுட்டு அதே கால் விரல்ல இருந்து தலை வரைக்கும் நம்ம வந்து சடனா வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டா வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ண சொல்லி அவங்களோட பிரீத்தை வந்து ஹோல்ட் பண்ண சொல்லி சடனா வந்து ரிலாக்ஸ் பண்றோம். அப்படி ரிலாக்ஸ் பண்றதுனால அவங்க வந்து பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் வந்து ரிலாக்ஸாவும் இருப்பாங்க. இது வந்து நம்ம ஒன்லி வந்து தியானம் மட்டும் பண்ணாம எல்லா நாளுமே நம்ம ஒரு ஆசனா பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த தியானம் பண்ணா நல்ல வந்து ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும். இப்ப ஆசனா பண்றது மூலமா நம்மளுக்கு வந்து பிசிக்கல் லெவல்ல வந்து பெயின் இருக்கும், ஸ்வெட்டிங் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து தியானம் பண்றது மூலமா பிசிக்கலாவும் நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகும், மென்டலாவும் நம்ம வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். இது வந்து இதுக்கு வந்து நிறைய வந்து வீடியோஸ் ஆடியோஸ் எல்லாம் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. ஆனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்றப்போ நம்மளா பண்றதை விட யோகா நேச்சுரோபதி டாக்டர் நிறைய யோகா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களோட கைடன்ஸ் மூலமா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டுல வந்து டெய்லியும் வந்து செல்ஃபா வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே கவர்மெண்ட் யோகா நேச்சுரோபதி டாக்டர்ஸ் வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே இருப்பாங்க. நமக்கு வந்து யோகா பத்தி ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அவங்க கிட்ட போய் முறையா நம்ம கத்துக்கலாம். யோகா மட்டும் கிடையாது, யோகாவோட சேர்த்து நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து ஹெல்த்தியா வந்து எப்படி வந்து லைஃப் வந்து வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கவுன்சிலிங் வந்து கொடுப்பாங்க. அது மூலமா வந்து நம்ம வந்து கத்துக்கலாம். இதனால இது வந்து தியானம் பண்றது மூலமா நம்மளோட பிபி வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. அது இல்லாம நம்மளோட மசிலோட டென்ஷனை வந்து கம்மி பண்ணுது. எல்லா இடத்துக்குமே நம்மளோட பாடியில இருக்க மேஜர் மசில்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பிளட் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டா போறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ வந்து நம்ம தியானம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆசனம், அடுத்து வந்து தியானம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிராணாயமா நம்ம சொல்லுவோம். பிராணாயமானா மூச்சு பயிற்சி நம்ம பண்றது மூலமா நம்மளோட வாழ்நாள் வந்து அதிகரிக்கும். அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸார்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து வர்றதெல்லாம் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணலாம். அது மூலமா வந்து நம்மளோட மைண்ட வந்து ஹாப்பியா வந்து வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம ஒரு 1 hour டெய்லியும் நம்ம அதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம இந்த யோகால நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நாள் ஃபுல்லாமே நம்மள வந்து ஹாப்பியா நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியை வந்து அது வந்து கொடுக்குது. நம்மளோட வே ஆஃப் திங்கிங் நம்ம வந்து பாசிட்டிவா திங்க் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் யோகா. நாங்க எங்களோட யோகா நேச்சுரோபதி ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து டெய்லி எவ்ரி டே வந்து 9 to 10 வந்து பப்ளிக் யோகா வந்து கண்டக்ட் பண்றோம். நீங்க வந்து அங்க வந்து யோகா வந்து கத்துக்கலாம். யோகா மட்டும் இல்ல, அதோட சேர்ந்து நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டும் கத்துக்கலாம். வெரி குட், கிரேட். தட் வாஸ் சோ வண்டர்ஃபுல் டாக்டர் நிவேதா. ரொம்ப அழகா தெளிவா விளக்குனீங்க. அண்ட் ஐ